Yes, good morning Kamau. Good morning Njoroge. Ndi mwega muno ndi na kauru we. Ni wega na ni ndi mwega ndire na uru. Ngai no amenyereire. Ngai gwa kumugoca na kumucokeria ngatho. Niona ni ndire na kauru. Na ngera Ngai ni wega. Naguo. Oru ndukwendwo. Akiri guo. Oru orowaga. Wega weingihe. One. Tiga tukiuge atiriri tuhoere Ngai tuhe kiumia kiega. Otogwa tuhete icio hituku. Naguo. Atuhe ũgima wa mwĩrĩ. Na thiĩ na mbere na gũtũrathima. Nĩguo. Na mbura ĩterĩ na mwanangĩko. Mbura ĩgũtũhe gĩa kũrĩa. Na kiumia gĩkĩ rĩ nĩ thikũ inya cia wĩra. Ona kĩrĩa kĩngĩ no gĩa thikũ inya cia wĩra. No ta ithuĩ agendia mwĩhoko rĩ. Ndakwĩra ndagĩgwĩta agendia mwĩhoko nĩ mekwĩmenya rĩ. Nĩ kiumia kĩrĩa tugaga kiumia gĩtheru. Kĩrĩa gĩkarĩkĩrĩra mũthenya wa Thursday. Na iria twĩtaga the last supper. Naguo. Ready tuingire icora njira ya mũtharaba. Na turirikane gũkua kwa Yesu Kristo. Saturday na Sunday. Sunday ikorwo rĩ niriũkĩro. Ya ikarĩkĩrĩria na ũhoro ũcio Jumatatũ. Koguo nĩ kahinda gakoragwo gekaritũ mũno. Kana kahinda gakoragwo ga kũhinga wĩnyerekia. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega. Rĩu metwo agendi. Agendi a wĩtĩkio. A mwĩhoko. A mwĩhoko. Agendi a mwĩhoko. Wa matumaini. Good. Leo Jumatatu ino nĩ njega ya mweri 14 mweri wena. Turorete gatagatĩ ka mweri. Nyambe njire Karaja wa Meki happy birthday. Muthini mweri cigana 14. Muthini mweri 14 April. Happy birthday brother Karaja wa Meki. Miaka nĩ ũtũtwaĩ wakinye igana. Amukoro ndamenya rĩ o mwaka nĩ ngiri. Taru wahota wa mwira gwe kuongerera. Ndio no nginyoke na gibande. Na birth certificate. Na kare mundu aheagwo muceria ne agwagĩa mwana ka notification. Rĩu to nginya gĩũke na icio ciothe. No ene we Karaja wa Meki happy birthday brother. Nĩ tũkwendete. Yes. Tarora kiugo kĩrĩa tũmeirwo thimũ-inĩ yaku tũtiĩrĩga gũthoma ĩyo ya ritho rĩmwe. Nĩ jicho gakwa nĩ kajicho moja mwiroreri yake nĩ macho tatu. Ndithome mika mũgwanja. Kamuhari ga 10. Hĩndĩ yothe ciakwa nĩ ikeyonera ũndũ ũcio. Ihumbo nĩ thoni. O icio ituire injũragia atĩrĩ. Kaĩ Jehova Ngai waku akĩrĩ ha? Rĩu nĩ hĩndĩ maitho makwa megũciĩyonera irangĩrĩirio thĩ o ta ndakaya njĩra-inĩ. Nikiaraiha kiugo kiu ni verse imwe ati hindi yothe ciakwa ni ikionera undu ucio ihumbo ni thoni o icio ituire injuragia atiri kaĩ Jehova Ngai waku akiriku riu ni hindi maitho makwa magaciĩyonera kana meguciĩyonera irangĩrĩirio thĩ o ta ndakaya njĩra-inĩ. Wathoma ibuku rĩrĩkũ? Mika mũgwanja kamuhari ga 10 na ndatumĩrwo nĩ mũndũ gwĩtwo Meja Samuel wa Ng'ombe wa Gatumbĩro Tetũ Nyĩrĩ. Mwathani arathima ciugo ciake theru na rĩo rĩtwa rĩake rĩa mũrĩa rĩtũra rĩgocagwo tene na tene. Nĩguo amen. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. God is good all the time. And all the time. God is good and that is his nature. Mungu ni mwema kila wakati kama. Na kila wakati Mungu ni mwema. Mungu awabariki. Amina kama. Mungu awabariki na mugitire na mumenyerere na muongerere uge muingi muno. Na Mungu azidi kuwapenda zaidi. Gatheti awape tuge maheke kĩngĩ kĩrathimo baraka na hekima. Gatheti ciothe irari horo wa mabilioni irari horo wa mbeca. Daily Nation ĩgatwĩra atĩ he kambuni yaheirwo wĩra wa gũtuoyera mbeca kuma kũrĩ agendi. Andũ arĩa magĩceraga gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩguo Kambuni ya yongania tuvendi Njoroge kũhĩtũkĩra e-visa yongania ciakinya ciringi bilioni 6 na milioni 500. Kambuni yo nyene yakĩrĩhwo ciayo bilioni 1 na milioni 500. Icio ingĩ ciothe 6.5 ciatwarwo akaunti bũrũri wa Switzerland. Handũ ha ciĩkĩrwo thĩinĩ wa kĩgĩna gĩa thirikari gĩtagwo Consolidated Fund. Ciringi yo yaumagario yatwarwo nja wa bũrũri kũndũ kũretwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Switzerland nĩkuo mbeca icio ciatwarwo. Na gatheti ĩratwĩra ĩno nĩ deal na ciũria nyingĩ mũno cingĩũrio na ĩratũririkania o ta hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru wa Kenyatta hĩndĩ ĩrĩa mbeca iria ciaumanire na Eurobond rĩ ciatũmirwo ma account marĩ rũraya handũ ha ciĩkĩrwo thĩinĩ wa Consolidated Fund kana gĩkabũ gĩa bũrũri ndũĩ he gĩkabũ gĩa bũrũri
na kuratuika mbeca cia bururi cia ikioja wa gikabu gikiri nigetha itigakinyirwo na ciuria nyingi tondu ciingira gikabu kiu gucoka kuma itiumagoro uguo iyo ni ngatheti ya Daily Nation iratwira uguo macoka ningi matwira uria mbeca iraiywo thini wa counties Njoroge kwena andu marathie kuria county akandiko January ya mwaka wa 2025 na gwikinya January ya mwaka wa 2026 mundu ucio ni millionaire ukandikwo tari kanya mu January December ugakorwo we ni urathinjira itura na ti mbeca nini ndirari horo wa milioni 1-2 ni milioni 100 yani ura kujira nikikuretwo looting spree in counties county irario heheto andu magatonga muno na kuya kuria county namwe ni andu anene ni gukwira kwa Jomo wa kuria Nyandarua uria ekire kwa hinda ria miaka 2 Njoroge mundu warihagwo mushara munini ni ahotete gucokaniriria makiria ma shilingi milioni 300 miaka 2 kwa miaka 2 ona gwikatire kama goro riu koni arihagwo ni gutire twarariho biacigana arihagwo kindu milioni 2 o mweri mushara net akaida kwa miaka 2 no ena matatu ena milioni 300 aya ndeto icio ngene cia Moses Kuria ni mumuwe Kuria ni ngomuona kuratuika riu mutumia wake ugitwo Joyce Ejambi Gathungu niwe kumuteithia ndagatahwo tondu mutumia kana acoketie cira riko akauga nyumba ciao cie kuria rwa kana njunjari Moses Kuria agithie kuyarwo ni bengire nderire mutumia icio ti ndo cia Kuria ni cia family koguo bengi ni ekire mahitia ni gukombera muthe mbeca mutumia atoi kana family itoi na ahota gukiguo na ni matondu jaji ugitwo Justice Jacqueline Mogeni muthenya wa gatano ni aragiririe kambuni itagwo Graham Investment ira ni ya kuhura indo ngengere ndikageria guthie kuu apartment ira ejuja neguo ni undu wa ugo ndai kwira ati mutumia wake araigire atiriri indo icio cia juja ri na ciirwa kari kana nyumba irwa kana ejuja ri ti cia Kuria ika neguo ugo ndongetaha Kuria ika haya tuikia ritho gatheti ya The Standard ni undu wa mathaa na rucine rwaganitwe na ndagitari Thuo wa Mathenge kuma kuria Nyeri ni aroka niwe mugeni witu twarikia kumuramura magatheti gatheti ya The Standard iragwa gold money deals why Njoroge gatheti irakutimia ri yari ya Gachagua ira augire atiriri ati thirikari ya Kenya ni iraoneka ta iranyita mbaru itoi cia kuria bururi-ini andu aria metetwo itoi kuria bururi-ini wa Sudan na aria makoragwo mena utonga muingi muno na makoragwo moete kuria dhahabu yendagio rugatiga Kenya kuringana kuoneka kumanyita mbaruri ni iraingirira thogora iriku ni iraingirira thogora kana iragunikana na mbeca ici iraumana na haro iria itigite makiria mandu 150 mauragitwo kuria bururi-ini wa Sudan na ithuĩ twakorwo ati ni turagunika nundu wa kunyitanira na gikundi kiretwo RSF kiria kirarwa bara kuu na kendia dhahabu kirahuthira mabilioni ma dola kugura matharaita no ni ndona ha bururi wa Sudan worotete mabũrũri maya ma Arabu na githori metagwo Imarati za Kiarabu na makamatwara kũrĩa igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri nĩ tondũ wa kwagarara mawatho megie njũragano cia kĩmumu. Okay. We mwena umuthi. Ni muthi tukona Archbishop Jerry Kibarabara tuko tukirora horo wa moritu maria makarwo kihiko-ini. Neguo. Tukirora mĩciĩ itu muthenya wa umuthi ithaa rĩa thaa 2 na 25 nginya thaa 3. Karibu sana. Na mwirore ri ungikona ndu kwenda gutwira no utwira kwitukira 22488 niyo namba itu ya SMS. Namba yakwa ya thimu iria ungikihurira thimu kana unjire undu ungikorwo wina guo ni 0702 karibia na 7. Nega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithure ke guthomere mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri ria thinashara ritwa riakwa ni Njoroge wa Githĩnji. Kristiano the yothe ni maranyitanire gukungũira muthenya wa kiumia kia Gindu uria kiririkano kia Yesu Kristo uria aingirie itũra rĩa Jerusalemu mbere ya kunyamario na gucoka kwa bwa mutharabaini. Atongoria a makanitha moete mweke ucio kuhinyĩrĩria etikia kurikira wĩtĩkia-inĩ wao na kuhĩmbĩria wĩnyihia na kuiguanĩra tha. Thutha wa kiumia kia Gindu etikia maingĩraga kiumia gĩtheru
kiria kiririkanaga ni kiumia kia Easter kana kirikagiriria na kiumia kia Easter kana kia irukiro ta uria mwandikitwo wa mohoro Peter Mwangi aratariria. Kiumia kia Gĩndũ gĩkũngũagĩrwo mbere ya ihinda rĩa wĩnyerekia rĩthirĩte na gĩkũngũagĩrwo kũririkana thabarĩ ya mũthia Jesũ Kristo ya kũingĩra itũra rĩa Jerusalem mbere yake kũnyamario na gũcoka kwambwo mũtharaba-inĩ. Kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, etĩkia a Gatoleki parish-inĩ ya Kĩrũgũya nĩ makũngũire mũthĩ ũyũ makiuga gaka nĩ kahinda ga kuonania wĩnyihia na kũhoera bũrũri. Ithuĩ tũbana ta Akristiano a Gatoleki nĩ tũrakũngũĩra mwaka wa Jubilee na nĩ wa gũtũbe mwĩboko, koguo nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũboera bũrũri tukimenyaga ati korona mwĩboko ati Ngai no egũka na maũndũ no megũcenjia na mũtũrĩre ũkorwo mwagĩrĩru. Tukoragwo tukinyitanĩra thĩinĩ wa ũkumio wa Yesu Kristo, thĩinĩ wa ũkumio wa mũthamaki wa ũkumio ũyũ araingĩra Jerusalemu na ũkumio mũnene. Kaunti-inĩ ya Murang'a, ndũmĩrĩri-inĩ yake mũthikabu wa kanitha wa Gatoleki diocese no Maria Wainaina augĩte kanitha ndũgũtiga kũruta thirikari mahĩtia na makĩria maũndũ-inĩ ma kwenderia mũingĩ guoya na wathani ũtarĩ mwagĩrĩru. Athikabu a Catholic na ona atongoria angĩ a ndini nĩ tũkoretwo tukiuga maũndũ maingĩ na tukoria thirikari ikorwo ikirora ati maundu mana matirahanika na muno makiria maria ma kurehe guoya na wathani munene utari mwagiriru wa kuhinyiriria. Mĩario ta ĩno noyo ũrekereirio nĩ mũthikabu Joseph Batia kuma diocese ya Nyahururu ũrĩa ũrĩtie etĩkia kũhoera bũrũri akiuga gũtirĩ na ũtongoria mwega ũrĩa mũingĩ ũngĩtĩĩra. Arĩtie arĩ kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Cathedral Parish Nyahururu. Kenya yetu pale tuko, Kenya hii yetu ambayo tuwaipenda na sisi twajipeana kila siku na kila saa. Kenya hii yetu iko na watu wanazuia yale mazuri au haina wale wanazuia yale mazuri. Sitasema ni nani anazuia, lakini kile tunajua ni kwamba katika nchi yetu hii ni watu wengi wanateseka katika nchi hii yetu kwa wakati huu. Kwa hivyo siku ya leo sisi kama Wakristo ni vizuri tukiombea nchi yetu. Giribota Inoro TV kuma taoni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Ni wega mũno Peter Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. President William Ruto agwĩte thirikari yake ndĩgwĩtĩkĩria arutwo gũthomithio kũmena atongoria ao na bũrũri wao rĩrĩa thirikari yũkĩrĩirwo nĩ kũhamũrithia arutwo a thukuru wa Butere Girls na ndogo ya gũita maithori. Arutwo aya maragĩririo gũthaka mũthako wao wa ngerekano wa Echoes of War macindano-inĩ ma kĩbũrũri ma mĩthako ya ngerekano. President nĩateteire mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma kahũa ũrĩa ũtũngĩtio ũregani nĩ ikundi imwe cia arĩmi. Mwangi wa Maina nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akiara igongona-inĩ rĩa kiumia kũrĩa ahingũrĩte kanitha mwerũ wa AIC Kapngetik kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet, President William Ruto oigĩte ona arutwo makĩgitagĩrwo kumana na maũru o mothe. Kũrĩ na bata magitĩrwo kumana na arĩa maramathomithia kũmena atongoria na bũrũri wao. President aumũkanĩtie thutha wa thirikari gũkĩrĩrwo na njĩra nene nĩ a Kenya thutha wa maabitha a borithi kũhamũrithia arutwo a thukuru wa Butere Girls na ndogo ya gũita maithori kĩgomano-inĩ gĩa kĩbũrũri kĩa mĩthako ya ngerekano kaunti-inĩ ya Naikuru, kũrĩa maragirĩrĩirio gũthaka ithako rĩao rĩa Echoes of War rĩrĩa rĩhahũrĩte thirikari na njĩra nene. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. We must protect our children from those ones.
ona gutuika ndaheanite mwerekera wa gutacukiria ikinya aria maranyamariria arutwo. President oigite thirikari ni irahe arutwo othe mweke wa gutuika kiria o mundu angienda, akiuga hamwe na maundu mangi maria thirikari yake ikireire muno ni githomo. We must give our children the best array and buffet of what they can be. Those who are good in academics, others are good in sports, others are good in creative economy, others are good in arts. Hamwe na magi, President oigite ni ahotete gukinyaniria mogaruruku maria ereire arimi a kahua, kuria aroiga ni oborithitie turia nime turia turariaga thithino ya arimi, na riu marihi ma kahua ni mabatirite na maita matatu. Hakuna mtu atafanya mambo ya cartel ati mtu moja ako na leseni 4. Yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ni mnunuzi na ni mtu moja. So tumetengeneza hiyo maneno, tumelainisha, na bei ya kahawa ambayo ilikuwa 50-60 shillings per kilo mwaka huu imeuzwa 110 to 150 per kilo. Na riri kudi mweshia aremi hamwe na thothaite iraregana na mutaratara mweru wa marihi uria President endekithitie. President Ruto oigite mutaratara uyu mweru ni ugutigirira aremi ni mamukira marihi mauthiini wa thikũ 5. Ikundi imwe cia aremi irauga mutaratara ucio mweru wa kuriha aremi imwe kwa imwe kuma munada wa kahua wa Nairobi uria na itanya ria kuraga thothaite. Sasa kupitia kwa ile reforms tumefanya kwa kahawa, sasa kahawa ukiuza kahawa yako pale Nairobi Coffee Exchange, baada ya 5 days, not 6 months, not 1 month, 5 days, pesa inalipo. Oho, President ni athingatite muingi kwiyandikithia na mubango mweru wa marihi ma ugima wa mwiri wa muingi wa SHA. Akiuga mubango ucio ni ukuruta wira maita 10 makiria uria mubango wa NHIF urarutaga wira. Ni atugiritie kaunti ya Elgeyo Marakwet ni gukorwo ni namba 3 gwakinya ni wandikithia wa muingi. Musisikize wale wanaendesha propaganda. Kuna magavanas wengine na watu wengine wanaendesha tu propaganda. Oh, SHA ifanyi kazi, sijui nini. Ruto oritia Kenya kumuhe ihinda ria kuhingia ciiraniro iria akoretwo agitamburukiria muingi, akiuga ni aguconorithia aria othe maramwita mundu wa maheni. Girifotera Inoro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Patriotism. Nwega mno Mwangi wa Maina ni ndwa riboti iyo yaku. Twambe twikirie oro hanini tugicokereria ningo kumenyithia ciigie uhoro wa uria atongoria a kuria mwena wa Mount Kenya amwaho wa Kenya Kwanza marauga thutha wa kwirwa ati mbeca ciao iria marahuthira ti mbeca ciagirire, ni mbeca cia Google. Ni wega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na iria atongoria kuma mwaho wa Kenya Kwanza ni moritie a Kenya kwaga kumathutukania riria mararuta kigena kiao gia gwaka makanitha, makiuga ati ici ni mbeca ciao indi citiumanite na ciiko cia ungumania. Maugite guthondeka ndugu kuma kuri arata matiganite niguo kumahotithagia kumatha kindu undu uria mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mucomba araregana naguo. Ikua wa Boshi ni arakinyitie mwena wa Kiamba kuria atongoria acio marari na akahariria riboti ino. Igongona ria mucango wa gwaka kanitha wa PCA Gathaithi gicigo kia ubunge gia Githunguri kuria atongoria aria megwikinyitie mateteirie kuria marutaga mbeca cia kuhe makanitha. Unajua watu wana mistake, wengine wanasema ati Sudi alitoa milioni 20, sijui Sudi alitoa pesa ngapi. My friend, kama una network wewe nyamaza. Hii maneno ni networking, networking, pigia rafiki ule na pigia ule. Ya, kwa sababu hata sasa tunaenda na mengine mwezi ujao tunafanya rambe kila siku na mchungaji unisamee. Mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mucomba akiregana na ndeto ino akiuga kanitha ni urahuthika guthambia mbeca iria cingirite na ngukumio. Tungetaka kujua mimi na Sudi mshahara ni moja. Hiyo pesa ya kutoa every Saturday, every Sunday anatoka Kapsaret kwake analeta Githunguri. Hiyo pesa ni ya mshahara kweli? Ihinda-inĩ riu igongona-inĩ rĩngĩ rĩa gũcangira mbeũ njĩthĩ na atumia mwena wa Kiamba kaunti-inĩ ya Kiambu, atongoria o aya magĩtetera kwĩgiritania kwao na thirikari, makiuga kũrĩ na ũguni mũnene gũkorwo marĩ thirikari-inĩ. Teti na inyuĩ nĩ 27 macira ma teti na kũrĩa mendanagĩra nĩ moranie. Wĩra ũrĩa mwatũheire matũragiei. Tumedhibiti
mambo mengine hata kama hajafika bado mahali tungetaka ifike. Ile unga ya kilo 2 ilikuwa 240, sasa imeteremuka kidogo, iko 1 something. Ile dola ilikuwa shilingi 165 dola moja, sasa ni about 129. Itheti kama ngetwa mukaharuto na mugie bara. Jetwa mukaharuto na mugie thoko. Jetwa mukaharuto kugia affordable housing. Jetwa mukaharuto jamba cia boda boda cithiume bottom cithie. Monitie aikaria kirima kunyita thirikari mbaru kuona thirikari ni irahingia ciĩranĩro iria yeranĩire hĩndĩ ya kampeni. Katika hii ujenzi wa taifa, serikali itahakikisha kwamba sehemu zote za Kenya zimepata maendeleo sawa sawa. Maritia ukiumia kimwe thutha wa icera ria president kurikirira gicigo-ini giki. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi. Nĩ wega mũno Ikua wa Boshi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na nĩyo yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ nĩ ona cihanda thaa 5 hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. Ĩno tabarĩra ĩtagwo Inoro rũcinĩ, na ndamba ndathoma message ya Wanĩga yangenia mũno. Wanĩga geithĩka mũno, good morning. Ũranjĩra atĩ thutha wa gwĩciria na gũikara thĩ mũrĩ ta athikĩrĩria a Inoro rũcinĩ Viewers Association, nĩ mũraiga nĩ gũkwenda gũthondekwo kĩndũ kĩretwo broad based audience between athikĩrĩria a Ngogoyo na eroreri a rũcinĩ, na nĩ mũrathondeka kĩndũ gĩtagwo MOU ĩrĩa kũhe His Excellency Governor Kamau, na mũkagĩa na appointment nĩgetha Wanĩga niĩ ngorwo spokesman wanyu. This broad-based audience will elevate Kamau from governor to prime minister of this new entity. Ino ni Inoro Rũcinĩ Viewers Association. Reke ngerie kũrora andũ arĩa nyonaga me Inoro Rũcinĩ Viewers Association, tondũ nĩ ingĩ mũno. Nĩnjũ mũndũ gwĩtwo Charles wa Sabasaba kũrĩa Keno. Mũndũ gwĩtwo Mashawa amazing harĩa Gĩkomba geithĩka mũno. Ona wewe wa rũcinĩ na nĩ wendete Inoro Rũcinĩ Viewers Association. Mũndũ ũgwĩtwo Dr. Kepisho, Dr. Paul Kepisho, no cio njito gakona ke Wednesday haha, no cio gagĩkorwo umemerekia mũrĩhire. Mũndũ gwĩtwo Dr. Kepisho, onawe nĩ njũĩ nĩ ũkoragwo ũrũmĩrĩire ũhoro ũcio wa rũcinĩ wega piũ, na nĩ njũĩ Kamau nĩ ekũruta ndũmĩrĩri yake na ngwenda amĩrute amba gũthikĩrĩria all those proposals. Ndangĩruta statement yake atathikĩrĩirie mĩena yothe, tondũ ũcio nĩguo tongoria. Charles wa Ng'ondi geithĩka mũno kũrĩa US, na ndero ngũgeithĩre mũndũ ũgwĩtwo Harrison Maina. Harrison Maina aranjĩra atĩrĩrĩ, ndĩmũgeithirie mũtumia yake na aciari yake mekũrĩa kũrĩtagwo Thirũ, na agacoka akanjĩra atĩ gwĩ kũndũ thitima ĩkoretwo ĩkĩũra mũno makĩria kũrĩa Naikuru, na ngagĩcoka ngakĩigua nĩ ũrakiuga atĩ mĩtambo nĩ ĩrora mũno, nĩ gũkorwo ĩkĩrora mũno ũcio wa Naikuru. Mĩtambo rĩu ndĩrona ĩthondeketwo hĩndĩ ĩrarĩ na gathĩna, na nĩ njũĩ mabundi wa mĩtambo nĩ makoretwo makĩruta wĩra ũcio. Ndũkamake Harrison, ngethire andũ acio the Artifacts Foundation. Mũndũ ũgwĩtwo Monica Karĩbangi geithĩka mũno, Mwalimu Weston geithĩka mũno, ndakuona. Rens ũranjĩra rĩu wewe supportaga Newcastle. Rĩu mawe Rens rĩ, na nĩguo wewe kĩrĩ nĩ njũĩ wĩ cambiki sugu wa timu ya Arsenal. Rĩu ningĩ nĩ ũraimire Arsenal ũrathiĩ Newcastle. Rĩu ngwĩhoka kana nĩ ũgagĩsupport Real Madrid mũthenya wa Wednesday. Mũndũ ũgwĩtwo Rens wa Kutus kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Reke thiĩ harĩa YouTube channel itũ ya Inoro TV, tondũ hau nĩ njũĩ nĩ ngoragwo na nĩ tũkoragwo na macambiki angĩ twĩtaga Suguna handi gũikara mũno, tondũ mũndũ ũgũnjĩra etagwo aranjĩra etagwo Ann Georges geithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo Douglas Bogua, Robert Kimani, mũndũ gwĩtwo Ben Njĩra-inĩ, James Kahiũha wa Njoki, Flora Njerũ, Ngure wa Mũgo, Kamjoro kana Nyuki, Joyfrey Gĩthĩnji, na mũndũ haha aranjĩra etagwo Dan Wandũ. Ona nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku, na mũndũ aranjĩra etagwo Gĩthambo, na Charles Mwangi Gateru, inyuothe geithĩkai. Kĩgoci wa imĩri wa Kĩgoci, ona nĩ ndona ũtũrangĩra kũgerera ĩno YouTube channel itũ ya Inoro TV. Njĩra yothe ũratũmũkĩra nayo harĩa hothe ũrĩ, karibu sana o rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Inoro Rũcinĩ. Ndahũthĩra ndagĩka 3, kama ũhũthĩra 3 tu. Ona no ũhũthĩre less than. Wa mbere nyambe ngĩtĩkĩre ũguo ndaigua. Nĩ ngũkĩrora ũhoro ũcio wa gũthondeka kĩama kĩu kĩa ndandũku kĩa rũcinĩ na Ngogoyo. Nĩguo no nĩ thutha wa gwĩthikĩrĩria andũ akwa. Message ĩrĩa ngũthoma no ĩmwe, nayo ima kũrĩa Kagira village. Kũrĩ ndamenya nĩku. Nĩ itũra rĩna ruo rũingĩ mũno kwa ihinda rĩrĩ. Kagira village thaa ici hana gĩcigĩrĩra. Hau kabere kũrarĩ bara 4 iria mũndũ arahũthĩraga kũingĩra gĩcagi gĩkĩ gĩa Kagira. That is Kagira Gaicajiro, Kareti Kagira, Kariwa Kagira, na Gĩthima Kagira.
barabara icio ciothe thaa ici tiragera Kanjoroge andå a gä ticagi gä a Kagira Ngai amateithie mone mbeca mangĩgũra helicopter tondũ no ũthire no ũrandire na mĩraũ ĩrĩa mĩnene biũ onayo ndĩrahĩtũka no ĩgucirio nĩ itinga nĩ itũra rĩrekereirio mũno mũthenya wa ira mararĩ na theci na mĩkanda gũthiĩ gũkwamũra batha ũrarĩ hatĩka-inĩ magĩthiĩ kanitha mũtũmi wa message ĩno aranjĩra aracokire mũciĩ gũcenjia nguo nĩgetha agĩkĩre nguo ingĩ cia gũthiĩ kanitha tondũ iria ararĩ nacio irĩiyũrĩte ndoro agakiuga atĩrĩrĩ gĩcagi gĩkĩ gĩa Kagira kĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a na kuma mwaka wa 2022 ona mbere ĩyo matirĩ mona karagita kana rori ya maramu rori ĩngĩ mateithĩrĩria akoiga atĩrĩrĩ mũtũmi wa ndũmĩrĩri ĩno na nĩ mũrĩhi wa igoti na nĩ arakarĩte kũndũ gũkũ kwĩna atongoria kũndũ gũkũ nĩ kumĩte andũ anene mũno marĩ thirikari-inĩ gũkũ nĩ Kandara nĩ kumĩte andũ anene mũno me thirikari-inĩ na kwĩna atongoria othe arĩa tũthuraga no ndũngĩhota gwĩkinya thĩinĩ wa gĩcagi gĩkĩ nĩ ũrĩa barabara ithũkĩte rĩu agakiuga aikari itũra rĩa Kagira mũgambo wao mũgambo wao nĩ ũrĩkũ nũ ũngĩigua makaya mao amathondekere barabara icio nĩgetha mahote kumagara gũthiĩ mawĩra-inĩ mao ona gũthiĩ mĩgũnda-inĩ yao gũthiĩ kwĩmathĩra maretia o bara tu hatirĩ kĩndũ kĩngĩ maretia matiretia mbeca cia harambĩ atĩ gũthio marauga tu tũthondekere ibarabara nĩ tũkũhota kwĩhang'ia Kagira nĩ ndathiĩ gũcerera mwarimũ Njago noguo aragweta hĩndĩ ĩyo gũtiakiurĩte kana ngoro ti ona ndikano gĩtũmĩte kana nĩ mũndũ ũngĩ ũgĩtũmĩte na nĩ njũĩ barabara icio nĩ njũru mũno hĩndĩ ĩyo gũtiaurĩte no nĩ ũkona barabara ĩyo rĩ kwanja wĩingĩrĩire harĩa karĩti rĩ ũgĩũke na barabara ĩyo ya tĩri ũthiũrũrũke rĩ ũthiũrũke nĩgetha ũkaumĩre na haha rũgongo rĩ nĩ barabara njũru mũno Kamau message ĩyo ngĩgũthoma no ĩngĩ ĩmwe atĩ harĩa manguo kwambĩra nĩ hagĩa na mũtino mũru mũno wa barabara rũcinĩ rũrũ yatũmwo nĩ yũri wa Mituba harĩa manguo kwambĩra Limuru hena mũtino mũru mũno wa ngari ya matatũ na kanta cia hũrana na nĩ marakaya nĩ marahoya ũteithio ũguo andũ arĩa maraigua na mena hinya wa kũheana ũteithio tafadhali tũmanai harĩa manguo kwambĩra Limuru hena mũtino mũru mũno wekĩka rũcinĩ message kuma kwĩ yũri wa Mituba Limuru oi na nĩ mũtino mũru mũndũ gwĩtwo yũri ikara ũgĩtũheaga details njega na details thuthuria tondũ tũgũcoka tũgĩtũme mwandĩki wa mohoro mĩena ĩyo tũrĩkĩrie hau tũrĩkĩrie hau yũri nĩ mũndũ ngwĩhoka mũno na ndũmĩrĩri ciake nĩ gĩtungati kwa ngogoyo na nĩndatũmirwo ngeithi Saturday by the way nĩingĩariganĩrwo Saturday nĩ twarĩ igongona rĩa birthday ya mamu wa Kamau wa Kimari kana Kimari wa Kamau wa Gratom harĩa Duberi akinyagia mĩaka 82 tagwo Wairimũ wa Kamau ndakinya kũu andũ arĩa marĩ kũu manjĩrire atĩrĩrĩ Kamau wa Grayson kana Kidros athuri angĩ metaga Mulligan athuri angĩ meta gĩkundi kĩtaga Mulligan kĩngĩ gĩtaga common golfers manjĩrire wacoka wacoka Monday ukageithia governor wa Kamau wa Kang'ethe na rĩu mũriga gwa atĩrĩrĩ nĩkĩ tũthiaga ngakora itarĩ ho no nĩ menyaga atĩrĩrĩ hĩndĩ itarĩ haha nawe wĩ hau hangĩ wa represent huko na ndiga represent kũrĩa thank you mũno ndamũkĩra ngeithi icio cia kuma itũra rĩu nĩ Kiambu nĩ Duberi na mwarĩ birthday ya mamu wa Kimari wa Gratom mamu wa arakinya mĩaka 82 etagwo Wairimũ wa Kamau aya ta soso itu Wairimũ wa Kamau yes congratulations maitũ mwega na mũkeni yanjĩrire kwati ũgeithie Kamau no mwĩre atĩrĩ toima kanitha gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ngogoyo kwanja nĩ mũrekire nĩ kũmĩanjia thaa 7 mithe thiraga thaa 6:30 ndeka icio thate mũndũ agakorwo akinya no volume ĩgatata thengio mũno maitũ Ngai akũhe mĩaka mĩingĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ kabisa tũikerie tũgĩcokereria tũramuramura ngathĩti ta ũrĩa ciandĩkĩtwo nĩ arĩa maciandĩkaga hatarĩ kũhithĩrĩra kana kunĩrĩra ndeto nĩ gũciaria ta ũrĩa ciĩkĩte atĩa ciandĩkĩtwo na ici nĩ ikwario nĩguo maya nimo maundu maria mebata muno thiini wa muturire wa mundu thayu wa ngoro ugima wa mwiri na guturania na andu wega
Litwa ni Dagitari George Washiuri na ndihagi kurehera Ushindi Gardens na Ikuru, Great Oasis na Nyuki, kuria Kimuka Gongu na kuria Gicwaini Vipingo Prime. Optiven irakuhe kanya ugie na ngundu yaku nigetha ukuru-ini waku ndugathekererwo. Tuhurire namba ino 0790 300 300. Optiven twi haha ni undu waku. Ugida gutuika njoro ya mashini nene kana heavy machineries okagoko Kilima Mbogo Highways Building and Technology thukuru tabrito muno ne iganda guku na nja wa bururi okauthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na genyingi. Apply kuhitũkĩra thimũ online kana tucerere Thika Garissa Road Mugoga Stage. Kilima Mbogo Highways Building and Technology, the power to move. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Bire mutumia waku ate waumire kwa nyumbando wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ yanu pam. Ndĩrenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupa makomete rumu-inĩ yaku vi. Nĩkĩ ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupa mateti mũtumia mwega ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire vandari. Ndacoka nigetha niĩ njokerere family yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Njoroge mutino ti mwega nĩ andũmĩra mbica nĩ andũmĩra mbica kuma harĩa Kambĩra ti nĩ ũndũ mũritũ ti mutino mwega ũyũ nisani haha rĩ we tebu nona nisani na mutino mũru nona nginya handere Patrick kĩndũ hatirĩ ndona thigari nĩ ciakinya kakuma thaa cigana atuma 6:34 koguo nĩ kĩndũ o ndagĩka ici 6:03 koguo ekĩka kĩndũ ithaa rĩa thaa 11 mutino mũru mũno harĩa Kwambĩra rĩ mũru. Tuthiĩ ngathĩti-inĩ twambe tũthiĩ ngathĩti-inĩ tũko tũkikia maitho mũno ũcio wa barabara ĩyo ya Nairobi gũka Limuru gũka Nairobi nĩ harĩa Hambĩra rĩngĩ nĩ mahoe hau ma nguo na nĩ wega kuga atĩ ndũmĩrĩri no ĩratũmwo nĩ mũndũ wĩtagwo Yoriori wa Mĩtumba kũrĩa Limuru hakwa nĩ mũndũ ngwĩhoka na information ĩyo aratũma amu nĩ mũndũ ngũkĩmenya. Ngathĩti ya Daily Nation ĩratwĩra atĩrĩrĩ nĩ twakiririe ũguo Njoroge mũthenya ũmwe tũkĩona bũrũri ũyũ nĩ ũroka ageni na ageni a maroka rĩ nĩ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩona kĩndũ kuma kũrĩ o nĩo metagwo foreigners arĩa magĩũkaga kũgenda gũkũ Kenya. Tũgetha kambuni ĩmwe tũkĩmĩhe wĩra tũkĩmĩra tuagĩre tũthendi twa agendia agendia maroka gũkũ rĩ reke maingĩre thĩinĩ wa mũtambo ũretwo e-visa makarĩhaga kũu na tũgĩthiĩ page 7 rĩ tũkĩũngania mbia tũkĩũnganĩrio nĩ kambuni ĩyo kambuni ĩgĩtuera mbeca cigĩkinya o ciringi bilioni 6.5 nĩguo na o magĩcoka makĩrĩha ciao ciringi bilioni 1 na milioni 500 gatagatĩ ka mweri wa kanana mwaka wa 2024 na mweri wa 2 mwaka ũyũ tũrĩ. Koguo tũraria ũhoro wa mweri wa kanana nĩ last year August, September, October, November, December, January na February, nĩ mĩeri 7 twathũkũma mbeca icio cigana
ciringi bilioni 6 na milioni 500 6.5 billion. No kambuni reto Travisor Border Security SA yeri 1.5 billion. Yatutigeria 5 kana 6. Yatutigeria ciringi bilioni 5. Okay. Bilioni 5 Njoroge ciagire ciekirwo kiondo-ine gia thirikari. Ini kana therefore tumeta ikombe rĩa thirikari retwo consolidated fund nikuo thendi icio ciagĩrĩirwo ciĩkĩrwo no handũ ha ciĩkĩrwo ikombe rĩu rĩ mbeca icio ikĩoywo igĩtwarwo account ũtangĩmenya kũrĩa cirĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Switzerland. Kũratuĩka atĩrĩrĩ hĩndĩ ya mbeca ciikio consolidated fund rĩ kana ciikio ikombe rĩa bũrũri rĩ cikĩrutwo kana ikĩhũthĩrwo kana igĩbangwo kũhũthĩrwo rĩ nĩ gwĩtagio kĩndũ gĩtagwo transparency, accountability na full responsibility ukamenya no rarutire by the thirikari mbeca ingĩhũthĩra itarĩ na kũmenya cia hũthĩrwo no na cia rutwo no irathi gwĩka atĩ na mbeca icio rũtha rwa gũciruta rũheanagwo nĩ mbunge. Yes. Bunge nĩyo ĩngiuga rĩu mbeca nĩ irutwo kuma ikombe rĩrĩa thirikari cithiĩ igeke atĩ no cikĩtio gakũmbe kau karetwo ga kũrĩa Switzerland rĩ no ihũthĩrwo nĩ mũndũ na njĩra ĩrĩa kwenda. Ningĩ gũtirĩ mbeca cingiuma thĩinĩ wa ikombe rĩa thirikari citahĩtũkĩtio na no nginya nĩ controller of budget. No na controller wa budget ona angĩhũthĩra no cikũmenyeka nĩ ciahũthĩrirwo. Rĩu taru kama ona president agĩthia rute mbeca kana thirikari thirute mbeca kũrĩa thefo ya bũrũri ĩcihũthĩre tondũ nĩko kĩrĩ maũndũ ma emergency no nginya gacokerehe bunge nĩgetha kũmenyeke nĩ yarutire ĩkĩhũthĩka nĩ ũndũ wona no itingiuma kũu controller wa budget ataugĩte yes ũcio nĩwe wĩna rũtha rũu na the consolidated fund ĩkoragwo thĩinĩ wa Central Bank of Kenya acio nĩo marangagĩra thendi icio no rĩu nĩ cioywo Njoroge nĩ ndio no wacioire tutirerwo ciatwarwo Switzerland na twacoka tuona ũndũ no wekĩkĩte hĩndĩ ya Uhuru na agĩũkĩrĩrwo mũno no aririkana hĩndĩ ya president Uhuru hĩndĩ ya Uhuru nake nĩ kuoirwo mbia cigĩtwarwo iria ciarĩ cia Eurobond manengerwo handũ hacirehwo thefo-inĩ ya bũrũri rĩ cigĩtwarwo account ici cikoragwo Switzerland na ũndũ ũcio ũgĩũkĩrĩrwo o ũrĩa arokĩrĩrwo na thaa ici ũrĩa president areka atĩa arokĩrĩrwo tondũ no nginya atarĩrie ciathi. JB Muturi ararĩ minister thĩinĩ wa thirikari ĩno arauga he mbeca ingĩ ciringi bilioni 130 ciumĩte kũrĩ itang'a cia Russia iria rĩtwa atĩrĩrĩ nĩ cia kũhanda mĩtĩ na akĩrwo asaine ũndũ mbeca icio citegũka ikombe rĩa thirikari cithi account-inĩ ingĩ. Muturi akiuga karotho wake karotho wa mbiri augura ndegũcaina karotho wa mbiri ndegũcaina hau tondũ nĩ it's illegal. No mbeca ici thirikari yahenetwo nĩ itonga cigetwo ciĩtagwo atĩrĩrĩ environment grant. No nĩ waigua iria cia environment Muturi arauga ciagĩrĩrwo ciũke ikombe rĩa thirikari ciumage kũu no mũndũ ũngĩ akauga ciringi one niĩ ndetha ndĩkũgera kũu Muturi ũroiga na we kwanja hekigwetirwo mbeca icio ikũgera mwena ũngĩ ikĩgemio ndikana nĩkĩo Gĩkũyũ igererio kamwena kangĩ Muturi akĩrega. Rĩu tũrakĩrwo haha mbeca cianyu imwe cigũrĩa bũrũri-inĩ wa Switzerland. Tathikĩrĩria no menya kũratuĩka atĩa mbeca ciothe nĩgetha irutwo kũrĩa kwa kĩgĩna gĩa bũrũri rĩ before withdrawal of any money that has hit the consolidated tondũ mbeca ingĩra harĩa kũruta gũtirĩ by the way kũingĩria mbeca consolidated fund gũkorwo kũrĩ ũndũ mũhũthũ mũno no kũruta he thĩna tondũ no nginya wonanie nĩ ciake and the transaction must be backed by a requisition from a ministry or state agency explaining its purpose. No nginya ministry ĩrĩa renda mbeca icio rĩ kana rũhonge rwa bũrũri rũrĩa rũrenda kũhũthĩra mbeca icio rĩ rũtarĩrie nĩ ciake nĩ cia gũthiĩ gwĩka atĩa. The treasury then scrutinizes the requisition. Ugo nikuga atia? Nikuga atiriri. Ministry ya kigina ri ithurime ihoya riri in line with approved budget for the fiscal year. Ionekana ihoya riu ria mbeca icio ri ni riratwarana na budget iria ihitukitio. Mbeca icio muretia ri cirarihitukie thiini wa budget. Kana no mbeca muretia. Koguo twarie ma Kenya mbeca itingĩyo tũngĩrũmĩrĩra watho. Mbeca cingĩtonya, mbeca icio cingĩtonya gũkũ consolidated fund na nĩguo tũkwĩra Akenya metĩkagĩre. Mbeca ciothe ya ciringi ya thũkũmwo kana ya thũkũmwo kuma na nja kana nĩ kũheanwo yaheanwo ta ciaheanĩtwo nĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo Russian oligarchs. Nĩ itanga cia kũrĩa bũrũri wa Russia. Nĩ cikio ikũmbĩ-inĩ rĩa bũrũri tondũ cikio ikũmbĩ ndũngĩthiĩ ũrute na ATM. Njoroge nĩ tũthiĩ page 2 ngĩkwĩraga atĩrĩrĩ ti Akenya makoragwo na thĩna nĩ atongoria.
taru nie nawe mbeca ta icio cia kumara cia tutingihutania nacio ona ndungimenya hari irokira no mundu roramenya ni iroka ri niwe tungirera atiriri atigirire kanyamu gothe turaneo karathie thini wa ikombere ya bururi tuthie page 2 igwe ria county ciagwo na tiga uguo ndirona andu aria maraheo uigiriki wa kurora mbia ri nio mararemwo ni kuruta uria wira wao Ogethi kuria Nyandarua he mundu wari kuo wetagwo Michael Kuria ari wira uriku arutaga wira wa Chief Finance Officer CFO ni mundu munene muno niwe warugamiriire mbeca cia county ya Nyandarua kwa ihinda ria miaka iri njorogeri net salary ya Michael Kuria ndika hau yari 2.1 million ona ndigukwira mushara wake ni mbeca cigana ngikorwo ni mieri 24 net tikota no twage kumenya riri the exact nderi muno ni tugekaga mathafu weke ni undu wa matha njoroge thiaga na mbere ndorage nigukorwo ndarora no no mo guthonga mbere ni tondu hena point njetereire 2.1 million divide by 24 months ciokake 87 niguo wari mushara wa mundu leo ni net koguo ri muhe kindu 120 riu Kuria na ndikana matariria na mankushi ri kwa miaka yo iri ri na turaria uhoro wa mwaka wa March 2024 ginya June 2026 Kuria ni ahotete gukorwo na utonga wa ciringi 2016 anyway got 2026 March 2016 ni 2014 ginya 2016 one Kuria ni ahotete gucokaniriria utonga wa ciringi milioni 329 thikiriria ni oririo atiriri Kuria milioni 329 ri waruta kuna turona mbeca iria ogirwo connection ni milioni 2,100 akemera inyue nie ne ndutaga wira wa biashara family itu nere kambuni ya kwendia mai ma kunyua njoroge ujia Nyandarua tunyuaga mairi ni heho ni ari kambuni kundu kwe wala ndu manyua mai gakombe kamwe ga kuhiuhia kwanja me mahiu kana me mararu ate ni ari kambuni purifyaga mai itheragia mai akendia na baigire ni igai inheritance ti igai he igai riake hau na maundu mangi kuriekaga EACC arora ri ona igoti nene ria arora ri rikiona aca Kuria ni uratuhenia Kuria maundu ma uratwira ati Moses Kuria maundu ma uratwira ri matiratwara na tondu riri ona kono gukihiuhia mai kana gukitheria mai ri undu wa kuhe milioni 300 ri matwendi ni Kuria witu na igai riri waheo ka wakihetwo ki Kuria migude no wahagura mikweko ya ngundu ri ya mbeca ici ciothe ciebegi Kuria ri ngari ici wena cio mirao ri Kuria mbeca ici iroimako makinyukia makinya mothuthuria magikora atiriri Kuria ari na kambuni mugwanja owned by his proxies proxy ya mundu no ni ithugu proxies ukahanda andu kundu magetwe kambuni icio nicio notice tio ene niwe mwene relatives arata andu a nyumba and business associates arata ake kibiashara aria maheagwo tenda kuria Nyandarua maheo tenda ri magatwarira Kuria gitweku makamunengera kanyamu gake ni gutie ndungithukuma mbeca cio kamau milioni 300 ndungithukuma ciro wa Kuria ni umwe wa macira maingi muno maria marahutia public officers aria mari thini wa thirikari cia county aria matuire county cash cow ciao he muthuri retwo Abenyo Amathwel Etir uyu arutaga wira wa security kuria Turukana security he is a security warden ni mundu wa security county ya Turukana na kahinda ka miaka ira turari horo wa last year hindi ya covid 2022 Amathwero ri ginya last year September Amathwero kwa miaka iro nane wa security kuria Turukana ena mbia cigana Amathwero rabiri arakorwo account yake ina milioni 180 cash money Amathwero 180 mwiroreri ndienda gukira Amathwero ri Amathwero kuria Turukana na iguo gwithina mururu kwi ngaitari ni ahotete gucokaniriria milioni 263 Amathwero wa Turukana na thirikari irathire rambera irarugamia kana ra freeze ciringi milioni 180 iria cie bengi-ini atangĩhota gũtarĩria cie in form of cash Amathwero ni igite mbeca icio 110 ndikugotira ngigweta bengi iria akigite tondu bengi rikena mahitia ni mbeca ireheirwo imwaka iga fixed deposit account bengi ndina mahitia ona ungitwara bia bengi ni kuiga bengi ndikona mahitia ona ungitwara mbeca ihana atia riu njoroge turerwo wici uria ucio hena ungi woyete tathoma hau arikitwo na black
Koko Nairobi kwina mundu etwa Nation Wilson Kanani arauga ati bya kona kirabu ke ngumo gitagwo 1824 iko Rangata Road no tuindo twa Kanani twa thuthurio ri akorirwo no tonga wa milioni 643 ujira ni njohi iri kwena ndeti ya mbia icio. Haya twathi kuria githii kwina muthuri ungi uretwo ona kiari chief officer retwo Alphanas Mukaya akaiywo niki arete ki Mukaya tondu kurathire korano atiriri ni aratunyirwo ciringi milioni 17 ni thirikari last year tondu icio arasitia kahicithia kwa Stima Sacco. Haya na mundu ucio etwo Mukaya ri arutaga wira uyu rutagwo ni murataguo ni ari wa veterinary veterinary ari wa veterinary ati ni atheca ng'ombe tutawa na tuburi agaria mbia cia account ya Githii igakinya milioni 20. Njoroge ni kuma devolution yuka kuretwo mbia cigana na menya rera igite muthuri ucio yambe ngwire ucio Mukaya orio mbeca ici waruta kutora cirakwa tu milioni 65 araugire endagia igwa ati na guthondekera ngui irio na guciarithania ngui ni aheki kiathe kiugo ni kiaritoha horo arafu no amenya kuma devolution yuka kuretwo mbia cigana 1.5 trillion. Weka mathafu kuma ria Kenya agira devolution mbeca iria iretwo heheto ni 1.5 trillion. Tunameka igera kuma ria devolution ikomina kama mathafu haha na ndugambe guthama tondu ni horo munene muno. Tunameka 12 ya devolution. Tuhena kindu on average 300 billion niguo 300 billion ni cistumagwo kuri county koguo iretwo cia miaka 5 times 20 mbeca iria ciaratumwo county ri ni 9 trillion. Wahura na 20 niki miaka 20 kuma ria taingiria devolution miaka 12 na devolution ni na miaka 12 ni miaka 12 sorry okay ajirie 2013 joke koguo times 12 ni 3.6 trillion nuthu ya acio ciretwo heheto na kama 1.5 trillion tukiaria mari no cirehere mwana wothe wi Kenya thukuru ngo ndirahitia na icoke irehe mundu wothe wi thibitari one cigiakite o county thibitari cia cancer korata kana 1.5 cigiakite ma super highway 1.5 trillion ni mbeca iretwo ni koguo no yake aikotheka he super highway yakirwo na bilioni 30 kiharo kiria kinene kirakwo gia Kenya kirakwo na bilioni 50 you can imagine bilioni 50 no twake iharo Kenya egihana Norway Sweden tugihana Ruraya cio ni mbeca nyingi muno ciretwo ni andu atare leo menya ni county government ziratwo cia national government ciretwo cigana ni tuthie page 3 kwa Moses Kuria kwina thina kidogo tondu mundu uri ukumuteithia nigetha indo ciake itikendio ni mutumia wake ugwitwo Joyce Jambi wa Gathungu kuratika Moses Kuria ni oire roni rwa ciringi milioni 54 ni na agicioya against property akoragwo nayo Juja na ingi akoragwo nayo Rwaka athire bengi ya Equity agikomba mbeca icio na agikomberwo riu thutha wake kuremwo ni kuriha ri thutha wake kwaga kuriha reke ni kwa kuriha tutikani kuremwo kana ni kurega thutha wake kwaga kuriha ri muhuri wa ngengere ugwitwo Garam Investment ri akirwo ni bengi wendi indo icio indo icio cia Moses Kuria nyumba icio igere uthio wendia na arona muguri na muguri arauga ni kuigira milioni 62 kwa andu membeca Njoroge no riu ri mutumia wa Kuria ri Joyce Jambi Gathungu araguthuka igoti-ini muno arera igoti atia ari igoti atiriri Kuria ndatuhoire rutha twita family tondu irio ciake eika ni citu twita family koguo mungi caria kiria gia Kuria eika not kiria gia family riu na igoti riretekania nake na riragiria kambuni ya Graham ino ni kaine na uhoro wa gutaha itu tieretwo Graham ni agutaha ihuragira indo cia andu ngengere no akuhurira andu ngengere riu ndiragiririo mundu gwitwo Graham tondu ni arambite akandikithia kimenyithia ngatheti-ini akaiga aheana kahinda kaiga no nari ni ukorwo mugundo nyumba ino ni aracariria muguri ino irwa na ni aronete mundu raigirira milioni 62 haya ni waigua Njoroge indo icio cia Mheshimiwa Kuria ri ni cia milioni 100 nyumba yo irwaka ni ya milioni 60 na ria Juja ni ya milioni 40 koguo igoka milioni 100 jaji araugire acha indo cia family mutikwendi uguo acha riu kau nona mutumia niwe waokoa we wa save Kuria niguo turakirwo ni mwandiki ucio tugithie page 4 ri kwina thina wigi uhoro urathi na mbere by the way marikiri uhoro wa gwikithia wira ucio no urathie na mbere gwikithia riri hek panel ya thondekirwo ni president through andu kuiguana
ekithie ando interview matwike commissioners IBC na wira wao ni umwe tu ni maira meri tu icarie commissioners aria magatuika marito mao magatorwo gwe president matwike chairperson na icoke icarie andu kenda andu ya kenda imatware kwi president president arore acio kenda ri oya tanda tugatati kao athondeke andu mugwanja na meguthondeka commission ya IBC kamiti ono iraruta wira ucio amu ina andu aingi muno yari na makiria ma andu 110 aria irahunga mahuri na igithiaga na mbere na wira ri uri urari munene wa uruti wira wa thirikari ugwetwo Ndagitari Peter Bae ndamwona araroraga riri delivery kana uruti ukinyaniria wa mibango ya thirikari kana mawira maria thirikari ni araguthukire kwa wakiri Ndegwa Njiru aramwira wakiri andika marua turegane na riri na mutaratara uyu wothe wa gwetha anene ya IBC tondu ni uraga transparency na accountability nduri na wigerereki nduri na uma nduri na otheri na makiria Bae kira mugia muno ri ni mundu uretwo ni ritwa ria mundu uretwo Joy Brenda Masinde Mdivo tondu Joy Brenda Masinde Mdivo kuronekana taru urenda gutuika chair wa IBC na ni muranta wa president na ari chair ari riri arugamireire UDA Party Electoral Dispute Resolution Committee gotire hende mundu wa UDA agicoka atuike ni gukorwo munene wa IBC yes ogwo niguo Dr. Peter Bae arauga akauga atiriri ate kurethwo andu friendly commissioners andu aria marendere magienderera thirikari makorwo nio megutongoria IBC niguo Dr. Bae augite kwitukira wakiri wake Ndegwa Njiru handu Bae ararekereria kindu gitagwo genzima mega ko inject ri nigo thecereria cindano haria hena kironda araiga atiriri ati maundu ma mothe marekwo thirikari ikimenyaga nigetha riri wathi igoti ni waregana na uhoro ucio ri mutaratara ucio waregana naguo ri ukaheo watho ni igoti gucerithirio githurano riu undu ucio wothe ni ukirete ciuria nyingi muno kuma kuri muingi uhoro wigie wigerereki wa guthondekwo kana kumbwo kwa IEBC no morio ri andu a ODM na thiko ici matirenda kuigua andu thirikari irarutwo mahitia ri maraugire miario ya Ndagitari Peter Bae ni unfounded and an attempt to discredit the process. Na ni yakwagira kiene na kunyiruria na kuhaka ndoro mutaratara ucio wa gucagura andu a IBC. Na maroiga kamiti iyo ire kweruta wira wayo itegutonyererwo kana kuingirirwo kiuteti ni mundu. Page 5 Kamau rari kuria bunge. Mubunge ria tondu ni mubunge tungikiuga ni mubunge ri mubunge uria woire mbica ya atumia eri makirwa ri warikana horo cio turari naguo kimya githiru ndi atuonire abunge eri umwe ni wakwamurwo no cio ngi ni wakwamurwo bunge ya Afrika irathiro ri ni maruire na makikunjanira ngudi na magikima na ngudi na ngikwira gwathuthurio ri eri ni marenda giturwa kia umanire pwa Garissa ri atigera tugicokera hau ri uria wa moire ri ari ogwatini ethio taine atumia cio heshimio maruaga ri umwe wa wetagwo Iman Falhada akoragwo ari mubunge wa bunge ya Afrika irathiro no cio ungi ni wakwamurwo guku Kenya wetagwo Umulkhair Harun riu uyu Harun arauga atiriri nionire mubunge wa Tigania East Mpuru wa Puri akimarekodi riu ati Mpuru wa Puri ni warekereirie video iriku na kuratika amitumeire muratawe uria ni blogger taigwe the source iraje tumete kigatha njuge niwe waikirio video yo saying that the lawmaker sent the video to a close relative who is a blogger na blogo chonake akimerekereria mitandao-ini kumbe such recordings is prohibited in the presence of parliament ndufatie kuya video cia muthemba ucio thini wa bunge riu uyu woire video egwikora thiota-ini ona egwikora ena mathina maingi bunge ukira ayaru mararuaga Njoroge nita kunyita kigui kiene matu uyu anire andu makirwa kimoya video hatu iria kuerwo ni bunge ni ndito gukira iria cikuerwo aya maruaga nditatige kuruaga ngwe ene ningikora mukirwa inywe riri nie ngoikaro haria kana nje nguthie mugunda ngarime Njoroge ni uyu no ngekaigwa kwene gukiugwo bu ndukanambe kuingira kuo ungekaigwa bu kwene teta borithi wahota kuingira kwene gukiugwo bu wirona niwe wa mugutha na ciro garuruke wirwo ona auma muoyo uyu niwe wa mugutha na wonene ugikuo no ture kurio ciraga ungikaigwa bu kwene itaborithi kana wite andu itura muingire muri aingi ndukana ingire uri wiki ndagukania ndi kwa karugano ka mundu wetekire bu kwene ona Bismarck murataka wa thika of friends ri thika metaga thika friends ri ni njui ni anyita uria wau ati ugigetwo ugikaigwa ngui
ndugathiwe wikathie na mundu ungi thie na mundu ungi etha mundu wa itura muthuri wa itura mundu ungi muthie nywe kana atatu kana borithi no ndukana ng'ua uthiite kwene tondu kwimbu wiika mahota kugarurukana ni ukomerwo ni cira ukwirwo na niwe wagera ngero mucio ucio arathire aroya video riu kuratika ethina-ini ona gukira aria aoyaga video ni ekurutunga akorwo niwe tondu thuthuria no uragithie na mbere aya riri kwerwo makinya marito muno no erwo ndarithiaga mbunge kwa hinda fulani no eherio nginya kamite-ini fulani taigwe abunge yes some MPs have suggested that the speaker should proceed and impose harsh punishment abunge ni merete speaker uthie na mbere woe makinya marito muno makuherithia mundu ucio woire video iria yarehire giconoko for embarrassing them kuri bunge tuthie page 8 Njoroge page 8 he andu nyendete muno metagwo village elders na ni turaririe uhoro wao na village elders no mateithie muno kunina wiki nae na kunina mathina maria maingi makoragwo mekuo na matume andu maikaranie wegega kwambiriria rucio na nigo gukorwo gukioyo maoni ma muingi iguru rigie village elders aria marutaga wira mwega muno ta murata wako gwitwo Lucas Mwangi wa itura ria Kiamumbi ni wathuria nyumba 10 maigirio thiini wa mutaratara riu wa wathani matamburikane wega makarihagwo kana makahegwo kanyamu na magakorwo ati ni maratamburwo kiwatho matire hoti na kwirutira na njira ya kwirutira meho ni wira na mekirwo wira uria marutaga ri wigirio thiini wa watho riu ni murerwo atiriri ya Kenya mumira muheane mawoni manyu megie wera wa village elders athuria matura athuria itura kurora Kiambu turokira hatoni ni ngathie ndero Nairobi marathi kuria Pangani Girls gerwo on Kiambu ri haya with forum catering for no ni makari nekiria mugekwa ati mukarorwo Kiambu mugathie Pangani Kiambu Nairobi na Kajiado murerwo muke Pangani riu nikigatuma muturehe Nairobi mutitware Kiambu ni muthiaga riria ringi mwetwo ni tuguthie haya na kuo guko gatagate ga bururi ri andu akuma Murang'a Nyandarua Laikipia Kirinyaga na Samburu tugathie Nyeri Cultural Center nikuo Murang'a tugathie Karanja wa Meki Nyandarua Laikipia Kirinyaga na Samburu tugathie kuheana maoni maitu Nyeri Cultural Center megi athuri amatura Meru technical ri nikuo gukoyo andu akuma Tharaka-Nithi Embu Isiolo na Marsabit yes magathie Meru technical haya ni kaundu kega ga gwikwo Njoroge icagi ciothe ri ni ikumenyekana ya yes ni gwikwo mapping ya villages taru what's the name of your village where you come from gitagwo Gemwa kumenyeke mihaka yothe ya Gemwa ni kuma ruiru ri Gemwa kihuha koguo gicagi gitu ni kihuha one kimenyeke kihuha giki kihuha gake kihuha ni ndurumu ikoragwo hale ruini rwa Kamiti aya kihuhete kuma ha nginya ha nona mihaka iyo imenyekane nigetha gucoka kumenywa atiriri ni ga structure kega geguka muno kumenyeke ni athuri ariku mekuheo kihuha Gemwa riu acio mekukwa mahana tari gathirikari thiini wa itora riri haya wega we gicagi giaku gitio nguga gicagi na gicagi hasa ni ha ndu riu ni ndicagi nyingi kuria ciarirwo ti kuria wikaraga riu ri Njoroge he kuria ndaciarirwo na ndigikiwa ni gwito ni twakiumire he kuria twathire ruku mwathire ni kuna he kuria ndagurire riu gicagi giaku ri ngiuga ni kuria mamwanya ikaraga kuria wakang'ethe cucu na he kuria riu ni njikaraga tigana na kuu kuria cucu wakang'ethe ikaraga gwitagwo atia etiha Magumu hetagwo atia gicagi kiu Magumu we don't have any other name there riu Magumu ri niguo gucaririo ki uguo athuri tutie tumeta athuri tondu kuri na atumia elders kana agahetagwo satellite taguo njigua hagitwo agakipoyo riu ni hakwa ni haitu ni kihuha Gemwa riu ri icagi ciothe ni ikumenyekana cineo athuri ni undu mwega guka by the way haya ni undu mwega na noigwa marikaga atia they will be recognized they will be remunerated and empowered by law reke ndimuthomere mumenye wira wa elders aya ni ya na ni mumeta nyumba 10 kana athuri a mtaa tondu makoretwo kuna ni mangenagia na ni nginya mutumia ona mutumia ataragwo ni muthuri wa mtaa ndugai ati gwetwa athuri a itura ri nginya mutumia no onake noho they have been the default custodians of order acio nio matumaga kugia na watho settling conflicts kwagia ngoi nio metagwo guiding community values acio nio maigaga itura ritu twendaga o na mitugo miega itura ihana ona and serving as liaison officers with the state agencies acio nio riu riri manyithanagia muingi na thirikari haya donire ona barabara igi ya kore ni kora makarora tondu nio nginya mihaka na makorwo ni athuri kindiriku yes eto tironire
ti mundu wa uguo na kora tikire mundu wina mucie no tigithomo to nginya murango etabate kama wa murango no arendekithagia atiriri uhoro wa kwira ati akorwo githomo cha no ukorwo na mucie gwaku na ni wikindithite gwaku ri ni kindu kimwe kia gukorwo gikira na mangikorwo matuite maciara ni wega akorwo nĩ mũndũ ũtuĩte maciara ũcio rĩu no akorwo mwega mũno mũthuri wa itũra mũndũ ũtuĩte maciara kau nĩ gakwa ndongerera kau nĩ ngoiga nĩ ngathiĩ Nyĩrĩ kũheana mawoni onani ĩni na njuge athuri acio makone andũ matuĩte maciara mũndũ ũramenya kĩrĩa mathĩna ma gĩcagi gitũ mũndũ ndauga atĩrĩrĩ mawoni makwa nĩ right yakwa gũgĩthondekwo structure na nĩ yangenia nĩ njega-rĩ yohoro wĩgiĩ athuri a matũra-rĩ makĩingĩrio thĩinĩ wa matambũrwo kĩwatho na maheagwo kĩndũ-rĩ na uge wao ũkona ũritũ kĩwatho-rĩ marorwo athuri acio nĩ mũthemba tondũ mũthuri to mũthuri kĩũga nĩguo niĩ hakwa ndendekithia makorwo nĩ andũ matuĩte maciara aria tũkwĩkĩra thĩinĩ wa ũtongoria wa icagi-inĩ akorwo mũndũ ũcio nĩ atuĩte rĩrĩ maciara na akorwo ndũĩ ũguo nĩ kuga atĩa-rĩ ngũkwĩra tũma mĩtambo-inĩ na kama nĩ wega mũndũ ũtuĩte maciara-rĩ nĩ wega tondũ ona wakĩmũtũma agagũcirithie-rĩ ritho rĩake rĩmwe rĩtirĩ harĩa cira ũroima ndakũrĩa nĩ ona njirithagio nĩ andũ matuĩte maciara nĩo manjũragia ciũria wamba gwakarũrĩra ngĩnjũri kĩũria no tarau ndũe na wathika rĩmwe ndũbĩrĩkaga one hatirĩ ũndũ ũngĩ kama tũcokererie ngathĩti na nĩwatara andũ wega mũno no kama nĩ ngwĩra andũ atĩrĩrĩ ũcamba na gĩthũngũ nĩ courage gĩciria to rũme nĩguo ndĩreciria bravery ũcamba-rĩ to kũrũgama ũkaiga maũndũ marĩa mega ũrenda mekwo ũcamba nĩ nginya rĩrĩ gũkira ũgathikĩrĩria arĩa angĩ ona gũthikĩrĩria nĩ ũcamba gucamba ti gukirira andu aria angi ukimeraga uria mari oru na matangihota gwika uria we wonaga kwagirire ucamba kana courage ni gukira uguo gathikiriria agangania no aige kaundu angona guo niguo ucamba to kuhura ucamba ni guthikiriria tuingire ngathiti-ini ya daily the standard ngathiti ya the standard ira tuhendeto cia dhahabu na ndiro dhahabu na mbeca na kĩgĩo na madiru reke to mũgĩkũyũ wa gweta deal nĩyo nĩ kuga atĩa na niĩ hĩndĩ ya campaigns tondũ twarĩ gũkũ-rĩ mheshimiwa kanini kega heu ndworirie andũ ndikana no nyone video ĩyo oririe atĩrĩrĩ hau ĩkaire hau mũrenda leader kana dealer tondũ ũgire haha hena dealer na hena leader kĩrĩa kĩu kanini kega nĩ oririe tũkĩrumwo mũno rĩu kũratuĩka atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũingĩrĩte thĩinĩ wa deals na bũrũri wa Sudan tondũ kwĩna thahabu nyingĩ mũno ĩroima kuo Njoroge wa Gĩthĩnji Sudan merĩga kwendia thahabu ya $2 billion cia Amerika ti cia Zimbabwe dola bilioni 2 ũngĩhũra maita na wanuthate icio nĩ dola 260 mbeca cia Kenya bilioni etiguo rĩu-rĩ mbeca ici cia thahabu kũratuĩka nĩcio irahũthĩka kũhũrithania kũrĩa bũrũri wa Sudan na gũkinyĩria rĩu makĩria ma andũ 150 nĩ moragĩtwo 150,000 people kũrĩa nĩ kũrĩa Darfur andũ acio nĩ moragĩtwo nĩ warlord maretwo RSF na RSF ĩno-rĩ tũthiĩ page 4-rĩ nĩyo ĩrĩga kũgwetwo nĩ mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua gwĩtuĩka nĩ mokĩte gũkũ Kenya na makĩamũkĩrwo ta atongoria na matongoragio nĩ mũndũ wĩtagwo Mohamed Hamdan Dagalo kana Hemeti nĩ ndaiguire Hemeti agwetwo Hemeti endia thahabu icio ciake ihĩtũkagĩra gũkũ gwitũ itakĩkana no kũhĩtũkĩra kana nĩ tũrahutania na mbia icio no thahabu icio mendia-rĩ nĩcio maragũra nacio mĩcinga ya kũng'ea andũ kũraga andũ kũrĩa bũrũri wa Sudan
na ndo ni Rigathi wa Gachagua kiaria na ruo ruinge muno Rigathi wa Gachagua ne ugire atiriri na ni guthoma na githungu taure the president has put his personal and commercial interests ahead of the country's interests. Ati president ni igite mafataro make besha mbere ya mafataro ma bururi. Kiuria ni riri niki kingituma wathani wa Kenya atongoria bururi wa Kenya meingiririe thini wa mbara ya kwene na mbara icungiririe ikuo nyingi uguo na rutukero haha we kama undu abiokire katari besi riru makundu guku mwaka umwe tu Sudan ni maredia dhahabu ya bilioni 260 sio tibesha nini besha nyingi na kuratu ka dhahabu yo yothe igeragira guku gwito Kenya ithiete Imarati za Kiarabu mabũrũri maarabu ni mendete dhahabu muno yagerera guku ri ndikana he kindu kiratigwo kuo kana guku no kugerera kirikio kiuria. This alleged gold smuggling syndicate is believed to be financing the civil war in Sudan. Yeah, media dhahabu ino ri maragura micinga na matharita maguthi kung'ea andu. No, Ruto's allies no gakomagweta have dismissed Gachagua's accusations as reckless. Ogiron uraria maundu reckless weru atia. Uraria meri etari na kiene na ni uratuhuka. Reckless ni gutuhuka na gikuyu. Mutaaramu umwe wa maundu ma wathani arauga atiriri the Ruto administration is making Kenya look like a warmonger. Warmonger ni mundu riri wa guikia icinga okora mwaki ugia kana ri kuhurutira roka na tahuha na faifo kuhuha mwakane biyo na ni undu ucio no twirwo ni tugwikirirwo sanctions he mihiga tugikiriro na international community ni undu wa kuingirira na ni twakora twera na atiriri wakora andu makirwa ri tiga nao etana tarugi tura ataikora uguo kuragituika ni hena commercial interest turagunekana kina Sudan ona kumetekeria dhahabu yogerere guku ri matigerie kungi riu no twikora twina mathina maingi muno make mabũrũri ni undu wa kuingirira ngui ene tondu riri gikundi gikiretwo hemetire mundu uretwo hemeti na ikuria giake ga RSF ri nikio kirekuirwo muno kure bũrũri wa Sudan kugera ngero cia kimumu cia uragi wa andu kimumu eta halaiki mawaji ya halaiki ni haria ngukwira gukigwa neighbor ni arauga mbu utanaingira kuo ri ikaro gwaku ikara wiritho wi gwaku but witane kana Kenya ndingirathire kwĩike ngiracaririe urumwe wa mabũrũri ma Afrika ingiretire Uganda Rwanda Somalia emereta ntuingire kuuria tuitukaro niki kwa neighbor ndukanathie we wika ni undu ni ugarurukaga gwatuka weona niwe ndi niguo ruona turekora thina-ini nokwa twathite kuo twitite nya ciega tugeta nginya omwe riu no twetire uria uramenwo twetire uria legitimate no kaici ndeto tutingia cimenya tigane Rigathi wa Gachagua isi tutingia menya kuratika Mudavadi to no kirugamiria ministry arauga atiriri araiga atiriri the RSF established a rival administration after holding meetings in Nairobi in February. Moka guku Nairobi ire hindio mokire Nairobi matiathondekete thirikari ya kando no anyita bagioka guku mokite hindio tungiamenyire kana memwe no kana matiri mwe no ria ona marikia gucemania guku Nairobi ire macoka kuria Katumre nikuo mathondekire thirikari yake ya kando koguo nithio twamaheire uikaro wa guthondeka thirikari ya kando mukimeta ri matia nitinie ni Mudavadi uraiga igwe araiga atiriri taigwe Mudavadi dikana neramenya uria arauga ndiwe denied allegations that RSF established a rival administration after holding meetings in Nairobi in February. Nona ruri turakoria twi mwaria ke mwaria jarie na ithio tutumuraga ngeri maihio na thirikari ya Sudan yaigwo guo ri you know what they did iratuigata ko irauga ndikwenda macani maito mutikendie macani maria turendagia irauga indo cia Kenya itire hitukagira poti ciao itire hitukagira ya poti ciao na tuheri macani maito kuo na ndarikana president ni oririo kiuria giki hindi ri ari nandikia mohoro kuria Sagana na kuratuika mundu wetagwo Hemeti manyitanire na mundu wetagwo Bashir mena gikundi kiuru muno gitagwo Janjaweed kiuragite andu ingi muno kuria Darfur na no Darfur no ituike bururi ne itora riu ria Darfur nene ne gukira hakwe Kenya Darfur nene biu nene ne gukira no ko wi bururi Darfur no tuike bururi yes na ni ngiri gukorwo na South Sudan na Darfur
korone ni njugaga uri Africa guikara Darfur ungetuika bururi na ndio acokire kumenya ukabira nduri hindi ugathira tari no ngithie South Sudan ri kira kimagiaga ni ukabira ugakora gwe kabira onene muno itagwo Nua na Dinka na kwe matuma guothio ukona othio wake ohana tari tairi yangi mahuragwo mugongo ukona acunukite nginya agecora one na kuri angi tothi page 7 na rũĩ rwa Nile ni very very important kurio na ndwe rukurukete na kuginya Egypt riu ri page 7 ni atongoria kuma goko Mount Kenya maroga matiroi ma thirikari-ini Mount Kenya is in government to stay atiriri gatiba ri ni kuri ito Mount Kenya gutire ungithoma gatiba ya bururi gutire kundu gakora kuretwo Mount Kenya gutire kundu gakora kuretwo coast gutire kundu gakora kuretwo western ni county ikoragwo ho Njoroge gutire gatiba ya bururi ndiri Mount Kenya ikoragwo na Kiambu Murang'a cie county ona ni yacenjirie tene niguo kwari Central Province Nyanza Province Coast Province ni ciathirire gukigia county riu taru gicoi ni gwe county ithathatu Mombasa Kwale Kilifi Lamu Taita Taveta neyo generico neyo gene Tana River on Tana River na county icio o county na maundu mayo o county na he kiria giatumire tucikorwo guo ndukagira kirenyaga yaria Mount Kenya ni yaria kana ati andu othe agiko ni maria Nyeri ti o Kiambu Kiambu ti o Murang'a ti o Kirinyaga na ti o Nyandarua o andu na kiria na mathina mao taru he mubunge mwa kuria Kirinyaga ndikande na ka video kau erega kuga Kirinyaga ti colony ya Nyeri yatwikire nyakeru colonizer witu ari mu nyakeru atongoria ni marari kuria Kiamba kuria gwa soso witu na marakire kuhothambia kuria Karuri High School guteithiriria andu a boda boda Njoroge within minutes within minutes ni marahotete gucangithia ciringi milioni 10 within minutes 10 million kama jiko mubunge wa Kiamba na atongoria aria arari nao ni marahotete kuhotha 10 million within minutes cirari ciake guteithiriria na kianduthi andu a boda na reke ngwira atongoria aria marari Kiamba ndacemanirie na ngiuma hwaini tukuhera para mahituke Senate Majority Leader Aaron Cheriot Governor wa Singishu Jonathan B Abuge Oscar Sudi John Mashua oni wa kuria Kiambu town etagwo ithaka wa Mashua ni wa Kiambu town Alice Ng'ang'a oni wa Thika town Ruben Kiborek oni mubunge wa Mogotio Njoroge Kururia ucio ni wa Gatundu North Gabriel Kagombe ni wa Gatundu South Jane Kagiri ni wa Laikipia Woman Rep na Ann wa Muratha ni wa Kiambu Woman Rep atongoria cio ndakugwetera ri within minutes hamwe na Kimani wa Icung'wa arari ho na Deputy President Kithure Kindiki arari kwe tu cio rona hari ndaona mbica-ini gukinya uguo tu ndagika na nuthu milioni 10 rari hau na marauga ni cia guteithia boda boda nigetha boda boda cia Kiamba ciume hari athi mambatire gikiro na andu aria angi a biashara ni ndikuona mahitia he mahitia ni mundu gathani wa Mucomba ni arona mahitia aroiga atia wa Mucomba araiga atiriri ati abunge aya ri kana andu amakuhiririe ruto ri mbeca cio marora ni cia wash ungithia hau page 6 ni cia wash moya ni cio mareherwo bia na anake maheo bia meteithie watuika mbeca ici ri it is ill gotten haya we tutiga gutukania maundu kurare na igongona PCA gathaithi kanitha wa PCA gathaithi kwanyu Githunguri kurari igongona kuu nikuo kurahothirwo milioni 2 niguo aya riu ici cia Kiamba ticio wash ici iratwarirwo gathaithi nicio gathoni aruga ni wash okay no Kiambu guothe na gathoni ni ekuruma wa Muratha ngai aya niki amwira ati riu niki she questioned why wa Muratha would bring men to a function who only gave 2 million ati riu ningi cia heano ni uru ndikane ko dashu Kenya cia heano ni uru ciareho nyingi ni uru gathoni arenda ati Njoroge taigwe they have come here with a lot of money yet they cannot give a children's home next to this church even a packet of unga
ate marehe bia guku kanitha-ini na mucie we hau aciana na ndungiheo kapagiti ka mutu gathoni arenda atia ndarigwo hau arenda atia ciaheanwo nini ni uru ciaheanwo nyingi ni uru atiriri wa mucomba ri aruga niwe urathiete kugitwo haiya ati niwe murathiete kugita tondu kagwaridi arari hau kagwaridi andu amuna mucimwa uria wari kuo mbere niwe wari kuo niwe gathoni eheririe haya Sabina arari hau B arari hau governor Korori arari hau na Oscar Sudi arari hau na mucimwa wa Muratha moi magithungurire marokire Kiamba maraigereire milioni 10 cia guteithia andu aya boda egori ri na tina uru ri he kaundu ndaigua goka mecirini makwa ri gatagati-ini ga kanitha ri na andu a nduthi ri na andu aya biacara ri niko kwega kuheana bia ungiurio ohe mama mboga mtu ya boda ama kanisa ningihe mama mboga na mundu wa boda ungihe ungikonie koni ndiraheana bia kanitha reke thie ndute gicunje giakwa ga 10 na muhothi ninge mundu uyu uretwo boda na mama mboga ri ahura biacara githe ndahothaga koguo ni akahuthira kanitha na ngiko kanitha itirenda bia ri ni no njurie mbeca cireherwo andu a boda ni organized na mama mboga ni mebangite wega kanitha ri gutwarirwo erege ri mbeca icio itwarirwo andu a nduthi ona marihe maroni ma nduthi by the way mena maroni maingi muno ma nduthi ni matahagwo mandirecirĩtio yes no eka kaundu kau goka mecira ni goka wega na andu a nduthi ni ndacokire kumenya ni andu organized wega muno ni makona marima mao to stage na ki aigo kanitha ni arega BH ri ni itwarirwo andu a nduthi marihe maroni ama namna gani niguo tondu twina andu a nduthi mena mathina maingi mena maroni marenda gwika atia kuriha mutumia uyu wendagia mboga ri endagia mboga icio nini tondu ndai na mbeca cia kugura nyingi ni atwarirwo mbeca cia kanitha ni rarega njoroge ya uhoro wa kuria mbeca iroima ri ucio ni ciro gacirwo twathi matu-ini ona tigo guo kindu kingi ndacoka ndona he kaundu ndona witi ndukinyirite bia iroima kwi o kuria iroima ni ciuke ituteithie turirwo ni thina muno anake cia nduthi Kiamba ri Gioka mbeca icio manengerwo ni megucihuthira uria kwagiriire urenda kunjira aria matengeretio ni mathire toguo waiga tondu kamaureke ngwire anake icio mena mathina maingireke ndingaragia no mukanjira atiriri nduthi ino yake ageragia kugeria kana ni gucoka kuri hathire gukarema hakarema na tigitie kindu kinini muno ni ndirige ngiri 20 ari hathire igoke gataho ru milioni ici 10 na ni njue Kiamba ni mebangite wega ni andu ngumenya ri milioni ici 10 makihatuka we nayo tindo kiuga aga okuri riuma ini atia ndiko na honge cia guthuthuria kwina andu maguthuthuria kuria iroima ndwambe woe kanyamu kagiukire riu andu Kiamba marege bia Kawanjiku niguo ang'eng'anire ang'eng'ana arehe atongoria arehe andu maigira milioni 10 Njoroge niwe Kiambu kurekwa maundu maigana na tutirathi page ngereke ngwire Wanguku ni oka county ya Kiambu maendeleo maria mekuo kwina 10 affordable housing schemes worth 24 billion. Nyumba cia bei ya raithi. Ti bei ya raithi cita affordable. Kiambu kwina thoko 25 cirakwo valued at 22 billion. Turi hamwe? Kiambu ina barabara ino ya Mau Road kilomita 105 cie Kiambu. Kilomita 101 ria 5 cia Mau Road cie Kiambu. Kiambu kwa kwenyewe kwina project cia farafara cia 157 billion. Ni wa moru ciro ta wa moru na wa mwega ciro ta wa mwega. City project cirehetwo Kiambu ni project atiriri worth billions. Reke Julian andu mathura thirikari nigetha yike atia irehe maundu ta maya na etugitire na irehe riu maendeleo kiu ni ucio ni gwira thirikari arehe maendeleo ta maya ri bururi wa hinguka Njoroge uhote kuhura biashara bururi thirikari icoke kugitire we muoyo waku na andu aku na indo ciaku niguo turi hamwe niguo riu ici ne bia cioka guteithia nake akuria Kiamba Kawanjiku coka ringi na ringi ungihota weekend ugoka Kawanjiku yes o weekend ageka atia agoka rehe BH Kawanjiku o weekend ndiakuria Kiamba mundu amunyaga andu makinyete rami ka hendo meguturagira mekuria ruraya ta mundu gwitwo Lawrence Dekere guturagira ruraya
na aranjira ni marathimaga ni undu wa inoro rucini ri ni marathi makimenyanaga arathire arakora mundu ngeithagia witagwo Wangui wa Ayo ri nake othe maimite kuria Gatundu na ni mekuragira ni akena muno horo wa kindu gitagwo ngathiti mundu ngi nake ugwitwo Bernard wa Marema nake ni gutwiruragira Bernard wa Marema geithika muno uranjira ngugeithirie ndikariganirwo ni mutumia wakwe gwitwo Susan ni ndamuririkana ukakinjira atiriri Bernard wa Marema ndira guthoma uguo wa miandika ukanjira atiriri uracokeria Ngai ngatho uri okuria Ruraya Missouri no kanjira ati ngugeithirie family yanyu ya wa Marema ikuria Ngemwa andu othe kanitha wa PCA Ngemwa nyu othe mutegucagurwo na su no wageithio ni muthuri waku gwitwo Kimani wa Marema kana Bernard wa Marema na kanjira ati wi guku na by the gikorwo kiri guku to tukiona ni utanagicoka kuria mugwitagwo Missouri mundu gwitwo Susan we mukuhi Njoroge ndenda guthio Nyeri twina mheshimiwa ndagitari Thuo wa Mathenge mutongoria wa TND turore haria turi kiuteti na kiutongoria no he kiuria tungwenda kuria taruto ni twathoma message haha ya barabara uria cithukite kuria Kagira ari uria gicagi gia Kagira Kandara kihana gacigirira ari tondu barabara ciothe inya cigira gicagi kiu itiragereka ri andu aya mangirokerio matingari ukorwo twori ucoke gwikirwo maramu ri gukinderwo wega ri kana mahiga gukinderwo wega Njoroge ri ndaguthikiriria wega muno na indo icio ciatumwo ni thirikari ri itondu no igitumane ndu ni maraigua tukianirira matumane moge barabara icio ciothe twari horo wacio ni iguthondekwo ri andu no makene kana no marakare andu ni gukena mangikena kana ni kurakara barabara ici cia Kagira cingioka guthondekwo ni ndia akenya marenda ki ni ndio ndiramenya ndirageri guthoma kiria akenya marenda maugire hindi ya uhuru matiriaga bara niguo ndaiguire moiga riu ri thaici ndironire akenya ona wa mahekiri ni ndiona kindu kiratuma maiganire ni ndio kana ni gathina twinako kana ni thirikari na thina kana ni ithuothe ono ngimekira atia matirenda kuigua that's a problem na nigathina twinako ga Kenya tae karatathi nyandike undu ucio ni ngoria mheshimiwa Thuo wa Mathenge Kenya kwaga kuiganira Kenya ono ngimekira atia tha ici gutiri ndu marona mwega rehure na ndiraiga uguo de very honest tondu ni thikiririo ria ni thikagiririo ria marauga ona wamera taru na watakomekira fara mere atiriri wakira fara mere ni mbeca citu wamera tukumwikira kina ni citu makirigwo marakienda ati onge ndio ndogo mera tondu kwenda kurakarirwo ni magiri ni tugukorwo na Archbishop Jerry Kibarabara tukiaria uhoro wa morito maria mathiete na mbere na kugumira andu thiini wa kihiko koguo ndugathie kuraya ati ungithie Nyeri moigaga atia Nyeri Nyeri moigaga atia Nyeri no Wangũkũ Wangũkũ yo za Good, thank you muno githina mbere na kwirorera Inoro TV tafarire Inoro rucini twakorwo twarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githĩnji ta uria mandikitwo ni aria maciandikaga gatheti ingi ni muthenya wa rucio ona Ngai atukinyaniria ni ndirakwirite kumoira ndi kuria Ngogoyo ati rucini rwega tukorwo na ndagitari Thuo wa Mathenge no Wangũkũ kuma kuria county ya Nyeri niwe muikariri gite wa kiama gioteti gitagwo TND the New Democrats niwe chairman wa ruhonge rwa maundu ma urimi rwa uthuthuria rwitagwo Kalo na ohoningi ariona ngufie ngiakorwo ari patron wa athuri a ruriri rwa Gikuyu twina kanigetha turania mairi matatu makonie nyumba eno itu kioteti na kiutongoria ugikorwo na kiuria kana mawoni ni cioke gutire itathomaga na baitu SMS ni 22488 na mundu na yakawaru ona no wamihuthire nigetha tunorane rucini ndagitari Thuo wa Mathenge chairman geithe karucini karibu sana kwega muno egotia na uru thengio ni kwega guku gwitu no thayo ninde na thayo na ndimukenu ni gukinya guku neguo na mwathani mbere itu kwina kabura karoira koirite wega gakoira tuku gakoira muthenya neguo ni andu ne marathie na mbere makihandaga makahanda sunflower makahanda mbembe cia karo cietagwo nyota mboco cia karo cietagwo nyota makahanda mbembe cia karo cietagwo ukame makahanda mianga ingi ndiramatwarire kieni na ni njukaga hindi ciothe Kamau ni wega kuririkanaga mundu hindi ciothe eka wega neguo
ndoima kuria gwitu Nyeri 5 na tutinoka ihenya tondu Uhuru Muigai wa Kenyatta ri ni atutigeire kindu ithuĩ turona ciana citu ikona na njiaro citu irona niguo no cio niguo wira wake wa thirikari gwaka mabarabara kurora maica ma andu ao kumarora maraikara atia uhoro wa security noguo niguo Uhuru Muigai wa Kenyatta arorire akirora akiuga atiriri ndoima ri ndigi andu aya akwa matari no aria menyiteire ri ndikahota tondu kirauni ki mutwe ki hinya kiagwa thi ifati gituika ifati riu ri ndeciria ndagitari Thuo wa Mathenge urari uhoro wa barabara eno ya kuma hari hanyu marwa ukena cire igere ukena cioega muno ginya keno cokeru ukioya Thika ugikinya Nairobi no agwa Uhuru niwe wakire barabara eyo no akirirwo barabara itireagwo wa mbere nikio Mugikuyu ageire kwanjia gutarwo tutige gukaga kindu gitagwo euphoria tugekaga maundu na hysteria tutareciria emotionally tondu hindi Uhuru erirwo ati barabara ndireagwo ri no andu aya mararwa moigite uguo meraga Uhuru barabara ndiki ndireagwo na no marokira rucini riu to matithiaga na ndege magathiira barabara ki ici iyo makiagire ndike gwithiagira haria kamukira karia kena tiri tondu barabara ndikaga ati ndireagwo barabara irehaga kindu gitagwo tonga tondu irehaga development ungirora umuthi kuma marwa uikurukite riu Kangoco urona andu makite tunyumba tuthaka aria marokire mararihwo makanjia biashara ikanjia kuhinguka ukona kuri kundu kungi kurerwo I love Nyeri ukona mikawa yo nirathie mundu akona nyaraka kaundu tondu ucio niki ni ukuria koguo ni erikiria ndingihoya ri mbere Mugikuyu ona umuthi haria turi ona haria twari 22 ni turaniri twicirie muno makiria tondu gutire kindu kiuru ta kindu kiu gitagwo euphoria kindu kiu gitagwo hysteria because that one is a disease. Hysteria is a disease. It's a psychiatric problem. If it is a psychiatric problem, we as Kikuyus. Dalili ni cia undu cio ni ire kohonete. Dalili cia undu cio hysteria ri thiini wa Mugikuyu ri ni kuhura maundu maria mega. Ungihura maundu maria mega ri are you normal? Ungireherwo irio na thani ri uge ni tiri ri are you normal? Koguo iyo ni dalili imwe iria ciekuo dalili ingĩ iria ciekuo ri ni urona andu makiuraga ukona makiuraga ciana ukora makiuraga mutumia akoraga muthuri akoraga ki mutumia these are signs and symptoms of hysteria ketweherie kindu gitagwo emotions thiini wa muturire wa Mugikuyu na nikio njukire haha Kamau ndi muthuri wa Gikuyu the patron wa Mugikuyu wothe kuma Ngong'u kinya Karibatura ona aria me murimo me diaspora na aria angi twiuria atiriri ithuĩ Gikuyu ri 2022 ri tuigire barabara itiekaga atia itireagwo na ngĩigua ningerwo atiriri rĩkio thie na riu acio moigire rĩkio thie ri no marori atiriri Uhuru wiku kari kurogwo twarogirwo tukahuraga mundu witu tukarumaga mundu witu tugacokaga kuria atiriri athire ku tondu eragwo yariria yekatia yakua good karibu sana Thuo wa Mathenge riri president acera icigo cia kirima ndiraiguaga waheo kanya ga kwaria mwingi ukiuga no wa nguku kama ure ke njugi atiriri ngai ndariaga ngima na gutire thome atoe tondu 2022 ri twathire tugaika campaign nie ndakoragwo ndikiama-ini giakwa gia TND andu aya angi mari UDA aria angi mari ODM na ndi TND ri nderaga andu aya atiriri tafadhali rekei tuigire kiama gitu gia TND the New Democrats tutige guthie na kiama giki kia riri kia emotion wanoiga kia UDA na hindi o ndamataririe uguo ri andu aya othe ri gutiri wendaga kuigua na hindi yo nie ngika campaign ndakoraga Ruto ari hau agika campaign
mena rigathi me ngari iguru iye ngarugamia ngari yakwa hau makaria ngacoka ngariria wananchi wothe tondu make mobraicaga na mbeca iria moĩ kuria marutĩtio wakamaga na thara wene atiriri andu aya nĩ akuothire wonaga nyiri meta mauga no wa ngũkũ na niĩ ndameririe atiriri inyuĩ mũrahũranĩra mũingĩre thirikari mũingĩrĩre mũrango na niĩ ngĩmera niĩ ndĩ TND na niĩ ngũhũrana na inyuĩ ngaingĩrĩra thirikari ndirisha na Kamau ũmũthĩ ndĩ thirikari-inĩ na ndĩ wa kĩama gĩa TND na ndingiuma mũndũ angĩnjĩra atĩrĩrĩ ahe options ũrutwo gũkũ rĩ gwa Karo kana wehere kĩndũ gĩtagwo TND chairman ndingĩmwĩra atĩ reke kũu gwa Karo gũikare tondũ kĩrĩa gĩtũmĩte ngorwo ndĩ Karo rĩ nĩ kĩama gĩakĩ rĩu wa ngũkũ rĩ we wĩ thirikari-inĩ na andũ anyu ti akenu nĩ ũndũ wa maũndũ hihi marĩa marona marekwo nĩ thirikari wathikĩrĩria ũkaigua ona ngũcia nĩ wakorera tũkeri na njoro gwa gĩthĩnji ndeto icio andũ kwaga kũiganĩra yani wathi handũ gakora no ti othe na ndikĩte ũthuthuria ũcio kwa ndingĩhota kuga nĩ andũ aigana no nĩ ũgũkĩigua mũgambo hau na hau wa andũ mataiganĩire na thirikari we nĩ ũiganĩire nayo wĩ thĩinĩ wayo mũgĩkũyũ nĩ abatie gũkorwo arĩ thĩinĩ wa thirikari ĩno kana mũgĩkũyũ abatie gũkorwo rĩu mũng'ethanĩro haha ũngiuga atĩa tondũ nĩ ndĩrona nginya ũrĩa gĩkũyũ kĩgayũkanĩte Kamau President William Ruto nĩ arokire kũndũ gwĩtagwo Mount Kenya nĩ okire Nyĩrĩ agĩthiĩ Mũicuĩri kũrĩa irĩma-inĩ agĩkora akĩhĩtũkia taito itarĩ thondeke na njĩra njega akiuga andũ mathiĩ makagĩre taito ciao rĩu to taito ciatũraga cirĩ political taito D rĩu nĩ ciahĩtũkirio twoka ũguo nĩ twokire kũndũ gwĩtagwo na Rumoro na twoka kũu guothe rĩ andũ arĩa marĩ kuo othe rĩ mahũragĩra Ruto rũhĩ niĩ nĩ ndaheirwo chance ya kũrũgama tandĩ mũtongoria no ndarũgama rĩ andũ othe kinya arĩa matahũragĩra Ruto rũhĩ rĩ manjirie kuga no wa ngũkũ ndikuga ndirĩ popular kũmũkĩra the president but the ground it was that way tuonaga nĩ twacokire tũgĩũka kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ taũni tũgĩũka kũrĩa nyũmba ciakĩtwo tũgĩkora anake aingĩ mũno affordable housings nĩo maraka na ndathiaga reke ngwĩre Kamau ngaingĩra nyũmba ĩno ĩrakwo ngoria atĩrĩrĩ aya maraka rĩ inyuĩ mũrĩ akũ makanjĩra nĩ a Nyĩrĩ ngathiĩ nyũmba kũu kwĩna nyũmba makĩria ya 20 iria cirakwo cia ngoroba ngamwĩra inyuĩ mũrĩ akũ tũrĩ a Nyĩrĩ inyuĩ mũrĩ akũ tũrĩ a Nyĩrĩ koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ithuĩ ona tũkĩnegenaga rĩ ona tũkĩragwo thirikari ihana ona tũkiuga thirikari ihana rĩ kũrĩ ũtongo ũroka ũkaingĩra kũkĩ Nyĩrĩ mwanake ũrĩa ũtaronaga kĩndũ gĩa kũgũra mũgate ainũkĩrie mwana wake rĩ arĩkia kũruta wĩra kainũka na kĩ na mũgate ainũka na mũgate rĩ gũkagĩa thayũ thĩinĩ wake wa mũciĩ ũcio nĩguo rĩu Kamau tũngĩaria ũhoro wa matuge atĩrĩrĩ nĩkĩo njugire ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo emotions andũ aitũ Gĩkũyũ nyũmba ya mũmbi no mwaka tũmere ũhoro wa ma nĩgetha mahote gũikara Kamau hĩndĩ ya mũndũ wetagwo Moi president wa Kenya mũndũ ũrĩa wakoragwo thirikari-inĩ arĩ ũmwe tu wetagwo Kamũtho hĩndĩ ĩyo karĩ andũ arĩa marĩ kuo nĩ mararirikana rĩu tũngĩaria ũhoro wa Thika Road kwarĩ marima manene mo metagwo kĩ potholes maiganaga ũguo ngari ya gũthaga ĩgaikara kando nĩ yathũka magũrũ ĩrĩa ĩngĩ ĩgathiĩ ũguo na nĩ thirikari yarĩ kuo na mũndũ ũrĩa warĩ thirikari nĩ arĩ kĩ arĩ ũmwe tu no wathiĩ na kũrĩa kũngĩ rĩ kwao rĩ gwakĩtwo kinya nyũmba bara ciakomagwo nĩ mbũri nĩkĩ gĩatũmaga eke ũguo nĩ tondũ rĩrĩ president nĩwe mwene resources ciothe iria ikoragwo thĩinĩ wa bũrũri na tondũ inyuĩ nĩ mwamũruma rĩ agatwara resources nakũ no hĩndĩ ĩyo mheshimiwa rĩ hĩndĩ ĩrĩa tũtakĩrĩ na gatiba njerũ rĩu tuona gatiba no githĩ indo ona hĩndĩ ĩyo rĩ ona ũmũthĩ kũngĩũka military rĩ development is development regardless kana kwĩna kĩndũ gĩtagwo constitution kana constitution rĩ tiwe thondekaga bara constitution nĩ mũtaratara wa gũtongoria bũrũri no rĩu akorwo nĩ bara rĩ bara ĩno rĩ yakagĩrwo andũ arĩkũ yakagĩrwo andũ arĩa mekuo ũmũthĩ rĩrĩa president arokire kũrĩa gwĩtagwo Mount Kenya rĩ
arokiri arari uhoro wa Mwai Kibaki Referral Hospital Uthaya na arauga kuguo the kuyuria equipment iria itarari kuo korwo okiri akiugiririo ni andu hauri ona ngoro yake kiendaga kuga ri ningiahotire kuga na kuritoha okiri akihurirwo ruhe ni andu makimucangiria akiuga guku nitukuyuria ki machini ciothe cia thibitari na thibitari iyo ri Kamauri icavaga andu kuma Isiuru kinya Murang'a na kuria kungi tondu ihana ki Kenyatta Hospital riu thibitari iyo ri andu acio moka aria maroka kana moimire Nairobi ri kana moimire Isiuru ri mundu okaga gathondekwo akoima hau agathie kamukawa kari hau Uthaya akanywa cai agatiga mbeca cia Isiuru agacirehe ku Uthaya ni undu wa kindu gitagwo ki development korwo gutire na thibitari iyo ri tondu iratene ndiari parastatal ri irahitukirio ni Ruto ri iratuika parastatal ri andu acio ni mangiroima naku acha so reke turorage kindu gitagwo development turore kindu gitagwo individual mundu ari individual no wahitie agirire kurungwo akerwa atiriri haha na hari hatirathi na njira ria yagirire not kuhura mundu ucio kumuhura Kamau nikio ndirenda tuke haha Kamau ithuĩ tũrĩ Gĩkũyũ Mũgĩkũyũ tene rĩ oigaga atiriri mũici na kĩhĩrĩ akenaga gĩaka atia gĩakua no aca kĩarua nĩ kĩarua ti gĩakua kĩarua tondu kĩarua rĩ gĩtingĩruta thirikĩ na nja ũmũthĩ Kamau ũngĩandĩka mũndũ gwaku rĩ ona arĩ mũruti wa wĩra rĩ kana nika hardware uigite ri oime haria hari muingi ri ajie kwanirira riu kuu ona kurehagwo na ciuma ingi ithondekagwo na mahuti ti ciuma riu kuu ona gukoragwo kwina maundu mangi marekurwo mundu ucio no muige gwaku ni guthie ni kumufuta ungiigwa ni mware wa nyina kana mũrũ wa nyina ororia wira ri no mwandike kama ungithie kundu kuingi no gwetigira ungithie kundu kuingi ona muteti ari MCA kana ari MP kuona wira kwandikwo ni mundu ukoragwo kwihinya muno ona nyandikite amwe no kuona mundu wa kwandika uri mwana siasa ni kindu kimwe kirito muno koguo ri nituranituuria atiriri tuiga muici na kihiri akenaga kiarua ithuĩ tuoka muthenya wa ũmũthĩ twanĩrĩra tuiga atiriri rĩrĩa niĩ ndarĩ thirikari-inĩ gwekagwo ona ndĩna tape nene mũno ya kuga atiriri maũndũ mothe marĩa mekĩte atia mekĩtwo njĩra atiriri ithuĩ Gĩkũyũ tũngĩaga gũtuĩka trusted ithuĩ twage gwĩtrust ithuĩ tuonage niĩ ndandĩka Mũgĩkũyũ rĩ agũthiĩ kwanĩrĩra maũndũ mangĩ nikio urona andu aingi riu makitiga kwandika andu wao kinya andu wa mucii makandikaga ki andu akuma kungi kabira citu cigatiga kwandika andu aitu cikandikaga baruya na ari angi niki tondu mundu uyu ri ona ima hau gutiri undu wa guthie kwanirira uhoro waku gutiri kindu kia bata ta andu gugwitikia tondu twaga gwitikio ni andu ona gugathurwo giti gia president hindi ingi andu matigatu urenda kuga riu mawaganu makunekwo maundu moru mekwo makunekwo ndeto ciake kwario ndoiga atiriri Kamau ndagitari ndoiga atiriri Kamau riria we kuu wandikitwo hardware ri ira mundu ucio kwandikite atiriri tafadhali eheria ciuma icio thondekete na mahuti no tiga kuma haria nja ugathie kwanirira umwanirire angiaga gwika uguo ri hindi ona uthii ukimwira atiriri tafadhali wite athuri 10 haya niguo okay hena maundu maingi maritio makoni president na makoni ona thirikari mare mwiroreri ni amoedi hota utidade ngimacokera mothe no maundu ma mothe tuiguite ndagitari thu wa mathengeri ndurona okay dikane ma kana ti mama ona he mundu muraugire kumenya uma ni haritwe gukurigana una hathamiri ya mundu no ndurona ni maundu mathukeirie mahakite thirikari ndoro muno o ati kumitetera kana gukorwo mwena wayo no kurituhirwo muno wathi kwe muingi
atiriri Kamau. Yes. Nie ndiho kurutira andu metagwo nyumba itu gikuyu gitu na andu a Kenya wira. Na nie haria hakuoneka handu hangirehe kindu kirehe kuri andu aitu ri kiu nikio ndi na bata nakio. Uhoro wa thirikari gugakinya ithurano cigoka 2027. Kahinda gaka ni gakuruta wira, kahinda gaka ni gagutahira andu aitu. No ngiaga mundu andu aria mathiaga gutaha kwa Maathai, gwathiaga anake, gwathiaga andu mena hinya, magataha mburi, magataha ng'ombe, magacirehe guku gwitu Gikuyu-ini. Kungiaga mundu rathie kumutahira ri, muguikara muri o thutha. Na nikio ndaiga njokere ringi hindi ya Moi Kamau. Moi riria ari kuo anyaririre kahua gaitu gothe, akinyarira macani, akinyarira kinya iria, kinya KCC yari kuria gwitu Nyeri, ikiritwo kinya macini iria ciari kuo ciothe tutiwe na kuria ciatwarirwo. Ciracokire gucoka gwoka Moi wa Kibaki nirio ciokire gucikate cigicoka. Haya. Koguo ri tubataire kwiuria atiriri, tungikorwo tutari thiini ri, tuge riu wa Kabogo, tuge Mutahi wa Kagwe, tuge aria angi matigakorwo me thiini tweyeherie ri, umuthi kungithio kundu guthio na kuria ucirwo ri, gutari mundu witu kwirwo atiriri andu acio ri ni mehere nungituhe riboti tondu no gukinya handu tau bururi haria urakinya ri nitwiyurie muno nitwiyurie muno. Ndungihota kuhuraga andu kamahura ukamacokia haria, ona ungihura Kanyau ugatindike ruthingo-ini uria kangigwika riu patroni we ukiurio ri ungenda Mugikuyu aikare muturire uhana atia na ndurire icingi cia Kenya, tondu bururi uto ithue kwina kabira ingi, na gacoka ngarora mathabu ndirarora mathabu ma githurano uria guthiaga, ngona Mugikuyu eika ndangihotana, ni arabatara ikunyitana na andu angi. Ungenda muturire wa Mugikuyu, muikarire wa Mugikuyu ukoro hana atia riu na guthie na mbere? Kamau ugi ukirite hinya niguo njigua mukiuga na tiga ni ugi ri na kwinyihia ri. Kibaki ri, former late president Mwai wa Kibaki ri ndangiatwikire president, na Kibaki riria atwikire president andu a Nyeri mathie State Lodge ari kuo amaheire ngwaci na nduma akimera atiriri cokai migunda mukarime guku gutire mucere na nyama, cokai mugunda mugeke atia mukarime aya andu mahiro nduma na ngwaci na gacai gatuvia makirwo cokai mugunda ndia ya gukungwira atiriri mundu mugiri ndakuheaga irio hune umuthi, akuheaga kirio gutura uriaga miaka na miaka na miaka, akimera cokai migunda-ini kwanyu, cokai migunda-ini mukarime. Thiei mabengi to ni anyihirie kinya interest cia maroni, thiei muoe maroni muige mawira na hau niho Kibaki acenjirie maica make madu thiini wa kundu gwitagwo Kenya na Central Region na Mount Kenya. Umuthi uroka gutwira atiriri Kamau ukai ati haha watu wanafurahiaga mucere na nyama mario muthi rucio mathie bata oke makaria ki kugu kiria ni ndiroria ni kindu kimwe ithuĩ ni tuhige twiyuria atiriri ithuĩ twahuna ri Kamau ohune ni nani hune ri ciana ni citu na ciana cia ciana citu ri cikaria ki. Haya riu urenda gutwira Mwai wa Kibaki na huruke uhoro atwikire president ni kwenyihia? Mwai wa Kibaki Kamau akang'etheri we no ri haha we ha banana iri urari kahiri we banana we kahiri muthuri ucio na hindi yo ekuo ri ahuragwo kinya haro ya kurumwo akarutwo ni Moi akarugama haria bibilioni akoiga nimekufuta kama vice president we enda uko uwe kwa Ministry of Health. Kibaki akerwo ni andu atiriri risaini horana na Moi, gutiri handu Kibaki ungirora history ya Kibaki okire kuruma Moi
ona Kibaki akinya enyihirie kinya Ngai akimutua ki president. Kibaki ri atuikire president ri ungiririkana kama uri Moi oire ndege ahetithio agethie state house agepaka idore mutumia wetagwo Sari Koskeire aririre maithori ndari kana bica yo akirira maithori ona Moi makiinuka buyekete miaka 24 mari hamwe maturaga ku state house Kibaki okiria kirwo ni andu ake atiriri haria Kambarakire nyumba ya Moi ri Nairobi ri ndiari yake ona kuria kungi ona kuria Kambaraki University ri mugunda ndwari wake. Kibaki ameriri atiriri tarehei marua macio muraria namo ndimasaini oro riu tondu muthuri ucio tigane weri nie ndingituikite president tondu korwo ndarorire security peke yake ni waigua hindi ya Moi ndenda mundu rathaka na security ona kumako kana kuria kungi korwo ndarorire security ri Kenya ndingiari ugue hana kuko Kenya ri iri na security gatutegagire guthondeka niki ni economy. Haya, by the way ni wekaga ni kurehe ndeto cia the late Moi wa Kibaki tondu ni kurai na kiririkano giake kiumia githiru na ni kuragithiete atongoria matiganite ni urona ikiuria gukuria atia giki twina Kibaki hari atongoria ria twina Kibaki warora nie ngwenda kuga atiriri nie no ngorwo hana Kibaki no ndarora andu aria mena kuri othe twinao thiini wa Gikuyu ri hatiri tondu andu aria mekuo ri andu makihananiria na Kibaki atiriri mundu arehanania na Kibaki na inyu ni kuinsight muinsightaga andu tu mahurane. Kibaki augaga kuna vita, kwa nini unatukana huyu we bubafu wacha kumtukana na ndio wende kurumurumiri uyu no murumire ni undu wake ni undu wa gukurakaria no Kibaki akareke thayo kiria twagire gwiciria ithui ni twiciria atiriri bururi uyu witu ri kaunti no citu cia Gikuyu ri ithui twi mu Gikuyu ri tukurora naku na ni twaiguite ndoigite atiriri muthenya umwe ngiuga na ndaugaga wambe urikane ni ndatetagira rigathi muno hindi ciothe na ngira mundu wetagwo rigathi wa Gachagua former deputy president kimwira rigathi itagikuyu giothe wite atongoria umacokaniririe tutige gutuika atiriri turi hana muthenya wa umuthi kama we wagweta ciugo woiga atiriri hari andu mekuria thiini wa Mount Kenya nguruvu iri na Ruto iri ngiri iri mwena uyu ungi tutingiri na andu maroiga tutiri guku na guku. Haya rugamira hau twacokereria tukora rucio rucio rwa Mugikuyu mwiroreri studio twina ndagitari Thuo wa Mathenge mutongoria wa kiama gia TND the New Democrats chairman kuria gwa Kalo na nowe patron wa Gikuyu handu kiaruma kuma ngo mukinya kare fatura nginya diaspora Moi Thuo wa Mathenge na riu ni marathikiriria makigua ngemera atiriri twinyihagie hindi ciothe tunyenyeke na wathie muingeine muinge ugaga no aguku amen mwiroreri ndugathie haraihu ni turacokereria. Ni horo mwega atia ni twacoka mwiroreri tuthina mbere na ndereti tugitiriha itena ria keri ria ndereti no rucine twina ndagitari Thuo wa Mathenge mutongoria wa kiama gia TND na chairman wa ruhonge rwa urimi na uthuthuria rwitagwo Kalo rucio rwanyu muri ta Gikuyu niho turi urauga Agikuyu ni mafatie na ni magirire uko magiciria muno haria mari na haria marorete haria mari ndagitari Thuo wa Mathenge ni urona hehega na cio ni cio rigirira anyitithania haria mari ni hega kuria marorete warora urona ta marorete naku tondu kwaria ma na nini nyingiraga kuria matura-ine tariu ira kurari na mheshimiwa aheshimiwa marokete Kiambu kwe marari kuria Karuri
na kwĩ mararĩ kũrĩa Gĩthũngũri. Ũcio nĩ mwahũ ũmwe atongoria acio marokĩte na nĩ wega. He mwahũ ũngĩ naguo na ũngĩ ta twĩre twĩha na tũrorete nako. Nĩ wega mũno Kamau wa Kang'ethe. Kĩndũ kĩa mbere ngwenda hoe nyũmba ya mũmbi, nĩ tũhingũre meciria maitũ, nĩ tũgĩe na ũgĩ, nĩ tũikie maitho kabere, tondũ harĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũhana njagatha, ndĩrĩ nyama-inĩ na ndĩrĩ rũa-inĩ. Na rĩrĩa watuĩka ndũrĩ nyama-inĩ na ndũrĩ rũa-inĩ, nĩ kuga we ndũrĩ na mũsimamo. Koguo kahinda gaka rĩ, ithuĩ nyũmba ya mũmbi-rĩ, tũtirĩ handũ hega kũringana na ũrĩa kũhana. Kamau tũngĩrora ũhoro wa ma, tũngĩanjia kwaria tũtirĩ handũ hega. Ũmũthĩ ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Nyeri, ũthiĩ Kĩrĩnyaga, ũthiĩ kũrĩa kũngĩ, ũrĩa andũ maronaga ciringi 10, ndĩrona andũ aingĩ mũno makenyandĩkĩra, ona ndirĩ rent ya kũrĩha, ndirĩ na kĩrĩa kĩngĩ, mwana nĩ mũrwaru, gũcokete mathĩna makaingĩha mũno makĩria ma gũkorwo andũ matirĩ na kĩndũ. Ona nĩ wega Ngai arũria kabura andũ aya moneke irio, tondũ irio cingĩaga kahinda gaka andũ aitũ no makorwo mena thĩna mũingĩ mũno, tondũ gũtirĩ resources cirakinyĩra mwananchi wa kawaida kũrĩa kĩanda. Na nĩkĩo ndaigua ũkiuga atĩrĩrĩ, ũhoro wa milioni 10 cirarutirwo. Milioni icio 10 cirarutirwo rĩ, angĩkorwo kanitha no ĩrege rĩ, ndĩkĩnengere ngĩheana kĩrĩa mekũrĩa othe a boda na arĩa angĩ arĩa mararehete mbeca icio. Because this money cibataire gũkorwo ciĩna kĩndũ kĩretwo development, ĩrĩa ĩkũgucia milioni icio 10, ĩgucia anake, ĩgucia airĩtu, ĩgucia athuri, makorwo makĩruta nĩ ũndũ wa mbeca icio ciarehwo. No hena ciũria cia kũrĩa mbeca ici iroima. Wa mbere Kamau wa Kang'ethe, mbeca iria ũkorire mũhuko rĩ, cirĩ na kĩraũni gĩaku? Mbeca iria ũkorire mũhuko nĩ cia Kenya, na tikuga mbeca kũndũ ciumire, tondũ korwo nĩ cia gũthondekwo rĩ, cingĩrĩnyite nĩ borithi. No ici nĩ mbeca ciroka real money, mbeca thondeke, legal money, authorized by the government, authorized by the people of Kenya. Koguo mbeca icio rĩ, kana cirehirwo nĩ Kamau rĩ, kana cirehirwo nĩ Njoroge rĩ, kana cirehirwo nĩ Sudi rĩ, kana cirehirwo nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ, woiga mbeca icio itikarehwo Kĩamba, cirite itwarwo Butere na kũrĩa kũngĩ na Gĩthumo. Tondũ no iretwarwo kũndũ. No mwaka iretwarwo kũndũ. Cikiri cia Kenya. Ikire na gĩko wa ngũkũ thendi ici. Atĩrĩrĩ, nĩ cia wash ati ngairarũmwo hanga ndagĩthoma rũgano rwa ngathĩti. Nĩ tũgũkuhutia mbeca ici. Atĩrĩrĩ Kamau, wa ngũkũ, mbeca ici iria ũgũraga nacio ũkagũra indathi nacio rĩ, mũtumia ũrĩa wa kawaida ũrendia thoko harĩa Cakarĩ, mũndũ ũroka kũmũgũrĩra matunda rĩ, ambaga kũrora mbeca ici akamũria mbeca ĩno waruta kũ? Ndiende worio. Mũndũ akũria mbeca ĩno waruta kũ? Koguo mbeca ithuĩ tũroria atĩrĩrĩ, mbeca ici andũ haitwarwo, tondũ niĩ ndĩrona andũ othe merekeirie maitho mao kũndũ gwĩtagwo Nyanza Gĩthumo. Reke mbeca ici cirehwo gwitũ Mount Kenya region. Reke mbeca ici cikinyire mwananchi wa kawaida. Nyũmba ĩno yanyu wa ngũkũ nĩ ngayũkanu. Nĩ gwĩtĩkania na ũguo? Hau nĩma. Ũkũmera atĩa? Wa mbere nĩ ngwenda kũria nyũmba itũ kuma Ngong'u kinya Karebatura. Nĩkĩo ona ndaikara ũguo, tondũ niĩ ndĩna tha mũno. Niĩ nĩ ni patron wa Mũgĩkũyũ wothe. Na rĩrĩa maũndũ mathũka rĩ, rĩrĩa ndĩrona magĩthiĩ ũru rĩ, ndĩmeraga ũhoro wa ma. Ũnyende kana wage kũnyenda, reke ngwĩre ũhoro wa ma. Tondũ twaga mũgo wa kĩbirũ, korwo nderire andũ nĩ gũgoka nyoka ĩgakorwo ĩgĩthirwo na nĩyo yacokire ĩgĩtuĩka mũgithi rĩ, andũ nĩ mangĩmenyaga. Mũgo wa kĩbirũ kinya ũmũthĩ na nĩ aririe rĩ, atũraga aririkanaga. Nyũmba itũ nĩ gayanũkĩte. Na nyũmba ĩrĩ kũgayanũka rĩ, ndĩhotaga gũcira. Tondũ aya marĩ mwena ũyũ na aya angĩ marĩ mwena ũyũ. Niĩ kĩrĩa ndĩroria, nĩ twambe tũtige gwĩkĩra kĩndũ emotions. Emotion nĩ gwĩka maũndũ ũtagwĩciria, nĩmo metagwo emotions. No ngwete na Gĩthũngũ mũndũ ũngĩ arigwo nĩ kĩĩ ndĩragweta.
emotions ri koka gwika maundu utagwiciria ugekoro uguo totari na mutwe mwega ugeka maundu oro uguo totari na mutwe mwega ati ni marakara weka namo ni twihuri atiriri mundu ucio woka ri arehe mbeca ri ciri na muhuri wa Kenya ri ciri na ngo ya Kenya ri mbeca icio ri ni citu cia Kenya tu tondu riu ni kwagia andu me mwena uyu ri na ari ange me mwena uyu ri mathiete parallel ri gugikinya 2027 ri tugakorwo twiku issue ti horo wa ciama icio mundu ungi arauga ni aguthondeka ciama issue ti kiama kiria thuare nakio gia TND issue ni kwamba kuyuria atiriri tunginyitana ri turi hamwe ri ni tukagia na force ya gukinyanira tarugama muthuri wewe na kiama yes kuna kiama kia Mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri kuna kiama kia Mheshimiwa Martha Wangari Karua kuna kiama ciama ni nyingi ona kuna kiama kia Jubilee kirio kuo wena wetekera kuninagia kunyitane na icinge kiu ni kiuria kimwe number 2 ona kiarega thwa gacagwa nige guka mweri wa 5 number 2 ngoda ukoria atia no kwa meciria maku ndagitari thuo wa mathenge ungirehe andu aya hamwe ungira gikuyu riu ukai tuchire wa mbere nyinde na kiama giakwa gitagwo TND the New Democrats no nina monyitane na kiama giakwa ni National Party kundu guothe thiine wa Kenya nie riria kurari na mwaki munene na kama wandu wothe gikuyu ni gwenda marani maundu maingi kuma kuri nie mwaki uria wari kuo wa UDA mwaki uria wari kuo wa ODM na twaria UDA uria ari na mwaki kundu gwitagwo Central Region nie ndarugamire na kiama giakwa gitagwo TND ongerwa unine TND monyitane mugia kiama kimwe no witikira nie undu wa mbere njui democracy ithuĩ twaikagia mahiga Nairobi indi 1992 tutongoretio ni mutigaire Kenneth Jindo Matiba tukiaria horo wa kindu gitagwo ki multiparty ugo na njira nguhi ndungitikira kunina nie ndingitikira kunina kiama giakwa tondu kiama giakwa kiri ona gikiriritwa riega ukira icio ciothe maracaria ona rigathikija maicio aracaria ri agita guka ni kiaigire TND we arenda kiama giake niki nigetha ithu na ithu tuingire aya nyitithania no gutongoria uhoro wa kumurehe hamwe gikorwo o mundu na kiama giake ona tiga gutongoria mundu na kiama giake nie ndirori umuthi ni tuonire kanitha uria ciekire 2022 ni macenjetie na magacenjia riu I hope ni maracenjia na ni magucenjia nie ndiroria atiriri turi na andu a bata muno mahetwo gitio na no mangituika neutral thiine wa kanitha gikuyu turi na Bishop Muheria turi na Bishop wa Ng'ombe turi na ariangi andu acio mabataire maikare thi atongoria acio kanitha to no mangionekana mari a bit neutral tikuga neutral na njira njaga yothe they will be a bit neutral andu acio kanitha ri mete atongoria othe agikuyu me included Rigathi included Urioge included Kabogo included Mutai Wakagwa included mundu witagwo othe makorwo mari included andu acio matuika included ri andu marie me hamwe uria magucokerenereria gikuyu gucokaniriria gikuyu ri ona ti guthurana ni tugie na wendani thiine witu tutiga kuona uyu ni arahura uyu ni arahura uyu tondu riu kahinda karia turi reke ngwire gutire mutongorio no mwe wiho ungicokaniriria andu a gikuyu warega kugweta Uhuru wa Kenyatta niki wa mbere ndaga kugweta Uhuru wa Kenyatta tondu riri amwe aria mekuo gikuyu ri no maratwaraga andu makaiye mburi cia Uhuru muthenya uri ungi magikuwa mburi cia Uhuru magicina kinya mugunda wake na no menda guthii kumuona ne machinire mugunda kinyaki na mburi magikuwa imwe macithenjagira na kuria kungi githaka-ini Mheshimiwa ndagitari thua muthenge tutionire no hatire mundu wa gwataritwa enewe hatire ona ndigwetete mundu rito ndagweta mburi na mburi ni ciakionekanaga ndaririkana wauga andu nduri mundu hagwetaritwa koguo kiria ndiroria Kamauri andu aya kanitha ri Uhuru ni athiaga gathie Catholic kuri aria ange mathiaga Idi
kuri are mathiaga PCA kuri mathiaga cia icinge ciothe atongoria ya kanitha mangenyitana mabishop na akibishop ri ni makuhota gwita Uhuru mete Rigathi mete Thuo mete mundu witagwo Kabogo ona mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri ona uria ungi urare wa Kiambu etagwo atia governor uyu advisor wa president Moses Kuria adikana rigano rito ria Moses nigukira akirite muno ete Moses Kuria andu aya othe metwo ri andu akanitha mambe macokie thayo thiini wa ngoro cia andu aya tondu andu aya matirenda kuonana makinya handu ri uyu ni arumiri uyu makinya haria hangi ri uyu ni arumiri uyu haya good reke turekererie Wanguku na riri no horo wigie andu ethi ni aingi muno Gen Z in fact nona andu akuma miaka 35 gucoka na thi ni aingi muno ona thini wa ruriri rwa Gikuyu nawe ni ugwetanagio na anake meho ogiwa atiriri Kamau wa Kang'ethe niĩ ndĩ patron wa Gikuyu ri ũngĩũria mũtumia ona ũmwe aigue mwanake wake nĩ kũiyaiyaga na nĩ aranyitirwo akĩiya na aroragwo mũtumia ũcio nage kũrĩra angĩrĩra mũno makĩria thakame nĩ nditũ tondũ thakame nĩ nditũ gũkĩra kĩ gũkĩra maĩ wĩra witũ rĩ ti gũkondem andũ tondu mundu ucio wa condemn ri wa muga ne kindu kiuru ri wa mutua buri ri ni Mugikuyu riria agia na thina ri akurehera thina kinya mucii ni ndi patron njokagiriria andu othe a nyumba ria nini andu aria nyumba nene ngacokereria nake ngacokereria iretu nigetha magatuika kindu kimwe nikio raigua ngiuga atiriri Kamau handu ha ni arathuka muno na kiria kirathuka ni nyamu cietagwo cia thimu social media ati mundu arathie wekira kindu thiini wa social media ri ukona andu makurumire ciugo njuru ni witene Kamau ungiathire faraini mutumia na timami wanyu akore ukihitia akuhuraga na wathie mucii woiga ri ukahurwo ni mami wanyu ukahurwo enge no riu ri nitukinyite ni turenda ciana ici citu na turera kinya andu aria mararuta wira wa kuruma aria ange social media ine iyo timitugo miega ya Mugikuyu ndahanaga uguo ndwathia kuruta nguo muru wa nyukwa king'ang'a-ini ndwathia gutheca muru wa nyukwa na kahiu thutha Mugikuyu athiaga akone wahitia ri okaga gakwira no ndangithie gukuruta king'ang'a-ini turie ciana ici citu tafadhali turie ciana ici citu we waruma mundu wandika thiini wa social media no muthenya umwe ri ni ugathie gwika interview thiku ici kurarorwo thiini wa online ukarorwo mitugo yaku ikoragwo ihana atia no ugaetikira gukwandika akiona we ni warumaga ng'ania wandikite ciugo njuru cia mundu no ugaetikira gukuhe wira ningi we woka waruma Thuo uria wandikite ciana makiria ya 3,000 thiini wa Nyeri na andu acio nyandikite ri ni yuthi ona we urarumana ri ni mwana waku wandikitwo ona we urarumana ri uri umwe uria wandikitwo kana wanandikwo waruma mundu uri urathondeka mawira wori uraka maundu maria magiriire nigetha tuthondeke economy itu mwatua ni kumuruma ni kumugiriria inywe thiini wa social media mundu ucio ndakwaga muoyo atiriri tukirikia kari wira uriku Thuo wa Mathenge arutaga wandikite andu 3,000 yes kari kiwikaga Kamau ungiumanyire na ngwenda ukenyire tariu iyo ni ndarauncaga macini cia guthondeka sunflower oil maguta ma kuruga ungithie ku gwakwa kuri kundu ku factory cieku ungithie ku gwakwa kuria kungi kwina mikawa all over the country ungithie kuria kungi kuri kundu ndina mikawa na indo icio ciothe have industries icio ri ciandikaga andu aitu na mundu wa mbere ri qualification ya mbere reke ngwire na ndirenda gukianirira uguo no ni Mugikuyu qualification ya mbere ya kwandikwo ri ni Mugikuyu niki tondu nie ngiritaga mawira make magucenjia life cia andu aitu empowered aitu good riu ri ngwenda ugie uhoro na ndaririkana wi ndagitari kuria banana
Kamau akangethe andu makonaga haro gamete kuri ndu wekagira gicati gitari thuruana niwe na wokaga guthondeka gacoka gakugurira kimugate na soda ndaririkana oguo ndigiriganirwo niwe kuria gwa cucu wanyu kuria gwa cucu banana nitugi atirire kama gukiririkana wirage andu aya kuria umite korwo we ni warumanaga ri uke kuri mundu ngia gwitikiria uke guku ndoge oheo wira atia wa kurumana guti wira oheanagwo ha kurumana guti oheanagwo wa kurumana na njokie ngatho Kamau akang'etha wanjuri atirire haha ati ukwini ndagweta mundu ni kindu kiuru muno Kamau mundu akioya microphone we editor kana wewe reporter we na microphone haha ugatumira strength ya media iri uri ukajia kuruma mundu kumwita ciugo njuru ni kindu kimwe kirumu even it is that one is criminal na nie ni nguria andu othe kinya inywe mwe media kinya ari angi reke mwendagia andu anyu waruma mundu wa murumira ki no cio ni wongituika muthuri waku rucio wa murumira ki no cio ni wongituika mutumia waku rucio nie kiria nguga kindu ugo horo riu ukiuga kindu kiria nguga tugie na wendani wendani twendane kana mundu urona ni mutarukire muteithiririe atiga agie na gakuo ga gwikira uri otari na kindu gia kuria muhe one kindu gia kuria rucio niguo wira wa Ngai Kamau guku thi turi nigetha ndikie korwo indo ici tukorwo twina cio guku thi mundu athiaga na cio ri gutingikoragwo Kenya Jomo Kenyatta angiambatire na indo ciake Moi angiambatire na indo ciake guka wanyu angiambatire na coco wanyu angiambatire na indo ciake gutiri kindu gikoragwo gi Kenya no indo ici tukoragwo na cio ri ni cia gutungatira Ngai tucitumage na gutungatira Ngai koguo muico ni nguga atiriri ni wega muno nyumba ya muti ni wega andu anyiri tunyitane tuiguane tuthereme tutuike kindu kimwe ndukanamene mundu uri ungi mucokagie njira no muririkani atiriri kiama gitu gia Gikuyu mugikuyu wothe kuma Ngong'u kinya Karibatura kinya diaspora gitagwo TND the New Democrat na ni wega tondu riri njokeria andu anyiri ni muronanirie wendo munene muno hari nie mugiriirie mukoigiriria kuria King'ong'u ruringu mukoigiriria inyuothe mukiugaga no aguku amen mutigo na thayo wa Ngai ni ndimwendaga na inyu muthie na mbere kunyenda aguku thengio magara na Ngai agutongorie njira kwa githijio kanigetha turore maundu ma mucie nie njito Kamau akang'ethe na ithio guku tugaga atiriri wa ngugu tita guku kumagwo tondu kuri wendo no tana tita guku kumagwo tondu kuri wendo no tana asante sana thank you ndire mutumia waku ati waumire kwanyu ndondo wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno riu nyũmba ĩno nĩ yanu Pam ndirenda nyũmba ĩyo niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia kavia tũgũikara nake gũkũ anupa makomete rumu-inĩ yaku vi nĩkĩ ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku ndirageria kuga Anupa mati ti mutumia mwega ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire vandari rĩu nĩndacoka nigetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ mwarikia kwaria maũndũ megiĩ ũhoro wa ũteti mwĩna mũndũ ũgwĩtwo Wangũkũ rĩu reke tũingĩre maũndũ megiĩ ũhoro wa mĩciĩ tondũ Jumatatũ nyendaga tũkarĩrĩria maũndũ megiĩ ũhoro wa mĩciĩ itũ na ngwĩraga ũngĩenda kũmenya mũndũ ũrĩa ahana mũrore ũngĩrora mũndũ wega mũrore ũthiĩ ũrore ũrĩa ahana na ũrĩa areka maũndũ make ucoke wanjie kũrora kũrĩa aumĩte tondũ ithuothe tumĩte mĩciĩ-inĩ itũ mĩciĩ kũngĩgĩa thayũ ona bũrũri no ũgĩe thayũ marakara maingĩ ona tũrona magĩũkana gũkũ nja maimanite na haria niguo Archbishop Jerry Barabara aranjira na niwe twinake guku thini wa studio ni mundu ikangetie matuko ni mundu wonete maingi na ndikio ndiramuhuthira muthenya wa muthi agerie gututara hindi ria kwagia na njukaniriro kana kwagia na andu mehandanira maiga nie ngwendo na nie ngwendo haga no ngimatigithukania macio ni mutuko tugicaria kihonia muthenya wa muthi tukirora tafarira ino ya muthenya wa muthi riraria horo wa moritu maria mari kihiko-ini. Archbishop Jerry Barabara, good morning. Good morning. Kuhana atia? Ni kwega. Yes. Kulingana na uria kuhana.
ngakena muno nigukuona. Thank you. Na ngatika nigugwita no getikira guka. Well, ona ni ndenyihitie nundu wa mwathani. Niguo. Twinyihanire ithuothe. Niguo. Kuria first born niki mwatukiria. Kuria no thayo. Iturake huji horo wa thayo. Thino wa kanitha wothe wa Gospel Assemblies of Kenya. Na first borns na kuria kungi. Na theothe. Karibu sana. Thank you muno. Riu Archbishop Jerry Kibarabara tondu ni rito renye nikegwite Jerry. Jitore okwenda. Ona ngira gabisha kana gekirito thutha witu ona gikarora ni gukona ri ndikandu mangethanire eri muthuri na mutumia o mundu na murugamo wake uyu akiga ni ndire ndou na akiga kaiga ndire ndou anga gutiguthio ndigwika u uguo niguo kuhana uguo niguo mici mingi tha ici hanirera kwirorera. Yes. Benda kigeithia andu othe ara matwiroreire amwari turakiaria na nikiuria kene muno kiu na hau niho riu stage ire andu mari no tutana kinya ku ri to ku ni ngoroba iguru ri ku ni ngoroba ya kanana ringi na ringi kana 10 kwina muthingi kuri athi hau ni uhoro ri haria muthingi nyumba icio nane Hilton iria ingi ciothe muthingi riu ku kungi ngoroba icio ingi ni hau ni ho andu mari uhoro wa ona ni makinyaga no muthingi no nyambe ujitikirie kuga ati kehiko tikia mundu ti mundu wathondekire. It's not a human being thing. Ninga iwe mwene riria ombite mundu akimwira akimomba akichoka akiuga ngaiwe mwene we ni wambiriirie. In fact niwe ona no tukiuge tigatare wa mushene ni ngai viuli au no tuge oigire na mundu ndaigo no ikare wiki tuwega na nikiambiria igiri mwali wa 18 ati o tuwega mundu uyu aikare wiki ningo mumbira mundu nigetha maikanagie hamwe. Number 1 mautanaga ihoru 2 na maciarane kutana ihoru ni kuga ni ku comforting one another ni kuiguithania akugati ni haria hathukiti kana hanene muno matuike mwiri omwe one flesh na kiu nikio ri mundu urahika arathi gucaria na kiu agacaria aikono mamenya hau ati mathi gutuika one flesh toni wanda mwigire henga yoko nyombera ihindire yakwa nyama ya nyama ciakwa riu hau ni covenant muthingi ucio ngiambiririo guo guku wata ukorwo gwikundu guthaka muno kuombitwo gutwe Kanani gutindi kuombitwo ni ngai gukagia na mauta ma mothe ndakiugu nigetha nyambiria atiriri muthuri nigetha muthi tukorwo hori ngai aikihuthia uhoro akiuga atiriri ni gukorwo mundurume ni akoima kwao na mutumia ni akoima kwao atige aciari yake macamanie nigetha manyitane matuike uguo one flesh kirikanio kiu kingigia na muthingi na ningi na ukihoya no ni ukuna riu andu maracaria ure mundu amacaria ni tondu ndikiragia na andu aingi muno ndamoria hoera makanjira wera ki muthuri akanjira no ti athuri othe ndirenda itha mu Nigeria kana muthungu kana guku ngikiona ri imundu icimbia riu no mna riu itumirira mamundu ime kwao to one flesh ngai oigire mwiri kindu kimwe kimwe mwiri ona ti kindu ni mwiri umwe mwiri umwe no ngori mundu ajira muhera one mu Nigeria muthungu na muthungu kana imondo ici ciebia na imondo ici guku kawa gani kega rua aroka gukwira Archbishop ni ndenda muthuri aigi ukaigwa uhoro ni muritu ni biura gicaria kana ni mundu ngakuria atiriri ni mundu ninge tiurgo kikioya mundu angigioka no makakorwo ngai mundu kuikia muthungu Treke ndenda gukuriwe nigetha ngoro ndaguthondeka wega tondu mugambo waku nduratukinyira wega nigetha ukorwo wathondekwo twina mundu gwitwa Archbishop Jerry Kibarabara guku thiini wa studio na turaro horo wa kihiko na turaro kihiko na njira
ya kurora niki moritu maria mari kihiko-ini na he undu ngwenda gukwira mwiroreri wina kanya ga kundumira kiuria kana woni namba itu SMS uko thini wa studio ni 2288 na turarora horo wa uria kihiko githiete na mbere na kurituhira andu na nyambe ndame ndumiriririe uratuma uko thini wa studio kamera thondekete microphone ya mweshimiwa ya mugeni ura ndinake uko thini wa studio he mundu ranjira ati aratirorere kunde kurutagwo ruraya aranjira ona ke kwao utagwo agoi wa kure kunditagwo ayo na nje ndimugithirie Lawrence Dekere ari kuria Dallas na wang'ondwe Georgia kuria USA na mami wao haria kijiji gya Soweto kure Kahawa West mamwitaga wa Vita na mundu gwitwo Sparks ari kure Kiambu wa geithio ni mundu gwitwo wa Ngoi ari kuria Iowa mundu gwitwo wa marema no wake na ndakugeithiria andu aku nake mundu ngekanjira atiriri ageithirio wakiri nake mundu ngekanjira tago Charles Murithi wa Elohim kana Pastor Charles acio ne mara marathi na mbere na guturira uko thini wa studio mundu Charles gicira wa kuria Cobra Bodo na kianjira ari mitambo-ini na mundu nge haha ranjira ritwa riake ni Karanja wa Ndungu wa Knoxville onake ari mitambo-ini ngwendaga ukorwo wa nigetha tukuigua na njira ria yagiririe tukuiguaga no tukuiguaga na gathina no ngwiciria riu kiri sawa he undu gutaragiria wa njira atiriri atirengwa mwiritu aroka kuri we arenda mundu mutongu kana muthungu kana munaijo hari ki muthingire hau ndago hana atia hau ni horu muno hau ucio ni muthingi uri kuru wanjia tondu wanjira muthingi niguo kira kindu hati kihiko icio twita commercial ni biashara ya mundu riu rati mundu ndinake ni undu wa mbia ona toko wakiigua makiuragana mundu mwanjiraga ira ati mutumia omwe akikira muthungu eciragia muthungu ndaroaga acinirwo na bathi kamwira you are very beautiful we muthaka muno we na ndigenda we na ndigenda ubone mundu kana wirorerwo kana mundu ngiakwiririe let me tell you muthingi ni one fresh ti muthungu ti besha ti uthaka na ti maundu mangi he ungi ukuga niiri ni ngwenda kimundu kira kijia rire ciana igiri tu hati nohoro riu kihiko gikaga kende kihiko ri nigetha na tuka kurora morito maria me kihiko muthiri what are the values ni values iri kutiri mwana kana ndimwiri tujagire uko ngirora good yes bere njiraga andu ni tondu na ni am based nohoro-ini wa Ngai niguo tondu ndikire handu hangi ni ndi muthinjiri Ngai niguo njira mundu angeigua ne igua mundu tamangiurania wega ukai mundu muthinjiri Ngai hindi at that stage mutari mura communicate ni gatuka mutumia yakwa kana kindu ya kumwira I love you are my wife to be no wona mundu uyu uri ni we no wona tena potential ni ukai how niho ndi mateithagiria na moka na ria mokite ni in my life matire mona uru na ni aingi matie matigana na ni ngoragwo kinya ni andu kuma ruraya makaica ndege agoka akoka kanjira ni ndoka maita maigana ona nigetha unyoni uria ngugia na muci toguo wiki tau he mundu urandumeire tigiti wa ndege nie ati thie nigetha ngamwike counseling you know aria moi vatocio the value na ndena uhoro wa ithako arenda muci wina Ngai muthingi ni Ngai tondu niwe covenant niwe kirikaniro haya riu hinda riri gucokete gwakorwo na kindu kiria nginya online in laws ugakorwo ati andũ maragutara mari social media ni urenda kwiyandika na kuonania maundu maku maginya maguthii muci kana kwanjiriria muci waku na wacio haha na atia muthingi ucio ni mwega muthingi wa andũ nginya monanira online muthingi wa andũ monanira kiruta kiu riu macio ni mutugire ni commercial na nikio guthukite bio tondu riu ungikira mundu atia na mbisha tu ni this is my husband this is my what this is my wife it cannot work ongoro ni mwakiona no guo ri mutaritie ri mutiuke in person muke kwi muthinjiri Ngai tondu no mwaka hage witness Ngai ni etikitie muno horo wa muira wa maundu maya Bible yugaga muira wa maundu maya muira you shall be my witness I'm telling you kiuku ni kiuku kia Ngai
hagie muira wawe ati we ni uraigwo kenda kuma kwanyu ukehe mundu uyu nigetha mutuke mwiri umwe. Now reke njererio point imwe ngi atiriri Ngai niendete for example mutumia muno, ni juga Ngai niendete mutumia muno na mutumia ni partner wa Ngai. Reke tuge mundu wanja ni mundu muka niwo Bible ikuga mundu okire mundu muka na Ngai endete mutumia tondu ni amutuire akimuhe nyungu ya kuruga ya guthondeka ciana. Mutumia ni very close to God tondu no ciaragira Ngai ciana ici and why all the message to mutumia on behalf ya Ngai. Riu mutumia uyu angikorwe aikite wega na nigikwina maundu mega, let me tell you, ona gutherema matheremaga muno maundu ni mao tondu niwe Ngai athondekete atuike mumuciariri ciana to Ngai ndagiciaraga. Ni undu ucio hambirio wega tondu gitumi gia kuhika kia mbere ni muciare ciana ni muciarane na ni Ngai roiga na akiba mutumia akimuhe nyungu ya mwana kana factory ya ku factor ya ku produce kuciara mutumia evata muno thini wa Ngai. No iko ici wake iwa riu cio kagotire covenant gutiri undu ni hu ni munga ni muano online ni tuthire keke gutiki utaki na nikyo kuigwa bara na kuragana cio to hatiri anything gutire thakame hatire DNA ya kingai tondu ni andu atiamwe. Okay, atiriri Archbishop riu hara tukinyita turekora andu mokanireire already ni makihitirie haria thi na haria mahitiari hatiri na muthingi wa kumanyitirira no to reinforce tangikoni nyumba ringi ndiakitwo wega ri ninyonaga fundia njira atiriri tuthondeke pila ingi cinyitirire nyumba ino ndigakigwe tondu ringi no na ringi kinyite ngorofa 8 nitikarie miaka 10 nitikarie miaka 20 kihiko-ini tumo gikiuraga he undu tungihota kurestore kihiko muno. Ngai ri ni wakuhanira Ngai ni wakuhanira ri ithui. In fact Paulo ule wale mundu mutheru oigire akiaria nando akuria Efeso kanitha wa Efeso akimera atiriri mwari chapter 4 verse 32 akimera muhanagire makigwetwo mehia mithemba yothe maundu maria mokai itumi nyingi makerwo o toria Ngai amuhagira ri ona inyu ohanagirai. Ngoro ya mundu uria wama ni guaga thi yagwa thi ikoyo na iguru ni Ngai. Kihiko kiu no gicokio ringi biu angikorwo mundu ucio ni arerira na ni aroka thi. Riu haha hari uhoro ni ati ni andu a kung'eng'ana na kungathaniria rungathio ruria ruri mundu mutumia uyu na ningi tiaraika no mahitie na mahitie ri aikonga ine arekanira ri iyo mundu value kiko kiambirio wega ona kingi hitana handu no kiriuka no kiricoka kira tukiugaga kirio kujira kingiko kiari na muthingi mwega no kiricoka gitikora ona atia no kikorwo kiairwo iguru ri riu enda atia na mundu uringi ni atuite matua make matua moru tondu na ndari kuo ondari nawe ona ni athamire no guikara kuu aikara kuu nigetha ati yarerwo ciana na rirwo nyumba na maria mangi na thomithirio mauta maya na wale ange nao ni akwenda indo cia mutumia ringi maracaria atumia mena mbia you know na ngakiuga ati riu ruri uhirwo ni guoya andu acio mari guoya muno airitu na anake kwanya muiritie guthoma muno no Ngai we mwene okire nigetha ne mundu wa matondu arume metigirite andu acio hatari muno ndiu gitumi kiu na ndiko ndakwira gutiri gitumi kingi riu kingi Ngai yari nakio kana ya kuhe billions we mutumia no kihiko gia kinya we nugu submit no mwaka wine yane
hari mundu murume nake murume agatho akwende riu mangi mothe ni magwithondekera na gitingirugama no muthingi wari mwega gutire undu Ngai atohanagira. Haya, tha icio ngithii ukore mwanake na muiritu me kihiko-ini kingita miaka 5 muno ri mokaniriire mundu araiga ni wagathio ungi magirie gwika atia hindi riu mokaniriire fito niguo andu mahana tha ici mekwendwa mone councillor not councillor area itari na ungai to we councillor waita meri we councillor professional area mamathia me obici hale onaguo na ndagakuhoera ri councillor area ingiuga nene ni ati ni mwarie macio mothe weiturure tondu mundu eituririte keruta maundu macio mothe mwiri wake ni utiga kuiga depression kuhataniririo na kenyaniririo ni ekwambiria kuona ma ni mekuona ma mundu mone councillor uria mekwira horo acoke amahoere macoke mende mwathani ni gukurugama tondu guti mundu mwega ithuothe twina riua twina mweri twina mbura hindi ya rukungu riu mauta macio nikio tuga hindi ya gukiara hindi ya guthina hindi ya ki haha ona utuka muhitu ucio ni huthiritwo uru riu no ni wama. Haya, ta njira atiriri Archbishop tondu no ndirage guthikiriria kihiko kina threat ukirora wita Archbishop na wikangitie matuku na waragikorwo na micii na mucii waku na no ikarangite naguo ri kuringana na uria rona miaka rero kana andu maroka kanitha me kihiko-ini na matari ni wata kihiko ki under threat muno nene tondu riu ri andu marambiria ati gwika testing of one another kugerania nikio muguthi miaka 20 ringi o mutestanaga na kengerie kana ni wikara kina threat nene muno tondu ni ndakwira andu mathiite na mutindo uria wikuo muthi uria wambiriirie wa computer wa ndu wa indoctrination kana kubundithio ni uria mundu arainire aronie gugi kwona ringi ni play irathaka o ithako ma muthemba ucio imaginary things maundu maria metwo imaginary maria matiri na muthingi no mekuo ni maroneka mundu akoiga athingenda kuhana uguo acha muthingi ni ndiuma he muthingi na no njire andu aria othe ona meha maratuthikiria mundu wothe wina thina ucio angikahota acarie mundu wa muthemba ucio ni ndagweta councillor kana uke. Haya, kiuria ungithie ni gukinyaga handu andu makaremanwo biu ugathi ugakora atiriri ni mane twehingicire tutiakire nyumba itu muthingi uria wagirire no ru haria twakinya ri twi gorofa ya 5 twi miaka 4 twi gorofa ya 10 twi miaka 10 twi gorofa ya 15 ni twaremanwo. Is it good to walk away? Muno hau heho tondu ruko ratuika ati nyu atungati ni nyumurera andu atiri ati Ngai ni athuire ndigano nie ni hikithanagia mundu angiteo mateane ndinde mahaga 2.5 years matiganite ni undu wa gitumi kiria kiariho to riu mundu angikwene ukuraga ri hau ndungikara tondu ngurungana ni ukuraga ri na nirako poison yo tuike cabbage yo tuike mboga ri orayo thumu nigetho hane ta we mboga nduri kindu nigetha indo cia kuikuo kana kamo mari muraikwa ni ukuraga ri better run away na ihenya as soon as possible and don't wait no still tikuga korone mwaririe no no aigwa riu nake ni akinya hindi ya kuragana riu mundu ukinya level yo riu ni cira wake ino ya riri ino ngidero eretwo neglect ndio andu makinyandikira ha kwenda kindu getwo neglect tugakoraga atiriri uyu ni muthuri mutumia kana ndamwaragiria mutumia kana ndamuheaga ya kuria no maraikara oku okaga komaga wa ciana uguo hau naho athiaga ati hau ni horu muno matiganite already acio tuduri no mathie mone mundu wao etikire guthie kwariria muthinjiri Ngai councillor mundu wa ma not professional to professional mema maigi muno mao diga ni oru no nie dingi kureo no hono mungethaniro ucio ndiragweta na igu ucio kuigwa mundu agokano ona irio cio urari acia kuwe wiki you know
ti mwega andu ni metikire kwaririo. You must agree, niguo tuga you must have a mentor. A mentor ni mundu uria ungira maundu maku mothe ndathi gugucambia no akwire tiga no utige. Mundu tari mundu wa muthemba ucio ona ithu ahunjia, even bishops should have a mentor, mundu uria ungimwira we hau tiga atige na ndakorie kiuria we ni watura miaka mingi ihiko icio uiguaga na rugamiria uigua ni marugamira ki na mentors rigi ni arika rimwe ni au compete ni agucindanira mutumia ona oeri no manacida mundu ura becha nyingi ndangingira ndangi ni mentor ni mundu ria mukuru age hariwe na ningi ena uhako miaka mingi na experience maguta miaka mingi ucio niwe mentor ona bishop wagie na mundu wa muthemba ucio tonaka no mundu ona pastor ona riu inyuothe mundu age na mundu angira mundu nie dono ungihingurira ngoro yaku niguo kwagira no ungikorwo weru ri mundu ono uri kuguku thi ungihingurira ngoro yaku gutiri mundu ngikwira tiga tukamuguthe waigwa ndukamuguthe ni kuongera speed ya kuguthana we handu horu we need counseling, we need mentors. Haya nituge ni hakinya handu ndirenda mundu ni njagiri kumwira mwire wendo ni uthire wathira tukiko-ini wendo ni uthire wathira uragwa fiu mundu ucio wendo ni wathira naguo wendo wathira twagire wikate tuli ta Kristiano ni mubayo ne wo mwalie hare archbishop kana mundu wagirire no ndukarie kuri everybody muke mwalie ugenie ni wathira riu kuringana na uria gukiario hau ri itua rikumo hau tondu ngino wario wono ni undu riku ngai atangirekera mundu no ngikiona ni undu wa kuragana ri haro ri riu hau tutikiuga mundu ati etetere ahuro acha kana hurane onawe tiga banga we mundu metigo nawe ndwaikanagia uguo waikanagia nigetha utuike mutuike mwiri umwe ndungitema we mwene tone one fresh mauru no haria haya riu muthuri ni agioka na njuguma nake mutumia aroka na cigoduru already how ne kwenda mathie counseling mathie maiguithanio ni mundu umwe hagie muira ukuiguithania andu aya mangire mano mathite ta maita matatu stage icio riu urocio no wario wega na ona mateu digotine no matigane Archbishop mundu uraigua fiu ni akinyite mwisho gihiko-ini gike na no ende gukwariria ri na ndirenda ukakwaraniria nawe ri angikuona ha ni ndi mundu utari hitho na ningi mundu teithaga ningi ni ndetirwo ni ngai na mwito ati touch hutia andu wakwa ti remote control acha ni uke Nairobi de ha South B kanitha witagwo JCC Jubilee Commonwealth Church o hakuhi na Bellevue ni ndi hakuhi na Mombasa Road na we bara-ini hau Jumatano ciothe ri ni ngoragwo ho ngiona andu free for free ni kenda kwira ni free ni ndira ni ndi kwira ndirarihia ko ndarihagia ngeria kuhete haya nituke haria nituke muthenya ungi wonekaga Thursday niguo ngoragwo gacie kuria first born ku ndikuo ni njui Thursday ku niguo ni njui ukaga ku ndikuo kuma thaa mugwanja andu othe ni manyone hau mundu angigua fiu ni mutindike pio either gukore ha JCC Wednesday kana Thursday oke haria gacie first born no hore thimu na kuhuria thimu ndukore kuhena namba yaku ya thimu na handu ha thimu mundu akandika ka message handu ha kuhura akandika message tondu ndigikioya thimu ciothe ni 0722 522 856 na mundu andike message andu akuhura message sokera na bell ringi 0722 522 856 ndia turikire hitore mathaa maite ni guthira marathi no nyende tuhe kigo kimwe kiega gia gutumiria hindi ya Easter na ya mundu ngigwa fiu akinyita mwisho kihiko-ini giake cigo igire tu very good ni no ndimeria atiriri andu othe yes gitumi kia bathaka kana kia Easter ni ngai
arute andu ukombo-ini amatware bururi wa kirikaniro niho hambiriirie riria muraika agararire mirango ya Israeli kuna Misiri ira yakitwo thakame au ni horo wambiriirie nigetha muru wa Ngai agoka nake gukua nigetha akue arute igongona ria andu othe ri haka ndiko atiri thini wa Galatia 3 na mwari wa 13 ati Kristo ni ukone atukurite ithwe kuma gwi kirumi kia wihia na gikuo uni kuga mirimo wihia na gikuo tondu ni ambirwo muti iguru ni wandiketwo ni undu ucio ri nigetha tugukurwo twatitigwo oguo hakandiko mwari wa 14 ati nigetha twitwo ciana na Agai hamwe na Ibrahim. Thank you. Ngai ndatwitite twakurwo ri ona gya kuria ri ni gutunengera. Thank you muno. Au ni honde. Asante sana Archbishop Jerry Kibarabara tukuroraga horo wa morito maria mari kihiko-ini na nie kigo kiria da take home no mundu thenia kona take home ni ati muthingi mwanjaniriirie nake mwanire TikTok mwanire Facebook mwanire ko wa muhikirie ni undu wake mwaga muthingi mwega ona mwaka ngorofa kana muikare miaka 20 kabisa thina uri cokaga haria muthingi reke turekerie hau nigetha tabarira yake muri yambiririe handu ni hakama gwaka ngethera timu yothe ino rucio twakondera muthenya mwega Ngai enda nicemania muthenya wa rucio iria tabarira no wendete ino rucio ni tidia wega. ne rucine ruge muthenya wa umuthi na ndakirwo ndaguka ndumugeithia Archbishop Jerry Kibarabara mwana muthuri murata wakwa ti Njoroge wa Githiji na kiuga bururi mwega rungu rwa atiriri bururi kiugo kia mwathani tha mweri wa mbere 2:6 tha mweri wa mbere 2:6 mwathani niwe uraganaga na agacokia moyo niwe uikurukagia andu kwa aria akuo na agacoka akamaruta kuo ni kiugo kia mwathani Samueli wa mbere 2:6 na ngakinyita ugeni wakiri Mathenge. Yes. Karibu sana wakiri. Asante sana Derito. Ndoe wewe Gen Z kana umire? Asha ndugiuma. Turi okuo. No arugire miaka ureherera amase. Miaka riu turi na maseri. Mise ndimuhete eka distance kega. No ndirakura. Ukeithia ndo. Thank you muno Derito. Na eroreri aitu muthenya wa umuthi. Nitwakiroka nigetha tucire. Jitagwo Nguju wa Mathenge kana wakiri na gwitu ni Nyiri kuria Tetu na andu a Tetu kuria aguthi wa Gaki haswa matura meri magititu na ithe Kahuno ni mandu manangithi nyingi muno ria mamenyire ni ndiroka guku na manjira no maikairie na mbura ku ni maramitie na njira nene muno tondu ndikiurite no tugacokia ngatho ni undu wa bururi haria ukinyite na maundu maria marathi na mbere bururi-ini o tukiuragia wagiriru wa maundu megi mabiacara maundu megi githomo maundu megi ugima wa mwiri tondu bururi uyu ni witu ithuothe na gakiuga tutithiete uru no bururi ni urabatara gukorwo ukirorwo na njira njega siasa ni cingihire muno riu Ndiritu tohana ta turi 2026 hau uguo ni cingihire muno koguo no njike ihoya unsolicited kuri atongoria itu mambe mahorere siasa ni cingihire muno ni hinda ria wira ko mahotari maturutire wira
uhoro wa ugima wa mwiri githomo mafarafara reke turutirwo wira siasa ni tukahura hindi iyo yakinya na undu ria wina kiha ni ati thirikari ni ironeka ta iratongoria muno siasa tondu riu thirikari ihanite tari gucindana iracindana na opposition, the current opposition, tondu wira opposition niguo gutinda makihuhania na makihuhia thirikari. Riu thirikari nayo igakiona ta ikinyite handu igaikio kona na ikenda gucindana na opposition. Koguo no njurie thirikari na ndia meku me thirikari ni hasa president na deputy president Professor Kidiki reke ma concentrate na development to us, reke ma concentrate na kumenya kuria besha cia uthii wa na mbere wa bururi kuma, reke ma concentrate na guthondeka bururi ucokera in tondu bururi ni urite hanini mabiacara matirathie wega uhoro wa mathomo maundu social andu riu ona utari ungithie magoti ni ndiritu macira ni maingi muno ma wiki nae. Koguo reke thirikari yambe hanini irugame hanini o kwa kahinda ka mwaka omwe ka mwaka na nuthu maturutire wira ni tugukorwo tukenete na niguguka wega na hinda riu ria Ecclesiastes ibuku Ecclesiastes ni riugaga ndeitu ni kuri hinda ria maundu mothe maundu na hinda ria otawagukua na waguciarwo he hindi ya gwetha giti na he hindi ya riu wakio na kuruta wira na ya gwetha kingi itajira atiriri hari andu nyonete mena nderu hena metho nawe na Jeff Kuria una onge na murango na kagombe what is the message atiri ndomereri kana fashion yake riu ungirona cia kwari na cia kagombe ri na cia ringi mundu witwo murango ri citu tumenyagirira kidogo citihana cia muthuri witwo metho metho ngwiciria metho egithaka metho ni kuigeta egete egeteire na hindi ria citu na cia Jeff no cia Jeff ni neat no Jeff is a sharp person riu ona ciake ni neat no cia mundu gwitwo metho ari ogithaka na ngwiciria kiria arenda riria kona ri ngwiciria ni akenja tondu na ndigwiciria ni ihutagia gicanuri ciake tukate ona riu rikaini ni ria atumia riu rikari anyu ati robwo ni nderu icio cianyu ndakwira tu na thina ati takigeri ndakwira tu na thina muno riu ni kumbirerwo yaiki kwina thina riu ungirora andu aria matari ni mararia thina muno no nderu wa kawaida ni cia kiruka no riu cia giukari no wega ugaciga wega no gakorwo neat so ni fataraga a form of hygiene ni fataraga a very high hygiene very high tondu no amenya riu ni igugia na giko kaingi na rukungu na muchihakaga maguta kwi maguta mekwetagwo beard oil ni koragwo na treatment deru tolo dia pedicure kana manicure aja kana ugutitu jaza nomo kinyothi no kugura ugathi kinyothi hindi iyo ni ugithondeko no wakiumari gutikiri kanyamu guke ukihakaga ona mwiritu kana mundu ina njuiri nene ndagicanuraga na agakikata igaikara wega tondu taithwe na Zak riu tainywe na kinuthia ri rabathe kinuthia Zak kinuthia tora kumwara kyo ari ukuwara kyo kana ari githako nake ari ukutwa irakeira njuiri ndo yo aregire kwenja uthio mwira atiriri ni fataraitio ni bururi we Zak kinuthia wa mugure yobatithitio tanjira atiriri hena undu umwe urekekire kiumia gikithamu ni njui guest ciakwa Dr. Stephen Gacie ni aroka na muthuri Peter Mushiro nake na ukorwo me hamwe ndiretete mheshimiwa Anwa Muratha na Bet Maina no magia na engagements na twakiuga tukumasorot muthenya ungi uria tukuona kwagiriire atiriri niwe kire set books ndekire set books wakire iriko ndekire The River Between ngika Shreds of Tenderness ngika A Man of the People gicoka gikacia githweri gika Utegano
na kifo kisimani ya Mtemi Bokono. Icio nicio setbook ira ndekire. By the wekete ndekite 2012 mwaka wa 2012 ni tene ni tene muno hindi yo Nderitu Eraki rota ni tene muno tondu taru no ko masekire arekire 2018 2018 yeah. By the mase we mase wekire ireko kifo kisimani twakire the river between waziri mai wa maradhi one niyo ni dekire na tubori siroshiba karuna ederare thutha uyu niko ndagwire iria twekire kana uko maka niko conoka ekendiga gukwira iria twekire riu ri he ithako no nyende kwenda kuigua meciria maku ria Cleopas Marara a cause of war yes tagiria kunjigananiria na meciria matherue imatai na activism position ya ati na politics tagiria kunjorera laini ira njeke muno hau wa mbere Nderitu art na politics ndungitigithukania tondu ona siasa ni art siasa ni art ni ukuririkana uria presidents all the mokite makya giti tungirora Kenyatta ni ari na fry whisky na ni okaga kagwa harabe andu magakena that is art mundu gitwo Moi ni okire handu agikinyaga Nyayo fibo ya Nyayo na ni ainithagia andu muno turwimbo that is art. Kibaki nake ni okire akirehe ndo kuririkana hindi aragia akahana andu mageciria ni irumi agitaga andu mafia kuku bure kabisa no hari we ti irumi no ni kwenda kuonania atiriri undu ucio ureka through art ti undu mwega. Uhuru wa Kenyatta nake akiriona ni kuririkana ari na githeko athekaga gitagwo na githori gitagwo kejeri weka ati nake Mheshimiwa William Ruto the art yake ya kwaria no ati mundu ucio no arie kana arauga makani maheni no arie ureugaga maundu mangiruta nyoka kimamo aritie riu horo wa art Nderitu ni horo ukoragwo ureflectaga society iure society hana na ugoka handu hatuke tuge haha u niguo kurathie cararo kuri art igoka ikaringithania tariu muthako ucio wa mundu gwitwo Senator Marara ri former Senator Marara ri useteirwo up I think somewhere in Asia ya andu metagwo Kana the true people of Kana something like that na ni uronania uhoro wa religion kana religion na siasa kana na leadership no kuonania uria siasa cingirite religion ine riu na tutingimenya kana riu ni Ngai turahoya kana twi siasa ine tutingimenya we cannot tell the thin line no riu ri ithako riu specifically ri uria rirathire na mbere last week ri gwiciria thirikari ni iragoire ikinya inene last week tondu ciana ici itirĩ na thĩna ciana ici muthako uyu marandikirwo mathake ni maraũnyitaga no ni ngwiciria no njuge matirĩ na ũtaũku munene muno wore urathi na mbere ona gutuika makiuthoma riu ni marathire na mbere na kunyitana makauga kumbe turarĩrĩria uhoro wa bũrũri witũ ya na reke njuge ati bũrũri na ciana ri ni kindu tangĩtigithũkania tondu ciana kwarĩrĩria bũrũri ni rũcio rwao cirarĩrĩria na kwarĩrĩria atongoria ao ni kumenya hindi ria magakorwo mari iratu-ini icio ri magakorwo magika toria mainagira aria mari hau ciana ri tondu hena ni njui ndiona ndagitari gaci ikia ukinya na muthuriti Peter Muchuru nake na ikia kuingira no hena irwa ndagutumira hau riandikitwo ni Mrs JD Omondi Mrs Omondi chief principal aroiga atiriri show cause hagwiciria hari uria uraramataga ihoya ri ithako riri akiuga ati
nä gwacokire gå tå mä rwo ciugo ta occupy space sha na cash cow na maå ndå matiganä te na koiga atä rä rä tirä ithako rä rä a during the regional kä watho nä nä warora the regional drama festivals you deliberately inserted scenes that were not in the original script presented to me so ta watho rä tondå ithuä tå gä ka rä u tiga cura ya må thingi ama thä inä wa universities tau ta Kenya kwa nyamå yatagwo traveling theatre gå tå maga må ndå atä å rona kuu atä agatonyerera nyamå icio arä a ndonaga magä å ka kuonania mathako maya rä kwarä na tå kundi tuokaga kå igiza setbooks tå gä thoma na twarä haga kanyamå kanini jicho 4 na twarä haga 10 Zito lihaga 150 na mwana meri. Komi. Oya mo twakirega kuri ha tukaingirira kundu kungi. No yari njira ya guka guthukuma no kwa ina tate ingihea no hora ura Kenyatta Traveling Theatre. So yari art students marathomera fine marathomera art. Marathomithio kirira marathomithio ni autani yao magacoka makaumira. Then here rukurerwo is a politician ni andikite no ithako rire rirahitukite ri rigiuka guku niguo rikuhiriria muthamaki ri riu rirekirwo themes na ciugo cia ati aconoke ciana icio aikorwo ni no thoma irua ni wega ndari thoma no nyende twambe tutigithukanie tumenye twikire context uhoro uyu urari shule ya msingi thukuru wa primary koguo guku ni kundu gutari na no high school sorry msingi basic education actually basic education primary na secondary kundu gutari na arimu specialized koguo ti ati ni andu mari university ya arts andu marathomithio ni lecturer wa arts ni haria secondary arimu akawaida arimu aria maguthima mathomithia maundu mau na from time immemorial ni gukoretwo na andu specialized na thukuru ni ciandikaga andu na ukaguthomithia ciana ici na ona thii kuria ndathomagira na githomagira thukuru wetagwo gia kanja ri tugithie drama ri ntwari na mwarimu wari ho wetagwo gicietagwo Mr Mwangi na ni atuthomithagia literature na ni atwandikagira mathako mau no ni ngwenda umenye atiriri mundu gwitwo Senator Malala atanatuika senator ari mwandiki wa mathako ari mwarimu ari mwandiki wa mathako mwandiki na eta mwandiki ri ndangikoro ati aumire okuria aumite agikora Butere no ginya ni thukuru ya mwikite ate ya mwitite na mamwitite tondu wa siasa kana tondu wa ugi wake uhoro-ini ucio wa andiki ana mandikira na ni arugite ana mandikira the same school na shukuru ingi na magakinya national there what again ko ndenda maingire no kwina kindu ngomba kureka tariu hari andu aria mathomete kirirari any graduate wikite githungu kana literature ni oi maundu bacio so ngeuria tiriri so does it mean universities citu ni iraruta graduates matari ahinyu akurugamirira maundu maya aca ni mararuta graduates ahinyu tondu ito makoro mari adjudicators makoro mario arimu no kuri arimu ma outsourcagwo adjudicators kwa arimu ma outsourcagwo na kwi ma gukorwo kuo no riri nigetha the issue haha ri ona ti ithako ni ciana ici ri cikorwo holistic na thirikari na ona the haria ikinyite maundu ma CBC nimo maratindikwo muno na CBC to guthomithia mwana uhoro wa mathabu githungu science reke mwana athome ginya uria angikuria taranda riu ri haria mwarimu uyu matura nake haria ri nake ti ati ni mundu ukiwi maundu mothe maria mwana uyu agikorwo akienda na kwina twana ni mithemba na taranda ni mithemba kungioneka kuri na ciana cirabatara speciality fulani teyo riu ya wandiki na ithako riega na no nginya thukuru ihote gu compete thukuru ndingiaga kuriha mundu wa kuma nanja kana ona mundu wa mwendi mwega kiria tungirakorwo tukiaririria ndiritu ni riri tukuhota ku regulate atia
nä kä ciana citå irakorwo ikiheo na tå kåhota kå regulate atä kä rä a ciaheo rä nä tå rarora mwarimå rä å rä a wä kå rä a nä ararora akamba aka review nä getha mwana akä neo rä kä rä a araconsume na kä rä a arakorwo agä kå ria taranda yake nakä rä nä å ndå mwega kana nä å ndå å rateithia mwana. Hena kä å rä kä kä roria atä rä rä ciana ihå thä ke ta njågåma ya siasa hena kä å rä a kä rorio kä mwe ta ota maandamano macio marä manyu nä kä gä atå maga maita maingä ti kå hå thä rwo no ndauga maandamano macio marä manyu nä kuga atä rä rä ndå we kwanja twatiganaga å gathi ndathiä ngaindå ka na ndiakä hå thagä rwo nä må ndå no ndå we wä ra indo ti atä ndä kä rä ra ndärerirwo kå rera thä icio ciainä ta kå gå ra niguo andå banjä ningä tå nyite å geni Peter Mushiro karibu sana å rä a må ndå witå na njokie ngatho twagwä ta naoka karibu sana no geithia andå ndakena må no ona nä gå gä kinya gå kå må ciä å tugi no tana njamba ya wä ra nä tå kenaga må no na maitå arä oho tå rarä nake ira å må geithie må no nä ngå må geithia må no nä aranjå ririe nä kä tå terega kuonana na ndäri twa andå ndä yakä må ra no tå gå gä ciranga na nä ndagä cokia ngatho må no nä getha tå kä menye bå rå ri å rä a å ragä thiä no tå rathiä njä ra ä rä a må ndå no arakä ona ta arathiä akä ingä raga kå ndå na no kå ragä thiä wega onokorwo ti bå rå ri mä ena itå na nä ngwä rä te maita maingä Kenya rä u harä a kinyä te tå raikara kä a hinya na nä wagä ka wega nä gå kä rehe wakiri tondå tå tirä gaine nake na nä akä rä ga gå kä hå rä ra gathimå rä u no mbura na kä rä yakä mä ra kä mende kwä na mbura nene må no na nä tå handä te matharå magä kå raga na wiki igä nä ngå bangä te gå thiä må gå nda ndaimä ra må gå nda nyambe ngä gä å kä tå kä rume igä rä må no å nä Peter Mushiro na ningä twä na ndagätarä Stephen Gachie ndagätarä karibu sana na thengio yatwaririe nawe ndakwä ra tå kä rokanä re karibu sana thengio må no njamba ya wä ra na the fellow panelists igwe gwitå no kwega na nyambaga kå geithia ndau gwitå nyä rä na kå rä a gwitå må kå rå-inä kä ndå na itå ra rä tagwo gathä na no nyende gå tä kahinda ka ndå mä re he må rata wakwa å tigä two nä mamu wao wä tagwo Zakarä Kiå gä cokä koguo ngä mere bamä yothe ä kä å mä rä rie na ndarä kwanyu kä eni no njigua ajumbe nä o mahåranagä ra thimå må ndå agä thiä kwa å rä a å ngä gä thiä andå etagwo rå irie na ngä rwo kå geithia må tumia wetagwo nyina Kariuki wa Mwai na må thuri wetagwo Wagura ndakora mwena tabarä ra njega må no na from economic perspective å ngä rora manifesto ya KK harä kä ndå mareta digital and talent economy å ngä thiä backward engineering talent economy rä wanjita digital and talent economy nä rä two inene må no no å ngä mä break down into bits nä kuga talent economy nä gå kå ria taranda yaku na kå he kanyamå na nä kä å rona anake me barabara magä create content magacoka makamonetize koguo rä a kwä na play kana drama cia cukuru it's part of laying a solid crowd ya talent economy na rä a twarä cukuru tiga rä u nä å ndå wa gwä na andå acio me thirikari-inä nä o makä rä thirikari-inä twathomire setbook ithatå bathe wathomire irä kå ndathomire the betrayal in the city ya Francis Ibuga na the theme if you look at the theme ya the betrayal in the city it was heavier than kiria Butele Gaos maraktaga nä twekire gäetagwo kusadikika githweri kusadikika nayo yaragia o horo cio horo wa thirikari horo wa corruption horo wa governance na nä twekire gä yaragia horo wa revolution yetagwo kijengetile nayo kijengetile rä andå arä matwathoma history yaririetaga na ĩrĩa twĩtaga the hehe revolution na hehe revolution yaragia horo wa wĩyathi kũrũĩra wĩyathi na nĩho hagĩũkire setbook yetwo kijengetile yaragia horo wa gwĩkombora kuma wathĩinĩ wa mũthũngũ na maũndũ marĩa mangĩ tondũ yakĩarĩkio recently na koguo nĩ mwathomire
masaibu ya dugujero yetego twamithomire kama mithomire na githungu at the university atore mekarisha mathomire ndera gwetha ne gwetha itwa riu the something of brother Jello nayo yari also the theme na ndo cokire ugithoma ibuku ria Ngugi wa Thiong'o ritagwo Shaitani Mutharabaini kana the devil on the cross ugicoka kuonerete mabuku uthome the grain of wheat nayo grain wheat onayo yaragia o maundu macio na ria twarikinya high school na twagicoka kuma set piece ne koragwo na theme drama festival ni dare music when wainaga muno wainaga muthunguci ni tuinite ringaro ya muno you know heanaga uhoro wa theme isetagwo ni ministry na theme ciukaga na maundu maria contemporary na Butela Girls muthako matiraugirite kuma mucii it was within the theme thematic areas iria muvataire gukava na nation nicio adjudicators maroraga kana muthako waku kana rwimbo waku ruri within the theme yes so gwiciria officials at thirikari maratwikire react negatively no giki hari the economic environment tondera kunyitha na economic environment mundu muigithia urenda kuigithia bururi-ini wa Kenya agikorwo society tolerant mone ko eka environment both social and political maundu macio matumaga a make decision kana ni auka kuigithia bururi-ini ucio agikorwo the political environment is not tolerant koguo no akiuge even the economic environment is not predictable itanoka kore mucio to ngoda kumuria kire gya siasa na we murutani ni twakoro twari na wakiri ndamuria atiriri ni ndionaga tugithomithio drama festivals na ni outsiders murutani wothe uthomeire kirira na ruthiomi the university and a capacity tukuga tere so when you outsource ta mucwe ni mwarimu na mucwe ni awinaga kiria ni awinaga either poem ni awinaga guku ona mamwe ndanona nginya hindi ya uhuru ciana guciana guku kumaga na guku kwa mukuru guku Murang'a ngeuja tiriri ugroma marwa macio me hau maratwika ati riandiko riu kana ithako riu ni rongereirwo tu maundu tutarariho kuma na kuria thi region tukuikara discipline ati ona arutani marute wira wao tondu murutani wothe urathomithia kirira set books ici ciothe ri ne ndu moi adjudicators digucia magiragwo na nja guguikara ati environment iyo ati nia guthomithia ni arutani tondu kingi gwakorwo ati ugithomithio ri ni uri maundu maria gukorwo na code of conduct ya kuga ta mwarimu ndubati gwika uguo ndubati kuge ni uyu nginya maundu meragwo ndubati kuge ndugu na mwana we ni we maundu macio ndubati guthi kwi maundu maigana no ndubati guka we muriu kwi maundu maingi ni ati ndeto yo iguikara thiini wa ministry na environment ya andu aria mathomitheirio maundu macio well experience yako tuli Kiagoma high school ndireu ni racenjirio itago mukuru-ini boys tugithoma ithuĩ tugika music ri twathomithagio rwimbo ni mundu wetagwo Munyaka na ndari mwarimu wa cukuru itu so there is a practice tondu the drama festival na music festival itanyaga kushida ikombe so ndona cukuru kinya riu makia outsource resources tondu ngithia hari playwright there are very few playwrights in this country it's a speciality now it's a speciality na tiari mothe matuthomithagia githungu na literature mari very good in drama na re university mathomithia kiru getagwo theater 1 and theater 2 actually no adora the University of Nairobi ni kore na gutie thomagio githomo those are people wale magika literature koguo doicio mekita theater 1 na theater 2 nio wakoraga kuruta Alliance France na National Theatre na Professional Center
mari andiki playwrights na directors a play he muthongo wari ho you can tell Ferguson he was very good at the professional center na ndari mwalimu gwici kira gwikito hakwenda hagetha balance ya the resource providers na mashukuru na makigie na mitratra na muthiki wa okring fence maundu maria makirplay-ine ne maikaraho however no ririkane kinya ona ria gwathia go drama no akora muthaki umwe wa drama o hau agetungira kaundu gake ari on the stage tondu wiragwo ongiriganirwo ona ugiguithia costume nduoyaga you continue like mwe wako ndaka photography icon wate content ni wetikagirio guka na content yaku kana gwika kaundu you become creative on the stage nigetha maundu macio matwarane na nigetha kinya ndore marakurumira especially even the soloist uri ukuithagia rwimbo angiahitanithie atani kinya no mwaka angiacokire na kaundu kinya ajutikita atanamenya so ne maundu maukenda marĩrio wega muno however art especially on the CBC haina pathways different imwe ragithi kinya uhoro wa mathabu hari imwe rathie art koguo na thirikari no mwaka igiena conversation andu ya marenda CBC ri marenda magatuika ki muico-ini agikoma tigatuika kiria maronania na ugi wao muciro gutuikaga nguririkana rira mungethaniro maikarire bara muno ni kwena maandamano mari maingi muno guku Nairobi riria atongoria a ciama monekire magikara arami-ini thi no uririkane ndeto cio cia bumerangire atiriri ciana cia hingura cukuru igicina cukuru uria utari wona igicina cukuru ati maundu maria marekika thiini wa society maurona andu magikira thaburia kurumana gwika atia maundu macio no ciana nacio ithiaga gwikira space-ini yacio urona andu angi abuthi muno mandikaga cioro ni mo wathi gwakora mundu mugima andikite kiundu kiuruka rigwa tari mundu uyu ri I was here mundu uyu no uyu no ringi gwakora he is it a displaced aggression society no itu muciro yerekeire ko ito andu no mone tu na ithako wakiri magathie bunge uyu urora watigitie hanya na bari gutonya bunge ikariao niki kirathie na mbere yandu magiciria atiriri wa gukorwo guko kwina society ona ra mareciria no mahote kume govern ikorwo tiguo iko metamorphosis uria yo ikwenda uria igaikara hihi iciara revolution igiona andu mataramenya kuria guthie thank you Derito wa mbere ni ngwenda kuga kuringana na uria thia na mbere ngithomaga undu wigie siasa na maundu maria ndikitie kumenya thiini wa bururi wa Kenya na maundu maria mekagwo thiini wa bururi witu wa Kenya na thiini wa bururi wa Mugikuyu kindu kia mbere ithuĩ tukoragwo ndui kana tungiuga twita society ni ithuĩ aritu kana tungihuthira kiugo kiriku tondu wa mbere ngithathaura yakwa na kuringana na uria ndironire ndirarorire ithabu ndirarigwo andu mekaga mathabu mariku thiini wa bururi wa Kenya tondu hindi iria twathuranaga kana hindi iria andu magomaga mundu uria twathurite muno utendaga kuonwo etagwo Raila Odinga nake mundu uria twendete muno etagwo William Ruto umuthi uyu turaria uria twathuire muno no uria twendete muno me hamwe ri muthenya umuthi hindi iria uyu ugaga uyu ti mwega uyu ni mwega ithuothe kiria tutigitwo na ithuĩ tutigitwo riu ithuĩ ta society tondu me hamwe mararia handu hamwe na nindiraugire ringi ndirauga ndeka ithabu riakwa ndirona kiria andu matengeranagia nakio ati ni ciama na mutitimurano ucio wonaga ukaga ugatitimurano hau ati ni ciama twatengerai nacio thiini wa andu aria mararumana o enyewe ndironire ciama ihana TikTok kana Facebook o uria wina andu aingi na uria urarwirira andu aingi niguo we urangeini na niguo uragia mbeca ithuĩ tugatigwo kwaya gukorwo mundu uria twendete muno umuthi na nindirekire ithabu na ndirona uria urendwo muno tha ici umuthi waya ukamakora muthenya umwe na uria muthuire muno muthenya umuthi tondu gugikuhiriria hindi ya siasa
metanaga othe my brother nĩ tuohanĩra kũringana na ũge ũrĩa wĩnaguo na hinya ũrĩa wĩnaguo mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa kana mũndũ wa bũrũri wa Mũgĩkũyũ mũndũ ũrĩa wĩna hinya kana wĩna ũge ũmũthĩ nĩwe mũndũ ũgwĩtwo president angĩenda. Thĩinĩ wa Kenya tũthuraga politician, tũtithuraga atongoria. Politician akoragwo agĩteng'erania na gĩtĩ kĩa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, ndakoragwo agĩciria ta mũtongoria niĩ mũtongoria politician atĩ mũtongoria eciragia ũhoro wa generation to generation to come. Na nĩkĩo ũrona politician aya twathura mũndũ MCA areciria ũrĩa kũingĩra gĩtĩ kĩa MP areciria ũrĩa kũingĩra gĩtĩ kĩa governor, ndarĩ aninwo na mĩaka ĩrĩ, no nĩ ũraigua akiuga niĩ ndĩrenda ona nĩgetha governor ũyũ ndararuta wĩra wega, ndĩrenda kũingĩra gĩtĩ kĩa governor, na hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio nĩ MCA, hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio nĩ MP. Andũ acio mathingũka ũmũthĩ ũyũ mũthenya wa 2027 ĩgĩthiĩ gũkuhĩrĩria magakorwo hamwe othe. Ithuĩ my brother nĩ tuohanĩra rĩu twĩ sawa, no mambaga gũikania we amba ũthiĩ twambe tũkuone tuone kwa gĩkĩbindi nĩ mũthako katakĩrĩ mũthako ũthakagwo hau na andũ matirĩ mamenya. We ũgateng'erania mũndũ akauga kĩama gĩkĩ rĩu nĩkĩo kĩrarĩa, ũyũ agoka akauga rĩu ithuĩ nĩ tuohanĩra na mũnene kana ũyũ naniĩ nĩ ndamuohera, makanyitana o Wairigi na Waithiũrũra magacoka o harĩa magatũcokia o harĩa tũgacokia o andũ arĩa metagwo politician reject iria cikoragwo kuo no cio icokaga tondũ bũrũri wa ũyũ witũ wa Kenya andũ matirĩ maracanũka wega mamenye andũ aya karata karĩa matũthakagĩra makoragwo mekamaka matigĩtie haigana karĩ ũtigarĩte gũkorwo thĩinĩ wa thirikari. Na ndakwĩra wega mũno, ndakwĩra ũrĩa twathũrĩte na ũrĩa twendete me hamwe mũthenya utatuhoka ũngĩarigicira mũciari nĩ akwĩraga atĩrĩrĩ itatuhoka, yani tauga ũrĩa ũrenda kuga mũciari taumũkana ũrenda kuga andũ arĩa mathũire, andũ arĩa mendete Rigathĩ wa Gachagua na andũ arĩa mathũire hihi president na arĩa hihi mendete Raila Odinga na Kalonzo matikana make makora metha-inĩ ĩmwe. Ucio na ndĩngĩkorwo breaking news ona no utuĩke surprised. Niĩ hakwa ndingĩtuĩka surprised tondũ ingĩka ithabu rĩa thĩinĩ wa Mount Kenya rĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrathiĩtwo nĩ president rĩ mũndũ ũrĩa ũraugĩte Ruto nĩ mũru mũno, ũcio tũtingĩmwenda, ũcio nĩ kĩndũ hatarĩ, wetagwo Maua rĩ ekũu mũthenya ũcio araingĩra kũndũ kũrĩkũ. Ũngĩnjĩra atĩ ti karata karathakwo nĩ andũ aya atĩ ũmũthĩ ũyũ niĩ ndingĩtuĩka surprised, ingĩigua Gachagua na Ruto nĩ merana nĩ tuohanĩra rĩu nĩ tũtindĩke bũrũri ũyũ nĩ tũtindĩke bũrũri twĩ hamwe tondũ kũringana na kũrathiaga rĩ niĩ nĩ ndetĩkĩra nĩ ndamuohera na wamuohera na andũ wananchi rĩ magũteithĩkĩra. Andũ maita maingĩ makuaga hĩndĩ ya maandamano na kĩrĩ no aragia ndeto ciao, gũtirĩ mũndũ waragia ndeto ciao tondũ makoragwo makĩhũthĩrwo. He mũndũ mũraugire arauga atĩrĩrĩ na ndĩraigua angenia mũno gwĩtwo nĩ kabira ĩngĩ nĩ mũnjaru arauga niĩ nĩ nyendete Mũgĩkũyũ mũno nĩguo araugire tondũ Mũgĩkũyũ ndathiaga maandamano tondũ nĩ mũũgĩ ndangĩthi maandamano agakue ahũthĩrwo athiaga maandamano harĩa irebe-inĩ hau nĩho we athiaga maandamano make akahũra kura na akeheria ũrĩa atekwendaga. No aya angĩ meragwo nĩ tũthiĩ maandamano njĩra ĩno harĩa ĩkinyĩte ya kũhũthĩrwo nĩ wanasiasa magĩcekiua itĩ ciao na andũ aya nderitwo kũmona hamwe tatiga wone mwaka ũyũ ũngĩ megũkorwo hamwe othe. Kũratuĩka atĩrĩrĩ Mũcirũ nĩguo njoke kũrĩ mbeũ njĩthĩ tondũ kũratuĩka atĩ kĩrĩa kĩgiĩte athuri acio othe tondũ hatikĩrĩ na mũtumia nĩ tũgwĩka atĩa na mbeũ ĩno njerũ ĩretwo mbegũ njĩthĩ yuthi ĩno rĩ no ũkũhota kũmĩiguithia ũke mwena wayo na no ũngĩhatirie nginya ithako no ũngĩhatirie maũndũ ma mothe atĩ gũtuĩka atĩ ta wĩthĩ wahota kumĩra gwaikia kura 2027 rĩ kĩu nĩkĩo atĩ kĩratũma ateti marare matarĩ toro. Niĩ no hota kũmaiguithia nĩkĩo ũrona o andũ othe makĩaria ũhoro wĩgiĩ wĩthĩ kũhũthĩra hihi nĩguo wĩthĩ ũcio rĩ ũke rĩu gũkarigwo atĩrĩ guo wĩthĩ no ũhote ona guo kuga atĩrĩ aca tũtigĩkorwo thĩinĩ wa meno tondũ ndũĩ nĩ korwo meno kana ũkorwo thĩinĩ wa metha-inĩ haha wĩthĩ naguo no nginya nao mbeũ njĩthĩ onao macire cira wao ũtarĩ wa thuri tondũ hatirĩ no kahena mũtumia harĩ ndeto-inĩ ici thĩinĩ wa andũ acio rĩ nĩ ndĩraugĩte rĩngĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mbeũ njĩthĩ tondũ na ithuĩ tũtikĩrĩ akũrũ rĩ
niĩ ndĩraugĩte andũ Kenya matiga emotions cia gũthurana andũ matigane nacio. Mũthenya ũrĩa magokĩra mũthenya ũmũthĩ mamenye mũndũ ũrĩa ũngĩtũteithia thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ ndĩritũ kũringana na analysis ĩrĩa twĩkĩte. Nĩ ũrarotete? Nĩ ndarotete, ndĩna kĩroto kĩu. Na ndĩritũ aroka? Na ndĩritũ aroka. Mũthenya ũrĩa magĩrĩire kũmenya wenyewe merane atĩrĩrĩ ũmũthĩ tũkwenda ndĩritũ nambe athuthurio emotions ciehere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya cia gũthurana atĩ niĩ nĩ ndahũrwo rĩu reke tũthiĩ mwena wa ndĩritũ tondũ rĩu njaũ nĩ ahũrwo ona nĩ ekanga atĩa gũgateng'eranio nĩ wanasiasa na nĩkĩo igua ndauga tũthuraga wanasiasa tondũ gwa president yapicwo siasa cianjagia thaa icio tondũ mũndũ ũcio mwanasiasa eciragia ũhoro wa gĩtĩ wa position ĩrĩa agathiĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ we acakiuaga position waya gũkorwo ona cia 2027 icio ciarĩkĩirio metha-inĩ tene igakotu no iruga tuga gũthiĩ gũikia kura nona karata gakorona gagĩthakwo haha na karathakĩrwo thĩinĩ wa bũrũri wa Mũgĩkũyũ nĩ karata tarĩu thĩinĩ wa bũrũri wa Mũgĩkũyũ kaigua president ta mũgwanja nĩo mararũgama no kũrĩa kũngĩ ndũkaigua ũkũigua president mũgwanja tondũ wenyewe oyo matingĩiguithania warora thĩinĩ wa Gen Zs na millennial me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũndũ guothe no ndagĩka ya kũhĩngĩcwo nĩ mwanasiasa nĩmwe atĩ aca rĩu kũringana na tuona nĩ ndagĩka ĩmwe ũyũ nĩ tuohanĩra maũndũ macio mothe nĩ mathira ũkũmakora manyitanĩte hamwe na nĩkĩo igua niĩ ngĩka siasa ciakwa niĩ njĩkaga ciakwa ndĩ njaũ ndĩ wika ndirĩ mũndũ niĩ thiaga buataga tondũ ũhoro wa gũbuata andũ atĩ buata ũyũ rora na gũkũ Gen Zs ko no mathikĩrĩrie andũ othe rĩu nĩ matiga emotions reke twambe tũrekererie wanasiasa nĩ meke ũrĩa megwĩka mahũrane ũrĩa mekwenda ciũmbũrane cio cienyewe ciarĩa cigũkinya mũico wa kiriri nĩ tũgaeka mathabu maitũ twĩrane atĩrĩrĩ rĩu tũkũmaugĩrĩria mũno tũrĩthuraga mũndũ kũringana na wĩigĩrĩrĩki wake. Thank you. Rĩu rĩ ndagĩka ta ĩmwe nĩguo tũthiĩ ũhoro wĩgiĩ economy na menya maũndũ ndĩnagacirie gũkũ no nginya tũkarora ũhoro wĩgiĩ mbeca na ũhoro wĩgiĩ mbeca tondũ kwĩna kĩndũ twĩtaga the world new order wakiri nĩ mũkarũgamia candidate yanyu nĩ mwĩna kĩama kĩanyu kana mũgũcuhĩrĩra ciama cia athuri ndĩritũ atĩrĩrĩ haha kuma June 2024 last year tũrorete mwaka na hena maũndũ ngwĩrĩte na ngera atongoria arĩa mekuo thaa ici na andũ matinyitaga ũhoro wa kũgeria gwĩciria mbeũ njĩthĩ na rika rĩrĩ rĩkuo rĩa Gen Z na millennial nĩ makũingĩra mũtego-inĩ kana mũkondo wa ũrĩa andũ aya me wathani-inĩ makoretwo magĩka maũndũ kuma tene rĩ ũũ nĩ ta kũrota nĩkĩo wanjũria kana nĩ tũrĩ na kĩama kana nĩ tũrĩ na president ndakwĩra tũtirĩ no wone ũguo tatarĩ wega but that is the new order tutiaumĩrĩte barabara tondũ nĩ tũrenda kũhe mũndũ gĩtĩ kana nĩ tũrenda gũkorwo na kĩama gitũ tũrute kĩama kĩngĩ twaumĩrĩte barabara tondũ nĩ twacaragia kĩndũ gĩtagwo good governance tũcirĩte haha tũgacira Inoro FM tũgĩkera ũtukũ na ona tũgacira gũkũ nja no people don't seem to get it ona nginya president nĩ ũkũririkana twaandamana na twaingĩra mbunge arutire ma cabinet secretaries ucio tugo warĩ thĩna witũ thĩna witũ warĩ mwanake ũrona ũkũmerwo aca ũrĩa ũgekĩra harĩa kana nĩ president kana nĩ cabinet secretary kana nĩ minister ndĩritũ what the country wants and what the country needs nĩ bũrũri ũraruta wĩra kana mũndũ ũrĩa wekirwo hau nĩ mũndũ tarĩ igweta kana nĩ mũndũ ũhana atĩa tũrenda mũndũ ũrahota kũruta wĩra mũndũ ũkũhota kũruta wĩra na kũruta wĩra nĩ atĩrĩrĩ kwaga gwĩkĩrwo na kũruta wĩra nĩ atĩrĩrĩ rĩu kwaga gwĩkĩrwo nĩguo kwĩna thĩna tondũ twĩkĩraga andũ tondũ no nginya power abhors vacuum na no nginya gwakorwo na mũndũ o ihinda no mũndũ ũrĩa twekĩra rĩ na nĩho haha njaũ arauga rĩ na nĩgwenda ndĩmwĩre tondũ nĩ auga kwĩ ũndũ gũngĩthiĩ andũ mahenererio na macoke atĩ wanasiasa mauga na macoke mwena ũcio ndĩmwĩre maũndũ marĩa mbeũ njĩthĩ ya rita rĩrĩ yonete rĩ ndigwĩciria kũrĩ mbeũ njĩthĩ yanamona bũrũri-inĩ ũyũ harĩ marika marĩa mothe manakorwo kuo
tondu rika riri ritu undu uria wa mbere munene muno tuonete ni kwaga mawira, wa keri munene muno ni kuona andu anini tu mena mbeca nyingi na mokaga gututhirikia magacoka magotutigira igana ni undu uri kieha muno na undu munene muno, na andu aya maratigirwo igana ri ni andu aya anini meguku iguru ri ni andu athomu, ni andu mena degree no anyita riu koguo mundu wina degree hari o muthenya ugakia ahuthire ugi ucio wake augaca riu ni guthire muno tondu ni wahuthira kuma de miaka 18 nginya 25 ri riu ni nginyire kugia family ndiritu ri na ni nginyire kugia mwana omwe twiriri hihi ndituraga barabara njitagirira igana na magana meri aca ni ngwiciria uria ngwika andu ariku andu aya na hau niho wonire haha na tahangi ya tweaking point no igatiriri mukiumira no gwacokirio wathurirwo ni maikirio mwanake omwe aca reke twarie ma tutiathiaga gwitiria mundu giti kana kiama aca na hau niho ngwiraga thirikari yaguire tuothe no muge nema thaici to nuroneka ri no uge ni mwagire na maciaro riu maciaro maria twagire ni riri ni kuingiria uhoro ucio witu hakiri-ini cia aciari aitu tondu ni magire akiri-ini ciao na thiku ici ni urathikiriria andu makiuga ng'ania tutiramwenda na niyo ajukaga ngauga atiriri andu riu no mecirio na mbeu njithi nyingi ri thutha wa Rigathi wa Gachagua kai mutari thutha wa Munyoro na afana muthuri ugo ndo Rigathi wa Gachagua ahurwo ri aokire agikora handu twari already ni gutukora atukorire no ithu mwena uria tuturite ri turi oha ithu turi hau riu bari ukama gituhana we warika rimwe na metho mwi githaka muri tungati andu aya ri uguo raigua gitungati twacirio ra gitungati tugikera nawe na Dr. Gachi ni akwirire na tugicira muthenya ucio gitungati is the bare minimum ivo turi itungati so what akorwo wi gitungati ndenda gwikira no wana ni arora mumira githaka lakini majoka na wachoka ugo na mutire kwa Munyoro twacaragia kindu kitagwo good governance Munyoro kuma kurehwo ri ndarutirwo ati tondu ni kuma imire kana ni kuigatwo igatirwo that is known but that is neither here nor there nani urora the point is good governance kana Rigathi wa Gachagua wi thiini kana ndari thiini kana William Ruto kana ni Martha Karua or whoever good governance ni kuga atiriri twina mfumo wa ugima wa mwiri ndaruta magana matatu ri ni uraruta wira wega nginya hathi ona ndikwenda gutinda ngimenya president no I don't care so well githomo nikira wira uria kiagirire ufati ukigutwira ati mukiriu akomuti runguru wa Munyoro turi Kenya mutire mwena wa president muriu tukiri ya Kenya ndiri tuna niho mutanyitaga ati turi ya Kenya na 2027 ni mukamenya ekegwire haria murage tuthirite ere ti guthirire ndutiagithurana ijoba ya wira atiriri andu aya ari maragia na ukamori ona yutu na omici ekeri mateithie muragia atiriri muimirite gwikate okay niki mwabi murabanga itondu riri akorwo hihi revolution ya abotirwo ri mwina ngari kana mukutonya ngari cia thuri mugatonya ngari tayugi kuo ni muthuri ona macini ni makides mabethi ajiraga kama passenger jikaraga ro tondu thiino wa ngari ni ya ndagitari Gachi riu ri ati na revolution yanyu mwenda gucoka umtonye ciama-ini cia thuri cia twaki Gachi I think tama address tondu ni cia na university ndiraciria atiriri nitutwire twaritie wa kindu gitagwo 4th and 5th industrial revolution both revolution idira na kindu gitagwo disruption one ria twari horo wa the 4th and 5th industrial revolution kaigitwaragia technological revolution what has happened revolution hiyo ni kinya I mean the disruption ni kinya the political space so the Gen Z na millennial kiremekete they are disruptors kugo mundu wothe uri the space ya ku disrupt maundu akira gucenjia ri ni maramurumirira Rigathi wa Gachagua ri is one of disruptors kugo nikyo aragi interaction
ti undu wa the political utongoria andu acha T governance. No. Acha. It is disruption. Na nikiona Kenya the economy nira disrupto na merinio na dumayo to Gen Z ni Kenya economically ni ma disrupted Kenya how to make new money. Okay? So the space here a kind from 2027 igakuwa ikiuga who is the most disruptor of all in the political space. It's not about political leadership. It's not even about age. No. Ona Medho, Senator Medho, ndarero tondu wa maundu maria ugaga because he's disrupting. Koguo are in sync. Ni uria ahana kana uria araria kana uria araimite the president. Ni ara disrupt the traditional way of doing things. Okay. Na kinya kambuni iria igatuika successful. Even the corporates are those who are going to disrupt the market the most. So disruption. Na nikionire Kenya fegi nyingi ni cia disruptire from the traditional ule wathia fegi ugakora tela agakwandikira. Now you bank from your house, you do everything from the house because that's the new world order. Hari the finance environment. By the way, onani wandigirikana hende njire ka fegi. Exactly, because no ekiro kidu itawo disruption. Gitonya. So Luli wakoro the biggest disruptor and the most innovative. Niwe ugakorwo ari na kindu gitagwo andu aria maramurire maingi tondu ni marenda ku adopt that disruption. Okay. Now thirikari niyo era disruptwo ikaremwo ne kwe disrupt because thirikari ibataire kwe disrupt yume hari comfort iria ina onegetha tondu disruption ire ekuo both political ona kanitha. In fact kanitha ire ikota kwe disrupt nacio ni igũkorwo cigeikaikara. So for them kiria matara understand ni ati matirarumira mutongoria matirarumira wa munyoro tondu wa siasa ciake maramurumira tondu ni ara disrupt maramurumira tondu matirenda mwena uria araumire. Mienere both the opposition and the government they're looking for someone who can disrupt both. Na the more liga the wagachagua au continue disrupt ni akumatongoria no haria nake akauragira disruption yake we nake no disrupt onake nake ni ka disrupt. It will be about disruption. Tari ona liga the wagachagua na mbeũ njithi matiranagiria kindu kingi ni gukorwo onake hari maundu maria areka rimwe ni athiaga wega muno no ugakora ni areka kindu gitagwo regurgitation na konania dalili cia gwika uria muthuri uyu akugaga cia gucokanirira na the culprit aria twenda kweheria omundu aharirie kibanga kabo giake riu rabandu bagu ndona nyugo twikite na nyugo kuri mbeũ njithi no yagethire muno miriko kando iguaka ni mwahuthagia ati kira kioragire revolution yanyu ni kindu matumirire uge wanyu makiungania miriko. And let me tell you the danger and the beauty of it ni atiriri that revolution or that spirit ndiri kundu ithiite. It is still there. Na andu aria nigetha witikie tondu that line of thinking the people in leadership now metikitie mundu akorwo ni ajititira kaundu haria umutwarire besha oe uhoro ucio no wathira. The problem ni ati andu aria matongoragia amwe ni makiheirwo besha na makiherera angi magiri makingira nginya odie ntakabutuka getao makaure uhoro uria uri ngoro-ini cia andu uri oho na tutirariganirwo. No hari andu arika riho ndikuri gweta moka makagarurwo no tukumwe na matingehera haria mari na nio mathukitie bururi uyu na nditigagira ngimera uguo no murauga atiri ni mathukitie no murauga ati the next ndakorwo young than the president. No, it is not about the age it is not about the age na daktari ni arakwira it is about disrupting na kweheria the mode of thinking ati toginya ngoro na kiama nigetha uthure no I can be independent tondu ndathondeka kiama ni muroka mukanjia kurehe coalition ri I can be independent na toginya njuke ngwire atiriri MP wanyu thurira ingania no we ithe ndurendagia president no na aria mathurirwo mari independent ri magitonyire riu ni hindi tukite wega na
tutirenda gutindanira na uhoro wa kiama kana ki wenda ku uhoro wa tene behold the old has gone here twacirite nawe na Dr. Gachi tugikera tukiuga atiriri agikorwo ndithiaga ngarora ngona MP mukuru-ini kuringana na uria tukurite na Dr. Gachi na uria tuonete agika maundu make tondu agikurite itura ritu ri muthuri ucio nituonaga nginya mubangira wake wa maundu na meciria make ni muthuri mwega ona atetetie giti ni tuiganite tuthi tumwire ukaha ndagitari kamia ni mukumuhe mirigo tigana na mirigo tondu tutikumienda no ithuĩ turamugira akire ithuĩ mirigo agĩirwo gutuhe ithuĩ no tondu tiwe watukora na ithuĩ twamugira ri agwa tumwire we ndagitari we ndukamake ingira haria ona tiga gutinda ukimaka kana ni thuti kana ni ngari yaku mira haria iguru tigana nayo ithuĩ tukuiga haria tukuhe wira tondu nawe urathii nigetha wike ABCD that is a disruption nijo tuguikiria no tutanainũka ri he kaundu ngwenda unjiguithie aruta inyuĩ mwena mawĩra manyu na makambuni manyu na ngari nene anake aya nĩ gĩkĩ kĩa mũthĩnagia mũkambu tondu well kwĩna mũndũ rĩngĩ angĩathia nĩ ũndũ wa mathĩna kana Gachi kana mathĩna kana tongu ũragweta mũndũ agĩkirio agĩcoka nĩkĩ gĩkĩ kĩa mũtindĩkaga ũcio nĩ horo ningĩ kaũndũ karĩa kangĩ rĩ atĩ ona tũkĩaragia maũndũ maya mothe rĩ bũrũri ũyũ rĩ no nginya tũthome kuma kũrĩ China Gachi nĩ ũronire harĩa Kĩng'ang'a University twaritie mĩario ya kĩrĩa kĩratũmire wone mabũrũri magĩthukania kĩrĩa gĩtũmĩte America ĩhotererio nĩ China rĩu ngeuria atĩrĩ ona tũkĩaragia korokoro ici cia siasa rĩ nĩ tũrerorera kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere tũkũratuĩka atĩrĩrĩ mũciro ngũthomithie kaũndũ nĩguo ũgĩcoka kũrĩa gwĩtagwo atĩa rari ũkoĩ mũgĩ wega rĩ maikĩrĩrio tarifu rĩ ona China ona nĩ ĩrongereire makaigana rĩake mauga na inyuĩ nĩ sawa kĩrĩa gĩtũmĩte mahũte nĩ atĩ 51% ya global woe notice we nĩguo mũkĩaria na rika rĩanyu ũmehere nĩ uma university 51% of global pork production ngũrwe iria irĩagwo thĩinĩ wa thĩ 51% maheagwo ngũrwe nĩ China 52% ya TV ici tuonaga gũkũ screens ithondekagwo nĩ China 59% ya maũndũ maya tũragweta gũkũ modern infrastructure nĩ China 59% ya cement ĩtondũ makĩheo mawĩra Gachi-rĩ ĩtoo maragĩũka na thimiti yao haya 61% ya ngari ici tũretia gũkũ ngeragia kũiguithia Kamau tũgũre electric vehicles yatuĩka nĩ China ĩtongoretie harĩ maũndũ macio 70% of silk 70% nĩ China 71% ya solar panels 80% lithium batteries nĩ nyamũ icio 83% ya tractors 86% ya rĩa earth metals nĩo mamenyete kũrĩa mekũruta atĩ rĩu maiganĩrĩra harĩ gũthukania na America ĩronire nwete nĩ tondũ wa ũrĩa China ĩbangĩte tũgĩcokereria tũkũrania atĩrĩrĩ ithuĩ na ithuĩ tũrebanga atĩ wa gũkorwo tũrahũrana Gĩkũyũ haha Njaruo harĩa Kalenjin harĩa Ikamba no nayo thĩ nĩ yathire atĩ tũngĩkinya gũthukania toguo America marathukania na China hihi tũngĩkorwo twĩkĩ iyo nĩyo ĩtagwo the world new order tũikĩrie twĩna mũthuri Peter Mushiro mũthuri wakiri Ngunju wa Mathenge atĩ marĩ o gĩthaka na ningĩ ndagĩtarĩ Stephen Gachi economy nĩ ũkĩrĩte kandi ũkĩrĩte Gachi nĩ ũkũra gĩtwĩra hihi economy ĩgokĩra rĩ ciringi ikaingĩra mũhuko rĩ tũikĩrie tũcokeria kahinda tarĩ haraya This Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial
487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duke on the home of discount. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra for fast relief of strong pain like headache, toothache, muscle pain, and I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Niweharĩirie gũtua kĩrĩa wendete career yaku. Aberdare Technical College tũrathondeka rũciaro rwa onjoria na ataramu. Wĩyandĩkithie o rĩu intake ya April May 2025 harĩ kothi cia hospitality management, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical engineering, plumbing, automotive, fashion design na ingĩ nyingĩ. Kwĩna hostels, igeranio citũ nĩ hĩtũkie na marĩhi ma bithi nĩ mabacĩrĩre. Maya mothe me thĩinĩ wa taũni ya Karatina. Tuhurire thimũ 0726 507 444 kana 0736 507 444. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Kupata Amazing Grace kama skiza tune yako, bonyeza *811*276#. Niĩ rĩu ngwendaga gũthiĩ nĩ tondũ wake, na rĩu ningĩ nĩwe gĩtũmi gĩakwa gũtua itua atĩ ndigũthiĩ. Anupama atanoka nini ndarĩ mũirĩtu wa nyũmba ĩno. Atanoka nyũmba ĩno yarĩ yakwa. Na rĩu inyuĩ mũtina njũria mũtanahera kinyũmba. Mami, nĩũramenya ona rĩmwe thaa nĩĩrũgamaga nĩ ũndũ wa kũnoga. Nawe mami ũbatiĩ ũhurũke. Tata, waruta wĩra kwa ihinda inene nĩ ũkũrwara. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Eni tugicokeria ikereka ritu rĩa kerĩ na tũcoka twatonya hanini ũhoro wĩgĩmainie na economy atĩ wakiri kũratuĩka atĩ revolution yanyu nĩ yorire no kĩu nĩ njũĩ nĩ gũgĩcokia atĩ mũkũmerio nĩ ciama iria nene na andũ arĩa angĩ inyuĩ atĩ mũtirĩ maũndũ manene mũrenda inyuĩ mũrenda atĩ recognition nĩ gũtwĩra kana nĩguo no itanathiĩ kũrĩ mũthuri ndagĩtarĩ kaũndũ kau ndagwetaga China ĩratũrutire atĩa yate Trump muthenya umwe tau ndathire handu ndakoraga NGOs cia goro muno cirarũgamagĩrĩrwo nĩ US government ngari redio ta rũhiũ rũtuĩku dependence no mũthuriti Kagame akiuga atĩrĩrĩ reke tuone ũguo nĩguo nĩ ithuĩ twambĩrĩrie kwĩbanga o tũkĩregia ciaca ici citũ tũraria gũkũ rĩ tũthome atĩa ndagĩtarĩ atĩ China nĩ retiririe America kwambĩrĩria hau ũhoro wa kwehererio kĩgĩna gĩa kũheo nĩ America tukana ta twathigitha. You know, no US said America that we have about 50 billion every year. It's pocket change. Na budget ya bũrũri wa Kenya. Nĩ gũthĩna ngoro fast tukaga kwĩtĩkia 50 billion ũgĩkĩrora budget ya trillion inyarĩ ũgĩgĩkĩra 50 over 4 trillion ona nĩ hĩkĩre 0.000 of anything. Number 2, how twathiĩ China no ũrĩa tũkugĩte China na nĩtũgaga ũhoro ũyũ tene mũno ũhoro twĩkĩng'ang'a university kĩndũ twetaga disruptive innovation na China ũrĩa ĩkĩte no innovate maũndũ through technology gwĩka maũndũ merũ cost nini na kũrora kũrĩa thĩ thiĩte ũgakora
America he kabuku getagwo who moved my shoes kara ihoro wa change management ekoro na characters ana ere mero mahana adu na ge mahana tofea tofea hem and ho na mugo gatiriri riria mafutu kana matiura mekagare o hare mundu ayagare they continue going there every day mageciria kuna mundu wikirite shoes no majo makame ati the cheese moved kana change ni yokire no kuringanaga na uria oko passive change no tugaga atiriri dinosaur etuikaga ekuaga erugamite na niyo America tondu dinosaur yugaga atiriri iri githakari to ni nene ri mwaki woka ri ni ukuehera yaciragia mwaki ni ukumiehera into ni nene muno so that's why ugikarora mbia ciothe cia dinosaur gutire kuaga ikaire thi mahindi mako marugamite so all the dinosaurs die when they are starting to ni irimagwo ni kumana change so America being one of the dinosaurs economy yao ni nene na yari nene however maundu maingi ni macenjetie significantly almost 60% ya industry cia America itingiota kuproduce indo America ni undu wa cost kumathiaga China na Vietnam kuria reba ihuthu kuria China unit imwe ya thitima ri ita ciringi 3 cito ugithima bũrũri maria mangĩ ni kuma ciringi 20-30 ungirora kinya efficiency na technology ri nikio China irathondeka electric vehicles na cost nini betri icio ciothe ithie ni amuri tondu mena layer metals na efficiency ya guthondeka neo America igatũra haria yari ndi munene economy yakwa ni nene no maundu nima the cheese has moved so na ithuiri noguo tukwa bũrũri wa Kenya ni ukwenda uthome especially na maundu macio tondu Kenya tutũraga twirahaga ati they are the biggest economy in East Africa and Central Africa ugithi Uganda the biggest traders na ito mabiri wika industrialization ugithi Ethiopia president the other day araugire ona Tanzania our balance of trade na Tanzania ni koguo no muhaka to ni to ku disrupt well 2027 ni gakorwo hari revolution thini wa ballot yes iyo tugire atiriri about a year ago there will be revolution at the ballot na tugire atiriri there is an army of young people most of them unemployed na maternal resources kiria makona kiori no kura na niguo akagia na revolution I say that okay na ntu akimionire gweciria hari drama hari itago dressed up rehearsal nimoko ule mugathi stage ni wako kuhana it might not be violent like 25th of June last year but that is it koguo ule na America gwithi the economy ni kuhituko mahitukito nake president Donald Trump ageciria no muheni undu akinya miaka yake he's still conservative kinya miaka yake dage disrupt hoy could disrupt ne good na ruthaju na ki but now disruption ya movire to the technology and ikiro ni kinya China na mabũrũri mangĩ ni marenda ko disrupt kinya horo wa dollar the global trade na ke Trump hadu akumathaitha tondu abataire kumathaitha in fact retha itwa agikuria ni kumauha America ibataire kuha China na Africa na kinya mabũrũri maria mangi tondu haria irekora mabũrũri mau ni mathire na mbere muno igitigwo ikiuga no the economy iria nene muno hari thi however shokero even in America nacio institution iria cia America itingireka mundu etagwo Donald Trump auge maundu neke na githuri so ni arathie agacokio na thutha no nake ni araria raizira rauga aratarorerwo atiriri nikio araugire arongereire meri 3 and you can take this to the bank delito ta ko implement ni mwageithio ne
Governor kiaria badilisha rora mwalimu nake ati anyotokete muno ne tabarire ragithii na mbere nijue ni gutu update uhoro igi thibitari wa JM Memorial January wa gane gwakwo ni jeshi mararikirio riri kuheo gazette notice nyaumire niguo make Nyandaro University gwiciria kwina museum irakwo ire yaranirwo hindi ya murweri wa bara mutumia wa Kimathi no horo igi gwiciria thoko maundu macio gwiciria governor ni ukakinjira haria makinyete atirere umenye revolution no eroka ona ukirore andu mareciria ri ndungeigua kiugo kirekira ku hari ithako riri ni occupy na maita maingi ku occupy kwiragwo ni guthie makanitha-ini tiguo occupy parliament occupy everywhere riu ri ngingira he mundu nake wanjira atiriri ati mwetia accountability na inyuĩ mwĩharĩrie hera mũndũ rauga atiriri makanitha mamwe marauga atiriri ndiũĩ kana mũciro kũrĩa ũyũ thiaga a very controversial statement ati ona wandu atongoria a makanitha mweta harambe tigai kuga andu matikagwete mbia tondu ona inyuĩ harĩa mũcokaga ati rũtingĩmwĩhoka nĩ mũgũtuĩka accountable ndiũka rwanyita kaũndũ nĩ mweta harambe reke andu magwete niki niguo andu maikare thĩ na gacie okay riu uko twire atiriri tugwika atia na mbeca ici riu ri maundu mambiria riu niguo kuroria atiriri wa ukorwo andu maretia revolution no mugeciria ni kuria gwa siasa no ni maundu-ini mothe atonani ndaingira ha mathaa merĩ nĩ ndũri mũndũ ũcio nĩ agwĩkĩte ũtuĩria ka gũte mahinda atĩ ũkũrĩa mũndũ arĩ ũguo tũroiga kwĩna arutani marũgamĩrĩre mathukuru no ndoĩ gũthomithia drama na nĩ ekire degree mĩaka na university agĩkorwo ti kũgũra agũrĩte maratathi maũndũ maya mothe nĩ bũrũri ũrathukio nĩguo werũhe rĩngĩ atĩ ĩno nĩ nyoka no nginya ĩyũnũre tukiuma mwena ũrĩa ũngĩ nĩ institutions ciothe ibatie kwĩyarũhia rĩngĩ mũciro wa mbere ndĩritũ tondũ nĩ wahutia hau ha kanitha nĩ ndĩraugĩte rĩngĩ handũ ndĩrarĩ na science yakwa ndĩhenagia nĩ njĩraga ũrĩa kwagĩrĩire njuge thĩinĩ wa andũ aya makoragwo na ciũngano metaga andũ a siasa nĩgetha mamahe andũ marie nĩ njugaga wa mbere nĩ mambaga kũhĩtia mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa meta atongoria kwagaga atongoria thĩinĩ wa bũrũri nĩ ũndũ wa andũ arĩa maratongoria either makanitha kana kũndũ kũngĩ gwĩta wanasiasa atĩ ũkogeithanie wĩke ũguo weherere gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũcio wĩikarĩte thĩ akamenya kana mũndũ ũcio nĩ mũtongoria kana ti mũtongoria tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũgathiĩ gũteng'erania na makari kũu rĩ mũndũ akaroragwo ngari iria nacio na ũndũ ũrĩa naguo no ndwarekirwo wĩyarie harĩ andũ uge ingĩkĩra andũ atĩa niĩ mwenyewe nĩgetha maigue njeũ arũgama ũguo rĩ na Nderitu arũgama na wakiri arũgama ũguo rĩ makaigua wakiri nĩ tawe wĩna mũtwe mwega kũringana na ũndũ ũrĩa areka atĩa ũguo tũtigaga atongoria tũgathiĩ gũthura wanasiasa nĩ ũndũ wa andũ arĩa matongoragia kũndũ kũingĩ na kwĩenda na nda ciao wenyewe tondu hindi iria mundu ekuruga mauge tukwenda mwena uyu ri hindi iria ithuothe maugaga ni twahenirio ri kanitha kauga ni twahenirio wana siasa ni oru nikio rona bururi uhagagaite tondu warugama mwena uyu ukaigua mundu yuga ni ndamuhenirie mwena uyu na ona yo kanitha yuge atiriri ona ni atuhenirie tondu yeru mwathani agoco nio monaga kiroho ithu tutionaga kiroho nio matwiririe atiriri thiini wa kiroho ri mundu uyu ni mwega na ithu ni matigage gutwira ati ndiu mekite analysis iriku ya kuga mundu ni mwega kana ti mwega wake wewe ndio harambe ni harambe disikumetie muno tondu hindi ya wathi harambe ya kanitha ri thiini wa mwana siasa ri na ni andu matari mamenya ri kuruta ngiri 10 kana ngiri 20 ni kugura kuri kwaria no ndunginjira ndute ngiri 20 geithanie gutire kindu kia muthemba ucio thiini wa siasa andu gutire nio mamenya ati nie ndute ngiri 20 ucoka unyitire microphone geithanie gutire kindu kia muthemba ucio ila kwarekire uguo ndio tugitulira nginya cio ndio ni namba ndiria gwitu kare kwa ni kwa kare riu ri kurekire uguo muthenya wa ira agusire dio ka tu na rugano ruma se na kuria geta gokathaithi ndio ri rugano ruma kathaithi hena muthuri we hau we moderator ndio kana moderator kateri gwakinya agusire areta gasudi
ngwĩciria nĩ wamũratha ngoraragia tondũ tũgũseti bearing ya kũreine maũndũ ma rĩu ithuĩ kĩmũrĩre twaragia arera mũthuri ũcio ona ndanokĩra gĩtĩ ũkĩmwĩra rĩu Sudan nĩwoka nĩ njũĩ ndũkũruta mbeca nyingĩ no ndũgacigwete ona ĩkorwo nĩ mbaca ya president aikarĩte thĩ toguo njikarĩte thĩ rĩu gwakinya rĩrĩa Sudi araroka vile rĩ nĩaretirie kĩondo araiga hau no mũingĩ ndũranegena haha rĩ rĩu ndĩrerũria atĩrĩ mũingĩ rĩ na gũkũ the house of clergy atungatĩri rĩ me hamwe ndĩrona we ũka 200,000 thĩinĩ wa YouTube nĩũkũmĩona Sudi acoka arauga atĩ kwĩna mũratawe makakanitha nake 500,000 nake aracoka aretia bagi auga rĩu nani rĩ ikonia rĩu nani milioni 2 auga na mũtikarũmĩrĩra mũtungatĩri irokio bengi na mũcirũ ndeũragia atĩrĩrĩ akorwo kanitha nĩ ũrenda kwamũkĩra mbia cia tetirĩ matingĩ mabati ciringi 200,000 ndakĩbati arekwo akĩarie tondũ agũra ki hau nĩho rauga atĩ hihi atĩ ona makani ona nonginya marĩkinya kũrania atĩrĩrĩ nĩ mbia cia teti mũgũitĩra matakamũtige tondũ rĩu mũndũ ũtonio karĩ agirio gũkĩaria nĩki wa mbere ningiuga andũ matige kwĩyenda tondũ rĩrĩ we warũga mũrenda ũthome basi ciaku ũtũiguithie kũrĩa tũrathiĩ kwa ngai no niĩ ndũrenda ngũiguithie ũrenda ũrĩa mbia ciakwa na ndũrenda ngũiguithie na niĩ ũrĩa ndĩrenda na njĩre andũ ũrĩa ndĩrenda na hau nĩho tũragĩra raini tondũ no twagire na nĩkĩo ndĩrire andũ angĩ atĩrĩrĩ mũteti agwa atuĩkaga mũhunjia aingĩ macoka mwena wahunjia gaikara mũkora na kara mũkora na kara rĩngĩ ona nĩ wakwĩĩta tondũ nĩ ahotire gũcokanĩrĩria tu no rĩu thĩna ũrĩa wĩhonie na nĩ ndĩraugĩte rĩngĩ na nĩ ngũthiĩ na mbere na kuga mũteti kana nĩ mwana siasa nĩ arekwaria harĩa he mũingĩ nigetha ahote kwĩra andũ mamenye kana mũndũ nĩ mũtongoria no nĩ ndacokera rĩngĩ njuge he andũ njĩrĩga gũthiĩ no ndikũgweta ngĩrwo atĩrĩrĩ ndendaga kũruta 20,000 we rĩu no ngĩrwo nĩ nditarutĩte rĩ ngĩnyitĩrwo microphone ngĩrwo no kũgeithania rĩu naniĩ ndiarutire ndathire ngĩgũra mĩtu wa ngiri ngĩhe andũ kũu nja tũkorwo nao na nĩ makenire mũno tondũ ũrona rĩu harĩa ngũheaga mũndũ ũmwe na rĩu marenda manyitĩre microphone andũ aya matiramenya atĩrĩrĩ ona ithuĩ kĩrĩa waruta rĩ ĩyo nĩyo raini yakwa kwarĩ kanitha ka kwarĩ kanitha nĩ kanitha ũkĩikara nacio rĩu tũraugire tũrĩambaga kwaria tũkona watũhe maire njigana atĩa tũkaiganania reke tũheagwo airtime tondũ rĩrĩ angĩkorwo gũka kũruta ngiri 20 tarĩu ona ingĩkĩruta ngiri ciringi igana ya he ngiri 20 njuge ngũthiĩ ngĩheaga mũndũ agũre mũtu-rĩ ngũnyita andũ aingĩ mũno wakiri nĩguo no haha rĩ na ndirahũra kanitha tondũ nani ndĩ wa kanitha no kanitha nĩ ya andũ othe nĩ ya mũndũ wothe na nĩ ndateithia handũ hamwe yaka andũ 200 mangĩrĩa mũtu ainũkia hũne-rĩ andũ acio he mwana siasa nĩkĩo kĩndũ gĩa bata no ndũrĩ hĩndĩ ũngĩnjĩra atĩrĩrĩ ũheane ngiri 2 ũcoke ũnyitĩre microphone we twara andũ igũrũ na nĩ ndĩramatwara gũkũ thĩ nĩkuo tũraria ũhoro wa gũkũ na ingĩheo gĩtĩrĩ niĩ ngwathana gũkũ thĩ nĩguo tũtwarane spirit nĩgetha nawe ũkonio spirit atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ mwega no ndũkae kũnjĩra atĩrĩrĩ we wa kanitha tũtiendete andũ a siasa ona hanini nĩ matige kuga siasa nĩ mauge atongoria atĩ tũtirenda andũ a siasa no nĩ tũrenda mbeca ciao hau nĩ njigua hataratwara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩu accountability na ngwenda kũhocia rĩu ũhoro ta ũcio wa ira na kaũndũ twekĩte Inoro tene rĩ nĩ twathiaga maharambe mũno tũgathiĩ maharambe na gũkũ tũgagĩtwara chairman tugatwara atongoria rĩu hĩndĩ ĩmwe rĩ ndarũmĩrĩire kaũndũ gekĩkire itũra rĩna ndigũtinda ngĩrĩgweta nĩ harĩ na minister mũna anga either minister kana MP rĩu twakĩrĩ kwao mũciĩ rĩ nyokĩte na indo nyingĩ mũno nĩ indo nĩ kuga atĩa mbeca nĩ indo rĩu rĩ gũtigũkinya harĩa magĩkĩhotha rĩu tũgĩcoka rĩu tũgĩkiuma nja tũgĩka rĩu tũke gũkũ nja rĩu tũkĩgeithania indwe atongoria akanitha mandigithia festival na wagĩra warũrũngana tũgathiĩ nja kũrĩa rĩu rĩ mũndũ akĩmwĩta weoka
we nä ateti metagwo ro uguo nä broker ciao cia ciatha uka kiro no ahetia mo kimuria neke na kanitha na andå othe mauma kanitha nä guo ndakwä ra rä u mo mahahanja akimwe no ahetia muno muno neke nä å ngä atunania ici nuthu rä å rehe tå gayanä ra gå tondå ona icio ciathiä kå rä a rä nä gå thiä kunana no ahetia må no ä nä andå aingä rä u kå kä rä gä kå rutwo rä o å rä a thirikari na wererwo ä tuä ke transparent tondå ngå ciä takä o kiugo kä rä a kä rerwo nä å igä rä rä ki rä ndeto ici gå thiä kå kana nä cukuru kana nä institution cia mahoyo kana nä kå tå gå thiä na njä ra hana atä mutigakono governance ya thirikari wa mbere nyambe njuge atiriri andu aya ni amwe atete andu aya ni amwe wanasiasa na hujia kana tongoria kanitha ni kindu giki na kanitha na hindi ari o ringi ndiraugite ndingituikira thina-ini icoke itue mesaya no yo iguturuta acha gutingithii ugu tacokera uguo iga andu aya ni amwe na kanitha ndingituikira thina-ini icoke yoke itue ati riu ndio iguturuta thina-ini ucio yatuikira urauga kanitha neo ikirite bururi thina kanitha ona niyo yoneti mucira guthiaga kuu na kanyamu makaria tondu riri ona mucira ni akukirigwa atiriri ngukiruta thaa ici mungirie kwaria na tene ona uyu wiho nigetha one giti arutaga mukamuhe kanya na ni riu ondakinyirirwo ri mukangiria riu ri jugi atiriri you know this is the disruption that Dr. Hashi is talking about na no wega do discussion ateti makarihaga riu ndiroka hau no riu andu ndiroka na ngugaga andu aya ni amwe no riu ri tondu muteti ne uga andu aya matigokera matikarie kanitha matikarie kanitha uguo niguo mutungatiri uguo niguo kwagiriire na matiagiriirwo gwika uguo na kanitha imwe tu ona ndandikirwo haha ni father murata wakwa etagwo Father Bernard wa Njohi wa kuria gwitu Gitito Parish ajira directive ya Catholic Church mareirwo mbeca matikoyage na father uri okuoya muthikafu akaroka gucicokia that is what we should do no kuga ati cioka itikaniririrwo ri ugicioire na mundu uyu ri tondu ni wamuera mbeca ici ri weri ti ati akiuma na nyingi cia uga kuheana we ari kiria aratanya ugikorwo kwendaga niguo tondu ni angiguthiete kirafu ni angiguthiete kuri ona ni angigucokaniriria ona ni angigucokaniriria agukite ni undu ucio na we ta pastor ri kana muhunjia ri ni koguo ni uhinga we naguo ukimuima ukioya mbeca no gacoka ukamuima kanya ucio ni uhinga ndo ni wamenya ati ri mundu uyu ni uhinga wa kanitha kuga ati ciuke arehe no tutikwanirira ni uhinga forget about it all together marugire atiriri ati guoko kuore gutikamenye ucio kiri uhinga kiri kuhuthira the difference ya andu acio na mundu uria nike thidi na hatire utiganu wa mundu ucio na mundu uria wokire agituira mwathani agocwe ngai no mwega agicoka agitonia beli gwakirwe ugaga muno kwacha acha ni ndia mwena ucio but that is either here or there no riri na nigetha tondu no wakiaririria uhoro wa direct ino ya kanitha na siasa dire andu aitu atiriri mamenyerere muno ona kanitha cimenyerere muno tondu ona cio ni ukuririkana hari hindi kanitha iri ha Roisabwira occupy to na andu acio kanitha ciao ni iretigwo uguo itari andu ni iretigwo itari andu ndiritu tondu wa riri akorwo ni twakurehera mbeca kanithari tiga cia ateti iria ithu twaruta ri nitukwenda accountability no tutingitura twakaga kanitha haha ihana kibeni no tutura twakaga meni no gutihindi karika no hindi ciothe ni gike ni kuru we also want accountability wera kwa miako kamenyeka it is true ire thirare na no ire uri hari andu meho rikare rito ni rakinya andu ritiretigira ati uri andu mendagirio guoya tiga kuorota mundu muitiririe maguta ndukwaga kuorota tondu wa riri mbeca icio ahuthira ri ni cia kwanini hetwo ni ngai
na niri gakunengera koguo ni ngwenda atiriri waragania na uigiriki na transparency nyone atiriri mbeca ici tukunengera ta muhunjia ri kana ta kiama gia finance gia kanitha no hata kuimwo gia the we kwa ndiri na thina no atiriri ono kinyima gia thiri ndugagikorwo no hinga akondo rakienda ya mucira na nerenda itiararire twerekeire gucoka niguo tutirihe iraria rikiri todo conversation ile ikuo ni atiriri ateti matikarie kanitha good, that is good. Mundu ni athondeke mcemanio wa Kenya bahasha yake ndu ciringi 100 ri eketwikire rate card muroka na bahasha ya ciringi 100 ri abati kwa ndeka cigana acha mundu ucio ri no era ciringi 100 maundu mau mothe ri twende tware ndio abatie kwaria mundu ucio ri akone arehe mbeca icio kanitha ri kanitha niyo msimamo akorwo ni muroya mbeca as a church hingora ikenganga ni thunurire ku but the correct position is wanasiasa ya itia ikumeta kanitha reke mundu oke ni ati timere haka ni gutwo meta ni gwitwo meta goreke gwire mi gwitwo tare uri sudi aragiturukite kuma capseret agokage kwa kia Burundi ni kia Burundi kana ni githunguri ni githunguri ndagituguga akioke ni gathaithi ndagituguga okay ndege icio cia keshuke igwe hau fana na mutungatiri ucio ri ungimuria ri ndoi karamu gathondeketwo ni sudi kana karatathi ugu kama manufacturer ni sudi kwa mutungatiri ngoro-ini yake ni aramenya atiri bia ici ciumite ku anajua ni oi riu nikio ndakura uhinga kindu kimwe kiari na me fact urauga yari hatari gwitwo kana guthie kwendia maundu maria ogwo igwe tauga yari muhunjia rugama ri na muhunjia ni mwega tonio magitutwaraga iguru ri arugama uga reke thome fasi 2-3 nigetha hote kwira andu ayo ure meguthie matu-ini niguo na ni ri njagaire kuheo ona itarutite kindu tondu nie marona uyu ni mutongoria na no nginya express kuri andu ariku no nduri hindi unginjira iyo nie ni ndegete piu unyitire nyita microphone irando sorry ndacio bia cia mukirwo mwena uyu angikorwo uguo malario megwete malario megwete kwanja mwana siasa umwirite egwete no amunina tondu wa mbere kindu kia mbere mwana siasa ungimugiriria ugiririo tondu ni ro muratharu tu iguru ndangikoma mwaka mugima wakere umwire ageithia ndu na ndakeke undu ati eke andu gwegwete riu no amunina pio tondu mwana siasa ni abati gukorwo ahurirwo thimu mbere akero thikiririai ukana mbeca iria ciothe gukona rori no ndukwaria kana akure ku o hindi no egetagite kia mbere rwo riu ndukwaria ni ohinga riu nikio raigwa ni maikarite atiri ndi mohigite muno ndaramba kuruta wamwita ndangiamba kuruta wamutinia microphone akora tondu riu ni arauri atiri ni ekuturwo muno ndatiga 100 na ndina andu acio matina igwa uria ndirenda kwaria ma tondu riri mundu gwitwo wakiri angikorwo matikunyendaga ri matikwenda mbia cia kwaria ona matige kunjita tondu riri riritu hindi ria wetwo kwina harambe for example wetwo haria mbere Peter Njau twina mugeni wetwo Peter Njau ni muheshimiwa ahana kekete agioke njuke ndugame hau mbere niguo ndetwo niki aikorwo ndikugeithania ndetwo niki wakiri rute mbeca na kanitha ni itu ithuothe tondu kanitha ni ya mundu wothe no wake kuringana na uria ukwenda kotangithie haria njandu mauma umoheria hona nikio waigwa wakiri auga atiriri taru no kuno ngicokaniriria andu oguo wete kihetora tatu ingi muno tuthia na mbere ri ungicokaniriria andu kiwanja uge uramahe mutu wa kuria na sukari na kila kindu gutingigia bara gutingigia naki no guko kugia bara oguo raigwa wakiria kiuga guko ringi kanitha-ini ingiri tondu he karata kehoka riri ni ikuna wagukorwo hihi nacio ire ciumaga ndagitari gaci itondu twakinya enzi cia kwaria uhoro ona by the way ndero hena kavuku ka thigeta kwa tirere mayai waziri wa marathi na tumbo risiro chimba no kada aigwa tukutu ati accountability ekundu guothe na we uri wa bithi etiko no conversation ino ndo mareciragia ni gukinya ha itondu andu mareciragia ati no gukogera president no gukogera governor no gukogera mubunge no gukogera MCA no ruge korate ona kuria andu-ini ta udio ni mundu mwathite supermarket akoya bagiti ya iria akerwo ni ciringi 80 niguo aranjiraga no thi haria ahuragirwo ni iritu abahuraga ri arakorire o hari iria ri ni arongerirwo ciringi 7 no ritirari thiini wa counter na kira kiratumite o iria ri ararite tondu rirari raithi wa maria maria mangi riu ahurite supermarket iyo na aga post
rithitio kuu nä kå twerekeire ndagätarä gaci kana kå nyitä rä ra hau tå coke ndigakå ruta igå rå nä ndigå ikara njuge å rä a kå hana rä maå ndå macio no matå mä te Gen Z magä na pricing ndäreciria o rä a njugire nä wä igire ngiuga å horo wa disruption harä a twerekeire kinya harä kanitha rä nä igå kå gä a disruption nene må no wauga wä na mwaka å korio nä waugire nä mbeca icio tå negere BQ tå negere mwakithia tå negere cost å korä andå marauga atä rä å rä kora tonä rika rä rä gä thikana kiuga atä rä rä å renda kanitha ä yo tio core business yaku ya gwaka the professionals amongst us to mobilize ona mbeca ici itirä å kaga kanitha ithethia account ya project iyo na project igi na project manager ni gethe riria igathira ri mugie na closure na guti mbeca igetio so ni kwerekeire that no ethe mu China kana ethe contractor exactly atakarizaga certificate in fact akinyia kure kinyo igwe kanitha ero atiriri your core business ti gwaka kanitha your core business ni gutuhunjiria gutuhe spiritual na nourishment ni tugie na andu professionals marika maundu macio na mbeca rutirira ha kanitha turitwara to the project hako ne thimiti 2,000 ugathi ukarira thimiti 2,000 hako ne utia wira ukaheo wiki turihaga andu 200,000 itagwo riba ekariho ugu nigo kwerekeire na tutigwikara muno maybe the next 5 years todo the generation that is there ni could disrupt maundu maiki maria twikaga traditionally na niture kinya handu ukore kinya kanitha o tuna university online university ukore kinya virtual if you go to other jurisdiction to America kanitha ruithiagwo the archives andu mathomagira virtually na maundu maiki muno na maundu maiki muno so ona he mundu aroririo atiriri ni muhunjia mundu ungi aroririo atiriri Ngai auga ati haha mbere arauga Ngai auga ona 600 ona harä andå kä tä rerirwo mareka å guo mathikä rä ria å rä andå mararia gå kå irabu-inä å horo wa ciaca rä makauga Ngai nä oiga atä nä maratha athiå rå ka gå kwa nyama cia mä arä ro aigå rä a akoreta akauga rä u gä thikä rä ria nä rohoro auga gaciä nyå mba ä rä yaku ya kare nä yone ngere kana wage muoyo maundu maya uguo murona andu makiaria gwiciria o haria mundu ari ni agutwika accountable na maundu maya ndungi maigua kundu kungi otiga thiini wa tabarira itu ni tuguthii githurano kana tutire kuria tugikora anga maritwa maraingirio thiini wa IBC niki kiu twikirie tugicokera kahinda gatari haraya Makenyita ũgeni Professor Paul Kifisho, CEO Quest Pinnacle Investments, ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Tũgĩthiĩ gũtĩrĩha maũndũ mamenya nĩ mara disrupt ona kũrĩa ndagĩtarĩ Stephen Gaciĩ ũrĩ universities atemwe disrupted kurathi atia na twamukira githi cia governor wa Nyandarua by the way na no wacoka ongerera ni kora ko thibitari na university ndamaka muno one ni undu wa the university tondu the disruption iria hari ithomo kia university ni tumite the motor the brick and mortar university cia thirire in fact koroneni governor wa Nyandarua igiuga twakirwo Techno City iri na open university nigetha tugie na Silicon Valley wone kware kirwe ro Happy Valley Nyandarua ya nyoni koroneni igethi president ithuire handu au twakira university twakire Techno City na Techno City yole ikorwo na university to ore to kana guto Open University of Nyandarua netwike ku ni atuka the innovation hub for East and Central Africa ta
kundu gwitagwo haria Machakos tondu university ni ya movire nigetha kure Nyandarua ri makoneo the leaders in AI, machine learning and the fifth industrial revolution. Nigetha university o etagwo the Open University of Nyandarua itongorie hari kindu gitagwo the fifth and the sixth industrial revolution. No gwakwa university the traditional then na university yoyo ri ikorwo niyo university ria irahe JM Kariuki Hospital technology to naguo uthondekani wa mathibitari although ni gutuire the physical shake up ya dagitari ni yathire diagnostic the telemedicine diagnostic ona no magie o ku hari the techno city no magie kinya a central laboratory ati ethimaga kiundu giothe kia ndwari bururi wa Kenya na East Africa mau nimo meciria makwa what I think of a university of the future koguo governor ni akugetha meciria ma authority tondu uguo niguo tondu disruption ni ukite gucenjia maundu maingi muno kinya na dikirihitu gathiririe rimwe ni thia mitambo-ini gakora andu metagwo Timson's Virtual Academy mathomithagia uhoro wa kothi monetizable ati kinya mwana ena D kana E okiria gia cukuru no athia thome mieri 3 a skill igituika monetizable ati thutha mieri 3 no ambirie guthukuma mbeca. That is the training of the future. Koguo gwiciria andu makibanga na thirikari kibanga maundu maingi ni kwenda egethe kuria thi yerekeire especially hari githomo ungirora CBC ni ranina uhoro wa the physical university. It is about virtual on a university go kule Nyandarua ri is it primed to CBC? Is it the first CBC university? Tono ukiuge ni ukwenda ku differentiate kuma university ciothe ukiuge tondu oni go CBC hana ri tugwaka university primed na CBC ati mwana urathire CBC the first choice university igakorwo Nyandarua. So no mwaka ugo those consideration inyuma professors doctors aria mwana na mwagite mundu etagwo majipia majipia ajira na muge koyo we korea huruma na thia gwetha giti naku huruma wajiraga ate kure currency yao ni thayo guko mukiugo horo yige kahwa na macani nake na by the no ndakimenyithio kwina hindi nake president ya wechera iko kiana ku mwakita muhuru joko tugage ko kia ngari kia bathi na inyo mutiraithie gwitia ati cia kahwa na macani na mutikire na nyo maundu manyu mana kuria mabiacara majipia njo ni mukorwo mena muthuriti wa inaina wa kabaiko mweshimwa mukohe maundu macio inywe na inywe murathomithia even university atuna nyu muri atu disrupted completely. So as much as mukiuga ati thirikari ndiramuriha disruption nayo ni ukire ciana ni irathoma ta ndona ka mwana iritu athi interview handu arora ndaina time ya guthi university no agatonya kothi-ini agekaga kothi gathi kuinya na kagea na an e-certificate na kamekira thiini wa taru ithu tugithomithia ri ni kigeranio giakwa ni ndithia guikara ati mugikagira ni twaroragwo aca ukaragiate ciana ciako ngwiraga consult anyone thoma ibuku riothe ona ungere ukana ibuku kigeranio-ini ukana rio open book. It's an open book exam tondu ni thomithagia cases and application utia ndugakoro define what is innovation. So when you say a case and application ndigagwira o define what is innovation gakuhe case ya mundu wa innovatire kana ngurio ria turagia tugithomithia entrepreneurship mundu era uthondeka irio cia ngui agithondeka ngui agire kuria niki yagire tondu oritio riu ni answer direct ukimuruta ibuku-ini riku gutire tondu oririo so twariga atiriri mundu agithondeka irio cia ngui agicitwara thoko na ngui atwarirwo ndiarire
twagikuria tere kiuria gakwa kiganio-ini ngui yagire kuria niki ni ho ngirute yo no ngikwa na ibuku gutire to twari uhoro wa the process ya entrepreneurship ukiamberia product no mwagake survey urie mundu uria target market yana atia ugie na strategy ya kuigira ugie na competitive advantage uguo niguo ndirona wandikite script ini ya exam so na ithwe tuthomithi rure na ithwe tugicoka kwa no athomithia university taruri thomithia university go St Mary University in Ethiopia, but I don't have to go to Ethiopia and ide auto na uguthomithirio Nairobi ogo kwa nyumba so no internet nikio ndakwira atiriri mundu wetwo kiribadisha ajithe ndimutwa to the next level nigetha githie gwetia university ri ndagathie gwetia university ati onage miako ni etie techno city tukuko tukibwethera riu tukithie gutiriha Peter Mushiro ate andu matige kwi Peter Mushiro ate kwi gwithinia muno ta kwi kiama gigekika 2027 ate githurano gitikanirerwo tu o guku gwitu ni Kenya yothe mweri 10 wenana 2027 na ate tariu ngirora uria ABC irathie ri ate gutio ndobonene gigekika o ta ire ingi ciekikaga ona wakiriba kiuga o ire cianekeka na president muthenya umwe akiuria atiriri ni thuritwo maita matano ta mubuke no ndirau ndio ta mutati ndungenda kuigua muno na miaka 10 ta deputy wa president na ni president nduri ithurano cia ngano ta ire ciekikaga Mushiro kwina undu munene ogekika kana ithurano igakwa ihana ta ire ingi gutire undu munene ingiuga ogekika tondu uria kwanekika maundu maria mothe manekika ona ne ndigagwo githurano ne gia Kenya tondu tiga guthura andu o aria marari kuo magatengerania ugacoka makora handu hamwe othe ningi uguo niona njetha gikagwo giake wakiri tondu riri kwanja gia president ndigagwo gikagwo giake tondu aikorwo kwina opposition ni yoka ni weno ningi rucio kamakora hamwe na thirikari opposition tugatigwo ithuĩ tuhagĩte tondu ati uria twacaritie no menya rĩu thĩna ũrĩa ũrokĩra thĩinĩ wa Kenya umuthi uyu na nĩ ngugĩte rĩ twari na mwihoko munene muno ati Raila Odinga no twaragiriria riu thiini wa Kenya atubohoyaga agwe atubohoyaga candidate wanyu oka bathi ire yari irimo kire ingirite athiete tugitigwo tuhagite riu ningi hare turorete ri riu ningi ithuothe turorete ati wa munyoro ni uratwaririria o uria ni ara disrupt kila kindu ningi bathi irugame hare gutuiketigĩtie mundu umwe ningi wigue ni akatia na wandu matigwo kuria na emotion cia watiriri angikorwo president ni ohera mundu wituri tukiri o hamwe na riu ithuĩ mathina maria twina ithurano icio rona ciekagwo guku bururi wa Kenya ri mundu na andu aya ndiramenya niki kiuru na andu a Kenya matangiciria mathurage mundu we mwenyewe ri moka makahenio na ni ndacokera ringi ndauga atiriri ciama ihana TikTok na Facebook o uria wina andu aingi niguo ukurihwo itago community icio riu ri o uria warehe andu aingi uthia metha-ini ukorio te warehe ki niki warehe hatiri hindi no ronire andu mathie kuhagirwo na guku mauti Kenya ri amauti Kenya ri president ni mundu mugi muno arambire kuhagira andu aitu tondu riu hindi uraingirire haro rero ndukwaria guku nduri kindu ngicokia hare metha-ini wakire gukwanyu urahagirirwo uraigirwo ruri utajira atiriri round ri hihi tugithie turathie gutiri hare itaroka kuri wakirire round iyo ri yatuika irachivaga maundu hita mere utumwa tirari deep niguikia dia kuona one andu aya meciragia atia kirima no nyambate tu andu aya mandigicirie ri ni mendetwo ni andu nikio ndauga atiriri ugitiriha andu aya marari kuhagirwo merugio-ini marari kuhagirwo gutiri kindu mangiguithia president umuthi tondu ni mararegirwo wakere tikire mate kirambata go kana kirathi ya tondu okora ni andu agithunguri maroyagwo magatwarwo arari makoe matwarwo githunguri tiviti na riu hindi ria wakinya andu arari makinya kundu gwitwo githunguri matiwe mutongori cio matinge mugiririe mekuga mundu cio e sawa no riu okora ni tawa muratha hindi aracuhuragwo iguru ri ni tondu ni kiambu yothe amwo marakiugagirwo hau atakindira uga aracuhurirwo iguru no ikiragira atumire ngene
andu acio maraugaga ati turutirwo thika twarutwo junja twaheo indo twaguthwo no andu acio maronania uma atiriri ati mundu uyu ndari na wigiririki ona atuhe mbeca na ndiramumena wandie na thina no ndauga atiriri ni marahagirirwo rugio-ini wega tondu hindi iria kuratwikire atiriri nie ndina mheshimiwa Kimani wa Icũng'wa haha mbere ya aritie andu maraguruka uguo munene ararora na atiriri ingihitia heane guku githunguri ndimuhe umucimo ni undu ngikatia Nyandarua taguo na kuu kungi no ngauga atiriri thiini wa ona haha ndiraonire andu angi ti kuga ati mwena uyu ati tondu ura disrupt niguo wina andu aria mena mutwe mwega tondu ona ungirarorire ni urona mundu tondu ndarenda uyu ri ne kugiririo uyu ki uragithikirio kaigua he mundu education sector ndimitware tu mbere hanini na kuga atiriri in the job market kaundu kau nako ningi ne kaingirite muno professionals otaithuta ta mawakiri ona auditors ona ginya engineers ninyonaga magika kothi citagwo CPD taro ithu citu cia mawakiri CPD tuikaga ciothe virtually na o mwaka no nginya kaheo point ta 5 nigetha wonanie credit yes credit like 5 na wonanie ati ni ndirathomire kina na ni specialized riu hari kothi ingi nie ona ni njiriga guthoma na ndamithomire online AI and the law nayo ndaheirwo point cigara ni LSK 2 points na ndĩrenda nyonie andũ atiriri uhoro uyu wa guthoma na job market uri hana ri to nginya uthie thukuru physically no wongerere githomo giaku virtually uri o hari uri na mawira thikũ ici ni ma disrupted the same way ona siasa ira disrupted mawira ni ma disrupted andu ni marahota kurutira wira koguo andu mamenye kana katagu na ciana iria university tũtwaragia na Dr. Wang'ombe Gitonga athomithagia comparative university na Gashi Senate ya chuka kajira na mara encourage na ciana iria university ona aria me guthoma ona ithuĩ guku yes ora ugathie ugathomaga kothi virtual nako ni ithaa rimwe ithaa ria ranji ugathoma ona na thaa ici mundu no uthie wabici yake akwire andikite andu 50 no wabici yo uthie ukore andu 5 andu acio angire they are working from home koguo ndirihe na ukiuga atiriri as a country turi ogithaka na andu aingi muingi wa Ngai uri ogithaka ndimere atiriri riu nitumite handu hakumaga mundu thutha tumunyitite igoti okuria agatutwara kana tukaingira bathi yake haria tuthiite tukaronda mundu tukamwikira gabiru tukona kana ni agirire tukamuthura akorwo haria andu 10 aria marugamite tutira hatire mundu qualified ri ni tuya andu aitu tukumagira tumathure ndikiririe na gukigeithia muthuri ugwitwo Mr. Mathenge mena mutumia wake ndio aciari aitu mari kuria gititu tetu ni makinjira ndimugeithie muno asante sana ndiritu twina mathiko kuria gwitu ndahoya tondu nenda mona ma muthuri etagwo Njoroge wa Nguru yarakuire twina itu riake hari wagathiko Wednesday na riu kuria kanitha wa ACK kuria Fathi ni gwetanwo mahoya manene muno mweri 22 wa Tuesday nigetha tuhoe ni undu wa kurugamia ikuũ icio cie kuria gwitu thiini wa Rari Fathi Kijabi ward. Thank you Gashi ya kuonesha very quickly ituronire Lorengo Stadium ugiako igutuga competitive naki hena integration na Kimathi University eofe kirutagwo sports science na okuria Kenya na Kenya ata ile otha ikiofe sports medicine ndikigia atuma mundu ume uko athi nyire gutengera so I think ona Talanta ino ri o Talanta twekenengero itha Tagasa kana Catholic niguo tuga atiriri iyo nio the future ya sports na hari mutumia wetagwo na Stasia wakula kieni ajira geithie wakiri na tota wira mwega asante sana tumana wakiri Guju wa Mathenge na ningi tumana muthuri Peter Mushuru twacokia muno ngatho na ndagitari Stephen Gashi he murata witu muno wetagwo Muthoni Jogu tukioine muno wa kuria pora sana Muthoni ndu gatukwo ni sister Ann Alice Wanjiru Jogu pora sana njo ni ukoro kimenyithia makiria horo igimainie na mathiko kuria ithagumia ritu muthenya wa omuthe tha mweri wa mbere 2/6 tha mweri wa mbere 2/6 mwathani niwe oraganaga na agacokia moyo niwe uikurukagia andu kwa aria aku na
haria hothe ungikorwo gitwamukira mwiroreri wa Inoro TV twakunyita ugeni mitaboini muthenya uyu wa tariki 14 mweri wa kana mwaka wa 2025 ino cukuru wa airetu wa Butere ninge no turonire atongoria matiganite magithie na mbere na gukirira ngahiha icio ciraumirire kuria mwena wa Naikuru atongoria mwe makiuga kuri na andu marahuthira ciana kuri na andu marahuthira arutwo gukorwo magithimana icoka cia kiuteti ninge ne turonire muthenya wa ira atongoria matiganite a kiuteti magecera kundu gutiganite gicigo-ini kia Mount Kenya mihothi kanitha-ini no irathie na mbere ona thengia wa President William Ruto gukorwo akiuga ati undu ucio ni ugukorwo ukirugamio ne maya na mangi maingi maria tugukorwo tukiarereria muthenya wa umuthi guku thiini wa studio turi na ageni aria tugukorwo tukinyitanira nao turi na Elijah wa Ngari muthathauri wa maundu megie uteti turi na Julia Chege uria ni muthathauri wa maundu megie uteti na utongoria na ninge turi na Moses Gitonga uria ni mutongoria wa andu ethi kuma kuria county ya Laikipia etikira kunyitanira na ithuĩ mwiroreri wa Inoro TV na ririkana no ukorwo ukiaraniria na ithuĩ utwire hihi ni urona ta thirikari iri gacira-ini karia kagiriire ta uria koretwo ikiranira ati ni koretwo ikihota gukorwo ikiganania mathabu megie utonga wa bururi na ati kwa ihinda riri meri iyo ya utonga wa bururi ni rathie na mbere uria kwagiriire we ta muikari wa bururi uyu wa Kenya ni uraigua ta uhuthahuthirwo ni thogora wa muturire na baito ya ndumiriri nguhi ni 2288 twandikire kana no wirorere tafarira ino ya uge wa kugerera mutambo wa YouTube ya Inoro TV nie njitagwo Gathoni wa Jehia no mbere daya reke twambe tukumenyithia maria tukuhariririe gukinyira tukiambiriria mohoro maito county ya Baringo ni tafanetie kambeini ya guthaitira mwana wa kahe makiuga kwa ihinda inene ni akoretwo ariganeire kambeini ino irarongoreria kwaririria mathina maria mwana wa kahe atunganaga namo akiaria ari mwana wa Kurok Wycliffe Tobole uria ni murugamiriri wa mihango ino augete ihinda ni ikinyu thirikari ya beke mihango ya kuiganania andu othe hatari guthutukania na oho maugete muingi urafatara kwirira mafata ma mwana wa kahe mental health related issues abuse a lot of Kenya empower and uplift thirikari ya county ya Laikipia ni ruguritie kirathi kieru gia guthomithiria mbeu njithi a gicigo kiu uhoro wegie uhuthiri wa nenda cia kiriu na mashini cia computer gwikuria kirathi giki kiri na mashini cia computer 20 na makiria ma mbeu njithi 200 nio mekugunika na mathomo maya kirathi giki giakitwo na unyitaniri wa kambuni ya Safaricom na county ya Laikipia na kirongoririo mbeu njithi aria mari icagi-ini mieke migananu ya githomo gia kiriu na aria mari matauni-ini gavana wa Laikipia Joshua Irungu oretie mbeu njithi mahuthire kanya gaka wega na kwiyaka guku muikariri gite wa bodi ya kambuni ya Safaricom Joe Ogutu akiuga ati kambuni ya Safaricom ni igite keheri-ini ciringi milioni 3.5 cia gwaka irathi ingi igiri tume kamati ya bunge la Senate. Kwa hivyo haina haja kwenda kujaribu kufurushana na wananchi kule ama kupigana ama kuwasukuma ama kufanya nini. Asubiri hizi taasisi mbili zishughulikie swala hilo. Wakati maamuzi ya mwisho yametolewa, basi ile hatua ambayo itakuwa pendekezwa kufanyika inaweza kufanyika, lakini kwa sasa
awache wananchi waendelee kulima, waendelee kufuga mifugo yao kwa amani. Kwa hivyo sisi kama kamati ya mashamba, rasilimali za natural resources na environment, tumehakikisha kwamba tutatembea Kenya nzima kuangalia masuala ya mashamba ili wananchi ambao ni Kamite ya migoda bunge-inĩ ya Senate nĩ ĩtabanĩtie gĩikaro na aikari a Mwatate mwena wa Taita Taveta nĩ ũndũ wa ngucanio ya mũgũnda wa eka 25,000 iria ikoretwo kuo kwa ihinda inene. Kamite ĩno ĩtabanĩtie cikaro na andũ matiganĩte nĩguo kũmenya gĩtũmi gĩa thirikari kũhe aikari aya Taito mwaka wa 2002 na mũgũnda ũyũ warĩ na rĩu nĩ megwetherwo kĩhonia. Atongoria aya nĩ mũtongoria wa kaunti ya Taita Taveta kugerera mĩgũnda ya thirikari ĩrĩa yarĩ rungu rwa mũthubarĩ wa Voi nĩ yaheo Taito. Yako mbele ya mahakama na vile vile pia yako mbele ya tume kamati ya bunge la Senate. Kwa hivyo haina haja ya kwenda kujaribu kufurushana na wananchi kule ama kupigana ama kuwasukuma ama kufanya nini. Asubiri hizi taasisi mbili zishughulikie swala hilo. Wakati maamuzi ya mwisho yametolewa, basi ile hatua ambayo itakupendekezwa kufanyika inaweza kufanyika, lakini kwa sasa awaache wananchi waendelee kulima, waendelee kufuga mifugo yao kwa amani. Kwa hivyo sisi kama kamati ya mashamba, rasilimali za natural resources na environment, tumehakikisha kwamba tutatembea Kenya nzima kuangalia masuala ya mashamba ili wananchi ambao ni maskini wapate haki yao ya kumiliki. Na mwiroreri hau niho turatirihira mohoro maitu ma ithaa riri na rĩu gũtũhe mweke kũingĩra thĩinĩ wa ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũrathũrima ũtongoria na ũteti wa gũkũ bũrũri-inĩ. Ririkana nĩ ngũkwĩrĩte no ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kũgerera namba itũ ya ndũmĩrĩri nguhĩ ĩrĩa nĩ 2288 na ningĩ no tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri nĩgetha tũkorwo tũgĩthikĩrĩria uge waku na wa gutuhingurira egukorwo ari Theuri Mbogo kuma kuria kaunti ya Nyeri. Reke twambe tuigue uge wao wigie uria bururi urathie ihinda-inĩ rĩrĩ. Thengi muno na urakinya mukira wega kuma gatagati ka muci munene wa Nyeri na umuthi tukirora mutire wira wa thirikari na utiti uria koretwo kuonete thirikari gikorwo gikiria aria marakorwo makiragana nayo na njira nguhi tukorwo tugithikiriria uge wa aikari a kaunti ino ya Nyeri tukimorie kana hihi ni maona thirikari ikiruta wira uria igibati gukorwo ikiruta kana hihi irakiria aria marakorwo makiragana nayo. Kwa njira nguhi biu wabina ni twaria kuna ni tuonete thirikari igikorwo igikiria aria marakorwo makiragana na maundu maria iragika kana maundu maria marona oni moru hihi nona thirikari igika wega kana ni wira ni muingira rute wira. Amare twajeta kwa mathenge muhuri biacara guku Nyeri nyino njuge thirikari ira twathurire ni ndrona gika undu tari mwega rira kiria ria maramiruta mahitia of which murata wa mundu ni uri umwiraga riria wahitia na gagukosoa nigetha uthie na mbere na guthondeka haria urona hakitana. Thirikari ibatie gutua murata mundu ucio uramiruta mahitia ni ndu wa rucio na ni ndu wa kwagiriria ni mukorwo urenda okuga na ndurerwo ri ndurenda kuruta wira mwega. So no njuge thirikari iria kuhuthira hinya ucio na gukiria aria marageria kumira ihiruta ira hatira ukaga hani hega no aria maramiga na methe-ini ri ni wera arata ni ithuĩ twenja turamira ihi hathondeko itige utuhuthira hinya ucio mukiru igerie guthondeka haria turageria kumira na nigetha imenye na mabati kumenya ona president we mwenye amenye ithuĩ turi arata ake ithuĩ turamwira hani haitanu. Thengi muno ngogeneria na muikari ungi kuri wira urarutwo ni thirikari gwakinya ni gutungatira muingi kana ni utiti urakorwo githi na mbere. Wa mbere hamari twajitagwo Sami Warware muteti na muhuri wa biashara guku Nyeri town na hari maundu macio turakinyiriria kuga. Wa mbere no nginya ukorwo ona mutumia muhikagia tondu ni murata koguo thirikari no twamihikirie twiciritie ni murata witu no ru maundu maria cokete gutwika thutha-ini ri ni turaremwo ni kuminyita na njira iria igimaine tondu turathie tugakora ati undu uria reka ni reka mugaru kuringana na wendi witu na ithuĩ twacagurire thirikari iriku. So koguo ni no njurie mugathe William Ruto
His Excellency wa mbere ambe atuthikiririe tondu ithuĩ nĩ ithuĩ twa atukorire na agĩtũhoya kura tondu tarĩu ona tũtegũthiĩ kũnene Bwana Mbogo ha tũrũgamĩte niho mũgathe okaga akarũgamia stage ĩno ya gatagati tugoka agatwarĩria na mwisho nĩ acokire gũtũ frustrate na njĩra ĩtarĩ njega na still ukarora nginya ciana citũ maũndũ marĩa iragerera thuruye koguo no nginya handũ njuge atĩrĩrĩ atwende tondu ithuĩ nĩ ithuĩ twamwĩgire harĩa arĩ. Thengi muno ngongerera muikari wa muthia haha uguo ni kurona ona uteti ugithiaga na mbere uteti ringi andu mataragitikania naguo kuri maundu mareko ni thirikari ukona ni magirire guti kindu thirikari iri right tondu ireka ta koigiterwo koguo hari history irecokera na ndio kandu ni marona hari handu Moi augire Uhuru no atuike mwatha kiria mutongoria hari handu Uhuru augire hari andu matakinyaneirie gukorwo magitongoria bururi wa Kenya o uria mutumia ahikagia na miaka 14 akerwo haha murio wakwa wandehera mundu utangihota gutungata ni atigairie koguo maratinda ngari iguru magituhenagia koguo tiri bururi urithie na mbere makihuraga ciana cia cukuru riu uria kuri twatigario hani na hatigairie hanyeni na irigo kwirwo tuhingage matuka munene uyu agiuka nigetha agagikorwo aina macambig maingi tondu ni magite koguo tungihoya thirikari mundu tuturutire wira na twakuheire wira turutire no ti ukorwo na kunda ngutume ciaku cia guturaga ihinyagiriria andu ikuhenagia ni marakuhenia no we ndurona riu ndurona ati thirikari na ni kuri munene wa borithi kuri na intelligent na mundu PA tutari tuona thiini wa Kenya hari ma president mothe ati nu orathie kuhura ciana akinyitaga andu ukarigwa thomeire wira ucio ku. Thank you muno ucio ni uge wa aikari thiini wa tauni ino ya Nyeri magitariria ohoro wigi mutire wira wa thirikari na uteti uria uragithi na mbere na kuma go kaunti ya Nyeri gicokia maro studio ni Getothu Rwambogo na muhuri wa bica etagwo James Maina. Thengio muno Theuri wa Mbogo ni undu wa gutuhingurira tabarira itu muthenya wa umuthi ya uge waku kuria otoguo aikari makorwo makiheana mawoni mao turathurima utongoria wa bururi na mwerekera wa bururi riri thirikari ya Kenya Kwanza ihingitie miaka 2.5 muingi ni uraigwa uritu wa thirikari ni uraigwa ukihingirio ciraniro kuringana no uria werirwo thirikari ni iraigwa atongoria aria mathuri makimathikiriria maya na mangi maingi nimo turakorwo tukirikiria muthenya wa umuthi na ngatho cia mwanya ni undu wa kunyitanira na ithui no toria gugutariirie ageni aitu ni mareketie gukinya thiini wa studio na haha hakuhi nanie turi na Elijah wa Ngari uyu ni muthathauri wa maundu megie uteti ninge turi na Dagitari Julia Chege uyu nake ni muthathauri wa maundu megie utongoria na uteti na ninge turi na Moses Gitonga haria mwisho uria ni mutongoria wa andu ethi kuma kuria county ya Laikipia. Ngwambĩrĩria nawe Elijah, karibu kwa Inoro TV, nguhe kamweke ukorwo ukigeithia mwiroreri. Muno Anthony Kenya mbere na kwiturura njuge njitagwo Elijah wa Wangari no ningiuga maita maingĩ oma shosho witũ ajitaga Elijah na atumia rika rĩake witũ ni kuria mukuru-ini county ya Nyeri thomeire cukuru wa Kagarie ngathi high school Thika High gacoka ngatanahirwo ngathie Maseno University kapasu political science with IT kuma hau riu ngagituika student wa masters in civil and community development koguo maundu ma political kana maundu ma siasa na uthii wa na mbere tondu cigitwaranaga hamwe uguo ni maundu nduire ti tukirunga haha igiri ithatu ti mehe ni maundu maria miho na nyende kunyita mwiroreri witu ugeni hari ndereti ino na panelist wenzangu nigetha tuhote kwaria cia gukuria bururi tondu mugikuyu akiugire kwaraniria ni kwendana. Thengio muno Dr. Julia Wachege. Thengio muno. Thengio muno Gathoni na nigugeithia mwiroreri wa Inoro TV haria hothe andu aitu marathikiriria ruthiomi ruru rwa Gikuyu ndiraria naruo na makiria muno andu aitu kuria Murang'a county kuria nyumire kiroko Kagima constituency
nĩ ngũmageithia na njoke gĩkwĩre Gathoni ndiaceretwo njĩtagwo ndagĩtarĩ ndetirwo Julia Nyokabi wa Chege na nĩ njũĩ baba na mami nĩ maranjindorera harĩa marĩ na nĩ thengiũ mũno nĩ tondũ wa kũndera wega na wĩra ũrĩa ndutaga nĩ wĩra wa gũthomithagia leadership and governance na nĩ ndongoragia gĩkundi gĩtagwo Premier Peak Leadership Foundation tũkoragwo tũgĩteithĩrĩria andũ ũhoro wĩgiĩ leadership na kũmathomithia na kũmaharĩrĩria nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩenda kũhũranĩra itĩ cia kĩũteti na 2022 twĩna mũmbunge ũmwe na MCA erĩ koguo magikundi-inĩ kĩu actually ona the current MCA wa Kanyiainĩ Kangima, she is my mentee and I'm really proud of her na arafu nake the Muguru MCA Mushiri is also my mentee nĩ andũ ndanahe platform na kugeria gũkũria iheo ciao tondũ hatirĩ bata wa kũhinyĩrĩria iheo cia andũ na nĩ tũgĩthondekaga ndũma cia rũgongo-inĩ iria itabataraga maĩ maingĩ tũkarĩma tukagũrĩra arĩmi tugathondeka mũtu wa ndũma mũtu ũcio naguo tugathondeka clips na cookies na biscuits na ciothe nĩ organically grown na igakorwo itirĩ na cukari mũingĩ tondũ ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũtongoria hau nĩ tũrĩ aria rĩngĩ neke kwa ihinda rĩrĩ tũheo Moses Gitonga kanya kũrĩa Laikipia kũhana atĩa wa mbere thengiũ mũno Gathoni nĩ ũndũ wa nginya ihinda rĩrĩa ũka kwaranĩria tũgacokia ngatho mũno hamarĩtwo njĩtagwo Moses Mwangi wa Gitonga na ndi mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ no kahinda-inĩ gaka bado no ndĩraruta wĩra nĩ niĩ ndũgamĩrĩire program cia ũtabarania wa development kũrĩa Laikipia nĩ ngoragwo ndũgamĩrĩire na o toguo kuonete hau mbere-inĩ ũhoro wa andũ ethĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno maramagia na wa kerĩ nĩ atĩ Laikipia nĩ kwega nĩ kuo tumire kĩroko na ngiuma kũu nĩ ndatũmwo mũno ngeithi nĩ andũ aingĩ mauga ndoka kwa Inooro ndĩkũgeithanie mũno nĩ mathikagĩrĩria station ĩno na nĩ mamiendete mũno tondũ maugaga nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana rĩu Gathoni harĩa tũgĩkinyĩte kwĩragwo nyũmba nini ndĩgĩciraga ũtukũ thikũ ici nyũmba itũ tũracira ũtukũ na tũgakeithia tikio tũkĩrĩ haha twarĩrĩria maũndũ macio reke twambĩrĩrie nawe Moses tondũ nĩ wauga andũ ethĩ nĩ marahĩtũkĩra maũndũ matiganĩte na muthia wa kiumia kĩhĩtũku no tuge nĩ tũronire gĩkundi kĩa andũ ethĩ kĩragereire maũndũ matiganĩte arutwo a kũrĩa cukuru wa Butere kũringana nawe njĩra ĩrĩa arutwo acio irahũthĩrirwo nĩgetha matigathake ithako rĩao nĩ irarĩ njagĩrĩru kana kũrĩ na ũndũ ũngĩ ũngĩrekirwo wa kũmarũgamia angĩkorwo ithako rĩu rĩtiratwarana na ũrĩa bũrũri ũngĩenda tũkorwo tũkĩrera ciana citũ thengiũ mũno reke itana gũcokia thutha hanini tondũ mũthako ũcio nĩ ndĩraũthomire wega na ndinona mũthako ũcio ũgĩtũma thirikari ũkĩrĩre ciana ũguo ĩrokĩrĩire no tũngĩcoka thutha hanini ti rita rĩa mbere thirikari yanageria kũgirĩrĩria creative industry kana andũ ethĩ gũka nyĩmbo-inĩ no ririkana hĩndĩ ĩmwe Kamaru nainire rwĩmbo rwetagwo ndari ya mwarimũ rwarehire maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ so hĩndĩ ĩrĩa thirikari yaingĩrĩra ciana ndĩrahutia tu ciana ĩrahutia the entire bũrũri tondũ creativity ya ciana kana ũhoro wa art ĩkoragwo ĩhana rũĩ rũu ndũngĩrũgirĩrĩria warũgirĩrĩria no rũgwĩthondekera njĩra so thirikari ngwĩcia nĩ kũmakera makire yona ciana ici ndeto iria ciarehe tondũ ndathoma rũgano rũrĩa mũthako ũcio wa ngerekano rĩ ona gũtirĩ handũ tũramentionwo Kenya ũthondekeirwo bũrũri wa gwĩcirĩria wĩtagwo Royal Velvet Emirates na hatirĩ handũ haragwĩtwo nginya mũtongoria ũmwe wa Kenya koguo njĩra ĩrĩa ciana cirahutirio nayo nĩ njĩra ĩtabataire gũkorwo ĩkĩhapeni tondũ tũtingĩhota kũgirĩrĩria andũ arĩa aingĩ mathondeketwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ magereire drama-inĩ arĩa mathakaga ngerekano ingĩ tũĩ mũthenya wa ũmũthĩ magereire ngerekano iria so ciana kũhutio gũtiabataranĩtie gũka kũhutio kĩndũ kĩrĩa rĩngĩ kĩngĩrarĩho nĩ kũingĩria ũteti waingĩra nĩ ũkaga ũgagĩcenjia maũndũ manini no mũndũ wothe ũthondekaga rũgano tondũ kũreragwo nĩ marara ũthondekete rũgano rũrĩa ũguo rũgano rũu rũthondeketwo guti mũndũ tangĩthondeka rũgano na rũnengerwo andũ arĩa magũthaka rũrĩa na guti mũndũ tangĩtuĩka director kana mũrũgamĩrĩri wa play ĩrĩa
kuga marara ringi ndarakiri mwarimu ndarabataire ri no ta kuria muthi tungiuria riri minister wa health umuthi no ndathomeire undagitari ndiware uria urugamire nginya githomo giki kirari na ciana ta gomigoci ri onake ti mwarimu we athomeire watho so ciana ni cibataire cirekwo cigeukanio na uteti no thiini wa drama ciao na mithako yao reke mauge tondu kwiragwo mithako ikoragwo ihana gicicio ni ukuyona tureyona society na maundu maria marathi tondu maundu-ini maria me muthako-ini ria ndirathomaga ri ni maundu maria marekeka bururi-ini muthenya umuthi so ni gicicio turonirio twirore handu ha kurora ciana ri tubataire ithui enyewe twiyuria atiriri kaundu kau kauga ri ni hatungithondeka wega makiria na niko ndari mutongoria wa bururi reke ngwire nyona ndingiratumanite mahoro na tear gas nyona ingiramete state house moke turianire nigetha ngione ndirore tondu ni gakari kahinda gakwi curania na gwicokera mundu yuria atiriri niki giki tungi improve uguo ciana ciatwira kiu nikio ingiuga Julia no gwenda kuigwa mawoni maku megie njira iria arutwo acio marangethanirwo nao na gwenda utwire tondu kuri na mutongoria urakiheanire mwerekero ucio thii mweke maundu maya na maya ri mukiumba atongoria mukigeria kumathondeka nigetha matuike atongoria aikiro itiganite ri hakinyaga ati riu makinya hau muramathondeka makinye makahana ta hatari handu magereire ha gukorwo magithondekererwo matuike atongoria kinyaniru wa mbere niki hakinene muno ciana citu ciiritu uria kurathire na mbere kuria Nakuru Butere Girls na ni data mutongoria wa mutumia na data a governance expert na maundu ma gender twina kiha kingi muno tondu twatwa kurora kiria kiratumire maundu macio mothe mathie na mbere ni ora ni ndirethire muthako ucio na ni ndiraigwa guoya muno na ndiraigwa kiha muno tondu nguririkana de secondary school da composaga poems up to national level na gwiciria korwo ndirari hindi iyo ora nino ko ni ngiranyititwo tondu ritwakorwo na mithako mingi muno twathoma Shambara wa Nyama tugakiona kuri nyamu nene gukira iria ingi na hau ndiho ndarutire maundu makwa ma politics from the high school tondu ndari a very serious debater no kiundu giki kirekekire Nakuru Butere Girls it is very sad na nie ndiragikumithia muno ndingenda gika happen ringi tondu ciana icio ciratigarire hanini muno iragurarire no iratigirie hanini muno nginya gukua tondu ria magikiirio tear gas kure thiini ria ciana imwe rikona thina wa githuri mwana ona no athie agikue ona matina ria ona no maripo ona we are not even sure gutinathie uguo tondu tutie turathie ku ground tugakimenya no ngere kuria munene wa bururi tiriri na ndora mamurigiceirie na hau niho ndirarora ngona munene wa bururi no gucokera ringi tondu ndanaugira handu hangi arigiceirio na irimu na irimu ici cimurigiceirie itiramutara na ko ni kumutara maramutara ri ni kumuhagura tondu ta njira pray igithondekwo yume kuria grassroots yuke ginya national tondu marari national ni kuga intelligence itu kana maundu hena a missing link na no me niki tondu andu thirikari ino ni ya witemere you know andu othe ni mbeca maracaria kila mahali koguo na andu aya tuge ona intelligence na thigari na kiri maramenyete no riu ringi ri makauga acha kaende tondu mundu ucio ni mbeca aracaria na riu ni turonire wa mbere to uhoro wa gukorwo Butere Girls ni maragiririo kuina it could have been something else no kikurako gikiundu kingi na gikinyire bururi tondu hau ha kinyire international ri turoneka turi andu oru muno no ni kwenda kuririkania andu aria marigiceirie president at least a good number of them ni irimu sirigiceirie president matirarora constitution itu ungirora constitution itu article 33 of the Kenyan Constitution uria rauga freedom of expression mundu ni agwo gukorwo aki-express either no wine ona tutirakirirwo ni munene wa murima wona waigwa warakarari gutha rwimbo rukuguo ri niwona and it is good handu ha mundu arute guo ri kaba kuina kaba kwaria kindu ta kiu so intimidation iyo irathire na mbere kuinyiriria ginya arimu aria matungite nyimbo icio ginya uria tungite rwimbo ru kukono mumunyite na mumuhingire uguo gutiagiriire tondu watho ndwitikiritie kiundu ta kiu ngacoka ngakiuria atiriri ni thukuru cigana cigukinyitwo tondu tukina cukuru nyingi muno riu bururi uria kuhana the truth of the matter is korwo ni president korwo ni munene wa bururi
nie ona ndingiratumire airetu acio mathi makahuru ndingiratumanire tondu airetu acio at least airetu abutere marari tuge 100 no airetu aria mari kirathi kiu gia form 3 na form 4 Kenya ngima ni ta milioni na ndocio 2027 ni magakoma makivote na ni makaririkana kaundu gaka gekirwo ka butere koguo ri andu aria mathikiri marigiciire munene wa bururi ri no ironda marathi magikagira wa Kenya. President muthenya wa irakiaria araugire kuri na andu marathukia ciana mitwe makamonithia maundu ma kumena aciari kumena atongoria kumena bururi riu riti ciana ona tikunio cironio ni mundu taru ngitua guthie ona taru ndi mwalimu wa Sunday school na ni thomithagia teenagers na rimu ni ukwenda kumwarie muigue woni wao andu acio they are very informed ciana ici ni tustwarite thukuru ni cirona ni marona maundu maya uria kurathi na mbere na koguo ri ni gutire handu ate muciari angikira uguo auge reke tumene Moses umuthi gutingithie uguo no Moses no eke kiundu gigutuma maindo takara maisa na jeterere ai mami uyo mundu ucio ndahana wega kana ndareka wega koguo ni matige kwihocia ati he ciana citu ni irathomithio riu teenagers acio tondu teenagers matikinyite adult ri ucio ungimwira atia ati umwirete ati mutu urauma ciringi 5 na niyo wega fiu ona kiguthie gucoka thukuru araheo 100 ona kenyo wega fiu school fees dironeka ona kenyo wega fiu besire marona niyo kwa muci matingota kuria nyama every day mundu ucio ngimwira atia nduti mwana munini wa miaka 3 ni sawa sawa no ni from where I sit president na Ministry of Education adoro mathi marigicirie thirikari mena contradiction I mean I call CBC ere maratira guku magituringiriria guku makiuga CBC no ni yagireire gukorwo igiteithiriria creative art na creative thinking na critical thinking gucoke gukorwo kuri andu mareciria uguo macoke mamahure riu na CBC kana tugicoke 844 kana tugigare uguo kiundutho tondu no arora riu hena handu hataroka reke tuke kuri we Elijah die kana ni uretikaniria na Julia na mundu gwetwo Moses njirere irahuthirirwo gukorwo arutwo aya makigirio gwika ithako riao ndirari njagirirwo kana kungirekirwo atia okorwo no nginya ringira arugamirio undu wa mbere ri nie analyze undu ucio ri ndirona mahitia ona mariku ciana icio ciekite if anything ciana icio cirageragia kuonania taranda yao na kuonania nginya umenyo wao wa uria bururi uhana mathako maya twanamona ithu twathomire set books to high school tariu ni ndathomire buku etagwo Kidaga Kimemuzia na nginya igiuka nginya kigerani gia form 4 tukigerio nginya guthimwo uria tura understand na thini wa buku icio ri cironania society ihana atia iratongorio atia kuri angi mathomire before ithuĩ kifo kisimani ciari nginya na mtemi utarenda gu criticize na amayai waziri wa marathi no riu buku icio tondu imwe ti locally riria ithuĩ ciana citu cioka gu practice kaundu local tondu nyamu ino yandikitwo yes ni muteti no ona atanaingira uteti ri mundu uyu andikaga o mathako maya in 2020 ni andikire igetagwo Shackles of Doom na yari ya gu criticize thirikari but then thaici twina thirikari iria ingiuga ina ego fragile muno thirikari itarenda guthurimwo thirikari itarenda kurutwo mahitia tondu ona tugicoka thini wa creative industry yo ri kwi rwimbo rwainagwo rwa itungati ona nirio rwagirire fame no igure nginya andu amwe me thirikari ni makiuga marenda kuban andu gucemanagia na kuinaga what is that wiyathi uria twinaguo muthiri freedom iria twinayo muthiri mafafa na maguka maituri ni kuruira marurire wiyathi uyu na nginya magita thakame na thakame yo ri ni uri yaitiririe muti uyu wa democracy kana wa wiyathi uria twinaguo no riu twina thirikari iria iratucokia miaka-ini ya 80s ota uria ndagitari auga katiba gaitu ka mwaka wa 2010 article 33 ni heanite right of expression na right iyo ri toya andu agima nginya ciana ni cigukorwo cina right iyo ati no ci express kuringana na uria cirenda thirikari yo kodirathi wega ri ona niki kiratuma mecirie niyo
mararĩrĩrio thĩinĩ wa play na matiragwĩtwo. That is number 1. Number 2, muthenya wa ira ndirarĩ handũ hetagwo highway Nyĩrĩ. Ndiretĩtwo nĩ mũthuri mũrata wakwa wetagwo Ndirango, tũrĩanire kanyama. Oro hau rĩ tũragĩa mũthuri tondũ wa tũmatukũ ũikangĩtie tũmatukũ koguo ena kĩrĩra. Na ona tũraragia ndeto icio na mũthuri ũcio aranjũragia atĩrĩrĩ, ũmũthĩ ingĩkĩinũka gwakwa mũthuri ũgwĩtwo Bici, ngore atĩ kana gakwa na twa jirani twajia kuga baba ena iniũrũ inene, baba ena maitho manene, kana guka ena mbuĩ, tondũ rĩu maybe magĩciarwo guka ndarĩ na mbuĩ kana baba ndarĩ na mbuĩ. The best thing nĩ gũcuria kana kawitara ndikahũre mbara kana ginya nĩ ku appreciate mwana ũcio ena critical thinking. Nĩ arahota ku analyze nĩ harĩ iniũrũ inini na iniũrũ inene, nĩ arahota kuona hena maitho manini, nĩ arahota kuona ira baba arĩ na njuĩrĩ cia njirũ ũmũthĩ nĩ agĩa mbuĩ. Mwana ũcio nĩ kũronekana ena critical thinking, nĩ arahota gũcompare akamenya hena ũndũ ũyũ na ũndũ ũyũ. Na the best thing nĩ kũnacha mwana ũcio, ti kũmũcuragia itara, kũmuona mbara. And that is what the government is. Ũngĩkorwo wĩ mũciari ũhana ũguo rĩ, no ũngĩkorwo wĩ mũciari pete mũno atĩ o mũndũ agũ criticize akwĩra ai ũmũthĩ baba nĩ tũrĩire ngima nyũmba ĩno mũno, kaĩ tũtangĩcenjia tũrĩka atĩ we no mbara ndũrenda kũigua. Rĩu twĩna thirikari ĩhana ũguo, na niĩ ndĩrauga oko ithako rĩu nĩ rĩũru rĩ, tondũ nĩ rĩra criticize thirikari rĩ na rĩrandĩkĩtwo nĩ Malala rĩ. Andũ arĩa mara support thirikari rĩ, nĩkĩ kĩramagiririe mathiĩ thukuru, for example ũgwĩtwo whatever mathiĩ methe arutwo akũ onao mama direct high play ya kuonania thirikari nĩ njega, macemanie final na Butere Girls. Mangĩrathire kũndũ gũgwĩtwo tuge Sugoman na methe director wao tao turare na Malala mwena wa Butere Girls, maybe methe mkarabati kana engineer athia matraini, arafu mathie mashindane na aya hangĩ rĩu tukione nĩ mama akuhota. Tondũ rĩu kũringana na thaa ici kũhũra ciana nini tear gas na mũtugo ũyũ no gũtuonete Lang'ata primary sometimes back wathani-inĩ wa Uhuru, ciana cikĩhũrwo tear gas. Ona kwĩna ũhotekeku mũno o ciana icio ciahũragĩrwo Lang'ata primary tear gas nĩcio cikinyĩte kĩrathi kĩu cigakorwo ci secondary mwena wa Butere Girls, which is very bad. Koguo nĩ ũndũ tũkwenda gũkũmithia in the strongest way possible, na tuge tũtingĩ support na nĩ tũkumĩra. Na noguo tuonire ona hĩndĩ ya Gen Z last year tukerwo ciana citirĩ na mĩtugo. Yes, ciana citirĩ na mĩtugo, no ciana oko citirĩ na mĩtugo rĩ, kũmakidnap na kũmoraga nĩyo solution. Uri mũciari tuge rĩu ciana ciaku itirĩ na mĩtugo rĩ, gũkĩũraga mwana nĩyo solution kweli? There are better ways of doing things. Ko ona mũthako ũyũ ũngĩgakinya haha rĩ, thirikari yarĩkũ oko marauga nĩ mũru, there is a way mangĩahotire gwĩka atĩa gũkoordinate. Elijah, mũthenya wa ira nĩ tũraiguire president akĩaria kũrĩa Elgeyo Marakwet akiuga andũ arĩa makoretwo makĩmũikĩria mahiga na magĩkiria thirikari yake mahiga nĩ akamaconorithia, na arakiuga we ti kĩrimũ. Kĩrũgamo kĩa mũndũ ta president, rũthiomi rũrĩa tũkoretwo tũkĩigua akĩaria kana andũ arĩa mamũrigicĩirie nĩ ũndũ ũronania mũhiano mwega kũrĩ bũrũri, na ũguo arauga atĩ nĩ agaconorithia arĩa maramũruta mahĩtia. Nĩ akoretwo akĩhana ta hĩndĩ ciothe arũgama nĩ andũ fulani aracokeria o hĩndĩ nĩ ta gwĩtetera. Thank you mũno Gathoni nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu. Njuge twĩna mũnene wa bũrũri na thirikari ĩrĩa makoragwo nginya mahetwo budget ya gwetha atarani, advisors, na marĩhagwo mbeca nyingĩ na ena aingĩ nginya magakĩra mahũthĩro maitũ ma kĩbũrũri budget. No ũngĩtua kũrora rĩ, nĩ ta advisors aya nĩ ku advice ma adviceagwo, tio ma adviceaga thirikari, nĩ mũnene wa bũrũri ũma adviceaga ũrĩa magwĩka. Na nĩkĩo rĩu tũrona nginya ministers nĩ mara complain, no mage kumĩra gũkũ nja kwaria, no nĩ mara complain makauga ona wĩra ũrĩa tũraruta rĩ ti ithuĩ tũrutaga, kwĩna gĩoko kĩroka gĩkaigĩrĩra maũndũ metha-inĩ, rĩu ithuĩ tũkerwo saini haha. Ona former attorney general na minister wa public service Muturi ona umĩra akĩaria. Kwĩna mũndũ ũngĩ anga warĩ wa thirikari wa Naikuru, this guy that resigned,
yes by onake on record agoka kauga ehe nie ri tini ndutaga wira ucio nie on record mafuku-ini ni ninyandikitwo ni ni mwene wira ucio no kuri andu angi kwina gioko giukaga gikaruta wira wakwa ni ngaumira o media-ini guka kwaria maundu macio the same thing na president hindi ciothe ri na history do ni icokagira na mahitia ni maitu ithuĩ mbeũ njithi tondu anga tutiari na skills cia ku analyze mundu uyu tondu na hindi ya campaign ri twahurithanagio ciongo aria mena indo na aria matari na indo riu tugicoka tukiuma hau ona athondeka thirikari nigetha ohoro wa payslip aria mena payslip na aria matari koguo hindi ciothe ni riu thaa ici ni aria mamwendete na aria matamwendete ngakirigwa atiriri tugukorwo twiri riu kwina discussion cirathie na mbere ati ruriri fulani rwaruta president ri tutinegenaga no nduriri ici ingi ciaruta president ri ati ni turauga must go ati turauga uguo ni tondu riu ni twaingirie ginya maundu ma ukabira ni turona ginya andu angi makingirira gicigo fulani but it doesn't have to be like that. I think president agirwo abe acoke boardroom kana acoke wabici yake aikare thi arutire wananchi wira tigukaga o hindi ciothe gutwirira ciraniro arutire wananchi wira alafu ma minister ri aya arehire ri tondu arakimarehire akire mama neutralize influence ya mundu fulani ri reke acio tumone ground nigetha ona okari turoka ku launch project turoka ku launch faradeku no riu ona ciana nigetha cihote kumukriticize kana ginya bururi wothe hote kumukriticize niguka kunjirira umuthi ciraniro ona thirikari ndiri na mbeca ona ndowe cikuma ku ona dio kana riu ni agikoragwo ataritu alafu the next thing tutirona undu ucio at the end of the day ni tugo criticize thirikari. Julia, hindi ria tuigwa mutongoria wa bururi tari muthenya wa ira ni auga we ti mukigu na ni aramenya niki areka hihi ni ithwe tweta muingi tukikoretwo hatiri undu mwega tuonaga tukamutindikiriria ginya rimwe agakinya ni akiaria miario itaratwarana na gikiro gia president kana eta mutongoria agirirwo gwikua ati ona riria hihi akiri na pressure gwiciria president ona kondiaritie nake ndamunoro guo ni ndirona tari ena marakara akuite marakara hindi ciothe na hindi ya munene wa bururi kana mutongoria akua marakara handu hothe gutigithie wega na nikio rona ni aguthie handu ni tondu uria ngoro yake ihana riu ni akwaria akakiaria yundu itagirire na no nyende andu aria mamurigiceirie tondu mundu akagwo ni andu aria mamurigiceirie kana akahagurwo nio tondu na no makwire haha hitukira hara ni mame hari irima niguo gwe matheke koguo gwiciria aria mari around namwe mana kiuma magauka magitwira ni tondu ndikiruta wira ucio ndaheirwo ri reke ni njeherere ni gwiciria ona ma minister maria mahereire kana andu aria mehereire wira wake uria amahete na aria mathie makiregaga kuri kaundu moi Kenyans batoi no president gutwira ni mugiri ni sawa turamenya ni mugi in fact ali PhD tani ndirarega no gutongoria bururi ti PhD ndarugamite gite kia MP wa Kangema 2022 na ndirakwira matigire ndagitari magithura mundu ndienda kwaria maundu maigi haha tondu turi njeta twarie koguo gutongoria ti uhoro wigie ati githomo kana ki no he kindu Ngai ahe mundu thiini wake kiuruta ki wisdom uguo no riona ndacoka analyze maundu ma president uguo araria akenda guconora the presidency do president ora ruciona no tuike president no that institution ni amiconorithie tondu atua kwaria hingo ciothe akoragwo ni haro hingo ciothe ni haro ni kuguthara guthandu uguo na rimwe ni ndirona arerekera andu a Mount Kenya ati nio marada kumuhagura no ngakiuga atiriri no wega no twirwo andu a Mount Kenya to ni wa Mount Kenya na igucia haitho turi a Mount Kenya no twirwo ni ture ni uguo andu marauga ni ndirogire mutongoria ungi akiuga ni tureigwa ati twagirire gukorwo ati twi thirikari-ini but no nyende ndimaririkanie ithuĩ twina demand tutangi bargain. Number 1 is the political bargain no nginyagia tukorwo na mutongoria witu uria turikoragwo tugithikiriria. The other bargain ni cia economic bargain na demand citu icio tutingi negotiate wa mbere ciana citu ciurire njohi-ini
ikorera njohi-inĩ na njohi cirathondekwo nĩ anene na ikenderio ciana citũ. Wa kerĩ naguo ciana citũ itirĩ na mawĩra, and it is very unfortunate ati ciana ici citũ ciroywo ati graduate mugima akerwo kwina mawĩra ma gũka ma kwenja mĩtaro, ati mwana ũrĩa thomithagia haha University of Nairobi arĩkia degree yake tukamũnengera icembe athie akenja mĩtaro. Hĩndĩ ĩyo twĩna andũ over 55 years over 60 years marĩ in government na ciana ici tũrathomithia cikiuma thukuru itirandĩkwo. Rĩu tukamera rĩu rĩ kwĩna mawĩra, kuna kazi ya mjengo, affordable housing ndiramĩhũra na nĩ njega, no tũtingĩkorwo tũrandĩka graduate citũ nĩguo cienje kĩ. Tugacoka tuka make the matters worse. Graduate ici tukamera atĩrĩrĩ, inyuĩ rĩ gũkũ gwakwa gũtirĩ na mĩtaro ya kwenja rĩ, no mũthi na kũrĩa nja mũgathambagie tũcu na tũruka na kĩ, makatwarwo na kũrĩa nja makonio gũkũ Kenya gũtirĩ na opportunity. Ngakĩũria atĩrĩrĩ, our demand ya ciana citũ ciandĩkwo rĩ, ũcio nĩguo thĩna witũ? Kũu nĩkuo kwĩigua gwitũ? Kũu nĩkuo kwĩona gwitũ? Another demand that we have, no nginyanagia tumenye ũrĩa tũkũ-empower our young people, tondũ they are over 40% right now na nĩo aingĩ. Kuga ciana citũ ciĩbandĩrĩ nĩ kuga ũru? Kuga ciana citũ ciregister ta voters nĩ ũru? Kuga ciana citũ itikoragwo rĩ nĩguo ũru? Koguo rĩ president nĩ arore maũndũ maya augetĩrĩ korwo niwe nakĩrĩ na Gen Zs na tũkĩmuonete rĩ, korwo niwe mwana wake ekwo maũndũ ta macio rĩ angĩigua atĩa tondũ mũciari? Korwo niwe mwana wake age wĩra rĩ, we era munyaka tondũ mwana wake no amũhe wĩra ũrĩa angĩenda. No ciana cia thĩni rĩ, ciana cia andũ arĩa mamũheire kura rĩ, ciana cia arĩa matũraga marĩ rori igũrũ rĩ, ciana cia andũ arĩa atumia a ndigwa rĩ, ciana cia orphans rĩ, ciĩkũ angĩkorwo for sure tũrĩkoragwo tondũ ndamakire mũno ndona thirikari nĩ yagĩtwo eretwo bread based kana nĩ bread o bread mũgate sawa. Rĩu thirikari ya mũgate rĩ na nĩ ũgĩtirangĩtio rĩu tunanganĩtwo rĩ, and that is the truth, tutiramĩcambia kana kĩ, no mũgate ũcio nĩ maratinangana. No ngakĩũria atĩrĩrĩ, we have so many other Kenyans mangĩheo opportunity ya gũserve bũrũri ũyũ. Niki kingituma hingo ciothe no kuri cycle turari na ndahoya Ngai muno haha twi haha mweshimwa na Moses ha tutikana kinya andu turi over 60 tukorwo tugetha wira tondu ndi tukanjanjwo ete tugama wira andu over 60 tugukorwo turi now in the advisory twakira ugathoni ngakwira riu ri so wathi hari andu kaguthengania na ngania no riu thaici urona marangangana ugitwara CV wa miaka 30 nake yake ni aratwara hau ugakirigwo tiriri bururi ugagikura na muthemba uriku. Koguo ni ndirona president ena mathina macio mahana uguo no ni kumuririkania kana ni athie auge ni akasonora andu kana ni uge uria kauga ni 2027 ndiramenya ni gugathuranwo. No the truth of the matter is tondu gakorwo agietha giti giake aya giothe mamucuhiriire magakorwo matari hamwe na o mundu agakorwo agetha giti giake na ari mareciria ati we ni akamateithia ri we agakorwo akifight na giti giake. Koguo no akorwo ona no tuge worst case scenario twandigera gwiciria ati for sure ni tukamuhe another term ndigera gwiciria uguo. No in case angioya ndagakorwo na ma MPs ndagakorwo na andu a bunge ndagakorwo na ma governors ndagakorwo na andu aria kiria. Unfortunately tondu akihota gukorwo ni haririe gukimagura to ria aragikire turona bunge uria ihana. It's very unfortunate for you witu haria tutwarite politically. Thengio muno Julia. Mundu gwetwo Moses ona mwaka muhituku hindi ria andu ethe maumururukire ni twaiguire atongoria makiuga aciari ni inyu mutarabundithia ciana cianyu mitugo na muthenya wa ira ni turaiguire aciari kana aria ciana ciri rungu rwanyu ni inywe muratwara ciana na njira iria itagiriire kana andu ethi na njira iria itagiriire. Andu ethi marora atongoria ao ni andu mangienda kuhanana nao gana na uria marekua. Reke ngucokie hanini haria marakara mandu ethi marokira tondu wega tukami put into context kuria andu maraigua marakaririo ni thirikari kana kuria maundu matarathi wega. Gwe rugano wa rehe rwa kaunti ya Laikipia kuria nyumite turahingurira handu hetagwo Gobit haria wiyumiririe ICT hub kana horo wa computer na already kwina makiria nake magana meri kundu kumanisha atia mwanake kana iretu acio mathi mathoma haria maundu ni marionaga maundu maria marekeka utautinda ukimera ona matautinda makirora me uhoro mundu aringiraga YouTube akarora inoro akamenya niki kirathi na mbere akaingira haria gatheti ni agathoma gatheti ya muthi ta gatheti ya muthi ya Daily Nation irauga
makiria bironi 6 ni cikitio mabũrũri ma nanja cikahithithio ni marona na andũ aya matina mawĩra kĩrĩa gĩgũtũma andũ aya mage kũrakara na maumire street -inĩ nĩkĩ nĩ tondũ ni marona atĩrĩ ni twahenirio ni twereirwo gĩkĩ na matikinyanĩirie marakara marĩa ũrona kaingĩ mena atongoria rĩ taũ ndikana nginya hĩndĩ ya Gen Z rĩ hĩndĩ andũ Gen Z maumĩrĩte rĩ gwatuĩkaga ni ciana cia itonga ciraumĩra na iPhone cikehũra mbica cigacoka cigathiĩ KFC cikarĩa hĩndĩ ya maũndũ marũrire mona nĩ kũingĩrwo kũrĩa bunge nĩo mambire kũrania ciũria haiya kumbe mohoro wa kawaida na ũngĩrikana nginya speech ya mbere ya president arutire ũtukũ ũcio arutire na marakara maingĩ mũno no mũthenya ũyũ ũngĩakiria rais haiya ehi ino ni reality o niguo maundu mahana koguo ri tungirora wega maundu maria twerirwo ri ni twerirwo tukuheo employment gutiri Ntwali fara citu nisi guthondekwo citithondeketwo na thaa ici no turathi na mbere na kuongererwo maundu mangi na njiraga undu through gicemania na mutongoria wa bururi muthe uguo ahatukire haha bora ni ona andu 5 kana andu 10 ukoigwa bia kumera ni guthondekera nyumba yaku we ni guthondekera fara ni kaundu keho handu twambe tuthondeke maria meho ri tu stabilize maria maundu maria twiriirwo ri akoni fara ta ya marwa ithondekwo fara ya kange ma ithondekwo na ikipia fara yaku marumuruti thiri kundu gwitagwo rumuruti thinya nyuki ithondekwo nigetha andu makona marakara ni maguthie thi no thaa icio na twatinda tukiuga mundu akarugama akauga maundu mangi na agathi na mbere na kwirana marutahingitie uyu ni mwaki turakiriria na Kenya ni moe gutindikiriria ngo wega ni moe gutindikiriria na ni moe kuruga githari na no moe gugitiriria mai na gukihura mateke ndigora tukinye hau uguo so ni mambe tuhingie maria mereirwo na ni ndikwenda kuga onacio mathugukirie mutongoria wa bururi ni irimu ni kwaga maraga keep in touch na ground mamenye ground irenda atia maundu marathi atia tondu waikara wathi wa tru nyugima kuria marumane tire ona wacemania na ndoro racemania na ori ni marakwira tathiumere tutitwa twaheo mawira maria twerirwo tathiumere ona ko ICT hub ni tugithoma ri tukuta mawira ku nuona ni mathi andu cio magakwira so muthenya ira president ni araugire bururi riu wesawa ni marungite kuria makorire gutari kwega riu ni hindi twi gacira-ini karia kagirire kiuria giakwa ni giki kuma hindi ya twaingirire ri tuturaga turungaga tuturaga tutengaga tuturaga tugibangaga githitiguo tuturaga tubangite na no tureka na mbeca no cirathie githidi akora gathiti omuthi kure kuga mbeca cirathie mbeca no cirathie marauga gutiari na mbeca no mbeca ni uraigwa no cirathie kundu kurathie bururi gire ona tutagutira tukirorera mohoro ri mundu ni abataire mu Kenya gufira ugafirwa atiriri bururi ni urathire tutagutira tugithoma opinion polls ira ciandikagwo tukerwo bururi anga GDP ukuria wa bururi ni urathie ukuria matura ni urathie anga employment ni ongererekete aca tatha ici tungithie the ground oe andu 20 umuri ndenda kuga atiriri no thaa ici wonete wira thaa ici no wonete wira hari inyu ukora andu 18 hari gibaũ hatiri riu yo ni ground reality ria ikure ground so maundu maria mekuo ri ni ati bururi ri urathi na kuria iguru ritwa ni bottom up riu me haria top tutikinyirwo haha bottom tutiakimenya atwarerwo atia koguo mathondekaga either top ni gakiagira bottom yu tuikarage haha uguo tondu na tukirwo githiri tiakira go thirikari rathondekwo ni mama boga ni ndetagirira CS umwe gutuika mama boga ndetagirira ucio ngi nake mundu wa boda boda kande kuaga haria haitu itagwo John ri niwe gakorage APS wa transport tondu akitwo thirikari ni itu so maundu macio bado matiri marakinyanira na macio nimo marakara maria andu menamo ni wega aria marakuiria president na makamwira ri ni wega gutia kumuhenia tondu no makorwo murakimwitigira ugakiona umuhenio mwirema tondu ringi ugikorwo na baba mukari ri na kuria nje ni athekagia andu no kanyumba gukuri amuikaragira wiru ri auga uikaragio rugamite ri urikaragwo rugamite auga uikaragio smairite urikaragwo smairite wega ni kumwirama tumwira atiriri ni ma uguo andu acio marakwira tiguo kuhana kirima gitina thina nawe ta mutongoria wa bururi kirima kina thina na maundu maria wiriire andu aitu matahingite kirima kina thina kana andu aya tumite guku mwena ugwaragia ruthiomi no twaragia naguo mena thina tondu maundu matikinyanĩire so marakara maingi nyihia ona thaa ici tungihoya ici maundu mangi makwirana na twambe tutige twambe tuhingie maya mekuo na tukiuga ni gukinya 2027 ire onda gakorwo kiri na marakara akorwo kiri andu makamuthikiriria no thaa ici ona tungirija akiuga ni bururi ni urathi wega tutagufeel tabe ujithi bado no tuli negenaga no andu no mari negenaga na thaa ici ona toguo nginya araugira ati ciana citige gutumirwo uru haria uhoro-ini uria wa Butere Njoke hanini ni ati ona guti gutumirwo ciana ciratumirwo uru ciana cia thikũ ici nginya ciakwa ni ukoraga mwana ucio ni araingira thimu-ini
akahota kuoya mohoro no tamuhete akamenya president wao no umuthe umako umuthe ugire ati kanitha ni arafuatira maundu macio mothe so metagira tu kugaidwo hanini makaheana mohoro mothe so ni wega tumenye ati bururi haria ukinyite maundu ni marituheire andu aitu na ni wega kwari uguo tutikahenanie tuge ati maundu ni mega maundu ti mega ground andu ni marituheirwo na cukuru cirahingurwo mwisho wa mweri uyu kuri tha ici andu marecia tukuruta school fees ko tondu mundu ucio ndari wira nona mundu ucio ndakiro thirikari ni amba mboga na mama mboga ciake bado cirio kuria mugunda cirio na kuinukio so maundu ti mega ground ni wega twarie ma ngerero hau gathoni matuko ya maria mangi a Kenya mena muri ni kuona ithu tuti na mbeca mihuko no atongoria aya aitu ri maroka gututhefera ni turamona for lack of better word ni turamona twameta maharambiri mundu aroka na milioni 3 it is true mutongoria muthenya waira kurari na aria marari kuria kanitha mwena wa Githunguri yes ni urona mbeca iria maroka kuruta mundu arathurirwo kana aramurwo CS muthenya ungi mbeca iria aroka kuruta ona warora mushahara wake na urore mbeca iria araruta ona uge ni cia miaka 5 itirakinya ni kuguku mararuta mbeca na ithue a Kenya tutiri na mbeca ni turonire president icera ria kiria kirima athiete Meru kuhingura ga sewage na makari maria arathire namo moto kindiria irumia thi kuria gwitu cietagwo irumia thi aroka nacio na riu thutha wa kwehera ri ona no kahiga karaigiriirwo a Kenya makeyuria atiriri maguta macio arahuthiririe ri na andu acio allowance icio tondu ginya kirindi ni gya kurihwo ri nigetha giuke ri mbeca icio cirari njiganu president ali thingira wa iregi uso undu ucio arokire aroka arathiaga ku launch undu ucio gibururi uyu witu gathoni ri tuna kindu gitagwo youth badge youth badge ni kuga population yanyu ina mbeu njithi makiria ya gicunje kia 30 hari igana ithue bururi witu wa Kenya kuringana na data ya Kenya National Bureau of Statistics adume na miaka 30 gucoka nathi ni gaturwo ka makiria 75 ya entire population andu aya matiri na mawira gutiri na mawira ni twaigwo ginya makambuni uria cirahinga kambuni cikahinga cigathie bururi ungi ni undu thogora wa thitima ni wongererekire magoti ni mongererekire gutiri na business ample business environment bururi-ini uyu witu wa Kenya koguo ri andu aingiri marathie na mbere na gutema wira andu aya moka guku ri ni turenda ta thirikari ginya kanyamu karia kanini mena kori turenda ginya kugira nona tari finance bill ya 2024 ri tuongagire ginya magoti hari indo cigwitwo sanitary towels kana tauro cia utheru indo ici ri ithue na girlfriend citu na atumia itu ri ithu turerera ri nio maragura na tutiri na mawira koguo ri ithu na tutirari na urugu ko tutari na mawira no ri uri woka ginya gutuongere ginya bei ya mugate koguo nita woka gutumina piu undu ucio ungi mawira maria turerirwo ri ni mawira ma miako which is good by the way no ri uri tutingiiganira ithuothe mawira-ini mariku kuri andu aria makuiganira na kuri gicunji kinene ke economy ke bururi gitiguthiku undu arabu aya ngiri turenda ginya kuma export mathie na nja ati nigetha 2027 matigakorwo guku matigaikie kura na the same thirikari yo ino ri niyo irenda kwiringithania na thirikari ya Mwai wa Kibaki na thirikari ino kwiringithania na thirikari ya Mwai wa Kibaki nita sheitani kwiringithania na Jesu Mwonokia witu nita utukuna muthenya yani tofauti ni nene muno tokoro ni tutarake maheka hinda tukorora itena ria ria miaka 5 riri tigithirete itena ria mbere ya Mwai wa Kibaki ri 2003 ni arehire kindu gitagwo Constituency Development Fund CDF ati ona gicunji kianyu kia ubunge ona kio mungethaniro kana gikuria kiri kwi mbeca mamukagira cia budget mwiku kanako kuni kuiganania bururi Mwai wa Kibaki niwe warehire kindu gitagwo free primary education ni the beneficiary wa free primary education actually we are the pioneers ithu ni ithui twari a mbere a guthoma free primary Mwai wa Kibaki nowe wacokire gwaka Thika Road atari na manegene maingi atari na maundu maingi Mwai wa Kibaki aingira wathani-ini ri niwe werire andu aria a Kenya aria menja wa bururi macoke Kenya tuake bururi wi ndamatumaga nja ta turona thirikari ino uria ireka
o hau ngukwiraga ri muthuri ucio turacemanagia nake ira mwena wa King'ong'o ri hau highway ri aratwirire atiriri tondu we akiri kuo 2-3 ginya mahinda macio Gibaki agiathanire ati moral iria andu mari nayo Moi wa Gibaki aingira ginya kuriha magoti ni moral utari wonekana bururi-ini tondu ni monaga wira matie na thina na kuriha igoti ajire we anyitirwo ni mu traffic police okete guku Nairobi muthigari amwitie ihakiri we ndarihire ihakiri amwire atwarwo igoti-ini na akinyitwo agitwarwo ha Central na hau niho andikire thirikari cheki ya girivote yake ya mbere kuriha thirikari ni ura imagine mundu ucio ari na patriotism ihana atia akauga riu ni handu handi he ngiri kana ngiri igiri ni undu wa mahitia maya mwanyita ri ni nguri ha thirikari mbeca icio cithie ciake bururi tondu ni arona haria no umuthi uyu ri ona aruti a wira a biacara ugithie hanya makimari andu marutite tiro ciothe gutiri mundu urenda kuonekana na tiro tondu haki na gutiri mundu ina thina na nginya kuriha igoti riu no riu ri twariha igoti ri tutirona kuria rirari turerwo bururi ndugukomba no bururi ni urakomba tukerwo bururi ndui na mbeca turenda tumuongere magoti no handu ha uguo ri ni andu turona maumiritie mata ni andu turona magurite makari mero akenya makwaga kurakara niki akenya makwaga kumira bara niki macio nimo matukuya maria akenya menamo. Thank you na ni tugucokereria Moses ni tugucokereria kwa hinda riri twitikirie twambe twikirie o hanini na ngatho cia mwanya mwiroreri ni undu wa guthie na mbere na kwaraniria na ithwe undu mwe na gutwirorera ino ni tabarira ya uge waku ni turacokereria tuthie na mbere na ndereti. Kwa mukira orege mitambo-ini mwiroreri tugithie na mbere na tabarira ya uge waku muthenya wa umuthi tugithurima mwathanire wa bururi na kana bururi ni urathie na mbere na njira njega ta uria atongoria makoretwo magitwirira no tutanacoka haha hari agenya itu muthenya wa umuthi twambe tuthie onginyagia kuria kaunti-ini ya Murang'a guku turanyitanira na mwandikito wa mohoro Joseph Wachira angikorwo ni uratwamukira reke tuigue uge wa aikari a guku Murang'a uhoro wigimainie na uria thirikari irathie na mbere na kana ni maraigua ta mabataro mao maigitwo mbere kuringana na uria merirwo. Gatho ni wajihia we mwena ucio wa studio ndirakwamukira na njira njega muno makiria na guku ndugamite ni mwena wa Grestone guku ni wodine ya Kakuzi Mitubiri gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga na hatari gute mahinda gwenda kuigwa kuma kuri aikari mwena uyu kuhiriria haha guku ni kwa Inoro TV tabarira ya uge waku wajitie na marito maku na niki wikaga guku na hihi kuringana nawe bururi urona ugitwarithio na njira iriku kwanjia o kuria iguru thirikari nene guku matura-ini hihi. Ni wega muno ni hari twanjitagwo James Kuria ni ngoragwo ndi mungirigaca wa kuria Ithanga guku Grestone kuri Kakuzi Mitubiri no muthenya wa umuthi njukire guku nundu wa guteithiriria arimi a guku kumarehera fertilizer iretwo subsidized fertilizer moke magurire hakuhi tukamiruta haria kuria siva kuria Rufiro twakimarehera hakuhi kana mu area no mugirigaca witagwo Mr. Gatia nigetha tukirehere andu kwi nikio tugukira muthi. Yes, ni ngatho na hihi no nyende kuigwa kuma ona kuri aikari mwena ungi kana aikari angi o guku njigwe hihi kuringana nao makoretwo magitwarithio na njira iriku kuhiriria haha guku ni kwa Inoro TV. Ningetaka kujua labda kulingana na wewe unaona nchi kwa hivi sasa inaendeshwa aje kuanzia siasa za nchi kufika hata hapa mashinani, utaangalia hapa ukianzia kwa jina? Kulingana kwa majina ni Masi Karacho. Kulingana na siasa za nchi kama huku kwetu Mitubiri mambo sio mbaya, sababu tunashughulikiwa kuanzia kwa mashamba, tunashughulikiwa vizuri, fertilizer tunapata, vitu zote tunapata, barabara tunapata, isipokuwa tu barabara ya kutoka huko Ndelemonde kukuja na huku yenye haikuwa kamili vizuri. Mambo yote tunaona inaendelea vizuri.
Ngatho acio marugamirire guku macinani gathoni wa Njihia no reke tuigue kuma kwi muteti niwe MCA wa wodi ya guku Kakuzi Mitubiri tukianjia haria rugongo turona siasa cia tene ni cianjirie Thengiũ mũno nĩ njĩtagwo Stephen Muigai thurĩtwo gũkũ Kakuzi Mitubiri ward o ta ũrĩa tũgũtarĩrio nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatanga na niĩ nĩ MCA gũkũ. Nyambe njuge nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno twĩ ta bũrũri gũkorwo atĩ handũ ha tũkorwo tũkĩrutĩra arĩa matũthurĩte wĩra rĩu tũcokete ngari igũrũ tũkanjia kũhũra ũteti na mawĩra marĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩmaruta magakorwo marũgamĩte. Ũrĩa ingĩenda kũgweta ũhoro wa thirikari nene, priorities nĩ ciambĩte ikahĩngĩcana. Maũndũ ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo mabangĩtwo ma kĩwĩra magacenjia kũringana na ũrĩa ithuĩ tũĩ. Thirikari ya Mwai Kĩbakĩ hĩndĩ ĩrĩa yarĩ kuo ithuĩ tũtiaiguaga inegene rĩingĩ, na inegene rĩrĩa rĩaiguĩkaga nĩ rĩa nyundo na matinga makĩruruma makĩruta wĩra. No rĩu gũtuĩkĩte nĩ inegene rĩa mĩario na gũthiũrũrũka na ithuĩ twageria kũrora twĩ gũkũ thĩ tondũ nĩ tũkĩaragia na mwananchi ũgakora gũtirĩ ũndũ ũrekĩka. Njuge korwo kwahoteka arĩa matwandĩkĩte nĩ wega twĩtĩkĩre tũmathikĩrĩrie na twĩke ũrĩa marenda. Wa mbere ũngĩrora maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere kĩndũ ta NHIF gũkorwo ĩgĩcenjio ĩgetwo SHA, we had no major problem. Gũtiarĩ thĩna warĩ mũnene ũngĩatũmire no nginya tũcenjie maũndũ macio. Tũke kũrĩ university funding model nacio igĩkinya handũ gũgĩtuĩka nĩ igũcenjio. Maũndũ maya ũrĩa marathiĩ macenjetio nĩ ũkorwo nĩ kũringĩrwo igire thirikari nene ngĩambire kũmeka gradually. Still ndĩ mwena wa thirikari nene ndĩrĩ retĩkĩra biũ gũsupport thirikari cia matũra kana devolved government tondũ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno manyitĩrĩire marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩũka gũkũ thirikari-inĩ nini. Ũhoro wĩna kĩeha tũronire majority leader kũrĩa bunge akĩhũra gĩthũri na aroiga mbeca cia barabara ici iretwo cia RMLF, Road Maintenance Levy Fund, aroiga gũtirĩ hĩndĩ mangĩtĩkĩra cirekererio ciũke gũkũ macinani. O arĩa nao tũkoragwo nao gũkũ macinani Wanjikũ kana mwananchi wa kawaida ndoĩ ndamenyanagia atĩ barabara yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩthondekwo nĩ MP kana MCA. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũragio njĩra ciothe. Korwo metĩkĩra kũ-devolve maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩ-devolve, ithuĩ twĩ gũkũ macinani tũngĩrakorwo gũkorwo tũkĩheana motungata ũrĩa kwagĩrĩire. Njĩtĩkĩria tu ũngĩrĩkĩrĩria njarie ũhoro wa thirikari cia county na mũno mũno njarie ũhoro wa thirikari ya county ya Murang'a tondũ nĩkuo ndungataga. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno tũkoretwo tũgĩka. Nĩ twanjĩrĩirie program cia smart city. Itũra rĩrĩ tũrĩ rĩa Greston nĩ rĩmwe rĩa matũra marĩa magunĩkĩte na smart city ĩrĩa yanjĩrĩirie thaa ici nĩ tũraka. Haha tũrũgamĩte thaa ici mũbango ũrĩa twĩ naguo nĩ wa kũrehera andũ fertilizer gũkũ mĩciĩ-inĩ. Na nĩkĩo ngwĩrĩtie ũhoro wa kũ-devolve thirikari, kweheria bureaucracy. Andũ aitũ maragĩraga fertilizer kũndũ kũraihu mũno. Rĩu tũiga tũkũmarehera gũkũ nĩgetha moere gũkũ gũkuhĩ. Na njokie ngatho nĩ ũndũ wa ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata ũrĩa akoretwo anyitĩrĩire kaunti ĩno ya Murang'a. Nĩ ndĩreciria ona arĩa mena kũu nja nĩ maraigua. Gũkũ gwitũ he maandĩko tũthomaga marĩa moigaga atĩ Nuhu hĩndĩ ĩrĩa akaga thabina gũtiarĩ inegene. Na nĩkĩo ithuĩ gũkũ gũtirĩ na inegene. Inegene rĩa mũngĩigua no rĩa nyundo kana rĩa matinga tũkĩruta wĩra. Thengiũ Gathoni, na nĩ uge wa aikari o hamwe na mũtongoria wao gũkũ mwena wa Kakuzi Mitubiri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga. Kuma gũkũ Greston gũcokerio mwaro niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Thengiũ mũno Joseph Wachira nĩ gũkorwo ũkĩnyitanĩra na aikari acio kũhe mweke nĩgetha makorwo makĩheana woni wao tabarĩra-inĩ ya uge waku. Na rĩu tũgĩcokereria gũkũ studio ngwambĩrĩria nawe Julia. Nĩ ũkugĩte atĩ maũndũ marĩa mothe andũ a Mount Kenya makoretwo magĩtia kuma kũrĩ thirikari marĩ na kĩhoto gĩa gwĩka ũguo tondũ nĩ magĩcangĩire kũmĩthondeka. Na tarĩu mũthenya ira nĩ tũraiguire president agĩtũgĩria mũtongoria wa ODM Raila Odinga akiuga nĩ arũgamire nake hĩndĩ ĩrĩa amũbataraga mũno. No tuge hihi president no akiuge ona angĩkorwo nĩ ahĩtĩirie gĩcigo kĩa Mount Kenya arĩ na arata angĩ arathiĩ na mbere na gũthondeka arĩa mangĩkĩmũteithia kũrũga ndaraca 2027. Nĩ wega nĩ tondũ wa kĩũria kĩu no ngwĩciria president akiuga ũguo ũhoro wa
urata wao na Raila ndu itindo wakiambiriria no gucoka maracokanirire na aragicoka ukoro mari na ndugu yo nene na agake support akamutwana kuria AU na ngwicia na nyitirwo ni stress nene muno aigua gitini gia githii uguo no gitingiagire guthii uguo tondu nake munene wa bururi akina haro nyingi muno na mabũrũri ma vote ta iria twecire isi gututeithia riu agia na mabũrũri na bara nao koguo ndangiona ndangiagiteithikire no gukorwo makinyitana na Raila ti ati ni long term fix enayo no kaundu ka thaa ici ga guteithiriria thaa ici niguo mathie na mbere uguo tondu nake the former prime minister no akimugagaie na twanona akigagaia twanona nginya akiuga andu matikagure credit ya Safaricom na Safaricom igathie thi kiasi koguo ena ka constituent gake president agenda kunyitirira but kau tiko gakorwo gakiuga maundu mothe aca kau no ga kumutindikiriria kaundu kanini na koga constituent kau ri ni gathamite riu akoo ni mundu ta the former prime minister ari wika ari aria mamufuataga aingi riu onao ni marauga na guku ri towe no nginyege mekete ona mone kaundu kangi koguo munene enaguo na ndigwiciria mutongoria oro wothe wa bururi uyu witu wa Kenya no aigno swing vote ya Mount Kenya tondu nayo vote yo ni koragwo iri very strong na ndungikira uguo ugete andra mwari nao ni muikate ni mugutigana na ni kuona akorwo ni ta maundu maya make na Raila gukinyitana kwina political fallout irokire iri nene muno na ngwicia yambiririe na maundu ma impeachment no mathina maya mothe munene wa bururi enamo ni kurigana uria njui ndigwiciria enamo ni tondu wa ona economy na maundu maya mangi mothe enamo ni tondu wa betrayal iria arbitrate the former deputy president ucio amu betray hau no mathina make mambiriirie na kuhauka gwake gukiambiriria hau tondu okorwo ni sector nyingi riu andu marorire mwena ucio wa kuhagurwo tukiigana ni twaguo kwa tukiandikithia andu akorwo ni SHA ndiraruta wira ugathii ukona ona riu munene wa SHA CEO ni arafutirwo igwe ne last week ni arugamitio ndio kana acoketio SHA yo ndiraruta wira akorwo ni HELB nayo model no the new model ya guthondeka ya kubari githomo nayo ndiraruta wira nayo ciana citu ciemecie no mundu ma mothe mathire makuranitie ni tondu bururi ni watwarirwo handu hangi ha gwiciria gwiciria horo wa president na deputy wake na riu kiundu kiu gikiherere gituma andu aingi ona ma ministers na kitondu energy yothe yari mwena uriku wa mwena ucio na koguo ri president gwiciria hari ari ona tha ici na tondu rijwe ni agitwirorera na konda kuigwa gikuo giothe ri ni akumenya ora ni akwirwo ria turauga na matigakimuhenie matikogomore mugi ora turauga riu ri ni aramenya wega fiu Mount Kenya ndangihota kumigino ni oyuguo no ni arigwo tiri akuingira atia na ni ngwenda gu congratulate andu aitwa Mount Kenya tondu icera riri rari kuo andu aitu ni marekire wega muno maraumirire na ni wega muno tondu ngigua ndegithikagwo na muguongo ni wega muno ndu mathire marakioya mbeca na matina mugiririe tondu munene wa bururi ni ndirete andu aitu especially andu aitu kangi madamete matikana ugiririe munene wa bururi matikana mugiririe tondu no kuge na ngaiha no andu aya angi marakorwo mena thutha wake ri acio nio twina thina nao tondu nio maramu mislead na nikio igwe andu makiuga atiriri ithuiri guthikiria munene wa bururi ni ngirici ni ngirigiri inywe murehete ri okia mundu arute ciake igire akore mukwenda tumuthikire koguo mbeca ciathireire ki guthikiriria president nikio wonire Mount Kenya andu aitu maumire and that was very good to gutiagire na ikuo gutiagire na ki andu mathikagiriria munene wa bururi makirite tu wetu he horo tu wetwirire kama mara mothe kwenda no mubunge okira augagiririo ukagwitikia koguo that one I am very sure president ni aronire arona riu ndi ni majikire kwa gwika na tondu ria gituingatire thirikari neho yake ri na akirega gukorwo ena andu maramuteithia riu ena bread based government ri riu no nginya gikare uguo 2027 is just 2 years no njire andu aitu matigetikire guthie siasa
tureke andu aya mena mbeca marehe macinani to nio mena cio marikia gucirehe ri 2027 tukaigirira andu kabiru tugitire we twakuheire wira wekagona nona koguo weikara kando no for now tondu andu itu mena thina ri na ko ni tandu itu kangi madio tukumarehera mbeca ri tondu na ndindi nacio ri ciarehwo ri riai Neke tuigue kuma kuri Moses na Moses ni tukoretwo tukigwa atongoria amwe makira gicigo kia Mount Kenya murerwo mume thirikari-ini ni nyu mwateithiririe kumietha handu ha muikare mugethe kiria mwarwiririe aikaria Mount Kenya ni kuma maumite thirikari-ini kana mari na kihoto gia gukorwo magitia kiria marabatara. Thank you. Itanacokia kiru gia guikara thirikari-ini kana kuma thirikari-ini reke nyambe hutirie kaundu ndagitari auga ka Raila kwiragwo ruruka rwa kiburu tithiragwo ni mung'ung'utu tungirora history ya Raila ri ti hindi ambiriria hindi ya 2001 ndi primary ni ndaiguire kwagĩa na new kanu ni kumaanisha ni Raila waumire kiama giake akinyitana na Moi na magithondeka new kanu nigetha hayo ministry ya energy aikara hanini ri akigua ca hindi kwa 2001 akiuga ni gukinya githurano gia tu mwaka umwe na kindu na hau gikinya ri akiuma akinyitana na Gibaki magithi kurikia na Gibaki akiuma hindi mathondekire na Kenya Gibaki agitongoria magikinya haria mbere akiuma akirugama president agicoka Gibaki agicinda Raila uyu ri akiingira thirikari-ini ya Gibaki magitindika makigiana akiuma hau tutinamwona thirikari-ini ya Uhuru araingira nginya thirikari-ini ya Uhuru na riu thaa ici aingirite thirikari-ini ya Ruto kiu ti kindu kiratumakia muno tutingiuga ucio ni ugi wake uteti riu ucio ni ugi wake no kaingi ugi-ini wa andu ri umonekanaga ta uri urimu ni guthaka urathakira nda yaku we urenda wahuna na waino arikana kiuga igiro red carpet ndi Gibaki we maundu make makorwo mesawa ri na andu ake mahune ndari na thina na horo reke tucoke haha kiuria gikiworia umani ati makiria 40% kana kura iria ciaikio ni twahire thirikari ino twina kihoto tutakuhoya rutha tutaguconoka kuga thirikari ino ni bataire guturutira wira na uhoro wa kuga twi thirikari ka tutire thirikari kano yacagurirwo kuma kuria Mandera nginya guka coast kana guthi nginya kuria gwito Nyandarua kundu guothe thirikari ni bataire gukorwo ikiruta wira tutibarie gwirwa ati tandu twikirima-ini tutikutirwo wira tandu thirikari no ranga togoro tikwenda thirikari tutingeikara handu tukiuga kiratu ni kiratu hihinya we ukauga aca kiratu kiu kirenge hau mbere muike muthi uguo na kiratu murengete hara mbere ako kiratu ni kiratu rari tandu twina kihoto thirikari-ini no ni itu nithe twamicagurire na tuguega twina uma ohoro ucio ni ati thirikari no tutikuma ka twi thirikari ka tuti thirikari-ini uhoro ni ati development kana uthii wa na mbere tabarira cia na mbere ira cirugamite ira ciabatania gwikwo Mount Kenya cibataire gwikwo tutakwirwo twi thirikari-ini ka tuti thirikari-ini tondu na Nyanza matagitwo ire thirikari-ini no guthondekagwo ini so tubataire gukorwo tukihingirio maundu maria marabatania gukorwo tukihingirio ini Elijah uhoro ucio wa gukorwo kana nima kana ni gukioneka gicigo kia Mount Kenya kana ni kiranyita thirikari baru kana gitiranyita baru ni undu wagirirwo kuhuthirwo kwirwo mwaga gwika u mwahota kurirwo ni kina undu wa mbere gathoni ngienda kuga ni ati turi na democracy and in a multi-party democracy kuma 1992 riria twaripirire section 2A ya gatiba gaitu ka hindi iyo naona gatiba gaka keru ka mwaka wa 2010 getikitie tukorwo na ciama nyingi cia giuteti na ciama ici cia giuteti ri ciagiru cikorwo na ideology riu thiini wa bururi uyu witu wa Kenya ri twina kiama gitagwo kana muungano wa ciama tagwo Kenya Kwanza na niyo me wathanini na twina andu aya angi Azimio la Umoja na niyo me mwena wa mung'ethaniro na democracy kuringana na tondu we are democratic state kwagirirwo aria me thirikari-ini ri ma implement manifesto yao tondu mari na agenda na nikio a Kenya macagurire thirikari iyo aya me mung'ethaniro ri nao ni matuike watchdogs ati no mahote guthurima kana thirikari ni irahingia tabarira iria eranire kuri muingi na kana ni irathii na mbere na mutaratara uria wagirire no ungirora riu the current dispensation haria tuli riu umuthi
mungethaniro wi thirikari na thirikari ye mungethaniro kwina riu mungethaniro actually ni mwana inchi na nikio urona mwana inchi riu nionete ndari na mumuteteri kiama kiria tugaga ni kia mungethaniro kia guthurima thirikari ni mathire toro na thirikari siasa riu ona matireka atia matirahota kururira Kenya nikio urona ginya Kenya makahota kumira kwidefend makarurugana nigetha mahote kururira haki ciao. Before githurano gya 2022 mutongoria wa bururi riria ari munini wa bururi ni athire kundu gwitagwo London thiini wa nyumba itugirio muno itagwo Chatham House na hindi yo nirio Uhuru agikite handshake na Raila na akiuga thirikari ni mongrel au dio mongrel tungimeta atia na kiria na gikuyu na akihota kuga ona tuziamenya thirikari ni ma opposition thaiciri Uhuru eka handshake na Raila ri yari o handshake ya Uhuru na Raila umuthi uyu turona thirikari ya umuthi ri we ahotete gwika handshake akagira ginya ministers ake akamoya kuma kiama kia mungithaniro kuni kuraga democracy ya bururi na kumina ginya opposition hinya ni onete ginya Kenya Kwanza mawathiete makoya ginya abunge a opposition riu atiginya debate cie bunge mubunge uria dararugama na murugamo wake dararugama na murugamo uria athurirwo naguo arathi na murugamo uria nita aguritwo naguo ndirenda kuga ni mugure tondu dikina fact no a Kenya ni moi niguo undu ucio ungi wa William Ruto kuona ta Raila ni ukamuteithia thiini wa 2027 elections ri kuringana na riu nie na gabiro gakwa ga siasa ndagaikia ri gicigo kana political base ya Raila ndiri ya mutu wa president we mwene ni facts iri ku president ari na cio okoro gicigo na mostly kia Nyanza gitiri gia tuwa mwana wa president ona githurano giki kirathirire maumirire 76% ni guarantee iriku akiri nayo ati gicigo giki no gicagure gitwe mundu ngi president oko gitiri gia tuwa mundu wao. That is number 1. Number 2, andu aya ri matiri macagura mundu ungi in the last 20 years ni diwe ni ugi uriku ucio president arahuthira kuona andu matari mathura mundu ungi thiini wa miaka bauni ndarere turauga muike wa kura ni ahingukite maitho na niguo no riu ri ona muike wa kura kihingukite maitho na no gugiukaga hau ri nduwe ni kwi kindu gitagwo traditions na ni turi blocks iria nduwe tariu ithuĩ ta Gĩkũyũ ri ni tuikaine tuthiaga hamwe nikiona twita guthuraku kura citu cithiaga gikabu kimwe na ithuĩ twina history ya gucagura mundu tari witu turacagurire William Ruto mundu tari wa gicigo gitu na njira nene tuyumiritie aria matari macagura mundu ginya 207 o riria ginya William Ruto akirika mbeo ri ndiwe ni mathafu mari kwa arahuthira magi siasa kumetikia. Number 2, kwena the Gen Z, millennial na youth factor. Ni gwirire demographic ya youth kuringana na data ya Kenya National Bureau of Statistics. Riu ugicoka uthie kuri IEBC data gicunji kia 40 hari igana kia ikia kura ni mbeo njithi na mbeo njithi ri aya ri ona ungirora ginya social media ri na digital platform ciothe ri nio maugite ni marenda change ona nio maumirite ginya June 2024 eno Ruto arauga ni Raila wa musevire ri makiuga ni marenda change for thiini wa bururi wao na ndathikiriria tondu ni ngirutithanagia wira na mbeo njithi aya ri kuringana na uria riu marona tondu change ni agire gukinyaniria hindi yo mendaga ri na tondu no tukiendete bururi witu ta andu ethi na ni tuwi bururi ndwakagwo na muthenya omwe ri na no tuucine na muthenya omwe ri magi postpone no riu ri mikakati iria iri ho ri nona social media yo TikTok, WhatsApp, Facebook icio mahuthagira kumobilize nigetha macemanie town na mirurungano iyo thaici strategy icio nicio marahuthira ku make sure ni moya ifadi. That is the discussion. Ona ugithie live cia X utuku ukuigua mbeo njithi marorania we ni woete gifandi the next thing ni rona ni turapushire ohoro wa IEBC iformulate na ginya hakona mo youth ta commissioner the next thing Gen Z na millennials ni ku register taiki ya kura initially ni gukoretwo na voter apathy kana mbeo njithi magakorwo
tamata konyitete modo riu thaici riu ni ithu tugo twi muhari wa mbere ku make sure ati ni tureka atia ni waigwe nginya ka discussion kagiona makiuga ni makahitha ifadi cia ciaria tondu ni macokete kuona aciaria nio makoretwo make mistakes koguo oko 40% ya a Kenya no mathie mwena ungi utari uyu wa Ruturi na 40% ayari beoje theme bururi mugima wathie Githumo wathie Moyale wathie ku wote wako hapo koguo ri ni ndirona ndahuthira gabindo gako ga gisiasa ndirona haria William kana thirikari ya umuthi igapenyera ete gugo beyond 2027 ngirikia gathoni gwire kaundu kangi umuthi ungithie thoko ri ta thoko ya kuria gwitu gakindu ri tondu ni ithu tukina thoko ri ya tene muno ya barter trade okore hena mojorio mwe arendia mburi na ucio ungi arendia nugu ungi tuokorora ri kirindi ri kingiri gigukorwo hari ucio urendia nugu no at the end of the day ri gutiri mundu kagura nugu yo ria mwisho aguri magathie kwimu uri urendia mburi mainuke nabo koguo na micemanio ino turona thirikari eka tukona kirindi iri riu matige undu ucio ndukamingire meciria-ini ati tondu marona andu aingi kana muingi munene ri meciria icio ni kura ota uguo ndagitari auga ithuĩ kuria gwitu tugaga ndithikagwo na muguongo ayo koguo ri yoka ri twamba kumicugura muguongo imu yabe ithuĩ tukumithika itari na muguongo twambe twemu koguo na icera ri president arari na rio gicigo kia Mount Kenya andu itu maraumithie kumuramura maramura kiri ari nakyo reketobere tuikirie o hanini twacokereria ni tuguthie na mbere na makiria uhoro ucio wigie uteti witu kuhana tari wandu kugurwo urakorwo ugicangira na njira ihana atia uhoro wigie andu gukorwo magithura atongoria mari na wigiririki ngatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ mitambo-ini ya Inoro TV twabe tuikirie o hanini ni turacokereria na ndereti itu muthenya wa umuthi mitambo-ini mwiroreri na ngatho ni undu wa guthie na mbere na guikarania na ithuĩ ni twacokereria itena ria muthia ria tabarĩra ya uge waku muthenya wa umuthi tukimurika maundu megie uria bururi urathie na mbere na matanya ma muingi kana ni marahingio kuringana na uria makireirwo tugicokereria gwenda guthie mwena uria hari mundu gwitwo Moses ni twakorwo tukiaririria uhoro ucio wigie ateti marehe mbeca andu marie no tugutigithukania atia uria mbeca cingihuthika gukorwo cikitwara muingi mwena umwe na muingi gukorwo ukiria mbeca ici no ni ukahota gutua matua maria magirire ya githurano na thengio ukinyitithanagia na horo ucio wigi andu ethi kwiyandika mawira thengio itacokete kiure kinyambe njoki kiu kia andu ethi kwirwo tuyandike mawira na tuthi na mbere na gwika kindu itago self employment na aria makoragwo magikwira ri o mako mandikitwo so ukoraga mundu urakwira no ni andikitwo na tondu andu ethi ni tani ndi na kabiashara kanini ndutaga ga kwenja ni ukoraga magoti mara marakufuata ma county ma national government ni magoti makome maritu muno nginya ugakora biashara iyo ri ona kuriha mundu ria wandikite hari uguo ri rimwe urabidi ute mbeca cia kumuhuko kuriha nyumba hari uguo ya biashara iyo ri uraruta mbeca cia kumuhuko ugakora mundu ucio akona kabani ingi ngiandikitwo toyo uranjira ati ni andikitwo nigetha njike kira so ingihoya at least tukiuga horo wa self employment nigetha handu ha gutwara andu mathomete tondu na ni ngithomete ndeka PhD tha icire handu hanjiru ningi nyume guku thie Kataro ngathambagie nyumba ri ni economy ni thondeko ni gutige politics ya beci horere ndwambe tuhingirio maundu maria turenda economy yoka yega ciringi ambia kurura tweragwo hindi ya campaign ri yoka muhuko ri ndugatukora twi kura street ni tondu andu ethi ni makoragwo me indo ni gukorwo guti no ndungi ungika wambiria kabiashara kanini niko gakarutengerio ni kanju wathi kuhuku ni ayo ni mokire na magoti mao so hakarituha muno ngicoka horo wa hari horo wa mbeca ni mbeca ndiciraitirwo muno Mount Kenya gutiri kundu president ngwicira thiete bururi-ini uyu kuraitirwo mbeca iria ciraitirwo Mount Kenya ni tandu gwika undu kamwe president arekire na kwera Raila aroire Raila tari gacungwa no mutumia uria mukuru
nĩ kĩrĩma na acokagĩrĩrwo na maithori rĩu no makao kĩahenererio na mbeca ũguo nĩkĩo na gatũgĩtheka tondũ tũraikaraga tũkauga he ũraiguaga gũkerwo nĩ ũkũneo 2,000 tũkauga he nĩguo tũrakenaga acoka athirĩ ona kĩrĩa tũngĩenda rĩ nĩ athi acoke rĩngĩ tũgĩthi kuga nĩ kũrĩkia mweri cukuru ĩgĩcokwo nĩ acoke rĩngĩ acere no rĩu agĩũka arĩa gatwĩra andũ arĩa othe aroka nao nĩgetha tũkamenya to president tũrathikĩrĩria hena andũ angĩ aingĩ nĩgetha mũndũ agĩka mathabu make hwainĩ rĩ mbeca cigakorwo ciaingĩra wega na gũtigithũkania ũhoro wa ũrutĩre wa mbeca toguo tũreka harambĩ kanitha-inĩ cikarekererio ũgakora nĩ gwathiĩ gwekwo harambĩ milioni 2 nĩ ciarutwo no wega ũgĩthi kũruta mbeca icio no cikorwo ciumĩte kũ nĩ mbeca iria tũrĩhĩte magoti handũ ha mbeca icio cigatwarwo gũtũmĩka harambĩ-inĩ kana gũthi gwĩka mĩcemanio ya siasa rĩ kana andũ kũingĩra ngari-inĩ mũno matũrage ngari igũrũ morũraga rĩ mekĩraga irumia thĩ maguta rĩ mbeca icio nĩ citũmĩke no ũigĩrĩrĩki nĩ cikio kũrĩa cirabata nĩ akorwo nĩ macukuru-inĩ akorwo nĩ gũteithĩrĩria mathibitarĩ akorwo nĩ bara iria cirũgamĩte mbeca icio nĩ cikio kũu citeithĩrĩrie mũingĩ na nĩgetha mũingĩ ũtuĩke wa gũthi na mbere na andũ manine marakara wa kerĩ nĩ atĩ njugire kaundu kama ona andũ makirĩtie ũguo matikoo marĩa kĩgu ona president we nĩ augire atĩ bũrũri ũyũ gũtirĩ andũ akĩgu matigarĩte so ona andũ makirĩtie ũguo tigũkĩga tondũ kwĩragwo atĩrĩrĩ ũngĩkona njũkĩ horerete ũguo tondũ nĩ rutaga ũkĩrĩ ndĩmumunyagwo tondũ rũbora rũtigagwo bado rũrĩ o muoyo no rũgũthece so ona andũ makirĩtie ũguo rĩ nĩ amenye andũ marĩ ona maucungu na no maracũthĩrĩria na kĩrĩa ingĩhoya nĩ atĩ bũrũri ũyũ nĩ tũronire nĩ haritũ mũno kũruta president kana kũigĩra njĩra ĩngĩ kũruta president gĩtĩ-inĩ wega nĩ andũ nĩ maramenya rĩu andũ ethĩ nĩ mamenyete tũtirabatania ũkorwo wĩ mũĩkũ kana wĩ mũikamba kana wĩ mũnjarugu tũraria ruga ĩmwe ithuothe tũrĩ a Kenya na tũkaria kĩndũ kĩmwe tona maũndũ magĩthi wega na tondũ raugire we ti mũkĩgu rĩ ona ithuĩ tũrĩ a kĩgu no tũrathima na tũigeranĩirie ũguo rũkiuga nĩ gũkinya 2027 rĩ nĩ tũkona no mũgĩra no mũkĩgu kũringana na ũrĩa tũgakorwo tũkinyĩte no tũkĩrora wega ũrĩa maũndũ marathiĩ maritũhĩte na maritũhĩra andũ akũrũ andũ ethĩ na ithuothe a Kenya nĩkĩo tũraria na mũgambo ũmwe tũtakwenda kũmenya na Raila ona oke kĩrĩma-inĩ agũtũra aterethaga agũtũra mbataga agateretha akaringa thĩ hagecora kamũndũ agacoka kwao kũrĩa bondo reke tũke kũrĩ we Julia tuonaona kanitha ũgĩũkĩrĩrwo na njĩra nene nĩ ũndũ wa ũrĩa mararutithania wĩra na ateti na tũkaigua nginya president agakinya handũ akauga ũhoro ũcio wa mĩhothi ya kanitha-inĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩrũgamio no turona o ũrĩa tũrathiĩ na mbere onanga nĩguo ũhoro ũyũ ũrakĩhĩrĩria hihi ũhoro ũyũ wa atongoria gũkorwo makĩrehe mbeca kanitha-inĩ nĩ mũtugo hihi ũkĩrĩ na mĩrimĩriku mũno gũkũ bũrũri-inĩ atĩ twagĩrĩirwo kũwĩtĩkĩria tũthiĩ na mbere wa mbere Gathoni nĩ wenda gũcokia 2022 ũrĩa gwakwarĩ ahunjia nĩ matũhenirie na ndĩraria ũguo ngĩmenya bishop wakwa nĩ andora na nĩ aranyona nĩ matũhenirie na njĩra nene mũno tondu kanitha nĩ yatuĩkĩte tarĩ biacara na koguo atongoria aingĩ nĩ matwarire mbeca makanitha-inĩ ona mũnene wa bũrũri agereire oro kanitha-inĩ na nĩ atwĩraga mwathani arogocwo na kĩ na maũndũ macio mothe no ndaugaga ũhoro ũcio kuma ngoro-inĩ yake koguo niĩ kanitha nĩ njũĩ ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩnyitithania na ũteti no thaa ici Kenya kanitha wa Kenya ũrĩa ũhana nĩ wĩnyitithanĩtie na ũteti ona rĩrĩa ũkũigua makiuga tondũ nĩ kwĩyugithia atĩ matirĩtĩkagĩria ateti bado macoka makamera tũtirĩkĩtie gwaka harĩa kĩ kwa mũtetire akĩneana milioni ciake 2 kana kĩ ũguo rĩu mũndũ ũcio ona ũngĩmwĩra ndagoke kanitha-inĩ rĩ no maugaga ateti aya no ashirika ao mbuga nĩ ashirika na nĩ ashirika ao na arĩa angĩ nĩ arata ao koguo rĩu witũ tarĩu ingĩkĩrehe Elijah na Mose rĩ rĩu matigũgĩũka nĩ tondũ wa ũrata witũ koguo matingĩingatwo nĩ tondũ twathiĩ nao koguo ũrĩa niĩ ngĩenda kwĩra kanitha matigatũcokie harĩa twarĩ na akorwo nĩ mabiũ matirenda proceeds icio cia ũici tondũ mbeca icio mũndũ arutĩte wĩra kũringana na ũrĩa tũwĩrĩ ndũngĩona milioni 3 every weekend gũtwara handũ no ngĩoko either nĩ ũracia handũ kana nĩ gũtũmwo ũragĩtũmwo kana kũrĩ ũrĩa kũrathi na mbere na nĩkĩo raigua mũtongoria ũmwe wa Mount Kenya akiuga atĩrĩrĩ icio nĩ proceeds cia ũici na maũndũ laundering na maũndũ ta macio na ngacoka ngũria atĩrĩrĩ handũ ha kũrehe mbeca icio ciothe kanitha-inĩ rĩ ka tũtangĩkorwo tũthiĩ
tuthondeke practical ways cia andu aitu kuona mawira anake itu tuthondeke iganda twike valuation niguo akorwo ni anake itu mone mawira tondu riu ri twarehe mbeca ciothe kanitha-ini ri ni wega na very important guti yake gongona na ni very important ona gwaka kanitha no ndirauga atiriri bururi witu ri ni kumistomisite tukarigwo ni uria twaguka tugika mbere kana ni priority cia thirire kana ni atia tondu milioni 10 in one church ri ni ndirona terabatara icio ciothe atago hindi yo dispensary ai hau around ri ndiri na thitima ndiri na dawa gutie na rutia wira ona ndihingũrĩtwo watchman ti mũrĩhe ona ti gũthambie rĩu ũkarigwo tĩrĩ na ikora matwarire ũkagĩno kanini hau we meke atĩa mathomithie meke maũndũ macio the other thing tutikwenderio guoya ona akorwo 2027 ni turorwo ati makauga against wa already ndagweciria horo cio tondu riu gutigakorwo na tribe tugakorwo twi tribeless ithuothe tugakorwo twina mundu umwe na ni kwenda kuririkania atongoria tu akirima andu hete gitio muno na turai nao Friday amwe ao turai na memorial amwe Kibaki haha Serena maikare thina mecirie muno na marore muno na makacurate muno na maconsult muno tugira mundu umwe flag bearer one person tondu ona twarega gwika uguo tutigakorwo tukiota kuruta munene wa bururi no tungikona mundu umwe na tumubaki ithuothe ona aike atia gutiri undu angieka no nginya agakorwo eherete koguo tutikenderio guoya na andu manyitane riu ni hindi ya kunyitana kana mundu ari Kenya Kwanza na ni acokire aragiuka gwa itungati kana arari nako okuri guothe mundu ari ithuothe turarora we have one common agenda na agenda itu ya 2027 ni gucenjia leadership yothe iri kuo na macoke marore ni gwenda kumaririkania tondu ni kurikia turakirikia 2027 ona korondo ni magathurana matikarore mbeca muno eki tutume andu bunge andu mangitwaririria andu mangithondeka na akon ni papers maka advise ma ministers kwandika ma sessional papers keke tutie gutuma tugege ni ti ndaugire horo ucio ndakorire andu makiuga turathurire tugege tutikana githure tugege na definition yo ngane uri twita tuke to define ni gwetiri stire kiri mari tukoro turi andu strong thank you muno Elijah muhoro uyu wa mihothi ino ya kanitha kuma kuri atongoria ni undu wagirirwo kuri na githimi twagirirwo gukorwo tugikanirira kana tuhimbirio uguo ri thank you muno Gathoni na riu ni gutiri hatu yes na nende gukwira thini wa bururi witu wa Kenya ri ni hinya muno gutigithukania siasa na kanitha kana na dini tondu riu ona nitukionaga nginya ateti aya matiri dini tondu ukimukoraga ni ekirire ndio cia ithiramu agani athire guturia agicona gatiri agagikaga atia ni okire gathoreki ni okire PCA na ngiuga uguo ri ndi demokristiano ni kanitha gakwa ni PCA na ndabatithirio kanitha witagwo Kagari PCA church gicoka thini wa parish ya Dieni gicoka riu ge transfer riu ona thaici thomaga St Cuthbert ya Nyeri town koguo ngiuga uguo ri demokristiano na ni ngenagio muno ni kanitha wakwa tondu na moto itu ri na twitagwo kanitha ka mutaratara ni jitegeme koguo ithu tutikoragwo tugitegemea mundu naku kana andu angi na ira turakionire ni nyue ona murakiri andu aria muragethire na njira nene kuma kuri no gutiagaga individuals na nyende kuga atiriri ongirora president ndire na history muno ya Kenyatta na dini no ongirora president wa keriri ni mundu wale waka Biblia muno na gwiciria athomaga AIPC kana undu tocio na ni etikitie dini muno no na ungitwo kurora ciiko kana mwathanire wake ri ndwari street uguo tu acoka twarora president wa gatatu muthuri uguo tu Moi wa Kibaki na arothi na be kuhuruka wega ndari mundu wa kuyonania muno ari kanitha no ari mukatholeki wa thini piu tondu ni athia nginya akaria sakramenti no ona thini wa kanitha ona tutiri tuigwo platform ona nginya after ku retire ati munene wa bururi agetwa hau mbere ukawariria andu kana ukaweke atia Uhuru president witu wa kana the same ona athiaga kuruta muhothi tukona aruta uhithitwo privately akahe ngai wake kiria akumureheire tondu kuheana ona kuringana na Biblia kuitu ndukareke njara ya umotho emenye njara ya urio kiria yaneana no riu thiku ici ndirarigwo niki atongoria aitu ateti maroka kuhata kigina gitu gia bururi makaiya
bururi nigetha moke king'ang'a-ini ati kanitha mauge maturehera milioni 20 milioni icio 20 ri marehera kanitha umwe kanitha ucio gathoni ni wa ngorofa no ungitua kurora next ta riu iria cia neanirwo the other time na agi pledge milioni 100 hena primary ya Ndoro na mathaa matutengeretie muno no anyita primary school ya Ndoro thibitari ri itiri na dawa koguo akenya makeyuria atiriri mbeca ici milioni 20 ri no cihote guka ha Kenyatta kana thibitari ri ya kuria gwitu mukuru-ini heane dawa kana marekererie arwaru aria othe meku na thiri Elijah tondu ni kwenda ndimuhe ndagika imwe tondu atongoria ni makoretwo makiuga to kuruta thirikari mahitia ni tuteithanie na meciria ingimuhe ndagika imwe atongoria aya magĩrĩirwo gũkorwo magĩka atĩa na ndagika imwe tu ukiugaga ũhoro thengio gathoni na nĩ ndekĩra taimari okay undu wa mbere ona ingĩenda kwĩra mwĩroreri witũ thirikari kana atongoria aitũ twamathura ri maturutire wĩra ri ti favor makoragwo magĩtwĩka ucio niguo wĩra ũrĩa tũkoragwo tũmahete marute wĩra ũcio koguo ri ta kũrĩa gwitũ ndagĩthura MCA MP agĩrĩirwo akandehera maĩ agĩrĩirwo agoka akanjũria ndĩrenda atĩa akanjikira uguo koguo rĩrĩa aruta wĩra ri ti wĩra wakwa gũtinda ndĩmũhũrire makofi ngĩmũgocaga ngĩmũina magidi ucio niguo wĩra ũrĩa ndamũthurire arute aga kũruta wĩra ũcio ri ni ta mwananchi ri ni ta mũnene wake ũrĩa ndamũikirie kura aniwakilishe either bunge ya county kana ya National Assembly kana Senate ri nĩ njagĩrĩirwo kũmũruta mahitia Julia ni no njire andũ aitũ 2027 tutikanokire tene tutigete hakiri citu mucie tugathira hakiri citu mucie tugathira na hakiri citu polling station niguo twathurana tutikanocoke kwirira na then the other thing igira andu aitu ona mbeca ciarehwo mukarora agenda mukarora mundu uria ungimuteithia na ni ngatho na andu aitu tukiumiriria ona ciathira kara thengio muno Moses thengio gathoni ngirikiriria njuge atiri mbeca ciro ni ciautwo PCA ri ni ukuririkana ta wiki igiri cirahatukite kura PCA imwe kidari kuo ni matumire njana kena tukihurwo muno cirari cia kuhakana ciarĩ ciako nĩ hohio nĩgetha andũ mahorere no ngĩrĩkĩrĩria nĩ wega njĩre mũthikĩrĩria witũ atĩ harĩa tũkinyĩte ta bũrũri ithuĩ tũmenye nĩ ithuĩ andĩkani na ithuĩ nĩ ithuĩ tũheaga andũ aya wĩra na ithuĩ tũmacagũraga tũkamekĩra itĩ-inĩ iria njega mũndũ aruta wĩra nĩ augĩrwo ngemi na mũndũ agakuruta wĩra iugĩrĩrio tondũ ndĩthũire mũmioni ta mwĩkio atĩa ta mũmianĩrĩri andũ aitũ tũnyitane tũmĩrĩrie ona kuoma atĩa tũrĩ o hamwe na maũndũ nĩ makwagĩra 2027 mũtikĩrĩ o kuo na nĩ mwĩra mũgeka Ngai amũrathime mũno thengio mũno ũcio nĩ Moses Gitonga mũtongoria wa andũ ethĩ kuma kũrĩa Laikipia na ningĩ no tuma na Julia Chege mũthathauri wa maũndũ megiĩ ũtongoria na ningĩ no tuma na Elijah kana Elijah wa Ngari kuma kũrĩa Nyĩrĩ na nĩ mũthathauri wa maũndũ megiĩ ũteti ngatho cia mwanya mwĩroreri nĩ ũndũ wawe wanyitanĩra na ithuĩ kũgerera andĩkĩtwo mohoro ona gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri nĩ tũkenaga nĩ ũndũ wa rĩrĩa wanyitanĩra na ithuĩ na tũgakĩhoka atĩ nĩ twagũteithĩrĩria gũthiĩ na mbere na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ na gũgũteithĩrĩria hangĩgakinya hĩndĩ ĩyo ya wagĩrĩirwo gũkorwo ũgatua matua marĩa magĩrĩire ĩno nĩ tabarĩra ya uge waku na ndũkariganĩrwo gũkinyagĩra o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia mũthenya wa gatano thaa 5 nginyagia thaa 7 cia mĩaraho niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njehia ndagĩka itarĩ kũraihu mũriũki wa mũcoki nĩ egũkorwo haha na mohoro ma Inoro mĩaraho thiĩ na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ ya Inoro TV.
Tugocokera ngatho cia mwanya ni kunyitana ithuĩ muthenya uyu wa 14 wa mweri wa kana na ithaa ria Inoro miaraho tukumenyithie maria mothe mahanĩkĩte kuma ithaa ria rũcinĩ nginya rĩrĩ cierekeire kwĩhanda wega thaa mũgwanja cia miaraho. No mbere ya twanjĩrĩrie tũkũhutĩria mamwe tu ma maria tũrĩ namo maria tukuharĩirie Inoro miaraho. Unakuta mtu anakuja kabisa bio naye mwingine anakuja na kanyanga breki. Kwa hivyo anashtukia mara moja kuna kitu mwenzake amekanyanga. Kwa hivyo hapa suruhisho hapa sio kitu kingine, ni madereva wao waangalifu. Waache tu kuoverlap na waache tu kuja na speed na waache overtaking. Andũ atatũ gũkua mũtino-inĩ wa barabara mwena wa kwambĩra barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Naikuru. Kuna shetani imetokezea. Ile shetani last year wameua wanawake. So many women have died. Hii ni shetani nyingine imetoka ya kupiga magavana wote wale kina mama. Hii ni shetani. Gavana wa Machakos wa Vinya Ndeti kwĩra atongoria tumia meyũmie amukũrĩ na njama ya kũmaikia nja. Na gĩcanjama gũtumũka Kajiado igongona-inĩ rĩa kũririkana mũteti Janet Taiya atongoria makĩgucanĩria mweke wa kwaria. Ore gito cokire ngatho cia mwanya ni gutwihokera mathaa maku tukumenyithie maria mothe mahanĩkĩte gukinya ithaa rĩrĩ njĩtagwo mũriki wa mũcoki. Ngatho cia mwanya ni gutucagũra tukianjĩrĩria arutwo atatũ a imwana ni matonyereire na gukua iria-inĩ kũrĩa mwena wa Hongwe gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Lamu rĩrĩa mauma iria-inĩ rĩu magĩtubĩra. Arutwo acio arĩa mauma na imwana ingĩ makĩria 20 mauma hamwe na mũrutani wao marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtubĩra rĩrĩa mũtino ũcio ũhanĩkire. Kũrũmĩrĩra mĩhang'o ya gwetha ciana ici kana ciana ici ithatũ iria ikuruhanio thĩinĩ wa mũtino ũcio, maabitha a Coast Guard arĩa makoragwo marĩ na kana magĩtabania mĩhang'o ya gũteithĩrĩria arĩa mangĩkorwo marikĩte iria-inĩ hamwe na rũhonge rwa mũtharaba mũtune nĩruo Red Cross nĩ marĩ mwena ũcio, ona gũtuĩka gũtirĩ mwĩrĩ ũrĩ ũroneka gũkinya ihinda-inĩ rĩrĩ. Nĩ riboti tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo tũkũmenyithie maumĩrĩra ma mũtino ũcio. Tuko tukumanyithia uhoro makiria iguru rĩgiĩ mũtino ũcio ũhanĩkĩte kũrĩa kaunti-inĩ ya Lamu. Tũcokie gũkũ Nairobi kũrĩa mĩhang'o ya gwetha arĩa magakorwo makĩrũgamĩrĩra gĩthurano kĩnene twerekeire kĩa mwaka wa 2027 no ĩthiĩte na mbere. Ũmũthĩ andũ atandatũ magĩtanywo gũkorwo magĩthũrimwo nĩ kamĩtĩ ya mwanya ya wamũrani wa makomishona a IEBC. Gũkinya rĩu andũ erĩ gatagatĩ ka arĩa 111 arĩa maratanywo gũkorwo magĩthũrimwo nĩ meheretie thĩinĩ wa mĩhang'o ĩno. Ũmũthĩ Mary Karen Chesan Kigen, Mary Jerry Boro, Melissa Yeko Ngania, Mohamed Abdullahi Abdi, Mohamed Ahmed Dagane na Mohamed Mahat Sabul nĩo marĩ mbere ya kamĩtĩ ĩno. Gatũgũtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie ũrĩa ũthũrimi ũcio ũrathiĩ na mbere. Given an opportunity and your commissioner, yes. How would you address those challenges, particularly on issues of accountability and exercising the responsibility, given that the public out here, it's the commissioners who are accountable, not even the secretariat. So how do you exercise that accountability? Through which systems? The commissioners, the head of the IEBC is the chair of the IEBC. So a lot of backstops with him, and then the commissioners who are coming next with him. In terms of accountability, every institution has procedures on how to account for things. The only problem is when we become too private and we limit access to everything to ourselves, then questions start coming about. My idea is the issue of accountability should be
when we have agreed on something, we can give the public to know even what we have agreed on, because we do have a trust deficit in our own IEBC. And you need to do more than what we are actually doing to convince people that there is nothing going on here. You're talking about communication. Yes. But in my view, I wanted you to address it from the point of view of subcommittees. Yes, there's different subcommittees I know of IBC. They have the finance committee, which deals a lot about the procurement. They have the communication. They have different subcommittees of that. For me, I will say that the first thing we can do is to have team building amongst ourselves, and then come up with strategies on how to tackle some of these issues in relation to accountability and communication and all that. Thanks so much, and I wish you all the best. Thank you. Thank you. I want to ask Ms. Fatuma Saman to ask you some questions. Fatuma, please. Thank you, Chairman. Mohammed, yes. Please tell the panel what policy interventions should the IEBC adapt to institutionalize youth and women participation across the electoral cycle, the entire cycle. Okay. Yeah. What policy interventions should the IEBC adapt to institutionalize youth and women participation across the electoral cycle? One of the most important thing about the youth is we are tech savvy today. We are IT, most of us. So the policy that I will actually implement with IEBC is to bring both the civic education and the voter registration through technologies. We have right now a lot of people on social media. Worldwide, we have 5 billion people in social media. This is one of the most important tools. The Gen Z today are part of that social media. And before we even talk about the policy itself, one of the most important things is for them to be registered as voters. And for them to be registered as voters, also they need ID cards and passports. So we have to encourage them, through even IBC, to go out there and get their passports, get their IDs, so that they can register as voters. We can do send text messages to different phones, and it's accessible all over the country to different people, not only the youth and the women, but to everybody, but at the same time targeting them, because they do that. There are social media where the youth go every day, and they look for this kind of systems. We can target it by advertisement. And for women, we can look at women organizations and encourage them to work with us collectively on voter education and voter registration. Toko tukumanyithia mohoro-ini maitu ma thutha-ini uria mihango yo yatinda itambaruka igie gwetha makomishona a IEBC. Kugina kuo andu atatu ni makuire hau na wage 11 matangario thibitari-ini wa Tigoni kurumirira mutino wa farafara kuria matatu iria ikumakuite iguthanire kiongo gwa kiongo na ngari ingi ituro-ini ria Maguo kwambira mwena wa Limuru. Andu acio makinyitie 15 aria makuite mitino-ini itatu itiganite ya farafara iri hanikite gacigire-ini gaka ga farafara kuma Kamadura uthi nginya mwena wa Maguo Limuru kuruhania matatu ihinda-ini ria thiku nini. Andu acio atatu aria makuire ni matumite kugie na mbukirira iguru rigie umenyereri wa farafara guku bururi-ini. Eri aria megukuirwo hakuhi na ndereba niyo makuire hau riria matatu iria ikumakuite iguthanire kiongo gwa kiongo na rori itura-ini ria Maguo kwambira Limuru. Unakuta mtu anakuja kabisa bio naye mwingine anakuja anakanyanga breki, kwa hivyo anastukia mara moja kuna kitu mwenzake amekanyanga. Kwa hivyo hapa suruhisho hapa sio kitu kingine, ni madereva wawe waangalifu, wawache tu ku-overlap na waache tu kuja na speed na waache overtaking. Andu angi 11 nao mararigitirwo thibitari-ini wa Tigoni mari na nguraro.
gukinyiria riu andå 15 nio makuite mitino-ini ngurani gacigirira-ini gaka ga barabara kuma Kamandora guthie Manguo, mitino iria irakuruhania matatu cia gukua athii 14 muingi na ahuthiria barabara ino nene ya kuma Nairobi guthie Naikuru, makienda ruhonge rwa kuramata barabara nene KENHA kuigiririka na kumateithia. Kama Kenya wataweza kubali waweke tu bump hapa, wakiwekea watu mabambu hawatakimbia, kwa maana mwenye kutoka juu pengine mtu amelala akikuja usiku mzima na masaa imemkimbisa na ile kona ni sharp sana. Kwa hivyo tukiwekea tu bump kidogo kidogo hivi itakuwa ni afadhali, kwa maana hapa vitu zinaogwa sana, buzi nini, watu wamekufa wengi hapa. Kwa hivyo si ajali ya kwanza kutokea hapa. Hata yuna gari imewekwa hapa sio kitu kingine, ni ilani ya mtu asikimbie ama asiovertake. Komanda wa borithi Limuru Miregacie oretie matereba kuigiririka na gutereba ngari ciao na uigiriki makiria riu kuri na mbura. The users of our roads to prioritize safety and also to observe speed limits, as well as paying attention to the roads they are using. That is to mean to be aware of the road conditions, especially at this time when we have rainy season. Handu-ini ha Inoro TV kuma Limuru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ugana kuo gaheha na ngarari cia mĩario nĩ itumũkĩte mwena wa Saikeri Kajiado ya ithũĩro thutha atongoria gũkũ gũthimana icoka cia nũ kwararia mũingĩ mbere ya ũrĩa ũngĩ, na maya mothe mahanĩkĩte igongona-inĩ rĩa kũririkana ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Kajiado Janet Teia, igongona rĩrĩa rĩrekinyĩtio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua. Wacuka wa Kĩarie ena riboti ĩno na njĩra ndikĩru. Muciĩ-inĩ kwa ũrĩa warĩ mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kajiado mwena wa Saikeri Janet Teia nĩkuo atongoria matiganĩte arĩ ni hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua marekinyĩtie nĩguo gũcakaya na bamĩrĩ ĩno. Mama Janet alikuwa mtu mwenye hekima, alikuwa kiongozi wa kuunganisha watu, alikuwa kiongozi ambaye kweli alijitolea kwenye jamii. Igongona rĩrĩ rĩgĩthiaga na mbere, ngaheha na ngarari cia mĩario iratumuka thutha wa mũmbunge wa mwena uyu George Sunguya kurega kurumirira mutaratara uria ubatie wa kuhe atongoria mweke wa kwariria muingi agithinyiriria seneta kwaria mbere ya mũmbunge mutumia, na haha ngaheha iratumuka. Nasema karibu na kuomba tu karibu. Ni kaunti yetu. Tukiwa wote. So, kwa sababu ya madharau ambayo ninaona inaendelea, wacha niachie hapo. Mimi niko hapa ku represent His Excellency the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, ambaye mimi nafikiri yeye ni mkubwa kukuliko wewe. Kwa hivyo wakati mwingine wewe pia ukiwa na ujumbe, mimi niko tayari kuongea nyuma yako na sina shida kamwe, maana hawa wananchi tunawajua na tunaelewana na wao vizuri. Thutha wa ndagĩka nini ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua araheo mweke wa kwariria muingĩ na gũcakaya Teia, na haha niho aroneire mweke wa kũria mũmbunge na atongoria angĩ gũtiga ũteti na kwamba kũhingĩria muingĩ ciĩranĩro cia kũmarutĩra wĩra o ta ũrĩa mamerĩire. Mimi niliona ile barabara ya kufika hapa ile iko na shida, na wewe bwana Sunguya uko na kibarua ya hii barabara. Sisi wacha kwa ile muda umebaki wa hii serikali tushughulikie ile kazi iko mbele yetu. Wakati ya siasa ikifika tutamenyana. Nimesikia speaker akisema iko Amonyoro na iko UDA. UDA gani iko? Handu-inĩ ha Inoro TV kuma Saikeri kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kĩarie. Rĩrĩ ya Cristiano marakũngũĩra kiumia gĩtheru, atongoria a kanitha kuma kaunti ya Embu nĩ morĩtie atongoria gũkũ bũrũri-inĩ kũgĩa na wĩnyihia kũrĩ mũingĩ o ũndũ ũmwe na kũgĩa na ũrũmwe gatagatĩ-inĩ kao nĩguo mahote kũrutĩra mũingĩ wĩra na mahingie ciĩranĩro iria mamerĩire hĩndĩ ya gĩthurano. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Muthoni wa Wanyeki nĩ aratarĩria.
matongoretio nĩ mũhunjia wa kanitha wa ACK wa Kiritiri maugĩte ihinda nĩ ikinyu atongoria kuma ngathĩ ciothe gũka hamwe na kũnyitana moko hatarĩ na njikaikanio nĩguo mahote kũhingĩria mũingĩ ciĩranĩro. Kupata uongozi ni jambo la busara, na wale ambao ni wa viongozi wetu kutoka mashinani mpaka viongozi wa nchi yetu ya Kenya hata beyond, tukaona ni vizuri tuwe tunaheshimiana, kuheshimu sana. Hii makelele tunapiga mingi, tunaona kama itasaidia, lakini inaweza haribu. Ile ya muhimu ni kuheshimu na watu heshimu. Nĩ mĩario ĩrĩa nyitĩtwo mbaru nĩ seneta wa Embu akĩũria atongoria hamwe na mũingĩ kũgĩa na ũrũmwe nĩguo kũhũthia tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Amesema hii serikali watu wafaa wasemeane, sio kila wakati ni kuongea vibaya, ni watu wawe na njia ya kungonja na kungojea ndio waweze ile matumaini, ama ile watu tuliwaambia waweze na sisi kama ni leaders tuweze kuwaletea, kwa sababu agenda ya mwananchi ni kufanywa kazi, sio mambo ya vita. Oho Mdigi augĩte he bata andũ kũgĩa na wetereri na kũhe thirikari cia kaunti na thirikari nene kahinda marute wĩra ũrĩa mabatie handũ ha kũmorota. Ningeomba watu wawe na njia ya kuvumilia, na niko na hakika kwa hii kipindi ya miaka 2 imebakia hii serikali ya county government na serikali ya national, niko na hakika hii miaka 2 imebakia, niko na hakika tutafanya makubwa na mazuri. Bora tu tuwe watu wa kunyenyekea, na pia wale watu walitupatia kura tuwe na njia ya kupatia heshima, lakini ningeomba sio kila wakati yote ni kupiga kelele ama kuoposi mambo yote. Handũ-inĩ ha Inoro TV Jitagwo Muthoni wa Wanyeki. Rĩngĩ Muthoni nĩ riboti tũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 34 akinyĩtio igoti-inĩ rĩa Wang'ũrũ thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga agĩthitangwo na ihĩtia rĩa kwandĩkĩra ndũmĩrĩri njũru mũmbunge wa Mwea Mary Maingĩ mũtambo-inĩ wake wa WhatsApp. Harĩ mbere ya mũcirithania Martha Opanga, Joseph Muiruri nĩ areganĩte na thitango ĩno kũrĩa arekereirio na mbeca baribari ciringi 30,000 kana bodi ya ciringi 100,000. Cira wake ũkagwetwo rĩngĩ tarĩki 28 mweri ũyũ tũrĩ, tũrĩa Boni Thuku aratarĩria. Igoti-inĩ rĩa Wang'ũrũ Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo Joseph Muiruri mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 34 akinyĩtio mbere ya mũcirithania Martha Opanga agĩthitangwo na mahĩtia ma kwandĩkĩra ndũmĩrĩri njũru mũmbunge wa Mwea Mary Maingĩ. Thitango-inĩ ici igoti rĩrĩtwo atĩ kũrĩ tarĩki 27 mweri-inĩ mũhetũku, namba ya thimũ ĩrĩa yandĩkithĩtio na kĩbandĩ kĩa Muiruri nĩ yandĩkĩire ndũmĩrĩri namba ya thimũ ya mũmbunge wa Mwea Mary Maingĩ ĩkĩmwĩra atĩ nĩ kũmũtharĩkĩra na kũmũtarũrĩra nguo yake. Udhalilishaji wa mitandaoni kinyume cha sheria. Maelezo ni kwamba mnamo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 mahali ambapo hapajulikani, lakini hapa Kenya, ukipenda uliweza kutumia WhatsApp kutuma ujumbe kwa namba 0751735082 ambayo imesajiliwa kwa jina la Joseph Muiruri Kamau. Ukaweza kutuma ujumbe kwa nambari za usajili 0722415672 ambayo imesajiliwa kwa jina la Mary Maingĩ, na ukaweza kutuma ujumbe kwa ukitumia majina yafuatayo. Ukijua ni kitendo ambacho hakiruhusiwi na sheria ama kitahusisha huyo Mary Maingĩ. Ni kweli ama si kweli? Nĩ thitango iria mwĩkũĩrwo areganĩte nacio gũkũ mũcirithania Martha Opanga akĩmũrekereria na mbeca baribari ciringi 30,000 kana bodi ya ciringi 100,000. Mentioned on 28th of April, hearing on 28th of July. Cira ũyũ ũgĩtanywo ũkagwetwo tarĩki 28 mweri-inĩ wa 4 mwaka ũyũ, gũkũ nakuo ũgĩtanywo ũgathikĩrĩrio mweri 28 wa mũgwanja. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Wang'ũrũ Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.
Gioboni ni riboti yo kogene kumuthi kafu wa kanitha wa Gatoreki mwena wa Kakamega na nginya Vihiga Joseph Obanyi ni oreti ateti kwa kuhuthira arutwo ne gukinyaniria meriririe mao magi uteti maya mokite kurumirira ngahiha iria cirega kwiyumiria riria mafitha a borithi mahuthirire ndogo ya guita maithori kuharagania arutwo a thukuru wa iritu wa Butere. Obanyi augite ni hari fata ateti makoro makieherania na maundu mothe maria marakuruhania ciana na gutigira aciari na arutani wira wa kuonia arutwo mitugo miega. Oho ni orotete mafitha a borithi ni undu wa kuhuthira hinya mukiru kuri arutwo a cukuru. Huyo ni mtoto, is a minor. Huyo mtoto anastahili kulindwa, kutunzwa, kutetewa na kusaidiwa afikie kilele malengo yake. So any minor children in Kenya have a right to be protected. Na mugwanja erekere kuhitukia dagika 22 tuikire ona twacokereria ndugathenge mitambo-ini turacokereria na riboti makeri. Tucokereria tukumenyithia riboti iria ingi tukuhariirie. Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti augite atumia atongoria mari hatikaini kumana na mbara cia giuteti iria makoretwo magithii na mbere na gutungio. Akiaria igongona-ini ria kiumia kanitha-ini wa Victory Church mwena wa Kalama, Wavinya augite nikieha kuona uria gavana wa hau kabere wa Meru Kawira Mwangaza arutururirwo ofici-ini. Oho ni augite we mwene na magavana aruna ake atumia ni mathite na mbere na gukorwo makihitirwo kuria oretie muingi uria wathurire atumia acio kumanyitirira niguo mahote kumatongoria. Oho ni oretie speaker wa bunge ya Machakos Ann Kiusio guikara thi na MCA aria kana mariririe uhoro wigie kweherio gwake ofici ni ndereti ya kumweheria ikiritwo kirora ni MCA 33. So many women have died. Hii ni shetani nyingine imetoka ya kupiga magavana wote wale kina mama. Hii ni shetani. Yani women are endangered. Nimeona ingine wanapiga Wanga huko, wanapiga Keheka, wanapiga Mbarire, wanapiga Wavinya, mumeua wakina mama. What I can just tell Madam Speaker, please call your people and sit with them. Wait and kind. Itemene ria gutigirira kuri na waragania hari hoyani wa kigina kia basare gicigo-ini kia bunge kia mukuru-ini thiini wa kaunti ya Nyeri. Mihango wa kwandikithia arutwo othe a cukuru cia gukomwo ni yambikitwo itanjira ya gutigirira gutiri murutwo waheo kigina ataumite gicigo-ini kiu kia ubunge. Akiaria hindi ya gutwarithia na mbere mihango ino, mubunge wa gicigo kiu John Kagucia augite mutambo uyu utanyitwo gutigirira kigina kiu ni kiaheanwo na njira ya waragania, undu uria ukorwo ugiteithiriria muingi na arutwo a gicigo kiu. O muciari akarehaga o magana manana maite peke yake, muciari wa JSS mukurwa-ini na muciari wa day school ya secondary mukurwa-ini. Na nitugukorwo pia tukihakikisha ati andu aria twa register aha othe mbeca ciao ni ciakinya thiini wa cukuru. Hari maundu meri twambiriirie na maria matuteithĩtie muno. Undu wa mbere twambiriirie ku register ciana online digital. Guku mukurwa-ini gutire mundu ihuragia form, gutire mundu guraga form agathi gucainirwo. Guku tu register andu othe digital. Koguo ayoro na hari ugu ni urona ma register na laptop kana makaregistrwo na thimu na ni digital. Riu twarikia hau uguo naho ni turi na mundu ni turabangite ceki ciao igatwaragwo thiini wa macukuru ni poster. Although poster nayo ni koretwo itegukinyia maceki macio na njira iria njega na ihinda riria riagiriire. Koguo ni turenda kuheaga aciari option riu muciari ukwenda gwitwarira ceki yake agetwarira, na weria uria atekũhota gutwara hihi no tukimitome through poster. Tuhuthirio na njira nene muno to kuri muciari utangihotire kuri ici ngiri icio 3 kana ngiri icio cietagio ngiri 5 o hari mwaka. Koguo riu gutire muciari utangihota kuri ici ciringi icio 900 maite. Kuo ni atuhuthirie mwira muno. Koguo icio ya guthomithia ri gutire mundu utangihota guthomithia ona uri utari na wira. Kuo ni atuhuthirie muno. Nie ni thomithitie muiretu mbere yo university tuonaga ni wathii waihuria aria wakora wabici okorwo ni akunyarara wira wa mandu kuhe basari igateo fomu yaku
riu akurara tukibora kunyarara ndangikuhe ndungiheo basari iyo na ni wihuririe riu wetereire wetereire yani wetirwo basari ugakora tugutwara kuria kaunti-ini ya Lamu ni kuri na thina wa kuiyo kwa mimera ya maguta iria arimi a gicigo kiu marimaga migunda-ini yao hamwe na guthukangirio mimera iyo ni nyamu cia githaka. Arimi acio maugite thina wa kwaga aguri a maciaro mao ni kuo gucungiririe kuingiha kwa uicio wa mimera muthemba wa sesame, kuona ati mimera ino ni ikaraga migunda-ini kwa ihinda iraya itanagethwo. Riu ni moretie thirikari ya kaunti imateithiririe niguo mone thoko ya kwendia maciaro mao na bei njega. Sahi nikinunua ufuta na nunua 200 nini ya kupanda, nikija kununuliwa na nunuliwa na shilingi 50 ama shilingi 40. Sasa naomba serikali na waziri watuangalilie vile bei tunaweza pata. Tumekosa soko, tunauza na shilingi 50 na pengine unakosa. Kama saa hii kuna kama gunia 4-5 ziko huko kwa nyumba. Zimekosa mpaka mnunuzi zimekosa. Ziko hapo ndani. Hata unashinda utaipeleka wapi? Na imekuwa ni kero kwa sasa, imeweza kutuletea shida ya ukosefu wa soko. Watu wamelima kipindi ambacho ni cha miezi 3 na ikifika ni kuvuna hatupati ambao watu watatununulia. Imeweza kuingiwa na broker, bei ilikuwa ni 200, saa hii imeshuka hadi shilingi 50. So wakulima wamejaribu hata kughairi kulima kwa ajili ya kukosa soko nzuri. Na tukiangalia katika kaunti yetu ya Lamu, ile idadi kubwa, ile kidogo ambayo wanatoa ufuta ni 2000, ni tani 2000 mpaka 3500. Kwa hivyo unapata kuwa kama watakuwa supported vizuri wakulima, wapatiwe mbegu mzuri ambaye ni standard, wataweza kulima, tutaweza kutoa ufuta mwingi, na kwa sababu ni ya short lane inachukua miezi 3 basi. Kumamu kou mwana wa Lamu tugutwara kuria bunge-ini ya bururi kuria kamiti ya wamurani irathi na mbere na guthurima maabitha matiganite aria mamuritwo gukorwo magitungata ituro-ini itiganite thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza, aria marathi na mbere na guthurimwo kwa ihinda rini mundu gwitwo Geoffrey Ruko. Kuringana na gatiba ni ukuririkana mundu wothe wamurwo ni president no nginya akorwo kihitukio ni bunge ya bururi. Mihango ya giterefwo ni kamiti ya wamurani. Geoffrey Ruko amuritwo gukorwo ari minister wa utungata wa muingi, giturwo kiri hau kabere kiranyitirirwo ni Justin Muturi, na thutha-ini ucio nake Hana Cheptumo ni gukorwo agithurimwo ni bunge akirugamirira ministry ya gender. Tuthikiririe uthurimi ucio uri urathi na mbere. Because before I have been serving and preserving the interests, first and foremost, the interests of the people who elected me, the people of Better North. But in my capacity as Cabinet Secretary, I will serve the entire nation without favor and without fear. Because service delivery from Turkana all the way to Ramu, from Mandera all the way to Busia, must be served in a uniform, in timely manner, in cost-effective manner, in efficient manner. Therefore, the second question I will answer that yes, I will subject myself to Article 10 of our Constitution, as well as Article 232 of our Constitution, which talks about the values and principles of public service. Knowing that I'm not partisan to any affiliation, but only taking the interests of the people of the Republic of Kenya. The question number 2 about my proposed amendment of Anti-Corruption and Economic Crime Act. The question which I asked myself, Honorable Chairman, is that we lose money through the corrupt activities or corrupt individuals. At the same time, we end up losing even more money through the process of investigations and prosecution. Investigation and prosecution which can take even 10 years. That process by itself take resources, take taxpayers' money, and therefore if we can have laws which ensure that the prosecution of those who are caught in corruption activities is efficient, is effective, doesn't take 10 years
then those laws are critical, are important. We are supposed to enact them as the people representatives. That's why I was seeking to amend the Anti-Corruption and Economic Crime Act, Section 45(2)(b) and C, because also we have an Aryan word in this section, and that word is prior planning, which is not defined in the Public Procurement and Asset Disposal Act of 2015. The laws should be able to speak to each other. The prior planning term, which is found on section 45(2)(b) and C, is not defined within this act, and also is not defined in Public Procurement and Asset Disposal Act of 2015, and therefore the lawyers who go to court, they take all the time to really place this term in appropriate place. So that's why Okurio turekere ni gukwama hanini kwa mitambo no tuko tugucokia kuna njira imwe kwa imwe kahinda agatari haraya tuthina mbere na guthikiriria uria mundu Geoffrey Ruko arathi na mbere na guthurimo agitanya gukorwo kiyukia giturwa kia Ministry ya Utungata wa Muingi kiria hau kabere kiranyitirirwo ni Justin Muturi. Kwa hinda ri toba tuikirie ndeka ciga nona tucokererie tugutwara kuu na njira imwe kwa imwe. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kimamo kiega tips ekothuthuria waku ministry-ini ya migoda niguo gutigirira mwendia niwe mwene umenyekana mugoda uri na ngucanio no twirie kana hari na kigiria o giothe gia kuga mugoda ndukendio munini kana munene no ake muci uria tuire wiririirie na thogora mubashirire uteithio witu wa kibesha wa 105% urarugamirira down payment ni ihinda ria gwaka kiroto giaku na mortgage ya thogora mubashirire kuma KCB. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
people didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Grave disease yoko dokwenda kumeta grave disease ri mete thyroid eye disease. Ndenda kuona mwene haha ndi muiritu wake njira uga nie ndi murwe ino ni yaku. Ici nĩ ng'ombe cia delicate muno, nĩ ng'ombe ĩngĩhutio nĩ kamũigua ĩimbe ĩgĩe tetanus, nĩ ng'ombe ĩngĩkomera mura moru ĩgĩe thĩna. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okumarire murumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini, ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Ogwo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigua ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Twacokereria ikundi cia imwana nini muno makiria aria maikaraga mikira-ini ya mabarabara na maikitie mateta mao kuri thirikari makenda thirikari na andu a wendi mwega kumaririkana makiria hoka ni maundu maria mothe mahutanitie na ugima wa mwiri. Oho ikundi cia andu a wendi mwega na nginya mutharaba mutune nimoritie a Kenya gukorwo makiyumiria na guteithia ciana ici kuona kuri na aingi mari na iheo itiganite iria ingimateithiriria miturire-ini ingithii na mbere na kurimirwo. Maretio hindi ya geikaro na nyititemi matiganite kuma kaunti ya Kisii aria mokite hamwe niguo gukungwira hamwe na ciana ici kiume-ini gia ciana iria cikaraga mikira-ini ya barabara thi ng'ima. Maugite ciana ici iri na maundu matiganite maria mangiciteithia miturire-ini angikorwo no matungane na guoko gwatha. Street Children Day with the theme of participation. We are requesting for other stakeholders and the government agency to come in because we are seeing so many street kids who are very young so that they can be able to go back to school and be able to continue with their education. Tumekuwa na different activities kuwalisha, kuwaongelesha na kujiburudisha, na pia tumezidi kuongelesha na tumepata kwamba kuna wale watoto ambao wanaishi mitaani, kuna wale wanakuja wakirudi nyumbani na kuna wale wanakaa nyumbani, wanakaa kwa street. So nilikuwa naomba kama ingewezekana government na county wakishirikiana tunaweza punguza hao watoto kidogo, at least waende shule, ndio kesho kutwa naye pia utakuja kupata vijana. Tutore kule kaunti-ini ya Laikipia kuria thirikari ya kaunti yo yakite kirathi gia computer kiria gigukorwo gikihuthika ni andu ethi gukorwo makinora na guthoma hari uhoro wigie mathomo megie computer. Kirathi kiu kiria kiri na computer 20 gigukorwo gikihuthirwo ni arutwo makiria magana mere thiini wa kaunti yo ya Laikipia. Kirathi kiu giakitwo rungu rwa nyitaniri gatagati ga thirikari ya kaunti ya Laikipia na kambuni ya Safaricom, kuria kambuni yugite ni gukorwo githii na mbere na guteithiriria githomo kuri ciana na andu ethi matura-ini. Shiringi milioni 3.5 nicio ihuthikite gwaka kirathi kiu. I want to take this opportunity to appreciate the Safaricom Foundation through the chairman for the support they've given our facility. This is the Umereria Vocational Training where they've constructed a workshop.
tukiuma kuu kaunti-inĩ ya Laikipia tũgũcokie kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kamĩtĩ ya wamũrani irathiĩ na mbere na gũthũrima mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mbeere ya rũgongo Geoffrey Ruku ũrĩa ũtanyĩtwo gũkorwo akĩiyũkia ministry kana ũtongoria wa ministry ya ũtungata wa mũingĩ. Tũgũtware kũu tũthikĩrĩrie ũrĩa ũthũrimi ũcio ũrathiĩ na mbere. Coming to our government, we have local Kenyans, we have individuals within the public service who can be able to come with some of these innovations to help in public service delivery. So training is a key component as far as human resource capital development is concerned, both within the government institution and also within our universities and research institutions, which we have in Kenya, and also through other corporations which the government has signed different MOUs with different government to ensure we enhance and make our human capital development competitive and responsive to the needs of the people of the Republic of Kenya. The question on whether I know Kenya, whether I have a good picture as far as Kenya is concerned. Honorable Speaker, yes, it is true I have traveled across this republic in my different capacities. In my CV, you may see Nairobi and Joburg, but in my time working, teaching as at Kenya School, Kenya Polytechnic, working with the Embassy of State of Israel, implementing carbon credit project in Kenya. I have gone in many countries, and it's true. For instance, we were doing a different research in Kapenguria. With when you are in a private sector, you tend to also add value to different other companies which I may not have put on my CV. But it is true, I have worked in different corners of this country. True, I have not been in a county like Mandera, but I have been in quite a number of. Sorry? I have been in Kisumu County. I have been in Mombasa County. No. I'm just saying the counties which have been. And by the way, I come from a marginalized community, which is also a semi-arid. And when you look at the research, the issues affecting the people of Bere, where the constituencies which I represent, they are very, very similar to the issues affecting the people of Tana River, the issues of the people of Turkana and other corners of this country. Bere North is one of those constituencies that receive food distribution or food relief from the special program. And I know how this special program has really assisted the people of my community. And not only food distribution, also it is important to note that Bere North constituency receive porridge from Nakanek for all students, all pupils who are from PPP to all the way to grade 4. So my constituency, which is marginalized, is similar to all the constituencies which are marginalized in 23 counties, which are under arid and semi-arid areas. Therefore, having faced these challenges firsthand, having talked to the people in the special program to distribute food relief to my constituency, having talked to the people in the Ministry of Education under the NACONEC to ensure the children of Bere North who are in Roa Primary School are getting porridge every morning. I know the challenges affecting the children of Kenya in semi-arid and arid counties in the Republic of Kenya. And I will endeavor to ensure not only my children who I was representing are getting porridge and getting relief food, but another relief commodities, but all similar constituencies we have under these 23 counties in the Republic of Kenya. The last question was about your legislative proposals. You come out as being anti-corruption.
That's what he asked. Can you answer that? Honorable Speaker, if you read the object of amendment of Anti-Corruption and Economic Crimes Act, we are very clear that the act seemed to criminalize frauds within the Public Procurement Act, which essentially should be criminalized. But at the same time, the criminalization of these frauds should not also make Kenyans, taxpayers' money be lost in a due process of prosecution and investigation. Honorable Speaker and my colleague, Honorable Kosin, will agree with me. Many cases, many corruption cases have been withdrawn. Many corruption cases have been acquitted. But monies, huge amount of monies, taxpayers' monies were lost. Acquittals have been there, withdrawals have been there, but monies from taxpayers were lost. We have not seen anyone asking that question. What happens? Because we acquitted this, but monies were lost. So there are other methods to ensure we are not going to lose money through corruption and at the same time lose monies through investigation and prosecution processes. That Kenyans lose two ways, through corruption and through administration of justice. So I am not in any way trying to promote corruption. Number two, Honorable Speaker, about the Assembly and Demonstration Bill. The Assembly and Demonstration Bill does not limit, from where I stand, does not limit rights. As far as Article 24 of our Constitution is concerned, talks about the rights which cannot be limited, limitation of rights and fundamental freedoms. That's Article 24. And assemblies and demonstration, Honorable Speaker, if I go through this article, assembly and demonstration is not one of them. What this assembly and demonstration bill is trying to endeavor is to protect the rights of other persons who may not participate in demonstrations, in assemblies, in picketings, and presentation of petition to public authorities. They have also the right to enjoy the natural state of environment which they conduct their business in. They have the right to go to hospital without intervention, children to go to schools without any hindrances. So also the right of children, the right of those who are sick need to be protected. So I was seeking to ensure we conduct demonstrations in the Republic of Kenya without causing damage, without without losing life, because we have lost lives in demonstration. No life that should be lost because of demonstration. No property that should be destroyed because of demonstration. Children of the Republic of Kenya should go to school in a time when the school is open. We have seen school getting closed in this republic because of demonstration. So it's trying to bridge the two, the right of those who are demonstrating and also the right of those who are not in getting involved in demonstration, and especially the vulnerable, the sick, the old, and our children to enjoy the true state of environment. Robert. Yeah, thank you, Mr. Speaker. The Honorable Ruku being proposed to be CS for public service and human capital. So, there's a point of order from Jeanette. Before we move forward, you see, the nominee is saying he's not limiting, he's not doing limitations of rights that have been given by the Constitution. Mr. Speaker, the Constitution provided in an Article 37, every person has the right
peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. And it did not say there, Parliament should come up with legislation to implement that article. This is very clear in the Constitution, that so long as you are peaceful and you are unarmed, then you are allowed to participate. But now you are bringing extra conditions to the Constitution that school children going, sick people, nobody is interested in those ones. Weren't you not curtailing this freedom enshrined in the Constitution? And if the people are armed and they're not peaceful, then it becomes a security issue now. The security people have the legal mandate to deal with such cases. Why are you not using Parliament to curtail that right? Thank you, Honourable Speaker. Article 7 gives two conditions for Kenyans to be able to enjoy the right to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. These conditions are peaceably and unarmed. Honourable Speaker, we know we have seen armed demonstration, violent demonstrations in the Republic of Kenya. For instance, 1 week ago, we saw doctors demonstrating at the gate of the National Assembly. It was peaceful. It was not armed. That is what the Constitution talks about. Such kind of demonstrations are so much encouraged and well taken care of under the Article 37. But also, Honourable Chair, we have seen destruction of superhighway because of demonstration. We have seen Kenyans losing life during demonstration. We have seen many Kenyans losing property. Supermarkets across the Republic, along Rudhuri Avenue, destroyed. Supermarkets of one of the honourable members from Kieni, completely destroyed because of demonstration. So as long as we have peaceful demonstration, we have seen teachers demonstrating peacefully and unarmed. Those demonstrations are the intent and the letter of Article 37 of our Constitution. But the demonstration which we have seen, where we have lost lives, where we have lost property, where destruction of national infrastructure or installations, those demonstrations are not foreseen in our Constitution. Thank you, Honourable Speaker. Yes, no, I'll not allow that. Robert? Yeah, thank you, Mr. Speaker, but it's important. If we have time, I'll give you an opportunity later. Robert? It's important to remind the CS that, in fact, a lot of loss of lives in those demos came from police bullets, not the demonstrators. Now, these nominees for the Office of Public Service and Human Capital Development, and this nomination comes at a time when our public service is reeling under excessive deductions in their salaries because of additional taxation and, of course, increase in the deductions from NSSF and even the health fund. Now, and you know that, of course, salaries have not also gone up commensurate. Now, in one of the TV shows that you frequented very, very much, you did support very, very strongly the introduction of a tax that had been proposed for vehicles. In fact, you said when people have vehicles, then basically that is an income-making tool and that they should pay taxes. As you go to this office, do you still hold that view? Now, the second question is that recently one of our colleagues was captured telling fellow colleagues that they need to support the regime because when you support the regime, then you can be given letters to go and appoint people in your constituencies. And that was for Teacher Service Commission. Now, this is another commission that employs on behalf of government. So my question is, what are you going to do to ensure that there is not skewed employment and that employment does not become, a preserve only of those that are in the ruling party? Thank you, Mr. Chairman. Owen, Thank and you. I've already said public service,
TSC is independent. Yes. And they employ on their own. They will never refer to you when they are employing. If you find favor and you get appointed. Thank you very much, Honorable Speaker. I want to declare that the Honorable Rook is my friend, but I would like to ask him this question. That the Honorable Rook is on record many times propagating and promoting Mogoka, which is actually a very harmful substance among the youth. And it is also on record that he initiated the process of redefining Mira in the statutes to include Mogoka. And we know Mogoka is a very harmful substance to many, many young people. And he has been actually in the forefront to push for it being legal and being consumed and to profit his people. I want to use that, his people, those that he represents. Assuming that this committee actually approves you, Honorable Rook, how are you going to shed off this tag that you only belong to the Mere people and the Embu people that grow Mira? And how are you going to now take the other road that you have to protect the children of the people that serve in the ministry that are going to serve from the harmful effects of Mogoka? I thank you, Honorable Speaker. Let's take one more, Millie. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the question that I'd like to ask is, despite the responses that has been given by Honorable Ruto, it's really clear that your mind frame, while serving as a member of Parliament, was more towards limitations, if I would say, of constitutional rights. If you are taken or if you take up this position, you will definitely be taking on a different role where you are not serving a constituency, but you are serving Kenya as a whole. When I look at your CV, in your earlier life, you worked a little bit with the human rights sector, Oxfam, GB, and all that. And you worked a lot on issues of gender-based violence, amongst other things. It may be a long time, and maybe that's the reason that you have deviated a little over the years. So my question to you is, would you be willing to have a clear paradigm shift from what has been evident in Parliament to have a clearer fidelity to the Constitution, where you focus on rights much more, enhance rights much more, and in specific on the issue of gender representation and ethnic diversity, because you'll be at a situation where you'll be called to do that. I'm just a little concerned that going by your mind frame while in Parliament, you seemed more guided, your philosophical leaning was more towards limitations. But you are going to serve Kenyans. Are you willing to take a paradigm shift that is more broadly embracing of rights, specifically gender, and issue of ethnic inclusion in appointments? You can answer those three. Thank you, Honorable Speaker. I will start with Honorable Miri's question. And I want to assure this committee and Kenyans that I will ensure I abide by Article 232 of our Constitution, which talks about the values and principles of public service. And the values and principles of public service, the issue of fairness, fair competition and merit on the basis of the opportunities and promotions, as well as transparency, the issues of ensuring all communities in the Republic of Kenya are represented within the public service, as well as to ensure persons with disabilities
as well as members of all ethnic groups, are part and parcel of public service. Article 232 of our Constitution bind us and will be binding me more than ever before to ensure I am firmly within the spectrum of Article 232, as well as Article 10 of our Constitution, and I think also Article 73 of our Constitution, Honourable Speaker, which talks about the leadership, the responsibilities of leadership, and this is a very critical article in terms of the objectivity and impartiality in decision making, in ensuring that there is no nepotism within public service, no favoritism, or any other improper motive or corrupt practices. I will abide myself with Article 10 of our Constitution, 73 of our Constitution, and Article 232 of our Constitution as a Cabinet Secretary of Public Service. Thank you. I think that's a good, fair comment. I'm just wondering, because you focus a lot on the issue of equality, I don't know what your perspectives in the Constitution are on equity, which is affirmative action, because you've not mentioned the component of gender. Because sometimes in being fair, you exclude, especially for a person like you who comes from a marginalized community. How do you intend to ensure that women are included, minorities are included? Of course, you've mentioned disability, so I won't harp on that. Thank you, Honourable Speaker. Honourable Speaker, I'm record on ASANS. I asked a question directed to Teacher Service Commission and also Public Service Commission on matters equity, on the issues to do with equity, and they responded my question. So even as a member of Parliament, I'm on record having asked a question on equity, and probably I can directly a question on Public Service Commission on action taken to mainstream marginalized groups and communities in the public service in line with Article 232. And also I asked a question on Teacher Service Commission on inclusivity in recruitment procedures and affirmative action, safeguard to teachers from marginalized communities. So this is matters, Honourable Speaker, I hold dear as far as equity, affirmative action, marginalization, gender mainstreaming within our our government or public service, to ensure we run a just government and a fair system for all people of the Republic of Kenya. Go to the next. The Honourable Bayer, who has agreed that he did, we are friends. Honourable Speaker, I did not initiate the changes of definition of what MERA is. Honourable Speaker, it is the Committee of Delegated Registration which, through the Ministry of Agriculture, found it necessary to ensure there is no discrimination to the farmers of MERA. MERA or Mogoka is one plant genetically. In genetic terms, we call it Eduris. I'm forgetting the other botanical name of MERA. Eduris edaris. Eduris. Eduris? No. Don't be misled.
No. Honorable Speaker, that's Honorable Junet is trying to. So, the truth of the matter is, Mogoka and Mera have a common botanical name, but different species. So, the Committee on Delegated Registration, through the Minister of Agriculture, was just ensuring that both Mogoka and Mera are properly captioned under our laws, so that there cannot be discrimination of farmers of Meru who farm Mera and farmers of Embu County who majorly do the farming of Mogoka. And it's not only farming of Mogoka happens in Embu County, but also in Makueni County, at the moment in Nyeri County, in Murang'a County, also in Nakuru County, even Machakos County. We have farmers who are doing the farming of Mogoka. In Meru University, Honorable Speaker, we have an institute which is dedicated to the research of Mera. And all the matters, all the questions in terms of what my Honorable Mbaya is trying to claim, that Mogoka is harmful, Mera is harmful, these are questions which can be answered by a government institution known as Institutes of Mera under the University of Meru, where we have researchers or professors doing the research in matters Mogoka, matters Mera. And not only the chewing of Mera, but also value addition of Mogoka and Mera. They have been found, there are research which have been documented and actually published in scientific journals on the benefits of Mogoka, the benefits of Mera. There are scientific published journals from Meru University, also from the School of Biochemistry, Kenyatta University, done by one Professor Mario Pierongoge, who is a very good researcher now, the acting dean of School of Applied and Pure Sciences, Kenyatta University. He has done research on Mogoka and Mera and medicinal value of this crop. So we may want to give a negative publicity of a very important plant which cannot not only have economic benefit to the household in all those counties I've mentioned, but also as medicinal values in diseases like diabetes. I'm not an expert in that section, but there are professors who have found some of medicinal values for Mogoka and Mera. Thank you, Honorable Speaker. Robert Mbui, can I be careful not to make very strong scientific assertions without evidence? Yes, go on and answer Robert Mbui's. Can I have a word? Let me give a disclaimer. I want to withdraw the issue of medicinal values as far as diabetes is concerned, because I'm not an expert, but I know there are published journals which can be submitted to this honorable committee on medicinal benefit of Mogoka and Mera. Not to Robert Mbui. Yes, Owen. Just a bit. One honorable speaker, I want to put it to the nominee that he used his privileged position in the delegated committee to push for a definition of a word of Mera in the statute, and for me that is legislative mischief. And honorable speaker, there is no way that a twig is the same as a leaf, because Mogoka is a leaf, the other one is a twig, and he needs to. And when the youth take this Mogoka, what medicinal value do they get? Honorable Speaker. Go ahead and answer. Did you use your position in the committee to advance selfish interest? No, Honorable Speaker, I never did that. We are more than 20. It's a committee of 21 members, and Honorable Speaker, I've only served
as a member of the National Assembly for only 2.5 years. I don't think I have all those powers and, roping capabilities which Honorable Mbaya is trying to claim, that within a very short period of my stay in Delegated and Registration Committee, and we are talking 2023, meaning I had only served for a couple of months as a member of Parliament, that I had the capacity to do what you are calling legislative mischief. I think coming all the way from a marginalized community called Bere, I come to the National Assembly, and within a couple of months, doing legislative assembly. I think that is wrong, Honorable Speaker, and is Honorable Mbaya is not right. It is the wisdom of the Ministry of Agriculture and the wisdom of the Committee of Delegated Registration, chaired by Honorable Chemkonga. So it necessary and fit, and within the statutes, the legal frameworks. Yeah? Answer the question by Robert Mbui. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Mbui, I will serve the Republic of Kenya without fear and without favor. The issues of employment will be cut across. The face of Kenya must be seen as per our Constitution, as per Article 232 of our Constitution. As a Cabinet Secretary in charge of public service, I will ensure these are issues which are mainstreamed within the public service. No nepotism as far as employment is concerned. When you talk about Public Service Commission, it is a dependent, is a commission, is a constitutional commission. They have their clear-cut functions as a very important institution of our country. But also important to say, Mr. Speaker, Honorable Speaker, that government is not a net employer. Government is there to create an enabling environment for job creation, especially from our young people. And that is what I will endeavor to do, that public service create an enabling environment. If it's businesses which are coming to seek services in government in terms of business registration, at the moment it's about a week or so for a business to be registered. I will endeavor to ensure it is registered within the same day. Public service delivery, so that we can be able to create more jobs within all the sectors of our economy. Thank you, Honorable Speaker. Mr. Speaker, he has not answered my question, my first question, because he was advocating for an increase in motor vehicle tax. Do you want our public servants to pay that tax, or you have changed your mind? Honorable Speaker, public participation, the centrality of our Constitution is public participation. We may come as an executive with an idea in terms of taxes correction, but when we do public participation, we get a different answer or a different opinion from the Kenyans, from the public. So, centrality of our Constitution is public participation. It was very clear when public participation was done that indeed that was not appropriate tax. And I abide with the people of the Republic of Kenya. They are supreme. George, thank you. Then Daoud, then Ferdinand, in that order. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to get a clarification from the nominee on the basis that the government is actually the largest employer in the Republic. That goes without gainsaying. Number two, it consumes about 60% of our budget, or slightly more, on wages. And therefore, there is a hue and cry in the country that the government wage bill is bloated. The converse of that is we have these hundreds of thousands of young people who are not employed. And the government should actually be working extremely hard
to ensure that the youths get employed, they are able to eke out a living, either from the government or from whatever quarter. How will you, as the CS for civil public service and human resource development, how will you harmonize the issue of the bloated wage bill vis-a-vis the unemployment in the country, as a result of which we have very little money left for development? Thank you, Mr. Speaker. The nominee is ready. Can I? We've heard a lot about ghost workers all over the public service, in the counties and all that. How do you intend to tackle the ghost worker phenomenon in the country so that we can reduce the wage bill? Secondly, there is a bill in Parliament which seeks to take away some of the powers of the Public Service Commission. What is, and if you're not, there is a bill which I took to Parliament, the Public Service Principles and Values of Public Service, which says each and every year you're supposed to submit a report on how we have done the public service, regards gender, minorities, disabled, and all that. Because we've not had that report for a long time. How are you going to tackle? Those are 3 questions. Thank you. Ferdinand. My friend is Geoffrey. We normally joke around with you. He's also a friend. But now on a more serious case, not joking. We joke quite a bit with you. First of all, the civil servants, I think it's just related to what other members. You're not come out very specifically. Civil servants are really not motivated. And now with that energy of yours, you go to become a minister, hopefully you will. How are you going to assist the civil servant to be motivated in their services? Because, first of all, salaries are not very good, and you know that very well. And so most of the civil servants you go around are very motivated. How you can't do that? We want to bring this country to where it was years back. The other one is that, so very, very personal, my brother. You are not, you have frustrated, somebody wrote us some memo, say you are not very good. You frustrated, you know, you are a rent payer. You are actually, somebody's housing you around. You have not been able to pay for his house rent. Secondly, even electricity and water, it's on record. And they are complaining that, you know, you as a person who's going to be a minister, you owe them almost $1 million shillings. Yeah, it's on record. I can give you the record to show that. How are you going to do that? Are you going to use your position to take your money from the government and pay your personal bills? How are you going to do that? My brother. Don't cause the nominee. He's just a nominee, he's not your brother. No, we call each other brothers. I've carried this forward. So for purposes of this, for the purpose of this, yeah, you are a nominee. Yes. How are you sorting out these problems? Thank you. And as Morogara, Dawood, and Ferdinand. Thank you, Honorable Speaker. I'll start with the issue of ghost workers. It is true, we have experiencing ghost workers within public service. And my definition of ghost workers, Honorable Speaker, is anybody who is employed by government or offering public service who report to work and disappears after 10 or so minutes. We have cases where doctors will go, or clinical officers, or even nurses will report to work, and within 10 minutes, Honorable Speaker, they are out of dispensary, out of the hospital, to other clinics within the
surroundings. Those are ghost workers. We have procurement officers, Mr. Speaker, who have ensured government vehicles which are supposed to be disposed are lying on parking yards for years. So government end up losing huge amount of money when it comes to disposing some of these vehicles. Public procurement officers who cannot ensure the disposal of public assets are done in a timely manner, it end up making government lose money. These are ghost workers. And I will come up with information technology, or rather a system. We put a system in place which can be able to link all the government institutions. All the government institutions can be able to talk to each other in matters of civil servants who are reporting to work. The timesheet is an extremely important component moving forward, that once you go to your place of work, we are supposed to know you have reported at what time and your output, what you have done that particular day, and what time did you leave your workstation. This can only be achieved through ensuring we digitize, we transform how public service is offered through a unified digital government framework. Under the executive order 2023, did put the transformation of public service performance and delivery under the Ministry of Public Service. And I think having a unified digital government framework will enable us to solve some of these challenges we are facing as far as ghost workers are concerned. And it will help us in cutting the costs, in ensuring the service delivery is timely, is effective, is cost effective, is effective, not only effective, but also time-bound. Going to the second question on bloated wage bill, yes, it is true the government of Kenya has a huge wage bill at the moment, and which need to be relooked at. But at the same time, when we are talking about bloated wage bill, Honourable Speaker, how can we ensure it is within the required space? The remuneration of public servants is very important, but it's the same which is increasing the wage bill. So a proper review of demand and supply of public services need to be done. The public servant who we have within the public service, do we need them? Probably. There are those who we don't need them within the public service. The services which they are offering, are they truly needed? So this is a review which needs to be done so that we can be able to tackle the problem of bloated wage bill. But also, we need to automate the monitoring system to ensure attendance and output are commensurate. Because if you go to the office and you do nothing for the 8 hours, your output is zero. You don't need to be paid any coin from the taxpayers' money. So these are some of the reviews which we need to conduct urgently to ensure that indeed those who are working within the public service, their services are needed first and foremost, and where we don't have, we can be able to get the supply of the services. But also importantly, we need to unify and have a digital government framework, and I know at the moment the government is trying to digitize quite a number of services, but they are still disjointed.
we need to ensure they are unified. And also we need to ensure that we don't pose security risk through having vendors of these systems coming from other parts of the world. We need to develop our local solution to ensure we don't pose security risk to our very vital information. So it must be a coordinated, sovereign, and cost-effective approach in terms of unifying a digital government framework. The other question is about motivation of civil servants. True, we have very hardworking civil servants who need to be motivated, but also at the same time we may be having some who are not very hardworking, and that's why the issues of service charter, which used to be there, are no longer very prominent at the moment. Moving forward, I will ensure the service charter is prominent. We know how long, if a Kenyan wants a service, how long that service should take, and what the cost implication of that service. If it is an issue of getting title deeds, which has been a very big problem, services in our hospitals, services in our police stations, we need to ensure that there are service charters, and all the state departments or government bodies should go out there to the public to tell the public that this is what we do within our institution or our state department, and the services which we offer to the public are this. It is right. They don't cost money. They are free and should not take more than this time. So the issues of service charter is a thing which I will ensure moving forward we are going to institutionalize in all the service, in all the areas of our ministries. Also, coming up with a legal framework which will ring fence the innovations which are done by by public servants, may it be in our universities, may it be in our different institutions, so that we can motivate these very hardworking and intelligent public servant in our institution, that if you come up with an innovative way of solving some of the problems we are enduring, then we are facing, then there is a legal framework on how you can benefit from your sweat. Not that the government will take your innovation and run away with it without even eliminating you in a way. We need a policy framework. Go to the next question. The question by my brother that from where I sit, I don't owe anybody. There is that I saw the petition, which is not under, which is not it's not sworn in as an affidavit. It's not done under the commission of oath. So, and it's a matter which has been there in court for even before I became a member of parliament. And Mr. Speaker, I would not want to comment on a matter that is which is active in court. You can answer his question whether you'll use your position to spend public resources Thank you. to meet personal obligations. Thank you, Honourable Speaker. No, I will not spend government resources or public resources to do personal issues. Mr. Speaker, yes, introduce yourself, put yourself on record, so will the carrier for the record. Thank you, Honourable Speaker. For the record, Kimani Ichung'wah, Member of Parliament for Kikuyu. Honourable Speaker, I was saying on a point of order, we are not asking Honourable Roku to delve onto the matter in court and the merits or demerits of that case. What we want to know is a matter surrounding your integrity as a Cabinet Secretary nominee.
are there instances then, even on that matter in court, where you have defaulted in paying rent owed to a landlord whose house you occupied, and have you settled that debt? Because I think that is a matter that the member for Kwanza was trying to allude to, because again we cannot hide behind the sub judice rule that is a matter before court, and the technicality of the matter not having been on a sworn affidavit. We therefore want to know, have you defrauded anybody, whether on rent or on any other matter, because the matter touches on your integrity as a public officer? Thank you, Honourable Speaker. I can confirm I have not defaulted or defrauded anybody on matters rent or matters concerning private business or private engagement. But we have very crooked people out there who may want to defraud you just because they think you have this title. Now they come up with all manner of claims. That's why, Honourable Speaker, I categorically say no to some of such individuals. Yes, Caleb. Yes, Daud, which one? My question about the Public Service Commission being an independent commission. I asked you whether you are aware of changes which are being made to the Public Service Commission, and you being, if you are appointed, will you interfere with the Public Service Commission roles? Honourable Speaker, I confirm that the Constitution of the Republic of Kenya is clear on the functions and mandate of Public Service Commission, and I will abide by the Constitution of Kenya without interfering the mandate and functions of Public Service Commission. However, thank you. Caleb? Yeah. Then Mishi, then Sharia. Yeah, thank you. I wish you were as brief as that, you'll have moved faster. Speaker, I just have two questions. One, the office that you are going to occupy, if you are approved by this committee, requires a person of high emotional intelligence. And you've seen previously public officers, after they're either impeached or fired, they come out and release information to the public, information that probably the public ought to have known while you are serving in that office. But we get treated to these theatrics after you've left the office. And that is actually from even your immediate, the immediate former occupier of that office came out and released information, which of course should have been released earlier, so that the public is supposed to know what happens in those offices. But why am I asking you this is because your bills that have come out, be it the Anti-Corruption, the Demonstration Act, it looks like they are out of emotion. If demonstrations were done by the other camp, maybe the supporters of Raila, they were done by Gen Z, they were not favorable to your side. And that's the reason why you decided this is how I'm going to handle my opponents. So this puts you on a person who lacks emotional intelligence. You act out of emotions, and this is a position that requires a person of high integrity as well as emotional intelligence. Are you emotionally intelligent enough not to treat us to another Muturi kind of theatrics? Then secondly, the Huduma Center and services, it looks it was a revolutionary idea, but it has had a lot of Kenyans have complained so much about the services at Huduma Center.
whether it is working, whether the data from the citizens are protected or are not susceptible to international, hackers. How safe is our data? How revolutionary was this idea? And how are you prepared to handle Huduma Center services to the satisfaction of the citizens? Because as it is now, citizens are not, and this is the meeting point of all citizens of Kenya, whether they are from opposition or the government, whether they are supporting you or not. This is the meeting point of citizens and its government. How are you going to make this service once more satisfactorily given to the citizens of Kenya? And what is your ideas, the revolutionary ideas you carry with you to give some changes to this very important service? Mishi. Honorable Mishi. Yeah, thank you, Chairman. Yeah, I have two questions to Honorable Ruku, who used to be our colleague, but today we are doing vetting. To Honorable Ruku, your predecessor advocated for the office of the Attorney General to have direct recruitment powers by passing the Public Service Commission. So for you, my question is, what is your perspective on this approach? Do you believe other public officers should pursue similar autonomy in their recruitment processes? Do you also think that this can assist in fighting corruption in terms of public recruitment, especially in the issue of nepotism and tribalism? That's my first question. My second question, what are your views on the proposal to amend the Constitution to reduce the number of elected and appointed public officials to alleviate physical pressure caused by the public sector wage bill? Thank you, Honorable Chairman. Your mission next, Sharia. Thank you, Honorable Speaker. To the nominee, strategic planning is crucial in realizing new policies within the public service. It guarantees that government agencies function efficiently and effectively while remaining responsive to the needs of the citizenry. What is your experience, if any, in strategic planning and policy formulation? And thank you, Honorable Speaker. Thank you. Can you answer those three? Thank you, Honorable Speaker. The emotional stability, yes, Honorable Speaker. I'm able to, it's not only the two bills which my colleague has mentioned, but also, Mr. Speaker, I came up with a virtue asset bill, which is on different stages of legislative, which is an extremely important bill on matters to do with virtue assets within the space of our republic. I also came up with the election amendment bill, which is also in different stage, as well as sustainable development bill, which is also in different stages of legislative process. The question from Khaled was very simple. Do you have high emotional intelligence or not? And was your proposal to amend the demonstrations law driven by what word did you use? Lack of emotional intelligence. It's as simple as that. Okay. Thank you. Yes. It was not driven by lack of emotional intelligence, Honorable Speaker. Then go on and answer him about Huduma centers. Thank you, Honorable Speaker. Yes, Huduma centers have revolutionized the way government services are offered in Kenya, and we need to move with speed and ensure we have a Huduma center in each and every constituency or in each and every sub-county in Kenya. At the moment, we have about 52 Huduma centers, and we have 290 constituencies. So we have quite a number of constituencies without Huduma centers, and we need to our fast track with, of course, the National Assembly to ensure we have the necessary resources for the Huduma centers across the Republic of Kenya. Also, we need to
bring in other services within Huduma Center. At the moment, we have almost 30,000 services which are offered virtually or on a digital platform. But when it comes to the bidding systems, we need to enhance the bidding system when Kenyans are paying. We don't want to have a situation where there is even cash handling at whatever service which is rendered by government. On issues to do with strategic planning, yes, I served as a trustee of Water Sector Trust Fund, and a strategic plan is a purview of the board, and I was one of those who went through the process of having developing a strategic plan for Water Sector Trust Fund in the year 2015. Also, as a member of parliament, it's a requirement for every constituency in the Republic to have a 5-year strategic plan, which also I developed for Bere North constituency, as well as policies. In terms of wage bill, I think I talked about the wage bill. Yes, we need to conduct a review of the public servant and the public services which are offered, and know whether we need some of them or not, and we see how we can cut down the wage bill, but at the same time remunerating those who are doing a good work or good work within the public service. But we need also how to take care of public. His question was, can you remind? Honorable Mishi asked that your predecessor supported autonomy for the AG's office to recruit on their own. Are you also going to support the dismembering of PSC to give autonomy to all other government entities to recruit on their own? My approach, Honorable Speaker, is to come up with a unified digital government where all bodies within the government, whether it is police, National Police Service or Judicial Service Commission, all the recruiting agencies, we have about 1 million employees or public servants who are in county government, in Teacher Service Commission, in the military, or that we can be able to have a unified digital government where everybody or every institution knows what is happening in an institution called Central Bank, knows what is happening in another institution called Attorney General, chambers, or in whatever the government institution it is. So there is a way we can have a unified digital government through employing innovations that we need to talk to each other, and every institution has an autonomy of carrying out their mandate properly, but within the laid down public service regulations. Point of order, Speaker. Point of order. Of course, it's our colleague, but Honorable Ruku, why don't you be just direct? The question was, are you supporting dismantling of public service for recruiting and allowing everybody to recruit or not? This idea of digitization, how does that come into that question of answering? Honorable Ruku. Honorable Speaker, I said I will abide by the functions stipulated on the Constitution as far as Public Service Commission is concerned. Sufficient. Yes. Can we have Russell, Mole, and then Naisula? Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Ruku, I believe you are familiar with the phrase, Caesar's wife must be above suspicion. You have been involved in carbon credit, and also in your response to Honorable Kosing, you are likely to be in charge of famine relief to those deprived communities in arid and semi-arid lands.
My question is, are we going to trust you that you sitting at an elevated position are not going to enrich yourself or those around you? My second question is, going through your CV, I note that you have not worked with mainstream government. And further, you have worked with foreign governments here in Kenya by association or by doing business with them. Are you familiar with Official Secrets Act? And if so, how will you be bound by it? Thank you, Honorable Speaker. Mule. Thank you very Honorable Speaker. Nominee, first I want to pick from where Ichung was left on the issue of integrity. And I've heard you say very clearly that you don't owe anybody. I just want to remind you, you are before this committee under oath. And if we sit down as a committee and we find that you lied to us, how do you want us to treat you as our colleague? Secondly, in the realignment of the government, it's perceived that everybody joining cabinet is an expert, and it can be alluded for the last nominations we have done. Are you experts in public matters? And what is your expertise? Thank you. Naisola. Thank you, Chairman. So, listening to my colleagues and most of the perceptions that are out there, you know, depending on the laws that you proposed, so it seems that, and even what others would think, you're abrasive, or the positions that you take them so strongly. I'd be keen to hear from you what leadership skills you'll be bringing to the table, from hearing from you, and not just the perceptions that probably we have or colleagues might have that you'll be bringing to the table. Secondly, the issue of interns in public service. There's a program that's going on that interns are recruited for a year, and after the year, they go back to look for employment. I would like to hear what is your take on the absorption of interns into the public service after they finish their internship. Thank you. Can you answer those three? Thank you, Honorable Speaker. On matters carbon credits, I did not understand. How did it come in? I was asked by Russell, he asked you, you are going to be in charge of distribution of relief, food, and other relief materials. Are you going to use your position, if you are found suitable, to enrich yourself? No, Honorable Speaker, I will not use my position to enrich myself. That was your question, Honorable Russell. Now go to Mulek. There is a second part of my question. Yes. And it has to do with Official Secrets Act. Yes. I will be I will abide by the oath of secrecy as a public servant and as a cabinet secretary. Now go to Mule. Have you lied to this committee? Honorable Speaker, I have not lied to this committee. That was your second question. On what is your expertise? Honorable and Speaker, suitability for the office to which you are nominated? I have served as a member of parliament, which is a public office, for 2.5 years, and a very rigorous office for that matter. And as I said from the beginning, I am subjecting myself to Article 10 of our Constitution to ensure I serve the people of Better North with commitment and dedication, where we have done a very commendable job in terms of administering bursaries, doing our schools, and anything that is within the mandate of member of parliament as far as the people of Better North whom I represent. Go to my last question. In terms of leadership,
I'm very firm when it comes to what I believe in, and I think as a cabinet secretary, I will serve the people of Kenya firmly to ensure service delivery trickle down to the very remote places and corners of the Republic of Kenya, and they are done timely and efficiently in all corners of the Republic of Kenya. Family. Yes, Robert? Yeah, we need to put the record straight, Mr. Speaker, because the nominee has said that as a member of parliament from Bere, members of parliament administer bursaries. I think that's out of order. We need to withdraw that statement because we do not administer bursaries. We give oversight. You know, we oversight to ensure no discrimination whatsoever. Yes. Thank you. And they have performed that excellently, Honorable Speaker. Majority Leader Hold, Gikaria, introduce yourself. You came late, then ask one question, then we close with and the interns. Thank you. Oh yes, absorption of interns. It is true the internship is done between 6 months to 12 months at the moment, and we need to enhance the internship program in terms of once you finish the internship, what happens next. At the moment, there's no even certification which they are getting. I will ensure any young person who has done internship with the public service gets certification, and we put as an added advantage in terms of recruitment in other government institutions that if you have served as an intern, you have an added advantage to get a job if you do qualify for the role which you have applied. Thank you, Honorable Chair, and my apologies. Honorable, my name is David Gikaria. I represent Nakuru Town East constituency. Thank you, Chair. Mine is about productivity from the public servants. Honorable Chair, occasionally it's a policy, a labor law policy where a worker has to go on leave. Honorable Chair, I've been looking at some reports from the Public Service Commission. Thousands of public servants do not proceed on leave for various reasons. Maybe there's protection of their position and things like that. And of course, productivity from their quarters become diminishing most of the time. So what will you do to make sure, like I remember one case where a public servant had not gone on leave, and by the time he was due to go on retirement, he was saying, I've not gone for 12 years, I need to be paid, putting a lot of wage bill on the government where somebody. So my question is there a policy that abolished that selling leave days to government? Well, I'm just saying it was a past thing. So talk about current things. So what I'm just saying, Honorable Speaker, is what is he going to do to make sure that public servants proceed on their leave on time, mandatorily? Thank you. Yes, Roku. Honorable Speaker, in terms of productivity from the public service, yes, we will ensure that we have accountability as far as public servants are concerned. The output, to ensure the output is measurable, we come up with such innovations as timesheets, which shows that indeed you have gone to workstation and you are doing as per the required of your workstation of your or other service which you are offering to the public. So these will be tools, some of the tools which we will use to measure your output, and in that case to ensure you are productive within your workstation. And this should be mainstreamed across all the government institutions or all the government ministries. For instance, I can give an example, if you allow me, Honorable Speaker, that in judiciary we have a prosecutor, we have an investigator, we have a magistrate, and if the
one of them is out of the workstation, one of them does not do his or her job properly, then the entire process is derailed. So we ensure that if you are on a case, an investigator, you do your investigations timely. If you are a prosecutor, you don't go to a magistrate and request 2 months to do the investigations, you know. So that Kenyans can have value for their money. On retirement, the policy at the moment is that once you reach the age of 60, you should proceed to retirement. We ensure the process is, the system is digitized. We know when you got into employment, when your date of birth, and by the time you are hitting 60, unless the very specialized skills which may be required within the public service, of course, through the recommendation Public Service Commission, that you may have 2 years probably of the service. But at the same time, we need to synchronize, because when you talk to the universities, professors retire at the age of, I think, 70. When you talk to judiciary, judges retire at the age of, I think, also 70. So we need to harmonize the retirement age. No, I have not said to 70. I'm saying there's need to look the harmonization in terms of which is the right age, depending on the skills which you have for retirement. They should be skills based. Majority Leader. Thank you, Honourable Speaker. Honourable Speaker, mine would be two very quick ones. One in relation to what I think either Robert or the member for Matungulu had asked on your experience. Because you've only served in public office for just 2.5 years. From your CV and everything, all the documents you've submitted, you've only been in public office as a member of parliament for the last 2.5 years. And you're now transitioning from elective office, having served only for 2 years, to an appointive office in the executive. We have seen in the recent past people who served for one term of parliament and transitioned to the executive become extremely arrogant, overbearing on other leaders, holding especially members of parliament with contempt. Are we likely to see the same arrogance, contempt for members of parliament and other elected leaders that we have seen with others who served before you in parliament for one term, now that you even served for half a term, not even one term? Do you see the hubris that we've seen before with you? Should you be approved by this House? My second question, Honourable Ruku, you have been a key defender of this government, in and out of parliament, on national TV, in the villages in Embu. And the president from the executive has expressed his frustration with having cabinet secretaries who cannot espouse a single government policy, who cannot be there to speak for and on behalf of government. If you are approved in your transition to the executive, are you now going to become too bossy to be seen to defend the same government that you are being appointed to? Will you be too bossy to interact and work with members of the public, or shall we see the same Ruko who was able to espouse government policy and government agenda on national TV? Are we going to continue seeing that side of Ruko in articulating government policy and communicating what government is doing to the Kenyan people from the executive? Hold Ruku. Mary Masa, you've just come late. Introduce yourself and ask only one question. Thank you, Speaker. I'm sorry I'm late. I was in another committee. Masa Mary is my name, MP South. Honorable Ruku, I just have one question.
how are you going to ensure that there is transparency and accountability in public service, especially when it comes to recruitment into public service opportunities, which is perceived by the public to be a preserve of a few or a few regions? How are you going to ensure there's that equity? Thank you. Thank you so much. For Honorable Ahmed, I must say I responded to that, Honorable Speaker, that the Constitution, Article 232 and 10 of our Constitution, I will abide by that to ensure no nepotism, no corruption as, in employment, and more so within the public service. I will go out of my way to ensure Article 232 is well followed. The question by the Honorable Kimani Ichung'wah, the Leader of Majority, I will work very closely with the leadership of the Parliament, National Assembly, and both Senate, in terms of the committees, the departmental committees. The question was, will you be bossy, condescending, and arrogant? I will not, Honorable Speaker. You will not see such kind of character from me. Point of order, Speaker. Let him answer a master's question first. I have started with the master's question. Okay. Number 2, from Honorable Kimani Ichung'wah, yes, I will continue articulating the government policies, the government project to Kenyans, because the Ministry of Public Service cut across all other ministries. I will do so firmly, and this is a government of the people of the Republic of Kenya. All services which government is offering, I will continue articulating the government policies and why they are doing. Government is doing so. Dawood, what was it? I don't know if it was a slip of tongue. He said he will just be working with the leadership of Parliament. Will he work with the other MPs who are not in leadership? I will work with each and every member of Parliament, both the National Assembly and the Senate. Thank you. Honorable Ruku. As well as the county governments, because the public service cut even in the county government. A few questions from the public. What will the Cabinet Secretary nominee do for persons with disabilities? On employment, that you already answered. The public service in Kenya has often faced criticism for nepotism and lack of accountability. What concrete measures will you implement to ensure that recruitment and promotions are strictly merit-based? You have already talked on that. This you haven't, you can answer. What is the nominee's perspective on the widespread perception that social protection programs like Inua Jamii are politically targeted rather than needs-based? The second one that you can answer. What is his stance on conducting a nationwide lifestyle audit of all public and state officers as a condition for holding office? If appointed, would he recommend the same? You can answer those two. The first one, in terms of ensuring those who are physically... that one you already answered. I told you answer. What is your perspective on the widespread perception that social protection programs like Inua Jamii are politically targeted rather than needs-based? Thank you, Honorable Speaker. Inua Jamii is a very key component, a program for the people of the Republic of Kenya, especially those who are aged, and through our administration, through the chiefs and assistant chiefs, and also the public opinion, our elected leaders in our grassroots MCAs, will ensure the Inua Jamii is well targeted and it targets the very vulnerable in our communities, and also those who have reached the age of 70 and they don't have the dependents who can take care of them.
through consultative forums for opinion leaders, field elders, chiefs and assistant chiefs, and also our MCS to ensure you will not politicize them. I will not at any moment politicize this very important program. Lifestyle audit? Yes, lifestyle audit has been tried in the past. I think it's something that we may want to consider moving forward so that we minimize everybody be accountable, especially the public servants. Thank you, Ruku. We'll ask you a few other questions. What is your net worth? Thank you, Honorable Speaker. Land and buildings, about 40 million. Family residence, 60 million. SACCO and savings, 15 million. Share from private company, 250 million. Motor vehicles, about 12 million. A total of 377 million. Have you ever been convicted of an offense in a court of law? No. Have you ever been adversely mentioned in a parliamentary committee report? No. Do you hold any office in any political party? No. You are not an official of DP? I'm not an official of DP. I'm a member. Yeah. Have you ever been dismissed or removed from office for contravention of provisions of Article 75 of the Constitution? No. We have received your documents, have been cross-checked with what we have and have been found in order, so we can now release you to go to your other duties. I thank you, Honorable Speaker and Honorable Members, for this opportunity to interact with this very important committee and also with Kenyans. Thank you so much. Thank you, and may you have a good afternoon. Honorable members, it's 3:10. Can we break for lunch for 30 minutes? We resume at 20 to 4, so that we give also the clerks time to clean up the room. Members of the press, you're also invited to lunch. Litwa ni Daktari George Washiuri na ndihaha gikurehera Ushindi Gardens na Ikuru, Great Oasis na Nyuki, kuria Kimuka Gongu na kuria Gicwaini Vipingo Prime Optiven. Twihaha ni undu waku. Win big in seconds. Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviata on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. In SA, people are big on balance. And I remember the first few months, at 6 p.m., I'd be the only person in the office. And it's a massive office. There's hundreds of desks, and you look up and you're alone. I also learned there
to question whether the long hours we're used to over here, are they really productive? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma ni oragire mwiretu ucio. Kuyurite hitho. Ha wina muragani. Ni uragire ria? Esiu mandala. Jerry. Ukunyaniri na andu mang'ang'anaga magicaria uthamaki. We ugutigwo matawa-ini. Karen mathitangitwo hamwe na ndegwa mapesa. Amuka. Amuka. Nindeciragia ati gikuo kia Lea ni gigutuma tucokana na gavana. Nie na tutingicokana. Na omwe wao arageria uria ngigirira uria ungikigetho kiu. Twena wira wa mbica cianyu na Lea rira mwari Dubai. Ehi kwi mundu ukamenya Lea ari muoyo na uma weyumiria atienda gutuika mutumia wa keri. Na nima niwe woragire Lea. Kiama ni mwana wa brother yako. Kihoto ni gikonekana. Discover the magic of Turkey na View Travel. Cruise Istanbul's sparkling Bosphorus, savor authentic Turkish cuisine, explore rich history on Byzantine and Ottoman tours, glide on Bursa's cable car and soak in Cappadocia's captivating valleys. Your 5-night Turkish escape includes flights, transfers and unforgettable adventures in Istanbul and Cappadocia from $1,443 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Mwero eri gwihoka wina thayo kumoria twirigaine na ngakunyita ugeni guku kwa irio togetheri na tafarira ni yaku ya ceceni yaku ya Inoro TV na tukwiraga haha niho tukatwa kuoni maundu maingi megie urugi tukie na chef Triza no kwa turugira mawaru haha ni modrona na kwa tuanke kuruga. Triza, yes, how are you? Fine, thank you. Karibu. Asante sana. Wakatuthike na gofu. Reke twambe tucereke na gofu no ni tugucoka tuthie Lakeside. Okay. To ni tukuria gathamaki ona gutuika tugucoka tucokio kinangofu turia karate. No muthengu kaundu kega ta ni ngwiraga ndiagaga ageni. Wina ageni umothe? Ndiarata ingi muno. Tungithiuruka thina tutingi